de Heilige Oorlog, gevoerd door Koning Elschaddai tegen Diábolus *** opmerkingen van de Bierke. Inhoudsopgave. Cover image title pagina frame top de Heilige Oorlog, gevoerd door Koning Elschaddai tegen Diábolus. Door John Bunyan, met een levensbeschrijving van den auteur, 100 platen en aantekeningen. Opnieuw nauwkeurig uithet Engels kovertje. Ornament Amsterdam, Hoofdke en Zoon. Frame bottom Bunyan's geboorte uit Elsto. Het leven van John Bunyan. Zijn geboorte en opvoeding. John Bunyan werd geboren in het jaar 1628. Zijn geboorteplaats heet Elsto, in dorp, dat zich nog op schilderachtige ligging nog op in romantisch verleden boemen kan, ligt in Bedfordshire. Het duizde ontwikkeling van zijn genie afhangen van de indrukken, die in Grush, praktische natuur op hem maakten in zijn jeugd, dan zou de George Worldburger inderdaad in inslikt bekomet geweest zijn. Zijn rondom of bij Elsto geen burgen, geen watervallen, geen fonteinen, geen afgronden of holwegen. Het is in land van tarwe en gust, in land, waar inwoners zonder schroom of armoede hun brood mogen eten, maar koper van de metaal wordt niet in den scoot der aard gevonden. Van Bunyan's vrienders maakt de gestie dennis geen melding. Zelfs van zijn vader en moeder is maar zeer weinig bekend. Het door gister bevat zelfs geen bepaald aangift van zijn geboorte. In Heilige staat vermeld met twee geboorteberichten, twee doopsbedien in genie en zes aangiften ter begrafenis, die zijn familie betreffen. Die familie was behoeftig en onbekend. Niet alleen dat de huisvader in het zweet zigens aanschigens zigen brood moesteten, maar de bezigheid, waarmee dit brood verdiende, was zelfs een der allergeringst. Hij was in Katelapa, die op zigen bepreisde, en van plaats tot plaats den gehelen om te flyop, maar tak tel Elsto zigen woonplaats hield. Het kwam den vader voor, dat het voor zigen jongen geen quad kon hem iets te laten leren. Al was John uit Geringen en een aanzienlijk goedes geboren, bestond tak geen reden, dat ook hij altijd in die en Geringen en een aanzienlijken stand zou blijven. Wellicht zou in goed opvoeding nog iets van zigen jongen maken. Frame bottom frame top niet van da, te Bedford, was een kosteloos school voor de kinderen der armen. Nu behaagde het God in het hart zigen ouders te geven, dat zich hem daarheen zonder lezen en schrijven te leren, waarin hij dan ook zulk op dezelfde wijze als 100 andere kinderen der schemel klas. Maar hij kwam niet veel verder. Zoals hij later zelf bekende, maakt hij slechts weinig vorderingen, en later vergat hij grotendeels weer wat hij reeds wist. Hij werd spoedig van school genomen, want vader had hem nodig en leert hem de geheimen van de Katelapa skanst. Zijn goddeloosheid was daarentegen zeer vroegtijdig op studie wichts ontwikkeld. Daarin was hij niet telig.
In het vloeken, zweren, legion en godslasterlijk taal uitslans ocht hij zigens gelijken. Hij was de belhemel bij als wat op het dorp voorviel op dit gebied, in verloop en verleide de dat LJUGD in allerlei eijdilheden en ongebondenheid. De Heilige Schrift gaf hij niets. In nieuwsblad van toneelstuk was hem wanneer veel aangenemen. Met uit fabelen en toeverkunsten was hij vertrouwd. Uit zonder het even gebeurd, waarvan hij verklaard zich angstvallig te hebben onthouden, was hij en uitwendig in schande van aangeboden. De begeert was zelfs bij hem de meet der zond vol te maken, het was zigen studie te weten tekemen wat nog te bedrich van viel, zich dan te hasten dat te doen, uitwas, dat hij steven mocht, voor hij van die verboden boom had gegeten. In zigen 17 die die jaar trok John Bunyan uit als soldaat deel te nemen aan den strijd, die toon was uitgebroken tussen het parlement en den koning. Al watchigenlijkheid pleit voor, dat hij in koningsgezinde was, of kun het algemeen gewoelen hem aan de zijde van de oppositie plaatst. Het bewijs is niet voor te leven, maar zijn flink en loyaal karakter is later zo duidelijk gebleken, dat het maar nauwelijks te geloven valt, dat zulk een man de wapens opgevat heeft tegen zijn soeverein, en daarbij de omgang met zijn kameraden in hun losbandigheid zo meer voorpletten, dat hij met de edelen meegevechten heeft dan met de Puritenen. Rupert was zijn held, niet Cromwell. Eenmaal vrol was hij in groot gevaar. Bij het beleg van Leicester werd hij onder den troep, die den aanval doen moest, gecommandeerd. Maar een ander krijgsman kreeg verlof in zijn plaats te garen. In het begin van het gevecht werd zijn plaats vervangen door een musketogel getroffen en sneeuwveld. Dit voorval trof Bunyan zeer. Het schien een waarschuwing van den Heer te zigen zigen booswegen te verlaten. En dit was de enige waarschuwing niet. Reeds menigmaal tevoren had hij gevaar gelopen van in plotselingen dood te sterven. Meer dan eens werd hij uit het water geëerd toen hij reeds meer dan half was verdronken. Des redding bleef niet zonder uitwerking op zijn gemoed's leven. De goedheid en barmhartigheid Gods leidt hem tot bekering. Maar niet op eenmaal. Hij werd ongelukkig dag en nacht. Verslijke dromen en visionen kwelden hem. Tak deed hij nog wel mee als uitspatten die ongelijden onder de groen boomen van het dorp hun in moed wil bot werden. Maar zijn juten was open, hij gewoeld zich in verloren man. Opdat hij aldus gedachten uit zijn brein zo kunnen verbenen, dompeld hij zich opnieuw in de uitzonden. Hij kwam meer en meer in opstand tegen God, gewende nu zijn werk geheel aan ten einde nog meer tijd te hebben zich aan allerlei uitspattingen over te geven. Daardoor bleef hij dan ook de kwijtels dagen lang zonder verdienste en had geen broeder te eten. Sommige vrienden hadden medelijden met hem, en raden hem, onder meer,
zich in het gewellig te begeven. Met in goed vrouw aanzigen zich die zu het beter garen, en mooist hij den ondergang, die hem dreig die, onkomen. Hij nam han in raad ter hart en het was zigen geluk, dat zich nog veel op in John's dokter, weer weder in godselig man word gerekend. Voorzichtig mensken zuden dit gewellig kroekelus hebben genoemd. Zelfs willen zich vrienden hebben het was en onbezonnen gehad, en dat kon niet anders, want van het ander niet te spreken, zich bezeten geen stoel of tafel, geen enkel stuk huisraad. Wat mooist daarvan komen. Het was in groot stuk, later moog het blijken tak goed juist te zigen, maar voorzeker is het niemand aan te reden op zulk woorden en in zulk omstandigheden in gewellig aan te garen. Frame bottom Bunyan beluistert het gesprek der vrouwen. Frame top tak was Frau Bunyan niet geheel zonder uitzet de zigens worden. Zich bracht twee beken mead ten gewellig, het een heet, de praktik der godselijkheid, en het ander, des mensken vlakkweg naar den hemel. Zo diep was hij echt zonken, dat hij niet vlug meer lezen kon. En dat zich hem mooist helpen om het verjem die weder in te halen. Zeer ingenomen met haar lief die tot hem en haar voorkomen die vriendelijkheid, luistert hij gaan naar haar gesprekken en las met haar die moe beken. Terwijl zich zo samen lezen, die zich als neder uit. En deed al haar best hem te bewegen tak in godsdienstig leven te leiden. Het te van her jeugd was zo gelukkig geweest, ho aangenaam zo het zigen als ook haar echtelig koning in even gelukkig te worden mocht. Daarvoor was al gelegenheid. Wanneer haar man slechts heren weder naar wild volgen, dan zou hun woning, ho armoedig, ook weldra in huis gods, een poort des hemels wezen. Tot op Zechariah hoopt one het des vrouwelijk, vindingrig liefde. Hij die vrig meed in den huis godsdienst en ging ook meestal 2 maal dags naar de kerk. Zoveel liefde droeg hij de bedienaars van het evangelito, dat hij zich wel aan hun voeten had kunnen neerleggen en hen over zich heen laten lopen. Hun naam, hun schwaad, hun dienst bracht hem in verrukking. De zondag telste was in een soortige afwisseling van ernst en vrolijkheid. Wordt 2 maal dienst gedaan in de kerk, waarbij des volk en het gebieden niet ongebruikt bleef, maar was de kerk uit dan begonnen allerlei pretjes, dansen, kermisvermakelijkheden en wat niet al. Beiden de godsdienstoefeningen en de vermakelijkheden, wat de gemeente van Elsto door dezelfde klok wordt opgeroepen, deed Bunyan meed. Hij was in flink vent bij het klokkeljuden en ten allen tij die geerd het toe met vershand te trekken, wanneer iets af te kondigen viel. Of al bewoners van den omtrek moesten worden samengeroepen. Op zekeren zondag, nadat hij de gemeente in de kerk geluid had, nam hij zich one plaats in naast zijn vrouw, deed meed in het zingen en wat de prediking af.
De prediker was in verstandig en ernstig man, zet du idelig gutien het zondig van het sabbaths schinden. Die preek deed krat. Bunyan was getroffen. Het was nu voortdurend met de overtreding van het veredgebed voorzuiver het John Bunyan betrof. Hij wilde het voortdurend met zijn gansk hart opvolgen. Laat zijn vrouwen van vertekerd wezen, dat zijn hart nu in en voorgoed getroffen is. De indruk was voorbijgerend. Voor hij goed en welgegeten had was de preek uit zijn gedachten, was hij alweer geerd naar de uitvermakelijkheden tegen en daarvan ten volte genieten. Zo gedaren. Den namiddag was hij op de doorswide en hield zich bezig met uit elmarkt de kat uit de tanten apelen. Eensklaps hoed hij een stem uit den hemel. In ogenblik stond hij weifelend daar, toen wierp hij zijn appel weg en eindigde het spel. Hij stond aan den grond genageld als waar hij in staan beeld, bevende bij het horen der vrug, die in bovennatuurlijk stem tot hem riet. Wilt gij weerzonden vaarwel zeggen en naar den hemel garen. Over weerzonden aan de hand houden en in de hel terecht komen. Het kwam hem voor, dat Christus daar voor hem stond en hem van aangezicht tot aangezicht aanstaard, en dat nu de straf, die hij zo dubbel verdiend had, aan hem zou voltrokken worden. Niet veel minuten waren nodig voor de verandering. Hij dacht na, hij trok in besluit, en het gevolg was, dat hij erkende niets anders dan de verdoemenis verdiend te hebben. Als dat zo wezen moest dan kon hij even goed voor iets anders als voor sabbaths schinden verdoemd worden. Want zijn zonden waren veel, en hij keerde terug naar het spel, deed als de bestwiermie, en niemand bemerkt aan hem welkeen verandering in zijn binnenst geweest was en welkeen worsteling hij had doorgemaakt. Niettemin bleef zijn juten niet rustig. Zijn vrouw bleef aanhoudend pogingen aanwenden om hem voor Christus te winnen, en de gelegenheden waren menigvuldig, waarbij hij bestraft werd. Goddeloos ellendeling. Zij den vrouw op zekeren dag tot hem, toen hij volgens zijn schwund stond te vloeken en te zweren en den luarduthing langs de straten. Goddeloos ellendeling, ik houd mijn leven lang zulk vloeken niet. Alleen zegt voldode om de geheel jeugd van ons dorp te bederven. Hij was beschaamd, en dat te meer omdat zich, die hem bestraft, in onverschillig en slechtweg was. Hij wenst toen met zijn gansk hart, dat hij nog eens weder in klein kind worden kon, en dat hij nog eens kon leren spreken zonder vloeken en zweren. De bestraffing van die vrouw droeg wraak. Hij hield op met vloeken, begon zijn bijbel te lezen en werd in onberispelijk man beet in zijn woorden en in zijn leven. Zijn buren begonnen de verandering op te merken. Zij begonnen hem te prijzen, bedigde zijn ruggie en in zijn gezicht. Dit deed hem plezier en hij werd groot op. Was geen man in gansk Engeland,
die God better kon dienen dan hij en die den Heer meer wel behagelijk was. Nieuws schien als in ord. Zulfverluchening word van hem geest, en hij nam moe digzigen cruis op hij was hartstichtelig gewertzet op het dan zen, en het geheel jadid hij aan me. Des zomers in de doorswide en des winters in danser van de gebouw. Maar nu gevoeld hij, dat dan zen onheilig was, en daar hij zo heilig magelig kwild worden, gaf hij het op zich nuudmakers kwamen hem verlokken, en de muziek klonk verleidelijk in zijn oren, maar hij was vast besloten niet meer te dansen. En hij danst ook niet meer. In andere geliefkoes die uitspanning was het klokkeljuden. Dit, gevoeld hij, moest ook worden afgeschaft. De godsdienstigheid, die hij nu had aangenomen, vreest, dat hij het onmiddellijk opgaf. Tak. Hij hielde zoveel van en hij verleende zozeer na, dat hij het weder ter hand nam. Ten laatste wel gaf hij aan zijn jutenjwanen spel en ofkoen hij wel den klokketteren beklom, hij luide niet meer. Misschien was het zelfs genoeg zich op de plaats te bevinden. In van de klokken mochtens op zijn hoofd vallen als in oordeel gods. Dit ongeval te voorkomen plaatst hij zich altijd zo dat geen klok meer in boek boven zijn hoofd was. Echter ook hij gevoeld hij zich niet veilig meer. Want door het verschrikkelijk en aanhouden die luden konden die boken wel inspreken en dan weil hij taak doet. Al das bevereasd worden ging hij heen en durfde de van den toren niet meer binnentreden. Hij bleef aan de post staan, maar was hij ook daar wel veilig. De toren mochtens omvallen en wat dan? Dat was zijn vers. Doodgeslagen te worden door de goddelijke bedriegtijd, testeven als door een oordeel gods, was in zijn nog zeer erg, daarmee zo zijn belichten teskende worden en zijn toegang tot den hemel bemoeilijkt. Hij zou daarom in dit opzicht zijn handen in ons child waschen, en hij hield wat, hij zag na het klokkeljuden niet meer om. Zijn weg was nu volmaakt voor den Heere. Een merkwaardige verandering had plaats gehad in zijn leven en zijn gewoonten. Hij was nu ten minst zeker van een plaats in het paradijs. De verandering was dan ook wonderdadig, en zijn vrouw kon hervergde niet genoeg uitspreken. Nu ging haar huishouden zoals het bijveder ook gegaan was. Haar geweldig succes, die twee weken en had voortgedragen. De praktisch godselijkheid wordt belichaamd in het leven van her en man, en de vlak naar den hemel wordt door haar Johnny en haarzelf met allen lust en ijver bewandeld. Ongelukkig was het als zelfbedrog. De zo wonderlijk veranderde en hervormde man zelf is ons zegsman in dezen. Hij was niet overgegaan den dood tot het leven en al das in nieuw schepsel worden in Jesus Christus. Niettegenstaande de verandering in zijn gedrag was geen verandering gekomen in zijn hart. Tot op dat ogenblik toe moest hij nog altijd wedergeboren worden door den Heiligen Geest.
Onder de beschrijvers van Bunyan's levens zijn niet allen het met elkander eens omtrent zijn geestelijk leven. Dat is geen wonder, want hun oordeel hang af van hun eigen geestelijke verering. Sommigen hebben den drake gestoken met zijn bekentenissen over zijn onbekeerden toestand. Zij ontkennen dat hij eertijds zo verhard of zo diep gezonken was. Zij menen dat hij in indweepachtigen toestand verkeerde en daarom zichzelf niet juist beoordelen kon, dat hij nu met zijn gemoed leven gesteld was in zelfvertrouwen of zelfverwerping tegenover God liefde, dat wat hij tot dusver van en doormaakt, grotendeels inbeelding was, of dat hij reeds vernuit was en geen bekering meer behoefde. Maar die zo hebben het mis, en de man van Elsto had het bij het rechteind. Bekering in het uitwendig leven is nog geen vernieuwing der natuur. Ho goat en prijselijk op zichzelf, is zich onvoldoende tot zelijheid. Tot den mens in zijn besten state verkleurt het wat gods toeidelig, gizmo wedergeboren worden. Dat Bunyan's opvatting van dit feit, zijn waardering van des waarheid zeer gestreng was, en zich uitdrukkingen daaromtrent zeer stuk zich uitlaten, mag worden toegegeven, maar de zaak blijft waar, hoeveel voorbereidend werk der genade aan zijn hart had plaatsgevonden. Hij was nog ongebouwen met zijn deugd en braafheid. Dat was eveneens het geval met de Israëlieten, die onbekend met de rechtheid Gods, en zichzelf in eigen rechtheid opretende, zich nog niet ins recht en in waarheid tegenover de goddelijke rechtheid hadden geplaatst. Hij had den naam, dat hij liefde, maar was dood. Was Bunyan's gestel zeer gewöhnlich. Zijn gedachten en indrukken waren in de minderheid, wanneer zich soms niet op een krachtigste overhand nemen over zijn gemoed. Was zijn buren onbewogen bleven was hij diep getroffen, terwijl zich niet ongewoons zijn smolt hij wegen trainen of sprong op vanvoegd. Des bijzonderheid moet wel in het oog worden gehouden, opdat niet het bijkomstig met het wezenlijk verwoord wordt, en worden en handelingen niet aan de grote verandering des harten toegeschreven worden, die uitsluitend in het temperament van den man hun oorsprong vinden, die de verandering onderging. De bekering is nodig tot zelijheid, maar kan wel bekering plaats hebben zonder dat ons inwendig leven zo veruitmoedig is, dat which van onszelven als van padden wolgen, of dat which zo aangedaan worden over de liefde Gods, dat which haar bewonderen zelfs in de kraaien, die de insecten uit de opgeploegde voren pikken. Ons nieuwe geboorte kan even zeker zijn als van den christen reize genade eeuwigheid, al hebben wij niet met hem gedacht, dat de duivel ons aan de klederen trok, en al hebben wij niet met den boos gesproken, of zich ook niet in een vlotgevelen bijde gedacht, dat Christus met ons zielen medelijden heeft. Ieder mens gewaart in het geestelijk leven overeenkomstig zijn temperament. Bunyan wordt dan ook veel meer aangedaan bij een grote en stukken stormwind dan door een zacht stem.
En tak gestje de groot dad van zigen wiedig brought ut God, zich overgang van den dude in het leven onschmukt. Geen bepaardigen blik is in zigen veel bewagen leven aantegeven, waarop de nieuwe schepping plate shad. Al wat hij hier omtrent aan het riekt waardigt het denkbeeld, dat het in werk van den tijd was. Langzamerhand bemerkt hij, dat hij God welgevelig was, of kun hij eenvoudig bekennen moest dat hij struikelde en misdeed. Zich eigen schriektijd, zichen God welgevelijkheid in eigen ook verdween, zoals begede onze, die in even dierbaar geloof delictig zichen struikelingen worden zo menigvuldig, dat hij van in hoogmoedig vereise in wanhopig geledeling wordt. To zichen bekering en beligden is. Zichen handwerk bracht hem ins naar Bedford, en gelukkig was het voor hem, dat hij zichen bezijden op straat had. In per am vrouwen zaten daar aan herden toon hij voorbij kwam. Het gebeurde nu, dat hij zichen kruwagen daar vlak bij neerzet en haar gesprekken fluisterd. Zigen zo godsdienstig uit, en misschien was ook voor hem wel gelegenheid om in gesprek met haar aan te noemen, wat hij op dit ogenblik wel geneigd was. Toon hij daar zo luisterend neerzat wordt hij verbaasd. Geen preek in de kerk van Elsto had hem uit van de noodzakelijkheid der wedergeboorte ingelegd, nog over de arglistigheid van het menselijk hart of de aanvechtingen van den boos, of de genade van den heiligen geest, nog ook over de soevereiniteit Gods en zichen barmhartigheid in Christus Jesus gesproken. De zaken, welk des vrouwen bespreken groepen hem nu met elkaar aan. In geval zich waarheid spreken, dan ontbrak hem ten eenmaal elk kenmerk van een echt godselig man. En talks schien als zo wat wezen. Die vrouwen waren zo eenvoudig in harmoniëren en zo gelukkig, was zulk een zolving in al wat zich zeiden, dat hij wel moest toegeven, dat zich zeer verstandig en oprecht waren. Toon zich haar gesprek geëindigd hadden, was het werk aan den kruwagen gedaan. Het had wel lang geduurd, want het werd telkens afgebroken daar hij met zichen gans ziel belangsteld in dat gesprek, maar nu was hij ook duwillig om zich alleen in Jesus Christus te beëmmen en het vertrouwen in het vlees, dat hij tot das verkoosted, op te geven. Frame bottom Bunyan leest Luthers Schriften. Bunyan zocht kennis te maken met des onwaardeerbaar vriendinnen. Zich waren zeer vriendelijk en gedienstig, en deden al haar best om hem den weg Gods bescheidenlijk en volledij uit te leggen. Twee uitwerkselen sproten daaruit voort, het een was, in groot weekheid en tederheid des harten om aan te nemen, wat de Heilige Schrift leert, en het ander in voortduren die geniegdheid van het gemodo over de dingen, die hij hoede en las na te denken en te penzen. Het Schrift wat stond nu aan hem vervuld te worden, dat hij de waarheid zou verstaan en dat de waarheid hem vrij zou maken. Maar die geesteswerking ging slechts langzaam voort. Enig lieden, die de genade Gods veranderden in ontatheid,
Ontmoeten hem, deden hun best om hem met hun dwellingen te besmeten. De duivel bracht hem bovendien in groeten strijd evenals het kind, dat door de buis geesten wordt gestuurd en gekweld, toonde weder het tot Jesus wild brengen. Wel kriegt had hij om te zeggen, dat hij het wezenlijk maken die geloof bezat. Hij bezat niet het minst bewijs, dat hij tot de uitwerkeringen behoort. Hij kon niet weten of de dag der genade voor hem niet reeds voorbij was. Op des aanwijkingen antwoord hij zo goed hij kon. Hij worstelt de kwijsels, maar nu en dan lag hij onder. Do in sin wonder zijt de ingeving des buizen op zekeren morgen tot hem. Zeg tot de Polen in de woordplaats der paarden dat ze drug worden, en tot het droog, word in modder poel. Hij was reeds bezigd bevel in Gods naam uit te woon, toonde gedacht in zijn hart opkwam, geërst in zonderginskeg op liggen en bid God, dat hij ubecratige. Dit uitstel was zijn redding, hij bemerkt het gevaar en ontsnapte aan. Hoed merne et vast aan wehoop was de inblazing van den volgenden dag. Als God in zijn wanneer barmhartigheid niet heeft uitwerkeren tot in wat ter en ter barmhartigheid, helpt werken en bidden en zwoegen niet met el. Hij zag het groot bezwaar, dat zich al das kratig aan hem voordeed, en stond voor. Weken lang was hij nedergeslagen en gedrukt, tot op eenmaal in tekst der schriftuur in zijn hart kwam, die betrekking had op het eenvoudig komen tot God en zich aan hem tot vertrouwen. Des woorden vertrouwsten hem wel zeer en strekten hem tot aanmoediging, maar tot zijn spijt kon hij ze in zijn bijbel niet vinden. Hij zocht overal en zet ook anderen aan het zoeken, maar ging meer dan in jaar voorbije die woorden waren gevonden, toon kwam het uit, dat ze in de apocryph beken stonden. Dan nu de apocryph beken volstrekt geen zich hadden, gaf hij ook al den moed weer op tot hij weldra tot de ontdekking kwam, dat in bijna gelijk kluden die tekst in de wezenlijk heilige schrift stond, en daarop kon hij nieuw state maken. Zo bracht hij dan den buis tot zwigen. Hij mocht zich aan God to vertrouwen en al geslachten van uitgegetuigden dat iemand, die dat deed, niet beschermd zou worden. O, hij stelt al zijn hoop op den Heere, en vermocht niet uit te spreken met welk in smachtend verlangen der ziel hij tot Christus riep om hem te redden, opdat hij tak eindelijk inspecteerd mocht worden. Frame bottom frame top tot op desentijds hield hij zich gestilig kwarsteling voor zichzelven. Maar ten laatst deed zich ingeligenheid voor, waardoor hij bewogen wordt om zijn hart uit te storten voor die arm vrouwen te Bedford, die hem zo vrijendelig in de waarheid hadden ingeleid. Zich luisteren met toegenegenheid naar zijn verhalen en antwoorden dan ook naar hun bestwitten. Maar het duwt niet lang of zich moesten hem het antwoord schuldig blijven, niet weten die hoe zulk mysteriën konden worden opgeklaard. Misschien zou hun leraar, de predikant Gifford,
hem triekt kunnen helpen. Zich wird zoekten die en termogen spreken en wissen ook te beërken, dat Bunyan ten huis van die en leraar het genudigd wordt. Niets betters had kunnen gebeuren. Gifford's helder oordeel en het gebred kennis brachten de wielderij. Ons image verbeelding scrat van zichen en vrijend onder tot en beperking. Gezelskapen, die hij met zichen gemeen teleden in het bijzonder hield, waarop gehandeld wordt over de wegen des heren met zichen volk, en die dienen moesten tot hunge opbouwing. Worden door diesen getrouwen dienstnecht reeds sedert lang gehouden, en tot des gezelskapen wordt nu ook de ketelappen van Elstotogletten. Vol van zichen misvattingen worden ongemerkt verbeeterd, en in die purpose van wat eigenlijk de wil gods is, worteld in zichen gemod. Hier wordt hem verlanggraden zichen hart ter duenen aan meer onbepaard en in gehoormheid aan den geest gods, zoals des zich openbaart in zichen heilig woord. Het eerst gevolg hiervan was een vernieuwing zichen droefnis. Het kwam hem nu voor, dat hij in zeer groot zonde was. Hoe meer hij hiervan dacht, des te meer beefde hij. Hij werd overstelpt door de kracht en den invloed zichner onstuimige verbeelding. Het kwam hem voor, dat hij gelig was aan een kind, dat een of ander bedeles onder haar lompen verborgen had daarmee weg te lopen van vrijenden en megen. Hij hoedien stemmigte zich aanroepen wel in half mijgelvo. Hij oordeeld, dat de toestand van in handen van padvrij wat verkieslijke was dan de zichen. Hij zou 1000 pond sterling hebben willen geven voor in enkelen tron. Hij was nu zeker van, dat hij van den duivelbesten was. Toch bleef hij te midden van dit els aanhouden in het gebed en in zichen onder ziek de heilige schrift, op hoop hopendi. Het gebeurt eens, dat hij zeer droevig in de woning van in Burmen zat, toen het wat op zichen ziel wordt gedrukt, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zichen. Spoedig daarop toen hij in het veld wandeld, kreeg hij dat andere wat, wat mekende door het bloed des cruises. Daarna bij zichen eigen huiselijken hard zitende, weil hem dit wat in, overmits dan de kinderen des vleesjes en bloeds delictig zichen, zo is hij ook des geligster delictig worden. Opdat hij door den dood ten et doen zu den genen, die het duel des doods had. Des druiven zoals hij zedie noemde, of klein bezoekjes of aanrakingen diden hem wel goed, maar zedie worden als bij Petrus zicht op het dak spoedig weer opgetrokken in den hemel. Meer goed zu het hem echte gedaren hebben wanneer hij die vertroostende worden vastgehouden had, wanneer hij geloofd had dat zich van kracht bleven en dienen konden hem tot wat te brengen. Hij let veel te veel op zichen gemoeds gesteldheid. De warborg voor zichen vertroosting in Christus en het anker zichner hoop lag niet in zichen gevoel, maar in de goddelige vertekering, dat Christus zichen zonden door zichen zelfofferande had weggenomen. Gedurende in het tussenpoos van evangelist rust,
was Het Bunyan's vurig verlangen tarkens de bevinding van in ud godselig man termogen lezen, die 100 jaar voor hem geliefd had. Het kwam hem voor, dat de nieuwe godsdienstige bekenslichts dogmatisch en pervlakkig waren, en hun schrijvers de diepten gods niet kenden. Hem viel in afschrift in handen van Luther's work over den brief aan de Galaten. Het was zoud, that het bijna in stukken viel toon het vast hield, maar hoe hardhandig hij ook wezen mocht door zijn handwerk en den omgang met den kruiwagen en zijn gereedschap. Zo ging hij taak zeer voorzichtig met dit handschrift en in korten tijd was het in zijn bezit. Het kwam hem voor als in ud bekende, zozeer was Luther in man vangelig bewegingen als hij. Geen beek ter wereld was hem zo dierbaar als dit, uit zonder de bijbel. Dis vereenzame tussentijds was merket, en de volgende aanvechting was een van de allergst. Gedurende die in geheel jaar en bijna zonder tussenpozen wordt hij verzoekt Christus ter verkopen. Dit verslig denkbeeld wordt door hem gekoesterd met een bepaaldheid, die wij ons merkwürdig kunnen verbeelden. Op zekeren morgen op zijn bed liggende, worden de woorden door hem gehoord, verkoop hem, verkoop hem, verkoop hem. En dat met een duideligheid of een menschenstem tot hem sprak. Hij gaf ten antwoord, neen, neen, voor 10.000 en miljoenen. Maar ten laatst, nadat hij lang en breed over had nagedacht ging het door zijn ziel, laat hem dan maar veren als hij wil. En hij gevoeld, dat zijn hart hierin volkomen toestemde. Nu bleef niets over dan de worm, die noodstift. Hij ploft neer evenals een vogel, die uit den top van een boom wordt geschoten, in verschrikkelijk wanhoop en vertwig feeling, en 2 jaren lang leed hij in nameloos leed. Nu en dan kwamen woorden van Christus hem weer in weinig hoop geven. Maar dit duwt slechts kort en dan klonk het weer in zijn binnenst, gij het wenselijk make verkocht en daarom zijt gij verdoemd. Dit voorval was zeker van een zonderlingen aard, het verdient, voir. In geen opzicht navolging, maar kan ons beter en dieper inzicht geven in den jammerlijken toestand van ons eigen hart, en het zondig der zonduidelig in het licht stellen. Ook kan het ons inleiden in de verleidingen des Satans, ons en groeten vigend, die nimmer slaapt of sluimert. Bunyan verhaalt in anderen toestand van tijdelijk vredeming, woven hij zelf niet weet hoe hij die en noemen zal. Toen hij weder op het punt stond van angst en kommer in te krimpen, was het hem of hij door de vensters het Jesuis van een windhoed, die met een lieflijk stem tot hem sprak. Wat geduurt weigerachtig door het bloed van Christus rechtvaardig ter worden. Zijn hart antwoord rondbostig, neen. Toen viel dat andere woord met krat op zijn ziel, ziet to, dat gij die spreekt, niet verwerpt. Dit maakt een zonderling diepen indruk op zijn geest. En le die al die veron trust en die gedachten het zwijgen op,
die, als losgelaten hel honden, hem een eenvoudig gaan blaften en tegengriegens den. De krat van dit teken hield drijf via degen aan, en toon begon in de uitwidgelingen weer. Later echter kwam hij tot wezenlijk en voortdurend die bevrijding. Terwijl hij over in willand liep, weil dat wat kratig in zijn ziel, a weigrichtheid is in den hemel. Met het oxygens gelufs zag hij aan de rechterhand Gods zitten, als zijn eigen persoonlijkheid, zodat wat hij ook was en wat hij ook deed, God nu tot hem zeggen kon. Gij mist mijns rechterheid omdat dis altijd voor God zoek blank in Christus, die in is met zijn volk. Niet de goedgesteldheid des harten van den gelovig maakt zijn rechterheid uit, ook maakt zich die niet groter of better, evenmin minder of slechter, sedert Christus zal verborg voor staat. Die gisteren en heden dezelfde is. Niets minder dan een poort des hemels was dat willend voor Bunyan. Tony en darger eikt hij uit de slavenij der eigen rechterheid en van het in wannend bedurf in de heerlijke vrijheid der kinderen Gods. Hij somt nu in zijn geest elder teke komingen op. Die voor zijn rekening lagen, en daaruit besluiten die tot de zwakheid van zijn geloof in het gebed, de onverschilligheid van zijn ziel voor het voortdurend gevaar, waarin zich verkeerd handel which zo God als het weder wet wordt geschreven in de behandeling van zijn geestelijk leven. Bemerkt hij, dat hij tak nu van veeldwalling en wangestalten verlost was, en dat hij evenals Job na zijn ramp spoeden en strijd dubbel. Gezegend was en wel tweemaal zoveel bezat als hij eerst had besten. In zeer karakteristiek uitspreekwoord in zijn levensbericht gevonden, dis namelijk. Spreken die over de dierbaar worden van Jezus, die tot mij komt zal ik geenzins uitwerpen zet hij, over dat Johannes is, dat gezeggen die wat, heb ik heel wat met Satan ter worstelen gehad, eer ik het midnijgangdem noemen mocht. Het was voor anderen reeds lang duidelijk geweest. Dat han vrijen Jezus to behoed, maar nu geloof die hij het zelf ook. Wel vermaakt hij niet met juist zekerheid het ogenblik aan te geven, waarop hij volkomen wordt veranderd en omgezet, maar dat hij werkelijk in God lief die stond nu bij hem vast. Het eerst wat hij nu uit de Heilige Schrift leert, was Christus voor de mensen te belichten. Daarom openbaard hij nu ook zijn begeert om tot de kerk zijn accus over te garen, om daarin te wandelen volgens Christus bevel. Hij wordt met liefde ontvangen, en nadat hij gedoopt was wordt ook hij opgenomen onder de leden van die gemeenschap. Toon hij deelnam aan het heilige avondmaal was het hem, of hij ingedompeld wordt in de krat van Christus dood. Zeer dierbaar waren hem de woorden, do dat tot midden gedachtenis. Een streeks die entigt wordt hij aangetast door een krankheid, die wel longterings scheen te wezen. Hij herstelt. Maar stort weder in, tot hij eindelijk volkomen genees en toon zeerstek wordt. Gedurende zijn krankheid maakt hij weder verschieden bevindelijk toestanden door,
Moreover het algemeen mocht hij zich tak in den Heer verblijden. Frau zeid hij, toon hij in beterschap toon iemand die bij den hard zat, staat ergens in de schrift dit wat, ik ben tot Jesus gekomen. Zich herinnerd het zich niet. Daarna zochten zich enig minuten met elkaar, toon in tekst uit de Hebreeën in zich gedachten scoot. Frau, nu weet ik het, ik weet het, which zich gekomen tot Jesus den middelaar van het nieuwe verbond. Toon ging hij weder naar zijn bed, maar hij kon moeilijk stil blijven liggen, zoveel genut hij in den Heer zich God. Toon zich gezondheid hersteld was, nam hij met allen de plitten waar, die aan zich lidmaatschap waren verbonden, zich leraar zich die staan die in de godsdienstige gezelskappen en bijeenkomsten en bij het krankbezoek. Zich gestiksheid tot dit werk was zo klaarblijkelijk, dat zich medleden hem met algemeen stemmen tot diaken zich na kerk aanstelden. Al das bedien die hij nu het heiligdom als koster en die dienst als diaken vooramen en kranken. Nadat hij zich woonplaats van Elsto naar Bedford had overgebracht, nam hij die betrekking aan en die daarin true. Een streeksdizend wordt hij weer maar de omstandigheden, waaronder dit plaats vond, zich ons niet bekend. In Egyptse agin het notulen beek van den kerkeraad van Bedford kan ons overtuigen, in welk hoogachting hij stond bij zijn broderen. Bij gelegenheid in een bijeenkomst, gehouden op den 27ste der 6e maand van het jaar 1657, was de diakendienst door John Bunyan verricht overgedragen aan John Purney, omdat hij niet langer zich in dienst kon vervullen, daar zich niet zo bezig was met het prediken des words. Enig zich medleden hadden begeerd, dat hij hun in wat ter opwekking zo toespreken in hun bijzonder gezelschap, en of kun hij zeer tjang opzag, was het tak gebeurd en werd het allen daarna duidelijk wel goednemen die geven hij had voor dit werk. Nu werd hij menigmaal uitgenodigd op de naberige dorpen te prediken. Nauwelijks had dit enig maanden zo voortgeduurd, toon zich gestiksheid en bekwaamheid op dit punt zo treffend aan het licht treden, dat zich medleden niet langer aarzelden om hem tot de bediening des words te bewerpen. Zich spreken hierover met den leraar der gemeente, die hun overtuiging in des deelt. De uitslag was, dat na ernstig en pulchtig gebed, met vasten verbonden, John Bunyan werd geordend tot de openbare evangelie-prediking. Met groot verlies en onder veel beving bij het gezicht op zich eigens werkheid, schikt hij zichzelven tot diesen arbeid, echter niet zonder veel aanmoediging en vertroosting, die de Heilige Geest hem uit de Heilige Schrift deed toekomen. Later werd hij bij uitnemendheid aangemoedigd door den groeten tolup, die en zijn prediking wekt, waar honderden van elkanten toestroomden. Willen belieden met blijdschap, dat zich door hem waren wakker geschud, zodat het wat gods met kracht op zich gemoed werd gedrukt, de zegen des genen, die willeren ging, kwam op mij,
enhet hart der uwe didik vroelig zingen. De nude was hem job. 29:13. Nu ok op geledi en weldra klonk het in zigen binnenst, we mij, als ik het evangeline et verkondig. Frame bottom Bunyan word gevangen genomen. Frame top 3. Zigen lichten des jutens will. De udvrug word weldra ok on Bunyan gedaren, door wat markt do et gijdisdingen, we heeft udis markt gegeven. Het antwoord lag voor de hand. Zigen gavo het evangelite her verkondigen was zigen autoriteit, bijzonderlijk dadis gave opgemaakt op echt was worden door de gemeente, wat hij behoed. Onder nauwg zij ondert ziek ernstig gebed hadden zigen medebroeders hem tot diesen dienst geroepen, in hun roeping had de stem gods herkend. De ordning, waarmee geordend was, mocht dus veilig wettig heten. Maar nu gebeurt het, dat de toonmalige engelskrigering in andere soort van ordning ist. Niemand wordt door haar tot den predikdienst toegelaten dan zich, die on een academie des Rigs gestudeerd hadden vervolgens onder haar toezicht Jordan de leraren, alleen met uitzondering van de zoodanigen, die door algemeen stemmen door het volk waren gekozen. Bunyan ontkende het recht van den staat zich als rechter op dit gebied op te werpen, sloeg geen echt op de washewing, zich eigen weg vervolgende. In klat wordt tegen hem ingediend, het wordt hem verboden te eten te prediken. Zigen broeders hielden raadsvergadering, na een bedestond op den 3 maart 1658 nemen zich maatregelen voor zigen verdediging. Zich waren in zover voorspoedig, dat de vervolging hier eindigde. Met de herstelling van de Stuarts op den troon kwamen de kratigstonvelen op de godsdienstvrijheid aan het licht, welk het clericaal despotisme het beproefd heeft te doen. Zulk een bediening als van John Bunyan was op de strengst straffen verboden. Hij kon alleen zigen werk doen onder voortdurend levensgevaar. Het enig wat hij tot zigen veiligheid doen kon, was zich stilhouden. Voorintijdig besluit hij dit laatst te doen, met des uitzondering echter, dat hij in strange vermomming nu dan in al stilt, op verwijgde die afgelegen plaatsen het wat verkondigde onder bedekking der duisternis weer naar huis terugkeerd. Des handel which stuurt hem evenwel dueldig tegen de borst, daar hij al vermomming verraakt, ten laatst wat hij het voornemen op weer in het openbaar te spreken, al gevaar trotsrend. Zoekt zigen die te samsel te komen prediken, wat doorpellingen zeer begeerig waren het wat gods te horen, antwoord hij, dat hij, zo het God behaagde, aan hun uitnodiging zou voldoen. In groot menigt kwam uit de omliggende plaatsen samen de prediker was op den bepaalden tijd op zigen post. Maar groot teleurstelling wat hem. De gezuibers vernomen hebbende, dat hij kwam, hadden hun maatregelen genomen de wetten te handhaven. Hun dienaren stonden op de wat,
en waren reeds voorien van een vomacht voor zichen gevangenemming, in geval hij het wagen zu te prediken. Hij was van het gevaar verwittigd, en de vergries op of de dienst niet tot later zu worden uitgesteld. Het was watchiglijk, dat zedie hem vengen zouden, of kun nog in klein hoop bestond, dat hij mocht ontsnappen. Hij wilde nu geen enkel wat huren van te garen vlotten. Hij meende, dat wanneer God hem in zijn barmhartigheid had uitwerken om verloren zondaars in zijn omgeving het evangelie te verkondigen, het in groot ontmoediging voor al christenen zu zijn wanneer hij nu lafhartig op de vlucht ging. En verdier meende hij, dat de wereld uit zijn vreesachtigheid aanleiding zu nemen om het evangelie te luisteren, en zu word de gedenkwürdig bij geen komst te samzeldan gehouden. Hij had het voor gebed uitgesproken, waarop de aanwezigen in plechtig amen hadden gezegd. Toen las hij zich in tekst af op in toen. Die bed van was en moet getuigd, en welde worden, geloofd in den zoon van God. Hij begon en te verklaren toen de officier van justitie binnenkwam en hem op de plaats zelf gevangen nam. Da hij op de daad betrapt wordt bleef geen kus meer over. Hij moest zich onderwerpen en de gevanging met den officier meet, zoals des van hem verlangde. Maar de broeders konden goeds mooids wezen, al wordt hun prediker ook als in die en moordenaar weggeleid. God zich dank, hij was dat niet. Integendeel. In zulk gevelen is het verroeg beter de vervolgde dan de vervolger te wezen. Make wat hast zeid de politie men wat u daar bijten. Maar toch was het reeds te late in den avond nog verdier te trekken en wordt het eenigen blikken later aan den gevanging verkend nog die ene nacht in vrijheid te blijven, onder borgstelling. In den morgen even wil ontmoet Bunyan den overheerspersoon en volgde hem naar het gerechtshof. De officier Wingate begon eerst in vrij scherpelijk gesprek, waarin hij beweerd, dat in ketelappen het prediken mocht. Dat, wordt hem geantwoord, hang af van des ketelappers hu denierden en begaftigden. Maar hij wist wel, dat de wet hem het prediken verbood, wordt weder aangevoerd. Waarom het niet leven gelaten? Als hij dit beloven wilde en de betelen, dan was hij vrij. Zijn vrienden zouden zeker gaan voor hem de betelen, of borg voor hem spreken, het staatsstuk was reeds opgemaakt, hij behoefde het slechts te tekenen, en alles was in orde. En wat behelsde dat stuk? Dat hij verstand doen zu van het prediken. Nu, zich moesten het zelf merweten, maar, zowaar als de waarheid was, zodra hij losgelaten wordt zu hij weer dadelijk kan het prediken garen. De griffier en de klerk maakten toen zich vonnisgeerd, want hij moest naar de gevangenis. Toen hij werd weggeleid kwam die little, in kennis van hem, de rechtse binnen. Een zeer zonderling samenspraak had plaats.
de ducte noem die hemmen of stemmeling van den welbekenden kopersmid Alexander, die de apostelen te Jean stond. Bunyan herinner den ducte evenwel dat de apostelen worden te Jean gestaan door priesters en verzen even goot els door koperslagers. En that hoogst watchiglijk of stemmelingen van des priesters en verzen dit in den abijid waren. Little was bijten zich zilven van bushid en jing heen, in strange straf voor Bunyan vrigendi. Murders ledizigen worden uit met ernst en bescheidenheid. De uitslag was dat hij op den 13 november voor de groot kerkelijke overheid van Engelands kerkwoord veroordeeld. Nog een poging wordt aangehouden om hem te redden. In Zechariah hier Forbes when die almo it anno om hem te overtuigen, dat hij best deed allen gestelig kan arbeid op te geven. Met vryen deligheid en ernst beweerd hij, dat hij volstrekt geen reden en nog minder recht had om te garen prediken. Maar des redenering wordt op een zeer onderdanig, maar tevens standvastig manier te Jean gesproken. Week met hem na de gevangenis. Dat was het slot. Zu vertrokken zich dan, en hij verliet het dreekshof, groot moet hebben om te verwichten, dat hij den ved gods met zich mededroeg, maar hij hield zich stil en betrad de gevangenis met groot vertroosting in zijn gemoed. Bij de eerstvolgende zitting van het hof worden aanklacht Jean hem ingebracht, waarin hij wordt beschuldigd van zich op de vladij en wederverdedigens te hebben onthouden van de openbaar godsdienstoefening in de kerk, en in plaats daarvan allerlei vernimmingen en gezelschappen te hebben gehouden vlakt Jean de wetten des lands in. Hem wordt vergund in advocaat nemen, die voor hem pleit, maar dit weigert hij. Wat hij te zeggen had vermaakt hij zelf wel te zeggen. In een betekenis van het woord, die zeker het duidelijkst was, kon hem geen verjum der godsdienstoefeningen worden vermeden, in te Jean deel bezocht hij ze zeer getrouw. Merging hij dan wel naar de doorkerk of de stadskerk. Neen, de reden waarom kon hij ook duidelijk goed zetten. Het had hem bij tendian spot en verachting genoeg op den hals, dat hij de groot kerk voorbijging, en menigmaal kwam hij in vertsikking op dit punt. Maar Bunyan bleef zich nuden gangaren en liet zich niet van zijn stuk brengen. Hij was geen vigend van het gouvernement. Hij beleed pulchtig, dat hij nog tot die de wet Zwedelanders behoort, die zich op toledden God te verwezen en den koning te heren. Maar hij durfde den koning der koningen niet ongehoom zeggen, en dat is veroordeeld had, dat iedereen moest handelen naar de meet der geven hem geschenken, zo moest ook hij, gevangen, het wat gods bedienen. Hij was even bereid als ieder der rechters op de groen kussens daar voor hem zitten. Om aan den kiezer te geven wat des kiezers was, maar hij mocht de dingen gods aan den kiezer niet geven. Zo was dan zijn straf onvermijdelijk en luide zijn vonnis opnieuw, gijmo het terugken naar de gevangenis, en daar 3 maanden in zitten, aan het eind van die 3 maanden, wanneer gij niet onderwerpt,
Eerbiedig naar de kerk ga en belooft u van prediking te onthouden, moet gejuut het koninkrijk verbenen worden, en wanneer gij dan na een bestemden dag, die u zal worden medegedeeld, nog in dit koninkrijk vertoeft, zult gij zonder gened worden opchangen. En zo kreeg de gevangen bewaarde dan Bunyan weder in den kerke. Die kerke was in van de jammerlijk stoot het geheel koninkrijk, hij zelf noem die haar in hol. Daar waren slechts 2 cellen in op een binnenplaats, waterpus geligen met den over de aus. 30 personen zouden erin hebben kunnen vertoeven, maar meermalen waren er 60 dagen en nacht bij elkander opgesloten. Voor een man van 32 jaar oud, gewoon aan de vrijbeweging in de vrijlaat, moest zulk een nou wel opsluiting dan al zeer onverdragelijk wezen. Een enkel week daardoor gebracht zo voldo die zich zich besluit te doen wankelen. Hij zo zulk een vernedering en jammervoorzieke kwaliteit langer kunnen uithouden. Als hem de gelegenheid toegeboden wordt zo hij wel spoedig heroepen. Zo dachten de rechters en daarom zonden zich den verdirecte om hun gevangen van hun goed bedoelingen jegens hem te verzekeren, en hem tak over te halen van hun kwijtschelding gebruik te maken, door maar alleen dit een te beloven, niet meer te prediken. Die hier drong daar stuk bij hem op aan. Hij zei onder anderen, dat het tak wel zonde en jammer was, dat zulk een man daar moest zitten onder goudivenie en schelmen, maar het zo nog veel erger worden, wanneer de rechtsdag weder aanbrak, want dan wordt het nog harder vonnis uitgesproken. Het zal slikt met uw vloepen zijdkop. Men zal u inderdaad uit ons land weggen of nog erger dan dat. Het gesprek uit via uwen, maar het had geen uitwerking. Paulus erkende, dat de machten, welke zich tegen liefden, uit God waren en tak wordt hij meermalen in de gevangenis gezet. Jesus Christus zei tot Pilatus, dat hij geen macht over hem zou gehad hebben als het hem van boven niet gegeven was, en tak stief hij onder Pilatus, en tak hoopt de gevangen, dat de verdirecte niet zou durven zeggen. Paulus en Christus verzetten zich tegen de overheid. De wet gaf 2 wegen aan de hand, waarlangs zich gehoord kon worden. In gevelen, die voor het juten des mensken duidelijk als recht en billig te beek stonden, was hij ook verplicht volstrekt en onmiddellijk te gehoorzamen. En Bunyan wil dit doen zelfs al moest het zich leven kosten. Maar in gevelen, waarin des mensken juten gekwetst wordt, moest hij lijdelijk gehoorzamen, en dus als dragen wat hem opgelegd wordt met geduld en onderwerpenheid. En ook hiertoe was Bunyan bereid tot den dood toe. Toen koppeldas het vast besluit van den gevangen vernomen had, zat hij stil neder en zeid niets meer. De gevangen bedankt hem voor zijn vrijendelijk en aangenaam gesprek, en zo vertrokken zich met het gebed, dat zich elkander in den hemel mochten wederzien. Hoe walgelijk en ongezond het holoke wezen mocht,
Bunyan keer de wats wedder de gevolgen after watten. Het gebeurd daarna, dat een kroning plaats had, volgens de national twont verkregen elgevangenen, alleen de allegste uitgezonderd, de vrijheid terug. Voor Bunyan echter was geen pardon. Zijn vijanden wissen hem als zo gevaarlijk voor het algemeen belang af te schilderen, dat zijn hoopwoord teleurgesteld en gevangen bleef. Zijn vrouw, een streekzinger voor zijn gevangenneming was Gertrude, begaf zich met een request naar Londen, maar kwam niet van terecht. De enige kans die nog overbleef was het met de rechters te beproeven, die aangekomen waren in den rechtsdag zitting te nemen. Zich zouden uitkrat van het kroningspaden hem kunnen vrijlaten. Bij hun aankomst begeerd hij tot hen te mogen garen en van hen kwijtschelding der straf te vragen, maar hij mocht niet naar hen garen. Nu bleef alleen over dat zijn vrouw garen zou. Goedhartig en verstandig als zich was, verkreeg zich toegang tot de rechters, zelfs meer mailen, en zich bracht het zelfs zover, dat zich in lang gesprek met haar woorden. Goed en warm bepleit de vrouw de zaak van haar man, maar ofschoon de president der rechtbank inderdaad met herdroefnis begaren was, hij wilde toch niet voor haar tussen beiden treden. Waren wel in per wegen, langs welk het vonnis kon vernietigd worden, maar zich had de middelen niet des dure processen te voeren, en daarom duwde de gevangenschap voort. Opdat hij zichzelven van onderhoud zou voorzien en ook nog iets voor zijn huisgezin verdienen, werkt Bunyan als schoenlapper in de gevangenis, en kreeg daarvan meer te doen dan hij af kon. Bij tussen puzen las hij in de weinig beken, die onder zijn bereik waren, maar het wat godsding boven als en word gegeld ondertocht. Frame bottom de oude gevangenis te Bedford. Frame top wedde wooden pogingen aanjuend bij den volgenden rechtsdag en ook bij het hof der zwarenen, hem in vrijheid te krijgen. Onvriendelijk word de vraag gesteld, wil hij het prediken opgeven. Wild hij dit, dan was geen hindernis. Maar dat wild hij niet laten, daarom bleef die hindernis bestaan. 6 jaren lang bleef hij in ditzelfde hol toeven, en verduwd daar al de vuiligheid en ongezondheid, welke niet later houdt, den vrijen der gevangenen, aanleiding gaf op welsprekende wichts hun lot also nu uitstaanbaar te schetsen. Kwamen tijden, waarin hij geheel neergeslagen was. De scheiding van zijn vrouw en hulpbehoeven die kinderen neep hem menigmaal als het weer het vlees van de bederen, en dat niet alleen omdat hij zo innig aan hen was gehecht, maar ook omdat zich meer al te zeer, ook uitwendig, in zijn lichten deelden, en hij hen door vrij te wezen had kunnen onderhouden. Kind. Zijt hij tot zijn blinde dokter, welk in smart het gejtak in des world voor aardeel gekregen. Gijmo et honger lichten. Kudi en niks het en duizend andere jammen commendabij, of kunik voor mij niet verdragen kon,
that de wind op ublies. Merwia tot zich zulven commendi, krieg hijen uwekrat en gaf zijen hulpelus kleinen in God's hand. Hij liet zijen who is op vrouw en kinderen nedestorten, het moist zu zijen en kon niet anders. Hij begreep zeer goed, dat hij eindelijk van zijen land en volk zu verbenen worden en in den vereendigsten, of dat zijen gevangenis in de gele indigen zu. Maar tak kon hij zijen recht niet opgeven het wat Gods te prediken. Verlossing uit zijen lichten zu hem zeer aangenaam geweest zijen, want hij zat vaak onder, bezwoord zijen die, maar hij mocht die niet betalen met ontrouw aan Christus. 12 jaren lang duwt zijen gevangenis. Sommigen zijen cipiers waren hem vriendelijk en toegenegen, anderen daarentegen onvriendelijk en lastig. Aan de vriendelijkheid van sommigen moet het toegeschreven worden, dat hij nu en dan de gevangenis mocht verlaten. Niet slechts wordt het hem in zijen kerke meer draaglijk gemaakt. Maar zelfs wordt hem soms verlof gegeven zijen broeders te gaan bezoeken, nadat hij beloofd had op zijen wat wanneer terugteken. Deze zaak wordt verklapt en op zekere avond wordt in boot door de overheden gezonden om den cipier wakker te roepen en hem te vragen Bunyan eens te laten voor den dag komen. Nu gebeurt dit juist op een dag dat Bunyan uit geweest was, maar hij stond onmiddellijk gereed en ontmoet den boot. Zo was tak als in ord. Slechts in uitevoren was hij teruggekeerd, en dat wel zeer hastig, want hij had aan zijen hart gevoeld, dat zijen vijanden hem op het spoor waren. Welk vriendelijkheden hun ondergeschikteten hem ook mochten bewegen, de overheidspersonen en regeerders wissen van geen de minst barmhartigheid. Ten landen lest dag die tak verlossing op. In maart van het jaar 1672 waardig de koning in besluit uit, waarbij al dissenters, afgescheidenen, uit zonder de papisten, vergunning kregen openbaar godsdienstoefening te houden, aan zulk plaatsen en onder zulk leraars als van tijd tot tijd zouden worden erkend. De bedoeling van dit besluit was de invrijstelling der afgescheidenen, die op virtuele plaatsen in de gevangenis zaten. Daarom worden nu ook pogingen gedaan om hun loslating te bewerken, in het bijzonder door veel kwekers, weer broeders het grootst getal der lichters om des jutens wil uitmaakten. Door de onvermoeid en kostbaar nasporingen van George offer zijen fitten ontdekt, die wel onder het volk verspreid en algemeen geloof die misvattingen over de wigs, waarop des lichters in vrijheid kwamen, aan het licht hebben gebracht, en tevens is de wertoedracht der zaak geopenbaard. Al die gebeurtenissen zijen door offer in een meesterlijk geschreven levensreis van Bunyan opgenomen. Wat hier nu volgt geeft een opsomming van. Gij het mij wel meer zien zijden afgezend der kwekers tot koning Karel. Wat dan? Aan boord van het schip, dat veilig naar Frankrijk overbracht naar het gevecht van Worcester. Dat herinner ik mij. En herinnert gij dan niet, dat in Cape ons nazat,
en that sommigen onze u naar den overrijden, en that in onze u op de schouders nam, door het bruisen die waterwath, en u hugi en droeg naar in naberig dorp droeg. Ja wel. De man, die u toon op de schouders droeg, was ik, en u kom ik u vregen, dat gij tak vryen delig handelen wilt met midgen broeders in hundro efnis, zoals wij toon vryen delig juist zigen jegens u. De koning herinnert zich die gebeurtenis volkomen. Dis man, Richard Carver, was bij in groot gevaar in vrijend in nude juist. Hij verdien die wel een beloning, that was waar, maar dissenters waren zo dweepachtig, dat els men hen uit de gevangenis leidt, zich dadelijk els weer zouden doen els tevoren, en dus spoedig naar den kerker teruggezonden worden. De uitzeeman zet echter zichen plei du wordt en beduid den koning, dat de wetten, die hen wedden naar de gevangenis terug zouden zenden, slikt wetten waren, die heroepen dienden ter worden. De goedhartige koning Karel vergen die den Quaker zichen vert ziek nogmaals ter mogen herhalen. Geen tijd wordt verspild, en andere Quakers voegden hun smeekschrift bij dat van Carver, terwijl des zichen request uitstrekt tot al afgescheidenen van welken naam ook. Enig uitstel had plaats, maar op den 13 september van het jaar 1672 werd in bevelschrift getekend, waarbij John Bunyan vrij verklaard werd. Hij bevond, dat zichens ook geheel verlopen was, en dat hij weer van voren af aan beginnen moest alsof hij pas op de wereld kwam. Voor zichen bevrijding was hem in verlofschrift van den koning gezonden, welk behelst die, dat hij prediken mocht, en daar de predikant gevoerd was, zo werd door die ens gemeend besloten, dat hij hun herder en leraar worden zou, ingeval hij in hun begeert bewilligde. Volgens de aanwijzingen der apostelen was hij de gevangen des Heeren juist. Hij had met vegde de behoeving zichne goderen aangezien, zichen leven niet dierbarig ten die voor hemzelven, opdat hij het hoofd der gemeente mocht navolgen. Het verbod dat hij niet prediken mocht, was een ontering juist, eens kan die Christus aangederen. Het verbodo vrij uit het hart ter mogen bidden was een ontering van den Heiligen Geest. Hij had geen ander doel gehad dan pijl te staan voor de eer Gods. Zichen gehoomheid aan de hemelskoverheid noodzaakt hem tot ongehoomheid aan de aardskoverheid. Hij kon de clerical wet niet houden omdat die met de goddelijke wet strijd. Hij ging naar de gevangenis en daar zou hij tot aan zichen duidgebel van zichen, niet aangevoed door een dwarsdweep zat of wanhoopig partig zat, maar uit die panier eerbied voor God en zichen wad. Als zien die hem, die onzichtbaar is, gaf hij het groot verricht niet op zichen hart ongedwongen ter mogen uitstorten voor den Heere, of durf die hij de bediening, die hij van den Heer Jezus ontvangen had, vaarwel zeggen, wel weten die, dat het evangelizik openbaart als een genedicrat Gods. Voor zichen bediening als herder en leraar. Bunyan geloofde, dat hij zichen ambt van God gekregen had.
Dis overtuiging lag als in last op zigen schouders. Als in vuin zigen biederen was het verlangen in hem de obliged tigding aan anderen te brengen. Sedert lang was de dienaar zigne medegevangenen juist, ook in de gevangenis had van Jesus getuigd. Maar nu mocht weer openbaar getuigen, en wat was zigen prediking stitelig. Wat ging een krat van zigen getuigenis de waarheid. Verhaald van Zechariah gelegenheid. Toon in de kamer de gevangenis zich buiten staat gevoeld meer dan worden te spreken. De vergadering wat en de tekst was over het heilige Jerusalem, afdelen die uit den hemel van God. Was een skittering van de perlen poorten zich nugen verblindie, en zelf vermoedie. Dat meer zoet en Christian. Stoot zigen hart uit voor God, en krieg zulk een toeströming van geestelig gedachten, dat de aanwezigen verzadigd en verblijd worden. Toon allen hun bescheiden deel gegeven had hield nog in vol over. Zulk verningen waren niet weinig geschikt juist hem voor te bereiden voor het werk de bediening als herder en leraar de gemeente van Christus. Door het voortdurend stigbij belondet zich en het gebruik, dat van zigen geven gemaakt had, was in welsprekend man worden. Machtig in de Schriften. Bij zigen loslating vond in groot vergaderen, die karig netjes was ingericht en het volk bij menigten semenstrum die. Ernstig en diep bestudeerd zigen onderwerp, dan predikt en daarna, volgens zigen opvatting in dezen. Schreef uit wat gezegd had tot later gebruik. Zigen hulpbronnen waren slechts weinig, vooral in het eerst had geen ander dan het wat God zei en het gebed. Vond zigen hulp en zigen inspiratie bij in hugereerbren, zoals zelf voortdurend verklaard. Water uit zigen eigen region back te putten was zigen genot, in ander te mogen verblijden met wat God hem had geschenken door de krat van wat en geest verheugde hem. De groot bijbelkennis van Bunyan kwam uit in elk preek, die deed. Het gebruik, dat van de schrift maakt, was niet slechts voortdurend. Maar ook recht gepast en krachtig, toen die steeds aan zonder het zelf te vermoeden, dat het weer geloof en de zuivere prediking niet understand schriftelijk zigen. Daarbij drukt zich zeer klaar en eenvoudig uit. Zei dat worden, die goed verstaan worden. Tot het gemod doordringen, terwijl hu en geleerd uitdrukkingen slechts te laat slaan. In geen enkel opzicht gaf zigen bezoeken in onze geluid. Zigen prediking was dadelijk te verstaan. Het gering volk uit hem gaan, terwijl de meer ontwikkelden zich niet over zigen worden bekulgden. Was begrijpelijk zonder plat te zigen, en krachtig zonder brutal te wezen. In het uitspreken zigne redevoeringen had het verricht in scherp en vlugblik, in mooie stem en in aangenaam talent te bezitten. Zowel door de natuur als de genade was geschikt gemaakt in goed prediken van Jesus Christus te wezen.
Jean wonder dus, dat zijn kerk altijd op gepropt was van tohuders dat men geen daar getroffen word, te wijl wel belangstellenden moesten bijten staan. Daar ging kratut van diesen prediker, dat word in den ganskin omtek openbaar, te wijl allerlei lieden zich onderricht begeerden. Op bepaald tijden bezocht de omliggende dorpen, bijgemeenten worden gevormd, die tot op heden bestaan. Nu dan bracht ook in bezoek aan de hoofdstad, waar bijna even populair was als TU. Een enkel aankondiging was voldoende om hem in groot gehoed verzekeren. In een getuigzet. Ik heb in zijn prediking van hem bijgewoond, waar, naar ik gis, 1200 mensen samen kwamen, dat nog wel des morgens om 7 uur op een werkdag, in den donkeren wintertijd. Ook woonde ik een prediking bij op den dag des Heren in een vergadering te Londen, waar meer dan 3000 waren opgekomen. Zodat de helft zich genoodzaakt zag uit gebrek aan plaats weer heen te gaan, Bunyan zelf conflicts met moed door in today als over de schouders der hoeders heen zich predicstoel bereiken. Het was in zeer aandoenlijk schouwspel wanneer op afgelegen plaatsen optrad. Meestal voor in duizendtal personen dat nog wel midden in den nacht. Zijn groot boomheid vervuld hem met zorg. Verontmoedigde zich des te dieper voor den Heere. Indien hem geen groot gened van den hemel weer geschenken, dan zou zich garen roemen bijten de meet. De duivel zou hem verstrikt hebben. God liet ook toe, dat zich nicht word gekastigd. Kwamen kwadgerten in omloop, die hem onteerden. Word vertekerd, dat het 7 die gebed had geschonden en het 9 die evenzeer. Zechariah hier Beaumont kwam plotseling testeven. Zijn dokter, die eerst door hem op straat was gezet omdat zich Bunyans prediking volgde, was daarna weder in gunst ontvangen nadat zich beloofd had niet langer onder dat volk op te gaan. Zich had spoedig spijt van die belofte en smeekt haar weder haar taak verlof te geven om naar de preek te gaan luisteren. Op zekeren avond toonde uit hier reeds ter rust was gegaan, zocht zich hem op zijn slaapkamer op en sprak zo ernstig met hem, dat hij tot tranen bewogen werd. In den loop van die nacht kwam de wedertesteven. Nu liep het gered dat hij vermoord was, dat zijn dokter hem vergiftigd had, en dat haar leraar haar hierin was behulpzaam geweest. Dit gered bracht heel den omtek in beweging. Des vrouw was een moordenares en haar prediker lief die met haar in ontat. Of kon echt genoet en weder was hij in scandelig overspeler, zo niet nog erger dan dat. Het dreigt zo hem straffen. In omdat ziek word ingesteld, nu ook naar andere lasterangen, die reeds in omloop waren. Maar met dit omdat ziek eindigde ook de ganske zaak. De lasteraars worden door den lichtkou wel aan de kijk gesteld, en ernstig wegens hun vermetelheid bestraft, terwijl de leraar zeid, ik roep God tot getuigen, dat ik onschuldig ben. Niet dat ik uit van mijzelven van een ik goddeloosheid ben teruggehouden,
God heeft mij in zijn gened bewoord, zoals ik bid, that hij al toes doons al frame bottom bunyan in de gevangenis. Dit zoveel opspraak maken die lead worked meed ten goed. De prediking one on krat, de prediker kwam in nog grotere ep els in godsdienst necht van Jesus Christus. Uitnodigingen kwamen tot hem van andere grotere gemeenten. Hij kreeg beepen, die zich inkomen on merkelig zouden vermeerderd hebben hem in staat gesteld in groeten staat te woon. Maar hij was onbewegelijk. De stad Bedford met haar nabuurschap was zich kring, met die verstandige echter, dat hij ook als de gelegenheid zich aanbood elders ging prediken. Hij werd nu in de wandeling altijd bekoop bunyan genaam die ontzeg het nog arbeido na verwijderd strekken heen ter reizen, waar het volk zich hulp nodig had. Het was hem nu vergend te prediken raad te geven zonder dat iemand hem enigszins mocht hinderen, ofschoon hij voortdurend bleef ontkennen, dat hij des vergunning behoefde, kwam zich hem tak ten goed. Van zich roeping als leraar liet hij zich niet aftronen, evenmin door God als quadrat. Zich vrijend Charles do getuigd darven, toon bunyan in opweg naar Cambridge was, ontmoet hem iemand van de universiteit, die tot hem zeid, ho durft gij prediken, aangezien gij den oorspronkelijke context niet kent geen geleerd zijt. Toon antwoord bunyan, het gij den oorspronkelijke context. Zeid de academie man. Zicht gij in het bezit van de oorspronkelijke handschriften, die door de pennen der profeten en apostelen zich geschreven, vroeg bunyan verdier. Neen zeid de ander, maar wij hebben de echt kopieën van het oorspronkelijke. Hoe weet gij dat? Ho. Herhaalt de ander. Ho. Wel wij geloven, dat wij de ware echt kopieën van den grondtekst bezitten. Juist zeid bunyan, zo geloof ik nu ook, dat de Engelsk vertaling in echt zo weer kopie van den grondtekst is. De geleerd midden hier ging door. Frame bottom frame top het zard des woods vile in goedad. Vol worden bekeer den hier toegevoegd. De gemeent, die onder zichen huid stond, werd voortdurend uitgebreid, als in onderherde arbeide hij voortdurend aan haar welzijn. Op de bediening der sacramenten was hij zeer stipt daarin zeer getrouw. Zich waren de gened niet, maar wel genede middelen, die niemand verjemen mocht. Het laatst avondmaal veranderd niet in het lijke en bloed des Heeren, maar het stelt het voor. Des leraar geloofde, dat de bergen die zonder de pas bekeerd geloofig zedien niet mochten verjemen, of zich verjemden in verriekt begingen in een misslag. Hij zorgde voor het krankbezoek met veel medelijden en liefde. Waar soms strijd tussen de broeders ontstond, trad hij onmiddellijk tussen beiden. Voor zo erkenden naar de waarheid in hun menigvuldige aanvichtingen en bekamering, was hij in true en vrijendelig raadgever. Medelijden,
die naar elders vertrokken waren, hield hij brief wisseling, in toestemmend, dat zich elders zich begeen zuster kerk aansluiten, die op denzelfden bodem stond. De tat op degenen, die zich vergrippen, paist hij met strengheid toe. Hij zelf ging eerst met de zoedanigen in de eenzaamheid, gelukt het hem dan niet de dwalenden trekt te brengen, dan moesten de broeders aan tepes komen. Altatijing, die hij pledde, moesten de broeders goed kunnen verzakten. Hij handelt daarin geheel eenstemmig met hen. De haast, waarmee hij straft, wordt wedergemaakt door de haast waarmee hij vergif. Menigmaal heeft hij de toetroed op verzakt de kastiging aanmerkelijk, waar hij groot bij een prikt schuldbekentenis bespeurt, zodat de tot den die tot opbouwing van het allerheiligst geloof. Bunyan matigde zich geen monopolie aan voor den dienst des evangelis. Hij heeft zich gesteld over de broederschap des Heeren, als voorganger en herder der gemeente. Maar hij zagen ieder lid der gemeente in medarbeider en droeg han zulk bedieningen op als het best voor hen passen. De jonge en uitdeelden leerden han verrichten en verplichtingen kennen, allen beïjverden zich in Heeren dienst, om elkander op te voeden in het evangelie, elkanders lasten te dragen en altoe de wet van Christus te vervullen. Langs des virtuele wegen wordt zorg gedragen voor de kudde over welk de Heilige Geest hem tot in opziene gesteld had. Hij voerde haar met het brood des levens, hij bracht haar tot werken des geloofs, hij fundde haar in godselijkheid, hij bezield allen met zelfverloochening en den ijver. Hij hield haar terug van in zelfvertrouwen, dat gevaarlijk wezen zou, en van verachtering in het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. We zijn loopbaren als schrijver. Bunyan was vertrouwd met de behandeling der pen. Het schrijven was hem daarbij genot. De opstellingen van zijn hart naar zijn hoofd en dan kwamen ze door zijn vingers op het paper. Het moet intuition worden toegestemd, dat de handeling van het schrijven zelf hem veel moet kosten en zeer langzaam ging. Te oordelen naar de vroegst stoltjes van zijn pennekunst, moet het hem heel wat tijd gekost hebben zijn dunstbeek voor de peskeerd te maken. De geest was zonder twijfel de pen vervroegd. Hij werd auteur in 1656, bijna tegelijkertijd toen hij prediker werd, en zijn eerste werk was in schriftschrift. Het droeg den titel, Enig evangelist worden volgens de schriftuur uitgelegd. Het doel daarvan was zich te verzetten tegen enkele dwalingen, waaraan Zechariah Quakers leden, namelijk de geringschatting van de schrift en van het offerbloed des lams in het plaatsvervangend lichten. Het werd dadelijk beantwoord, en op dat antwoord gaf hij in bijtengewoon scherp weerantwoord. Andere beken volgden en toen werd hij gevangen. Maar het schrijven hield niet op, want de nood drong hem zijn pen geen rust te laten. Hij moest zijn familie ondersteunen, en ofschoon hij in gevangen was,
tak moist hij zich eigen kost verdienen. Dan nu het skoen lappen dat oni et voldo was, schreef hij nu dank stukjes, welk zichen vrienden lieten drukken omzd langs de straten ter verkopen. Zd gingen zu goot van de hand, that de lichzangers bij Newgate London Bridge zichen portet handtekening op hun prulrig plaatsten. Ten ein dzd ingang ter don vinden bij het volk. Als in bewidges van vryen schap voor hen, die zichen prediking gevolgd waren, voor wie zigend was juist, schreef hij in het verhaal van het geen Gods barmhartigheid voor hem gedaan had. Des levens beschrijving, die van zichen geboorte tot zichen gevangenemming loopt, is in de merkwaardigst autobiografieën, die ertoe kwamen. Zich bevat inderdaad de aanleiding die oorlijk voor ieder punt zichne bekering, al wat hij ondervond, dat invloed to fnd op zichen inwendig wijding tot het leraarschap. De lezer van des levensjes heeft dan ook grotendeels den man zelf horen spreken, zich is in hoofdzaak wat Bunyan zelf geschreven heeft. De ernstige toon, waarin het geheel gesteld is, komt verluid in de volgende zinsnede, die bewonderenswaardig heten mag. God speelde et mead toon hij mij tot overtuiging de waarheid bracht, de duivel speelde et mead toon hij mij verzoekt, evenmin speelde ik mead, toon de angst in de hel op mij nedekwamen, daarom mag ik ook et mead spelen als ik des dingen verhaal, maar ik leg zd daar klaar du eidelig neder. Just zoals zd gebeurd zichen. De titel, welk hij aan zichen beek gaf, overvloedig generd bewezen aan den grootsten der zonderen was de best, die hij kiezen kon. Meer door ook to het geven volgden, waven het ingredient brengen onder Bunyans omstandigheden inderdaad verbazing wekt. Zich waren diep doordacht studien over groot waarheden, als de rechtvaardigmaking door het geloof, de wederopstanding der doden, of kun nieuwere werkendes in ons theologischskelen hebben verdrongen, zd zich tak meer zulden overtroffen evenmin in hun overtuigingsgraad als in hun diep inzicht. Terwijl zd blijk dragen ho zij de waarheid toepast ook anderen tot ernstig toepassing drong. De enige hulpbron, die bij zichen letterkundig werken hem als hulpmiddel diende, was in concordance, het beek der martelaren van Fox, de enige plaats, waar hij schrijven kon. Zichen cel, waar hij ieder ogenblik wordt gestoord hij zo goed als geen gereflechtigheden krijgen kon. De toon van zichen werken in de gevangenis was grotendeels de polemisch, somtijds was de strijd zelfs hardwichtig gestreng. Jegens den predikant fowler. Die ondubbelzinnig ontkenning verluchening van het 13 artikel van zichen eigen kerk had geschreven, zet Macaulay that hij woest was. Hij was voorzeker wel wat ra, maar fowler was op zichen minst even ra, bij den veleren veel ter veel de bescheidenheid uit het ook. Het laatst werk, dat uit zichen gevangenis naar de pusting, was getiteld, belichtenis van midden geloof, een verdediging van midden praktisk.
Het had de strekking om zich praktisch te verdedigen, dat christenen als christenen aan es hier een avondmaal mochten deelnemen. Het was volgens Bunyan's gevoelen genoeg, dat iemand het bewijs leverd van in geloof in de liefde werkende. Dat zo iemand nog niet gedoopt was na de belijdenis van zijn geloof, betreurt de baptisten predikant ernstig, maar ofschoon hij zich om des jutens wil van zulken indempelling ook voorlopig onthield. De godselijkheid van zijn wandel was daar het bewijs van, zo blijft ook zijn recht op de verrichten der kerken aangeroerd, het Bedford mocht hij zedie allen genieten. In groot drooping ernadis uit gave op onder de baptisten, is openbaar mededeling word als in ontering van den Heer aangezien. Maar Bunyan volhard stillekens in zich overtuiging, wel bewust, dat de almachtige God zijns child was, duld als, na hij zeid tot het moes op zich golden groeien zou. Was in ander beek, dat in het licht gegeven is voor ons ter de gevangenis verleiht, dat beek, het welk inderdaad zich naam vuigt heeft. De pelgrimsreis wordt begonnen en geëindigd in de gevangenis. Dit beek wordt hem als het waarin gegeven en kwam zonder moeite op paper, zich aan hem opdringen die met groot zoevloeiendheid en innig gevoel, als in de bekoorlijkheden van indrumgezicht. Hij was bezig in ander beek te schrijven, toen hij eensklaps aan dit begon. 20 denkbeelden drongen zich aan hem op, en voor hij die neergeschreven had weer 20 ander. Hij zet met genot de pen op het paper. Terwijl hij opvulde rust kwam het denkbeeld, en wat hij meer weer dan kwam weer in ander, tot hij eindelijk in alle opzichten verblijde en verwonderd was over wat hij had geschreven. Hij behandelt dit onderwerp geheel uit zichzelven. Geen enkel menselijk ziel was hem daarbij behulpzaam, hij had niet zoals anders vruchtbouwstoffen opgezameld. Hij had geen inspiratie gezocht, nog bij het pulchtig geklots van volwateren, nog bij den praktische aanblik van een oosterschen hemel, nog in de pulchtige eenzaamheid, of zelfs in de afzondering bij verheven natuur tonelen. Hij was bewoner van een holy en hij was altijd in zwerveling geweest in het weinig romantisch land aan den over der aus. Maar tot zich nu het sprekelig vergde had hij christentemidden van wonderveel en groot zonden heen gevoerd naar de lieflijk burgen, en door het land van doodskaduen naar het paradijs van God. De boodschap en de wijs van bewerking was als het zigen, en geen mens kwam iets van te weten voor het was. In de gevangenis zat ook in Zechariah Maasm, door wiens familie bericht is, dat toen de Christenreis geëerd was, Bunyan die aan el zigen medegevangenen vulles. Van hen terweten tekemen of het werk zo laten drukken el dan niet. Men was niet eenstemmig over. Sommigen zeiden, John, laat het drukken anderen zeiden, niet doen. Sommigen zeiden, het kan goed doen anderen meenden van niet. Maasm vroeg of het nog in zovelzen mocht na het nauwkeurig bestudeerd te hebben, reed hij aan,
dat het zonder manken mooist worden gedrukt. Tak gebeurd het niet voor 1678, toen was dit beek onmiddellijk populair en wel in bijzonder groot meet. Binnen 10 jaren worden 12 herdrukken van bezorgd en in Engeland alleen hadden 100.000 exemplaren hun weg gevonden voor Bunyan's dood. Van die tijd af is het in gevoerd beek gebleven. Het is in den Schouwburg opgevoerd. De Roman schrijvers hebben van geprofiteerd. Allerlei letterkundigen hebben het aangedaan en veel schrijvers hun beelden aan ontleed. De kritiek heeft het onder handen genomen en het op allerlei wijzen ontleed, zodat schoonheden en gebreken in het heldest licht verschijnen zijn. Door vertaling is het populair geworden bijstier al nation onder den hemel. Kunstenaars hebben hun uiterst best gedaan om de schoon tafereelen af te beelden. De gestie dennis van meester quad, met nog een of twee andere beken volgden op de uitgave van den Christenrace. Toen kwam in 1682 de Heilige Oorlog. Het wild gemakkelijk goed de inleiding op te maken, dat bij de beschrijving van mensziel, eerst in bezit genomen door Diábolus en dan herverweerd door Emmanuel, de schrijver zichzelven op het ook heeft. De beschrijving is geheel op militair wijs. De bijzonderheden uit het krijgsmansleven zijn herinneringen uit zijn eigen militair loopbaan bij het beleg van Leicester, van daardoor zijn beelden. De eerste aanval van den duivel, die met zulk een spoedig succes bekroond wordt in de verveemding van den mens van zijn maker, is wonderkoen verhaald. En zo ook de vleeswording van den Zoon Gods tot verlossing van den verloren mensk. Wellicht wordt dit nog overtroffen door de vernieuwd pogingen van den boze om den mensk weder in zijn macht te brengen. De diepzinnig filosoof van de beelden, die gebruikt worden, is volkomen in overeenstemming met den geest. Die heiligelijk voorgesteld wordt. Het bovennatuurlijk, het dichterlijk en het evangelistisch gaan hand aan hand. Ook dit beek belief die veel herdrukken gedurende het leven van den schrijver en wordt nog voortdurend gretig gebruikt. Maar tak niet in die meet als de onovertroffen inhoud verdient. Het is het best menskelijk kriegt snow voor hem, die wenskt te weten hoe de wet der zonden in zijn leden woelt en door satanisch macht daarin is gekomen, en hoe ook door de inwerken die genet des heiligen geests die macht in toom kan worden gehouden. Frame bottom Bunyan prediken die in de open lot. Frame top binnen in per jaren wordt het tweede deel van de Christenrace uitgegeven, de Christenerace waarin which Christens vrouwen en kinderen met hun gebaren barmhartigheid te hem naar den hemel zien trekken. Andere mede-eisages, we nemen een zeer diep karakterkennis verraden, voegen zich bij het gezelschap en onder het voortreffelijk geleid van groot moedig, bereiken zich eindelijk hun bestemming.
Het is heilige om ho het vlak veld opgeveld is met paarden en wagen en trompetters de pelgrims te begroeten, was ik in de goeden stad binnentrekken. De groetrichtem en afwisseling van Bunyans denkbeelden komt in dit tweede deel verluid waar men zet vergelijkt met het eerst. De reis van Christen was meestal in zwaar en moeilijk worsteling de zegepraal. De reis van Christina was grotendeels in ongeneem reis na het weder is dot. 1. Christina's zonen waren actijbehalven als in groot zegen voor de strijd in die kerk. De drummer begreep dat hij daarvan in de toekomst nog wel wat te zeggen zou hebben. Zigen vermoeden wordt wat eigenlijk vervuld, ten minste in zover dat hij ook nog in de deel onderhanden heeft gehad, want enkel jaren na zigen dood kondig die zich nu uitgeven, Nathaniel ponder aan. Dat hem het manuscript was to ever true en dat het benenkert het licht zu zien. Wordt even wel niets meer van die uitgave van ponder vernomen. Wel kwam later iets uit, dat in de deel betekenen moest, maar het was een vervolsking. Al innerlijk en uitwendig bewegen zigen voorhanden, dat het volstrekt niets te maken heeft met den wezenlijken drummer, en zigen twee echt drummen. Weder andere beken volgden tot een streeks 60 beekdelen, waaronder verschieden van aanzienlijk groot, Bunyans werken uitmaken. Velen daarvan waren polemisch, maar allen hadden betrekking op de fundamenteel waarheden des Christdoms. In volgevelen bestonden zich uit een uitbreiding van zigen predicaties, wanneer de overtuiging zich van hem meester maakt, dat zich zeer geschikt waren om goddeloos lezers te doen ontwaken uit hun doodslaap en de vromen tot dieper overtuiging te brengen. Hij wilde nuttig zigen niet alleen voor zigen eigen genuten, maar ook voor de toekomstige geslachten. Het was inderdaad in moeilijk tegenwoordig de tegenwerpingen durven die spotters na ijssted been twadden, maar hij vervuld die take. Het was in hard work de virtuele die moeilijkheden op te lossen van tutelus en huwelijkelijk gemoderen, maar hij deed dat work. Hem woegde zwaar verantwoordelijkheid de gemeente gods te washen de menigvuldig vertzekingen de waarheid te ontkennen of te verminken, op het hart, en hij ontrok zich niet aan die take, maar arbeider die hieran ijverig, zowel op den predikstoel als in de pers. Zigen leerlief die induizenden zigen genuten, die hij niet gezien had, en hij wist hen te vervullen met bewonder en die lief die voor het evangelie van gods gened. Beid door zigen eenvoudig werken als daar is het beek voor jongens en meisjes, en door zigen diepzinnig geschriften. Als BV de genedue ontvouwd, wordt het volk over het algemeen aangetrokken, het hield die geschriften dankbaar in woord, en wordt kratig door overtuigd. Niet in was onder al die 60 delen, waarvan niet veilig kon gezet worden, dat zigen onderwerpwaardig, zigen taal verstaanbaar, zigen redenering vloeiend, zigen inkleding smaakvol, zigen apreekt bedoeling doorzichtig, zigen toen die van Bornages en Barnabas was,
nu ins viron trust en verschrik kellijk, dan weer vertroostend, alticht gesticht zigen lezers in inzicht te geven in het wezenlijk maken die geloof. 1. Van de Christen en Christineres na de eeuwigheid verscheen bijde uit gevers van dit werk en geheel in dezelfde wichts vanuit verering een volksjet gave met 100 uitstekken die platen en portet van den schrijver, in praktigen stempelband, tot den geringen prijs van 4.25. Frame bottom Bunyan's laatst liefdelijk. Als een proef van zijn ongrijpend welsprekendheid, dien het volgende, luids, onverschilligen, slaapt gij dan altijd. Zijt gij nu vast besloten den slaap des doods te slapen. Zullen nog boodschappen van den hemel nog van de hel u wakker maken. Zult gij dan me altijd zeggen, nog in weinig slapens, nog in weinig sluimerings, nog in weinig handvouwens al nederliggende. O, dat mijnnugen trainen beacon waren, en dat ik in hart vol medelijden met u hadde. Hoe zou ik u dan beklagen? Hoe zou ik u beweenen? Verloren, sterven die ziel. Hoe hard is mijn hart, dat ik niet over u wegsmelt in tranen. Indien gij me in lid van lijkum verloot, of in kind, of in vrijend, dan zou het nog zo erg niet wezen, me mensk, het is uw ziel. Indien die na de hel verwezen wordt voor in dag, of voor in jaar, of zelfs voor 1000 jaren, dan weer het vergelijk kende wichts nog te overkomen, maar het is voor eeuwig. O die ontzettende eeuwigheid. Welken ziel verbridge zielend wat zal dat voor u wezen als tot uitzet wordt, gar weet van mij, gij vervloekten, in het eeuwig vu, dat den duivel en zichen in engelen bereid is. In zichen omgang met bekommeren en wankelmodigen ging met groot which schied ter werk. Lees hier wat hij tot hen zet, niets is een meer algemeen kwal onder ons mensken, dan dat willen zichen, die twijfelen onder genet gods, en dat bekomt in zonder tak wel het alleslichtst. De wet ter verbreken is inderdaad reeds was genoeg, maar de genoegzaamheid der genet ter betwijfelen is nog erger dan dwaasheid en zond, erger dan al wat slikt heten moet. Daarom, wanneer zielen, want het is tot u dat ik spreek, werpt haar wantrouwen weg, chat ut de wesleefschwers, hang alle wen archweren aan den kapstok, en geloofd, dat gij daartoe in zeer voldo die ridden het, want daar stroomt een rivier voor werveretten. Laat haar gebrek aan vroomheid en goed werken uni het minst verhinderen. Dit is een rivier van het water des levens, stromen van genade en barmhartigheid ziet gij daar. En wanneer gij ziet dat zich, die veriezen van honger testen, mund verraad op doen tetanbridge, Epsom, Bath en elders, op dat zich verlang reason op de wateren uit jurist zichen, zorgt gij dan, dat gij voorien zicht van levend water, dat gij niet behoeft te kopen, maar dat u wordt aangeboden niet. O, laat dan ziel niet afhouden nog u terhouden door vers of twijfel, maar drinkt,
drinkt en lieft in uid frame bottom frame top ok voor den gelovij, die zich in Christus verheugt, had hij in wat op zijn pas. Het is zo heerlijk en goed zo aangenaam, wanneer christenen wandelen wadiglijk hun roeping, hun staat en hun toestand, in al dingen getrouw aan wat God van hen maakt. Dan zigen zich als de bloemen in den tuin. Wat de tuinman zedie geplant heeft daar staan zedie, en van den hyssop, die aan den wand uitweest, tot den cedar van den Libanon toe is van hen allen hun vrat ook hun heerlijkheid. En aangeziende stam, waarop zigen geënt zigen, de vruchtbaarste stam is, het sap, dat door hen heen vloeit het vruchtbaarste sap, en de kweke onze zielen de wijdst hovenier, zo vertrouwen wij als aan hem toe ook wat ons vereemt toestjegent, alleen zorg dragen dat wij rich worden in goed werken. Daardoor toont gij immers, dat gij geen geschilderd vuizigt, dat geen warmte afgeeft, geen geschilderd bloemen, die geen geheben, geen geschilderd bomen, waaraan niet vratten groeien. 6 zigen leven seend. Lichten des jutens wil blief Bunyans deel tot het einde. Zigen weinig gehechtheid aan de staatskirk en zigen evangelisch getrouwheid brachten hem de kwijtels in een aangenaamheden met de overheid, en dis heeft hem meer dan eens van zigen goderen behoefd. Zigen kerkgebouw wordt zelf zien weigel gesloten en hij mooist zigen vergederangen in het open veld houden. Te midden van al dis onzekerheid wurde toekomst vermaakt hij aan zigen innig gelief die vrouw als wat zigen eigendom was bij document, dat gedagte kend is van den 23 December, 1685. Hij, John Bunyan, coppersmid, gaf, door innig lief die gedreven, aan haar al goderen, die hij bezat, zowel roerend als onroerend, en als schuldvorderangen, waar die ook mochten gevonden worden. Al das op als voorbereid was hij tijdig en ontijdig in zigen meesters werk. Zigen roem groeid telkens aan. Van als eigden word het hem moeilijk gemaakt door overstelpen die bezijden. Hij word beter met beken vertrouwd, en zigen groot kennis der menselijk maatschappij bracht hem eigenaardig voordelen aan. Als word tot zigen dolanjuend, hij kon als gebruiken. Menigmaal worden onderwerpen uit het dagelijks leven aangedaan als illustratiën te dienen, en niet minder steken die gebeurtenissen of de gestie dennis van den dag. Als hoofdprediker van den Lord Mayor van Londen, tot welkemt hij instruepen wordt, of als gast der eenvoudig hutbewoners in afgelegen dorpen. Wien hij na het landelijk maal het evangelie prediken zou, altijd was hij dezelfde, altijd bleek zigen vurig begeerd om anderen nuttig te wezen en tot God te leiden. In het voorjaar van 1688 leed hij veel door de Zwitzicht, toe, en het schijnzelfs, dat hij aansteven zou. Gedeeltelijk hersteld hij wel weer, en eindelijk meen die menzelfs, dat hij zigen volkrat terugbekomen had. Maar zigen die was op handen en het duwt niet lang of het kwam.
Jezelf staan hij of zigen zu innig aan hem verklief die echt genoot vermoed hadden, want hij stif was hij hem niet bijtijds kon bereiken, twee degrezen van huis. Hij was door injongeling zeer dringend verzoekt een poging te doen om hem met zigen weder te verzinnen, die gedreigd had hem te zullen ontven. Daar was in het geheel geen kans op dan alleen door een persoonlijk bezoek, en dat homoist Bunyan een reis ondernemen van Bedford naar Reading, in afstand van 50 mijl. 3. Hij ondernam die en taak te per die en zulk die zo goed in zigne pofferen die onderneming, dat de weder in toestem die zigen zoen te vergeven en de bedraging in trok. Zeer verblijgd over den goeden uitslag, besloot Bunyan Londen op de terugres aan te doen, waar die jongeling woonde. Hij wilde hemzelf de goede tijding brengen. Het weder was bij ten woon aan stu imigi en de reis vile hemzu. Toen hij de woning van zigen vriend Shaddocks op Sneeuwheuvel bereikt, overviel hem de koorts, en ofschoon eerst hulp was op zigen herstel, stief hij ten dagen later. De datum is onzeker, da de opgeven virtuelen tussen den 12 en 17 en 31 Augustus 1688. 2. Dis vereendigd, die slechts in verloop van enkele had, meestal met dodelijkheid die, sleepten streaks die entigd in Engeland vol honderden ten grave. 3. Ongeveer 18 Frame bottom Bunyan's graph in Bunhill Fields. Bunyan's dude was in wadig besloot van zigen leven. Zigen lenden waren omgorde en zigen lamp branden die. Hij bleef getrouw tot den dude. Hij blies den laatsten de moed, vertzeglen die, dat God waarachtig is. Wat zat gij beter voor mij kunnen begeren zijt de sterven die tot de omstanders, dan wat God mij te zien geeft in het heilige vision, waarmee hij mij verwaardigt. Mijn begeert is, dat gij heilig mocht leven en eenmaal komen om het te zien. Ik ga den weder van onze Heer Jesus Christus, die mij zonder twijfel uitkrat van het verzienend bloed van zigen in zoen, aannemen zal, ofschoon ik in zondaar ben. Weent niet over mij. Wij zullen elkander alleen weder ontmoeten om het nieuwe leid te zingen en eeuwig samen gelukkig te zijn. Hij wist, dat hij in den hemel in beter en onsterfelijk leven tegemoet ging. Het lijkem wordt te Bunhill Fields begraven te midden van voltreffen die bewegzen van algemeen liefde en eerbied. Te Bedford was de smart hevig, in het bijzonder bij de gemeente, die nu herdeloos was, maar niet minder in heel den omtrek. Het was nog geen 14 dagen geleden, dat zich hun herder, leraar, vrienden en stagenoot hadden ze en weigrijden op zigen Samaritain entakt der barmhartigheid naar Berkshire, en toen zag hij niet minder stuk uit dan vroeger, in krachtig, flink gebouwd man van 60 jaren. Sommigen hunner hadden hem eerbiedig goeden dag gezet, anderen meer familiar en vriend scarpelig gegroeid. Frame bottom frame top en nu was hij reeds dood en begraven.
bij zond vryen deligheid voor investuten had zich leven in gebied. In den dienst van zich in Heer en Heiland was geslu immer en tot zich vederen vergederd. Groot moedig, eerwaardig Bunyan. Gij rust van wen arbeid en werken volgen una. A loopbaren was heilig, maar gij wat standvastig. Gij wordt beproefd en diep bedroefd, maar gij blijft getrouw. A pelgrimsreis van des world nader toe die loopt even weinig met eigen, bewonderenswaardigen, onafvolgbaren van het begin af tot aan het zegeveren die en God verheerlijken die. Line frame bottom frame top inleiding. I in de Heilige Oorlog bezitten within van de meeste stukken onder de allegorisch werken van den onsterfelijken Bunyan. Met zichen Christenreis nader eeuwigheid vergelijken is het een allegorie van geheel verschillende stijl en karakter, voorstellende in ander gestalt der bevinding. Bunyan's Heilige Oorlog mag met recht genoemd worden de gestie dennis van mensenziel. In dit opzicht verschilt des tegenwoordig beeldspraak van het vroeger werk van den uitstekenden drummer. De Christenreis handelt over de uitwendige omstandigheden van ins Christens pelgrimstocht. In zover zich voor het gestelig leven voordelig of schadelig zichen, en daardoor invloed uitoefenen op de innerlijk gemoedswerkzaamheden van den Christen. De Heilige Oorlog behandelt de inwendige worstelingen der ziel, en gar van daar tot de uitwendige gevolgen over, was zich menschengelijk en wird beërken. De pelgrimstocht beschrijft de vigenden van buiten, die de ziel aanvullen, terwijl de Heilige Oorlog de inwendige vigenden beschrijft, die al menschelijk geluk, zichen leven bedreigen. Uit des oorlog hebben willen de geligkenis van den Heiligen Oorlog zelfs als in veel gestelige werk dan de Christenreis beschouwd. En wellicht is dit eerst daarom ook door de groot menigte minder verstaan en gewaardeerd. Des leerig geligkenis is in ontelde van het hart in de gestelig ontledken die der ziel. Zich is in gestelig spiegel, die do het uitblinken wat de mens was, wiens slaaf hij wordt, welk oorlogen en gevechten. Welk worstelingen en aanvallen en uitgestreden moeiten worden, voor Christus weder op den troon zit in het hart en de willeren menschenziel kan zingen het nieuwe lied, dat de heerwannen menschenziel waardig is. De twee groot denkbeelden, die het geheel werk beheerschen zich de willeren en heerwannen menschenziel, en doen ons denken aan Milton's willeren en heerwannen paradies. De eerste zinspieling, toegepast op de stad menschziel heeft het ook op menschenziel in het algemeen, maar verdier in het bijzonder op dat wezen. Het welk ziel genaamd, mensen ik conduit, waarop Gods beeld en zegel wordt gedrukt. Het was Gods handenwerk, en evenals al Gods werken, wordt het zeer goed genoemd. Het was onder al Gods scheppingen het nast ingeligkenis en het innigst in liefde aan God verwant. God schept den mensch naar zijn beeld. De ziel wordt geschapen om Gods tempel te wezen, de pulk,
was ich troon stond. Het Kasteel van Menskziel is het hart, de wollenzijn het lichaam of het vlees, en de poorten de vijfzinnen, van daar hanzeer verstaanbaar benemingen. De bewoners van de stad zijn het verstand, het juten, de wil, de lussen, de gedachten, de duizenden gedachten, die in de ziel rondriemelen. Dit zijn de mannen, vrouwen en kinderen der stad, aldaar ontvangen, geboren, gevoed, en aldas opgroeien die in daden ten goede of ten kwaad. Dis koninklijk verblijf plaats weil in de vernelin die handen van Satan of Diabolus en zijn hoofdmannen. De wadden veranschouwelijk ken die van den wichsten der koningen, die samenvatting van de gestie dennis der mensheid, ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mens goed gemaakt heeft, zich hebben pred. 729 Vonden zoekt. Dit droevigijn die van de gevelen menskenziel wordt nu aanleiding tot de openbaring van Gods heerlijkheid. Dit breken van het heilig verbond tussen God en den mens breng aldadig den zoon Gods in het gedding, dis komt de gevelen creature te hulp. Immanuel maakt nu met zijn invader in verbond, dat hijzelf de ziel onder de soevereiniteit van God zal terugbrengen, en dit vervult hij door zijn duty en zijn offeren die en de daarop volgende werkingen van den Heiligen Geest. Maar intussen heeft Satan den troon in menskziel opgeslagen en daar een nieuwe regering aangesteld. De overweldige moet verjaagd worden. Diensvolgens begint de worsteling, en hij daalt de allegorie af tot het bijzond, tot ziel en de midden. De ziel wordt door Christus genomen. Maar daar zich nog die loren die handlangers van Diabolus, het zaad des buzen in het hart, het overkot van het onkruid, het overblijfsel van den uden menski en de bedorven natuur. Dis vere oorzaken menigmaal geestelijk geschied aan de ziel, zich bedroeven den Heiligen Geest. En driven somtichts Christus weg van zijn in troon. Satan treat spoedig wedde binnen, en moet wedde verhuizen. Afwisselend geluk en tejanspoed zijn de toestanden van ons eigen geestelijk leven, brengen die ons dichter bij Christus of hoeden die ons verdier van hem verwijder dan weleer. Zo is de aard van dit onafvolgbaar werk, de Heilige Oorlog. Wijwilden nu slechts de aandacht van den godselige en den goddeloos, van het vrij maakt kind gods en den gekluisteren slave des Satans, van den zwak in het geloof en den bevenden. Twijfelenden Christen op dit wondervol toneel van strijd vestigen. Line. Frame bottom I hoofdstuk I menskziel, haar oorsprong en afval. Frame top in midgenoom wandeling, twijgelijk vol landstrekken en juisten door id, gebeurd het midg, dat ik in dat wijgboom die land kwam. Het heel genaamd. Dat is in zeer groot en wijdgebied, het ligt tussen de twijpelen en juist in het midden der vier hemelstrekken. Het is een overvloedig bewaterd en rijkelijk van heuvelen en dalen voor een streek,
aangenaam gelegen en grew 10 deals, 10 minst op de plaats waar ik was, zeer vruchtbaar, goed bevolkt en in overheerlijk klimaat. De inwoners van dat land zich niet allen van denzelfde aard, noch spreken een taal, noch hebben dezelfde zeden, manieren of godsvrering, maar verschillen zoveel van elkander als de een planeet van de ander. Sommigen zich rechtschapen en anderen mismaakt, evenals dat in andere landschappen pleegt te zijn. Zoals ik zeid, in dit land moest ik reason en middenswurftig al duurt zolang tot ik heel wat van de mooie taal, zeden en gewoonten durgennen, met wie ik verkeerd, leerd kennen. Om de waarheid te zeggen, ik was zeer met al wat ik zag en had ingenomen, zo geweldig mij daarop gemak, dat ik zeker voortdurend tot aan midden dood als inboeling onder hen had blijven leven, als midden meester niet na huis teruggeroepen had, om daar werk voor hem te doen, en midden gedenen arbeid te overeen. Nu is in dat aangenaam land, het heel, een zeer schoon, bekoorlijk stad of gemeente, Menskziel geheten, een stad wat haar bewoord aangaat zo bijtengewone, wat haar ligging betreft zo gemakkelijk, wat haar privilegien aangaat zo voordelig. Ik zeg dit met het op haar oorsprong, dat van haar, evenals vroeger van het land, waarin zich gebouwd is, met el recht kan gezet worden. Zich heeft haars gelig niet onder den gehelen hemel voor, wat de ligging van de stad aangaat. Zich is gelegen tussen de twee werelden winking sad smiley 5, en haar eerst van der erde en boemeester was, volgens de best en authenticst bescheiden, die ik machtig worden kon, Koning Elschaddai. 6. General 1, 26. Disbuut haar tot zich eigen vermaak. Hij maakt haar tot in spiegel en tot in heerlijkheid van al zijn werken, tot in meesterstuk boven al het ander, wat hij in dit land had daargesteld. Zo goed was de stad Menskziel, dat toen zich eerst gebouwd was, naar ons bericht wordt, zelfs de goden nederdaelden om haar te commenzen en vanwege vrolijk te zingen. En evenals hij haar maakt aangenaam voor het gezicht, zo gaf hij haar ook macht over al het omliggende land. Aan allen was geboden Menskziel als hun hoofdstad te erkennen. En allen brachten haar gaan als zodanig hun huld. De stad had dan ook van heren koning macht en last gekregen om van allen heren diensten te eischen en allen ten onder te brengen, die haar in enig opzicht miskenden. In het midden van de stad was een zeer beroemd en aanzienlijk paleis opgericht. Wegens zich stikt kon het wel in kasteel genoemd worden, wegens zich aangenaamheid in paradijs, wegens zich nu het gebrieheid in plaats, die de ganse wereld omsluit. Des plaats begeerd de pred. 3, 11. Koning Elschaddai alleen voor zichzelven te behouden, en voor niemand anders met hem, ten deel tot zich eigen vermaak en ten deel ook opdat de schrik der vreemden niet over de stad zou komen. Van des plaats maakt Elschaddai ook een vesting, maar liet her bewering enkel aan de burgers der stad over.
De muren der stad waren welgebouwd, Jesu vast en stuk waren zich gemet en zu dit samgedrongen, dat, where het niet gebeurd door de leden der stad zilven, zich in uid niet konden bewegen of verbroken worden. Want hierin bestond de voortreffelijkheid schied van hem, die mensziel bood, dat de muren niet konden worden opgebroken noch zelfs beschädigt door den allermachtigsten vigendelijken potentate, ten where dat de inwoners zilven daarin bewilligden. Dis boom die stad had vigepurteno emmer in tekemen en uit tegaren, en dis waren, evenals de wallen of muren, ondoordringbaar, 7. En konden niet of nimmer geopend of gesloten worden buiten den wil en de toelating van hen, die daar binnen woonden. De namen van dis poorten waren, oorpoort, bugpoort, mundpoort, nieuwspoort en voelpoort. 4. Mensziel. In het heel heeft de stad haar gelegd. Han 17, 28. 5. Tussen de twee worlden. Tussen de tegenwoordige en toekomende world. 6. Elschaddai. God de Almachtige. 7. Evenals de wallen of muren ondoordringbaar. Zonder mensen eigen toestemming was het, zelfs voor Satan zelf, onmogelijk hem van God te doen afvallen. Frame bottom Diabolus uit den hemelgeworpen frame top noch anderdingen waren aan dis stad mensziel eigen, die als gezegde de reeds genoom devoogd, in nog overvloedige bewich zullen given van de heerlijkheid en stuk deze plaats. Zich had voortdurend in voldoden verraad binnen her muren, zich bezat de best, meest zichen die en voortreffelijkst wetten, die uit in de world bekend waren. Daar was niet in schelm, oppermaker of verrader binnen her wallen, where alle priekt leden, true en innig met elkaar verbonden, en dit is, zoals geweet, van groot belang. En boven dit els bezat zich, zolang zich aan heren Koning Elschaddai getrouw bleef, zichsten, zichen bescherming, en was zichen vermaak. Nu was opzekerend in Diabolus, 8, in zeer groot en machtig reus, die in aanslag wagde op dis boom die stad mensziel, ten einde haar intenemen en tot zichen eigen woonplaats te maken. Dis reus was koning des Worten, en de roofzatigst vorst der world. Met haar believen zullen we eerst over de afkomst van diesen Diabolus spreken en dan over zichen verwering van de boom die stad mensziel. Dis Diabolus is inderdaad in groot en machtig vorst en tak tegelijkertijd army en eledig. Wat zichen afkomst betreft, zo was hij in den beginning van Koning Elschaddai's dienstnechten, door hem daartoe gemaakt en opgenomen in de allerhoogste en machtigst plaatsen, hij was zelfs tot de hoogst posten en waardeerden in koningsgebied verheven. Dis Diabolus was gemaakt tot in zoon des degerads en bezat in schoon plaats, die hem veel heerlijkheid ges. 14, 12. Englands gaf en in inkomen, dat zichen Lucifer shot wel had kunnen voldoen, where het niet onverzadelig geweest en wijst gepend als de helzelf. Hij,
zich aldus in gruthate en verhoopt znd, en tak na hoge state en trap streven deed niet understaan bij zich zelven overleggen hoe hige tokemen mocht tot in hierover als ter worden verheven en het gansk op her bestuur te bezitten onder Elschaddai. Dit nu bewoord to Peter 2:4. Jud. 6 de Koning voorzigen zoon, en had het dizen reeds verleend. Daarom hield hij nu eerst raad met zichzelven wat in dizen het best te doen ware, en daarna openbaard hij zich'n gedacht ook aan sommigen zich'ne gezellen, en zulk die in hen over te halen. Zo kwamen zich dan ten laatst tot dit plan, dat zich in aanslag zouden wagen op konings zoon hem te verdurven, opdat de erfenis hun wordt. Kud te garen, het verraad wordt, zoals ik zeid, besluiten, de ticht bepaard, het wat wordt gegeven. De oproerlingen op in vast gesteld plaats bij gengeroepen en de aanslag beproefd. Dan nu de koning en zich'n zoon altijd en overal als zien, zo kon geen enkelpulk in hun gebied voor hen verborgen wezen, en daar hij altijd zich'n zoon lief heeft als zichzelven. Zo moest hij wel grootelijks vertoond en beledigd wezen door wat hij aanschouwt. Wat kon hij nu ook anders doen dan hen bij de eerste poging, die zich in het werk stelden, van verraad overtuigen, van oproer aanklagen, hun de verschrikkelijke samenzwering, die zich bestonden, vorgen houden. En hen allen onmiddellijk goed iederen post van vertrouwen, wanneer, verring of voordeel, die en zich bekleeden, ontzetten. Dit gedaren zich'n die verben die hij hen ook van zich'n hof, wierp hen neder in die en verschrikkelijke afgrond, was zich met kettenen vast gebonden, niet meer de minst ganz uit zich'n handen verwatten kunnen. Maar onder het oordeel moet in blijven, dat hij bepaard heeft en dat hij eeuwig duren zal. Aldus uit el posten van vertrouwen, voordeel en verstutten zich'n die, en weten die, dat zich de gunst van hun in vorst voor eeuwig verloren hadden. Verbenen van zich'n hof en in die en allerkelligsten put des afgronds nedergeworpen, voogden bij hun in vooreigen hoogmoed alwoed en beschadigheid tegen Elschaddai en zich'n in zoon, wat ho zich in state waren. De haven groot woed en fury, al brawle die omloopend van plaats tot plaats, was ich wellicht iets vinden mochten dat konings eigendom was, dat teskonden, ten einde zich op hem terken, zo gebeurde het ten laatst, dat zich in dit ruim landschap het heel kwamen, en riekt op de stad menschziel 1 Peter 5:8. Aanlippen. Als nu in aanmerking nemen die, dat de stad in van de meeste stukken en de vermaking van Koning Elschaddai was, zo wissen zich niet beter te doen dan naar genomen raadslag, in aanval op de stad te wagen. Ik zeid, zich wissen dat menschziel den Koning Elschaddai to behoed. Want zich waren erbijtgen wadig toon hij haar budi en voor zich opseerd. Toon zich nu die plaats gevonden hadden zoekten zich dueldig van vagdie en brulden hart jong als in leuw zich'n proer, zeggen die, nu hebben wij den skut gevonden,
en nieuwten which ho ons op Koning Elschaddai teraken voor het geen hij ons gedaren heeft. Zu zaten zich dan neder en riepen in krigsraad bij Jean, omdat ze kende langs welken we en op wat which zich het zouden aanleggen om des boom die stad mensziel voor zich te bemachtigen. Via zaken worden toon voorgesteld en besproken. 8. Diabolus. Satan, aanklager, tegenstander. Frame bottom krigsraad van Diabolus. Ten eerst, of het best was, dat zich allen zich tot dit doel voor de stad vertoonden. Ten tweede, of het welger adden was zich voor de stad neder te slaan in hun lompen en bedelaarsd want hun praktische kleding was nieuw verscheurd en vernield. Ten derde, of het goed zu zich aan de stad mensziel hun opmerk te ontdekken en het doel, waarmee zich kwamen, bloed te leggen. Dan of men haar leven zu aanvallen langs vals kwijgen en met bedriegelig worden. Ten vierde, eindelijk, of het niet best was, dat aan enigen hunner in bijzonderen last gegeven wordt om hun geluk te beproeven, ten einde in of meer van de voornaamst leden der stad neder te schieten. Of men niet oordeelt dat daardoor hun zaak en voornemen des te beter bevorderd wordt. Op de eerst deze voorstellen wordt ontkenning geantwoord, namelijk, dat het niet best zou wezen dat allen zich voor de stad zouden vertoonen, daar de verchigning van zoveel de stad verschrikken en ontstellen kon. Terwijl het waarschijnlijk was, dat weinigen of enkelen hunner dit niet doen zouden. En deze raad in gang te doen vinden wordt bijgevoegd, dat indien mensziel verschrikt wordt of alarm begon te slaan, het dan onmogelijk zich zu die stad in te nemen. Want zij Diabolus, hij was het namelijk, welk die en raad gaf, want niemand kan haar nemen zonder haar eigen toestemming. Laat daarom slechts weinigen of in enkel mensziel aanvallen, en volgens midden gevoelen, zo besluit Diabolus, moet ik dat zelf doen. En allen stemden daarin toe. Bottom frame top nu kwam het tweede voorstel aan de orde, namelijk of zich aan mensziel zouden vertoonen in hun harvloos plange. Daarop wordt eveneens ontkenning geantwoord. O neen, geenszins, want ofschoon de stad mensziel erop ingericht was om met onzichtbaar dingen om te garen en daarvan ook reeds voor deze ervaring had gehad, tak zich nu enigma des schepsel in zulk indroevigen en harvlozen state. Dit was het advies van den troschen electo. Toen zei Napoleon, die raad is uitmuntend, want zo slechts in onze have scheen zoals wij nu zeggen, dan zouden daardoor noodzakelijk zulk denkbeelden in hen oprichten en zich vermenigvuldigen, welk hen in ontsteltenis des geests brengen zullen en hen dringen op hun huid te zeggen. En gebeurt dit, ging hij voort, dan is het, zoals vorst Diabolus zet, voorzitter te vergeefs aan de inneming der stad te denken. Toen zei de Stercrius Beelzebub, het reeds gegeven advies is zeer goed, want ofschoon de leden van mensziel zulk wezens als weerertigd waren ook algezien hebben, tot hij zich nu zulk wezens als wij nu zeggen,
enhet dungt mij best terwezen tot hen tekamen, in zulk gedarend els wamid zich bekenzigen, wamid zich zikreds vertrude maakten. Toon dit tot algemeen geno egen besluiten was, mooist nieuw worden besproken in welk gedarend, gestaltenis of vermomming Diabolus zich zu voordoen, wanneer hij zich opmaakt mensgezielde zichen ter maken. Daarop zeid de in dit, de ander wat anders. Ten laatst en tweede Lucifer, dat volgens zichen gedacht, het best was dat zichen meester het lichem van in of ander schepsel, over het welk de bewoners der stad heerschappij hadden, zu aannemen. Want, zeid hij, dis zichen hun niet alleen bekend, maar dat is onder hen staan, zullen zich niet verbeelden, dat in aanslag op de stad bedoeld wordt. Enom nu allen ter verblinden, laat hem general 3, 1. Opum 20, 1, 2. Het lichem aandoen van in deze beesten, die men in mensgeziel meent dat which ze is dan elde overeigen. Dit advies wordt door allen toegejuicht, zu wordt dan bepaald, dat Diabolus den drake zu gebruiken, aangeziend is in die dagen even familiar met de stedelingen van mensgeziel was als tegenwoordig in vogeltje met in nap. Want was niet in de slang toon zich in haar oorspronkelijke state verkeerd, dat enigen schrik kon wekken. Nu gingen zich tot het derd voorstel over. Dit gold de vrug of zich hun voornemen en bedoeling openlijk zouden tunen bij hun komst ter mensgeziel, dan neen. Oké dit wordt ontkennend beantwoord, na het tevoren besluiten sprak dit dan oké als vanzelf. Mensgeziel was in stuk stad, in stuk volk woonde daarin. De wollen en poorten waren ondoordringbaar, nu nog niet ter zeggen van haar kasteel, in geen deel kon iets op haar gewonnen worden zonder haar eigen goed vinden. Bovendien, zeid legioen, want hij was het, die dit antwoord gaf. Wanneer wij ons oogmerk bloot leggen konden zich wel in hulp naar hun in koning zenden, als dat gedaan wordt, dan weet ik wel hoe het met ons gesteld zal zijn. Laat ons daarom in gejuicheld oprechtheid tot haar komen, ons voornemen met allerlei illusionen bedekkend. Laat ons vleerige en pluimstrich die worden gebruiken, dingen voorgeven die niet bestaan zullen, beloffen die niet vervuld zullen worden. Dit is de weg mensgeziel ter winnen en ter maken, dat zich poorten voor ons opent, zelfs. Dat zich verlangend wordt dat which tot haar inkomen. De reden waarom ik denk, dat dit plan gelukken zal, ligt hierin, dat het volk van mensgeziel eenvoudig en onnozel is, allen zich daar eerlijk en oprecht, tot ophouden moeten zich nog niet wat het is met bedrog. Illusion en huichelarij ter worden aangevallen. Zichen vereemd aan illusionachtige en verachtelijk klippen, daarom kunnen wij aldus vermomd, door niemand hunne worden onderkend, ons illusions zullen voor echt waarheid doorgaan en ons venzerigen voor oprecht handelingen. In hetgeen which hun beloven zullen zich ons geloven,
Verlindien Wijin al onze Eugenie en huwelijk tej wadden groot lief die voor hen veens en alleen hun voordeel en hun heerlijkheid als ons enig doel voorstellen. Hij wil niet tjong in te brengen en het voorsteljinger zo glad en vlot door als in waterval, die langs een steelt neerstort. Daarom gingen zich nu over tot het laatst denkbeeld. Frame bottom Diábolus en zigen rad op weg naar mensziel. Frame top zo men nu niet aan enigen uit hun midden bevel geven in of meer de voornaamst burgers uit de stad neder te vellen tot bevordering van hun doel en oogmerk. Dis wordt bevestigd bent wat en de burger, die aangewezen wordt als het eerst slachtoffer, was in Zechariah hier te stand, of anders genoemd, kapitein te stand. Hij was in voornaam man in mensziel, dis kapitein te stand, in man. Die en de reus Diabolus en zigen complot meer vereisden dan al anderen in mensziel samen. Maar we zo nu dis krijgslist wagen en dissen moord uitvoeren. Hier to word aangewezen Zechariah te cijferen, in der buis geesten uit den pol des vues. Al das hun krijgsraad geëindigd zigen die. Stonden zich op en beproefden nu ook te doen wat zich besloten hadden. Zich trokken naar mensziel op, of kun allen op en naar onzichtbaar, en dizien neder de stad evenmin in zich eigen gedarend, maar in het lichaam der slang. Zo maakten zich op en zetten zich neder voor de poort, want dat was de plaats. Wat gehoeveliend wordt aan allen buiten de stad, evenals de oogpoort de plaats was, waar men uitzag. Zoals gezegd is, de reus led de bende, die hem volgde, in hindelg, met het op kapitein te stand in boekschot van de stad af. Dit gedaren zigen die kwam hij dit voor de poort en vrugde om audiëntie en jehu. Hij had nu niemand bij zich dan alleen zekeren kwederst, die in almo heilig gevelen zigen wat voor was. Zoals gezegd is, voor de poort stond blies hij, na de manier van die entijgd. Op zigen trompet om audiëntie, waarop de behoeften van mensziel zich vertoonden. De Heer preekt, de Heer vastueel, de Heer burgemeester verstand, de Heer griffier jutenie en kapitein te stand kwamen op den muo om te zien wie daar was en wat aan de hand was. De Heer vastueel sprak het eerst, hij keek over den muur naar beneden wie daar voor de poort stond, vragende met welk doel hij kwam en waarom hij de stad mensziel door zulk onschwoon verschrikt. Diabolus begon toon, alsof hij in lam geweest ware, een redevoering te doen, en sprak. Midden heren van de boom die stad mensziel, ik ben, zoals gij bemerken kunt niet van u verwijderd, maar integendeel u zeer na, in dergenen, die door den koning verplicht is u te huldigen en allen dienst te bewijzen, die in midden vermogen is. Opdat ik nu midden verplichtingen nakom zo wat mijzelven betreft als ook jegens u, heb ik u iets van groot belang mee te delen. Vergund mij daarom audiëntie en het mij geduldig aan. Vooreerst zal ik u de vertekering geven, dat ik niet mijzelven bedoel maar u,
niet midgen me voordeel zo ik doord is midgen handeling, gelig geno exami en ten vol zal blijken wanneer ik u midgen meaning zal bloed gesteld hebben. Want, edel heren, ik ben, omu de waarheid te zeggen, Checamen omu tetunen hogig groot zult kunnen worden en een volkemen verlossing erlangen van een slavenage, waarin gij, zonder het zelf te bemerken, gevangen ligt. Dit deed de stad menschziel de oren spitsen. What is that dan? Oh, als het u belieft, zeg ons what that is. Vrugden zich. En hij antwoord, ik heb u wat te zeggen angaren die wen koning, zigen wet betreffen die, en daarom betreft het ook u wat a koning angar, ik weet hij is groot en machtig, maar tak is al wat hij gezegd heeft niet waarachtig en even min tot a voordeel. 1. Het is niet waar, want het geen, waarmee hij u tot das bedreigd heeft, zal niet geschieden, of vervuld worden, of kun gij ook al dit wat u verboden is. Maar zo al gevaar welk een slavenage is het dan nog altijd in was te leven voor de strengst straffen, die bedreigd zigen. Op zulk een klein overtreding als het eten in een onnozel wraad. 2. Angaren die zigen wetten, dis, ik moet het zeggen, zigen onredelijk duister en ondragelijk. Onredelijk omdat de straf niet gevenredigd is aan de misdaad. Is een groot onderscheid tussen het leven en een appel. Daartussen bestaat geen vergelijking, tak moet het eerst aan den laatst worden opgeofferd volgens Elschaddai's wet. Maar die wet is ook duister, enomu in de war te brengen. Daar eerst is gezegd mocht van alzitten, en later wordt het eten van een vrat u verboden. En dan ten laatst, moet het u tak wel onverdragelijk wezen, dat diezelf die vrat, welk u verboden is, indien zich u ten minst verboden is, juist diegen is, welk alleen de krat heeft, als gij zet u in verricht te bezorgen, dat u tot das onbekend blief. Dit wordt duidelijk door den naam des booms zilven, hij is genoemd, de boom der kennis des goeds en des kwaads. En bezit gij die kennis wel. Neen, nut kunt gij te komen ho aangenaam, ho begeerlijk het is iemand verstandig te maken, zolang gij in als koningsgebied blijft berusten. Waarom zat gij in onwetendheid en blindheid blijven volharden? Waarom zat gij niet uit gebred worden in kennis en wetenschap? En nu, o gij in wonders van de boom die stad menschziel, meer in het bijzonder tot u zelven te spreken, gij zigt geen vrij volk. Gij wordt in nekchap en slavenage gehouden, en dat door geen ander hinderpaal dan in ernstige bedreiging, waarvoor geen ander grond wordt opgegeven dan in, zo wil ik het hebben, zo moet het zigen. Is het dan niet na te moeten denken, dat dezelfde die zaak, die u verboden is, indien gij ze doen mocht, u tot which en brengen zou. Want dan zal in a welgen geopend worden en gij zult als God zigen.
de zaken nu oldas staan die zijt hij, mo et gij dan niet et to stemmen, dat gij qualig door enigen vorst in grote slavenige en nellede dienstbaarheid kont gehouden worden, dan waaronder gij hadden ten dage lieft. Gij wordt overheerd en ligt in velelei elleden, zoals ik u duidelijk getoond heb. Want welk slavenage is groter dan blind ter worden gehouden. Zal u de redsel niet leren, dat het beter is ugen te hebben dan die ter missen. En is het niet beter in vrigheid rond ter lopen dan in donker, stinkende spelonk ter zich opgesloten, frame bottom dude van tejan stand. Onderwijl Diábolus des worden tot mensziel sprak, scoot te cijfen, 9, opgepijt tejan stand, daar is op den moe stond, en trof hem dudelig, 10, aan het hoofd, zodat hij, tot verbazing van de leden der stad en tot aanmoediging van Diábolus dude over den moe viel. Nu kapitein tejan stand dude was, en hij was de enig krijgsman in de geheel stad, ontzonk aan de arm mensziel op eenmaal almoed, en durfden zich daarbinnen niet langer weerstand bieden. Maar dit was nu juist wat Diábolus begeerd. Toon trad quaderest, Diábolus redener, te verchigen. En hij maakt zich op tot mensziel te spreken. Zich aanspreek volgt hij, edel heren, began hij. Midden meester treft het wel, dat hij hadden zulk in stil en aandachtig gehoorbeid u vindt, en het is te hopen, dat which u verdier zullen overhalen ons en goeden raad niet in den wind te slaan. Midden meester heeft zeer groot liefde voor u, en ofschoon hij wel weet, dat hij hierdoor gevaarloopt den toorn van Koning Elschaddai op te wekken, toch zal zich liefde tot u maken dat hij verdier ga. Het is niet nodig, dat nog in enkel woord gesproken wordt de waarheid van hetgeen hij heeft gezegd te bevestigen. Hij sprak geen woord of het droegde get eugenis voor zich waarheid in zichzelven. De naam van den boom maakt hij reeds in eind aan te aanspreek. Daarom zal ik ditmaal u alleen dezen raad geven. Indien midden meester het mij veroorlooft, en dit zeggen die maakt hij voor Diábolus in zeer diep bijging let op zich worden, ziet naar den boom en de veelbeloven die vrat daaraan. Bedenkt daarbij dat gij nu nog maar weinig weet en dat dit de weg is meer te weten. En als dan overstand niet geneigd is zulk in goeden raad aan te nemen, dan zigt gij de leden niet waarvoor ik u hield. 9. Te cijfen betekent in verraderlijk geest. 10. Trof tejan stand dudelig. Wanneer de onrust des jutens geduwd is, vindt de vleerij licht in gang. Bottom frame top toon de burgers der stad zeggen, dat de boom goat was tot spigs, en dat hij in last was voor de ugen, in boom, die begeerlijk was verstandig te maken, didden zich zoals quaderest hen aanraden, zich nemen en eten darven. Maar dit wilde ik u reeds vroeger verhalen, dat terwijl quaderest des verleidelijk worden tot het volk sprak, de Heer priekt eensklaps nederig, 11, op de plaats, waar hij stond, en niet meer tot bewust zich gebracht kon worden.
Zigen plotseling dude was vera oricht het zich door in pijl scott ut het ledger in hindulg, of door een beurt of hartspekelming, sommigen menen, dat hij vergiftigd word door den stinkenden van den lelijken kwederest, daar hudik het wel het nast voor. Zo stierven dan is beid brave mannen. Brave mannen no ik hen, want zich waren het sieraad de heerlijkheid van menskziel, zolang zich daarin woonden. Daar bleef nu geen enkel edelziel in menskziel over of zich allen vilen af onderwerpen zich aan Diábolus. Zich worden zichen slaven lig vijgenen, zoals gij nog horen zult. Dis twee edelen doet zichen die handelt nu de rest der in wanneer van de stad niet understaan als lieden, die het paradijs der dwazen gevonden hebben, zich wilden de proef nemen of de woorden van den reus waarheid bevatten. Eerst deden zich wat kwederest hun aanrijd, zich ende vrat aan worden door bekoord. Zich overleden eerst, nemen daarna ten van. Nauwelijks hadden zich dat gedaan of zich worden dronken van, zetten de poorten open, beet de oorpoort de ukpoort, zo lieten zich Diábolus met zich gevolg binnentrekken, vergeten die den Koning Elschaddai zich wetten, mitscudders het oordeel. Dat hij onder zulk pulchtige bedreigingen had uitgesproken, wanneer zich die kwamen ter verbreken. Diábolus nu ingang in de poorten der stad gekregen hebben die trok door tot het middelpunt zichen verwering zo zeker ter maken als hij meer kon, daar hij ter desertigd bemerkt, dat de toegenegenheid der inwoners stuk tot hem overheld, zo vond hij het geraden het tesmeden terwijl het was, weder een verleidelijk credeverering te houden. Helaas, mijn arm menskziel. Ik heb u nu deze dienst bewezen, dat ik u tot groeter vrijheid den weg heb gebarend. Maar ik. Mijn lief menskziel, nu moet ge in hebben, die u verdedigt, want wees vertekerd van, dat Els Elschaddai het wat gebeurd is, hij stellig komen zal, het zal hem smarten, dat gij zichen banden het verbroken zichen toe van u afwerpen. Wat wilt gij nu doen? Wilt gij toelaten, dat u na des bevrijding, verrichten weder afhandig gemaakt worden? Of wilt gij uzelven helpen? 11. Apriekt eensklaps dood nederig. Als is meer of min onapriektheid tjang betterwitten in. Frame bottom vast uil ontvang zichen aanstelling. Toon zijden zich allen tegelijk tot diesen brambosch, regier gij over ons. Dit wordt ziek nam hij aan word koning van menskziel. Dit gedaren zichen die mooist hij nu in het bezit worden gesteld van het kasteel. 12. Daarmee van de ganske der stad. Daartoe trad hij het kasteel binnen, dat kasteel, het welk Elschaddai in menskziel gebouwd had tot zijn eigen lust vermaak, nu was het in spelonk in fort voor den reus Diábolus geworden. Hij nu aldus dit praktisch paleis of kasteel in bezit genomen hebben die, maakt daarvan investing voor zichzelven,
en verstikt het met allerlei verraad tegen Koning Elschaddai, of tegen ieder, die trichten zu het te hernemen von de zigen Jehuum het terug te brengen. Dit was in ord, maar hijaakt zich nog niet veilig genoeg, en daarom was nu weder zich neest werk de stad in nieuw aanzien te geven. Het een opbouwen die het andere fabrieken die of nederwerpen na zich eigen welgevallen, maar volmoesten de heer burgemeester verstaan en de griffier juten uitemd en maakt zij worden. Wat den burgemeester aangaat, ofschoon hij een verstandig man was ook met de overeigen had toegestemd in de overgave van de stad aan den Reus, tak ik Diábolus het niet raadzaam hebben zichen vooruit luister en heerlijkheid te laten omdat hij een verjend man was. 2 Cor. 10, 4, 5. Daarom maakt hij hem niet alleen blind door hem uitemd en maakt te ontzetten, maar hij bouwt ook in hugen moe en instukken toren tussen de zonnestralen en de vensters van des burgemeesters paleis, door middel waarvan zichen woning geheel en al duister wordt gemaakt, zo donker als de duisternis zelf. Hij, New Efes 4, 18, 19. Al das van het licht afgesloten zigen die, wordt zo blind als in die blind geboren is. In dit huis blijft die hier nu opgesloten als in een gevangenis, en hij mocht op zigen wat wanneer niet verdieren dan zichen eigen palen strekten. Al had hij nu al in hart gehad iets voor mensziel te doen, wat kon hij voor haar doen of waarin kon hij haar van dienst wezen. Maar, zolang mensziel in de macht van Diábolus was, en zich was dit zolang als zich hem Jehuum blief, terweten tot zich door in oorlog uit zichen hand verlost wordt, was midden hier verstand veel in hinderpaal. 13, voor die vermoed stad dan haar voordelig. 12, in het bezit van het kasteel. Van het hart des mensken. 13, was midden hier verstand veel in hinderpaal, het verstand. Bedorven door de zonde en gevangen onder de Jehuumheid des ongeloofs, is in van de grootst hinderpalen voor de bekering. Frame bottom frame top wat den heer griffier of stadssecretaris betreft, 14, hij was de stad ingenomen was in welbelezen man, zeer veren in als koningswetten. Enom de volwaarheid te zeggen, ook in man van modi en true, met in raptong en in goed hoofd. Diábolus kon diesen juten in het geheel niet verdragen, omdat ofschoon hij ook zichen toestemming tot het binnenrukken in de stad gegeven had. Het Diábolus geenszins gelukken wild door zichen valskheden, listen en bedriegerigen diesen man tot zichen slave te maken. Wel is was hij zeer ververeemd van zichen vrogeren koning, en met veel van de nieuwe wetten van den Reus ingenomen, maar dit els baat niet, daar hij niet geheel de zichen was. Hij kon zo nu en dan in Zweden aan Elschaddai denken en voor die ens wetten wijzen, en dan kon hij beginnen Diábolus tegen te spreken met een stem zo krachtig als het gebruil van in leuw. Hij kon ook nu en dan als hij het op zichen lief kreeg,
want gijmo etwaten dat hij soms zeer zonderlinge kuren en luimen had, de geheel stad menskziel in rep en roe brengen door zigen verschrikkelijk stem. Dieriden nu mocht de nieuwe koning van menskziel hem volstrekt niet lichten. Diábolus vereisde den secretaris meer dan in de andere heren, die in menskziel levend gebolven waren, omdat, zoals ik zeid, zigen worden geheel menskziel diden trillen en beven als verratellen die donderslagen en donderbazen. Da de reus hem nu niet geheel aanzigen zich die kon Christian, stond hem niet anders te doen dan te overleggen wat in het werk te stellen waarom en uden edelman te verschikken en hem door uitspattingen en verwildering in het verstand te verstompen en zigen hart hoe langer hoe meer te verharden op de wegen der ijdelheid. En wat hij beproefde dat volbracht hij ook. Hij verwilderd den man langzaam, hier in weinig en daar in weinig trok hij hem in de zonde en goddelushed, tot die hoopt, dat hij eindelijk niet alleen verwilderd was en zoals in het begin bezoedeld, maar nu zo diep gezonken, dat hij geen enkel jutensiek meer van de zond maakt. Maar dit was dan ook het vestpunt, wat hij hem brengen kon, verdier kon Diábolus niet garen. Daarom bedacht hij iets anders op en dat was de leden der stad wichts te maken, die ud hier secretaris is gijmo et uniet aan hem storen. Als bewijs daarvoor bedien die hij zich van zigen vliegen. Als de man goed bij zigen verstand is, vervolgde hij, waarom is hij dan niet altijd zo? Maar het ga hem als algekken, die hun kuren en vliegen hebben, en daarin allerlei dolzinheden uitbreken, die ud suffige hier. Door dit in en ander wist hij het schierzuiver te brengen, dat menskziel de worden, die de heer juten sprak, niet echt, in den winsloeg, zelfs verraakt. Want behalve wat ik u heb medegedeeld, wist Diábolus ook nog rado te maken dat die heer, wanneer hij vrolijk was weder als Lucien en Harry op wat hij in zigen vliegen gezet en bevestigd had. Dit was inderdaad de naastwege hem bespetelig te maken en ervoor te zorgen, dat niemand meer op hem let. Hij sprak nu ook niet meer over Koning Elschaddai dan wanneer hij toe gedwongen werd. Bovendien was hij thans zo ongested in zigen handelingen, dat hij den enen tijd hevig uitvoerd het geen hij in andermaal stillekens liet begaren. Somtijds scheen hij wel vast ingeslopen, of hij dood was, en dat nog wel bij gelegen hadden, dat de geheel stad op het luidruchtigst feest vierde en na de pitchen van Diábolus danst. 14. Wat den heer griffier betreft. Men moet trappen der zond doorlopen hebben, zal het juten geheel toeschroeid en tot zwijgen gebracht zijn. Frame bottom het standbeeld van Diábolus opgericht. Frame top daarom wanneer menskziel door de donderende stem van den heer griffier juten wordt opgeschrikt, en dit Diábolus wordt aangezet, zo zeid hij, dat die worden van den uden sukkel volstrekt niet voorkwamen uitlief die tot haar uit medeligden met haar,
Mer ali newt inject waarin hija opvertset was tepraten, dado stult het volk dan weertividen. Enom nu gene enkellen bewich skrond ongebruikt ter laten ten ein die hen inzigen klauwen te huden, zu beweerd hij her haal dit de kwijsels, o, menskziel, bemerkt gij wel, dat njetjen staan die dat getie van den uden hier het jas van zigen donderen die stem. Gijni ets tehuren kricht van Elschaddai zulven. Die snudelugen bedrige. Also velk drop van den hier griffiet jong de zond van menskziel niet de stem gods tot hen was, die van zigen entweeg tot hen kwam. Mer hijging vult sprak, gij dat hij niet veel geeft het wel is den opstand van menskziel, dat hij zich niet moeilijk maken zal haar tot verantwoording te roepen waarom zich aan mij heeft overgegeven. Hij weet, dat hij geëertigdste zigen wat, gij nu wettig de midden zigt worden. Zo heeft hij zigen hand van ons afgetrokken, laten die ons rustig in elkanders bezit. Behalve dit, o menskziel ging hij voort, bedenkens hoe ik u geholpen heb tot het uiterst van midden vermogen to, dat wel met het best wat ik heb of wat voor u in de geheel wereld te vinden is. Ik durf dan ook gerust zeggen, dat de wetten gebruiken, waaronder gij nu leeft, wado gij mij huldigt, u heel wat meer genoegen verquicking geven dan het paradies, het welk gij eerst bezat, u het geven kon. Average is, gelig gij zelf weet. Door mij ook grootelijks vermeerde die nu het gebred, daar ik u vond als een geketweekt volk. Ik heb u geen enkellen band aangelegd, gij het geen wetten of rechten van mij te veriezen, ik roep niemende tot verantwoording over we handelingen behalve alleen die dolleman, gij weet wien ik bedoel. Ik heb u vergend allen als vorsten te leven, ieder in het zigen met even weinig last van mij als ik van u heb. Al das stilt Diábolus de stad menskziel stilt haar wedertividen wanneer de griffier haar somtijds lastig weil, hij kon zelfs met des vervlo echt redeneringen de geheel stad tjong den uden hier in wo den opstand brengen. Nog erger, het gemeen zu hem zelfs wel hebben willen vermoorden. Zich hebben vaak geënskt, dat hij op 1000 mijl afstands van hen zat, zigen gezelschap. Zigen wadden, zigen zicht alleen me, vril wanneer zich herinneren hoe hij van uds hen plakt te dreigen en te veroordelen, want in details was hij nu zeer verwilderd, kon hen in groot benauwdheid en ontsteltenis brengen. Me alders wensken en dreigen waren te vergeefs. Of kun het midden raadsel is hoe hij nog onder hen in het leven kon blijven ten waardoor de kracht en de wijsheid van Elschaddai. Bovendien, zigen hoe is was stuk als in kasteel en stond dit bij investingwerk van de stad. Wanneer dan het gepapel hem wild vermoorden, zet hij de sluizen open. En liet zulk in water vloed instrument, dat hij allen in den omtek dreig die te verdrinken. Nu den griffier juten in staat laten en op den hier vastuil terug te komen,
in ander adelig persoon der stad menskziel. Dis hier vastuil was van even hu gaf komst els mand anders in de gansk stad, zulk in Vrigia, that weinigen hem even aden, zu hij hen niet allen overtrof. Hij had ook enig bijzond privilegien in die vermeerd stad. Daar benevens was hij in man van grootsticht, vast beslitten modi en dapperheid, zodat niemand hem gemakkelijk van zijn stuk kon brengen. Of het nu troch het op zijn stand, privilegien, sticht of wat dan ook were, voorzitter was het hugmod op het in evander, hij wild geen slaaf wezen in menskziel. Daarom besloot hij onder Diábolus dienst te nemen op voort, dat hij volgens zijn stand en state in aanzienlijk heerscher of regent, 15, zu worden in menskziel. In het hoofd als hij was, zu begon hij reeds bijtichts, want dis man was in van der eersten, die. Toon Diabolus zigen verleidelig credevoering onder oport hield, zigen wadden toestemden, zigen rad ornamen als zeer goed, namelijk voor hem de poort te openen hem in de stad te laten. Daarom had ook Diabolus genigenheid voor hem opgevat, hem een betrekking bezorgd. Zigen modi en dapperheid opmerkende was hij zelfs begeerig hem onder zigen groeten testelen en van hem gebruik te maken in zaken van het hoogst belang. 15. Zolang es mensken wil niet bekeerd is de mensk nog niet bekeerd. Daarom maakt Satan hem ook tot gouverneur van het kasteel, het hart, van de wollen, het vlees, water der poorten, de zinnen. Frame bottoms in elig lust. Burgmeester. Zuliet hij hem dan helen en sprak met hem over de heimlich zaken, die hij op zijn hart had, waren niet vol beweegreden en nu digo hem daartoe over te helen. Want evenals hij eerst duwelig geweest was Diabolus in de stad te laten, zo was hij nu ook duwelig hem te dienen. Zodra de tiran de duwelijheid van die edelman bemerkt hem te dienen en dat zijn gedachten hem reeds waren onderwerpen, maakt hij hem dadelijk kapitein van het kasteel, gouverneur van de wollen en bewaarder der poorten van menskziel. Was zelfs een artikel in zijn aanstelling, dat zonder hem niet gedaan mocht worden in de geheel stad. Daardoor kon of mocht nu niet gedaan worden in gansk menskziel, dat niet in als overeenstemde met Diabolus welbehagen, want hij en de heer wil waren het volkmenins. Ook had hij in zekeren klark, genaamd Rom. 8. 7. Bedenken, 16, in man, die in ieder opzicht altijd sprak als zijn meester, want hij en zijn heer waren het in beginsel eens, en in de praktijk verchilden zich ook niet menswaardig. Zo kwam het nu, dat menskziel toegebracht wordt de lassen van den wil en het vleeselijk bedenken te volbrengen. 16. Bedenken. Het bedenken is onderwerpen aan den wil en doet wat hij gebied. Frame bottom frame topo,
Ik kan het niet et half uitdrukken welk in elledeling des edelman vast uil zich betoon den ho hij zich gedro toon de markt hem in handen gegeven was. Vooreerst began hij met gladweg ter luchenen, dat hij enigen dienst schuldig was aan zijn vrogeren vorst, dat zijn wettig hier enig recht op hem had. Daarna zou hij enduren niet van true aan zijn groeten meester Diábolus, daarop in zijn bediening, amt verrichten bevestigt zijn die, kantgij uni et half verbeelden welk in amselig werk des werkmeester in de stad mensziel tot stand bracht. Hij heet den hier juten met in duidelijkheid. Hij wild hem niet onder zich nugen dulden, noch in wat uit zich mond huren. Hij sluit de ugen als hij hem soms gevel ontmoet stak zich vingers in zich oren als hij zich stemgeluid vernam. Evenmin duld hij, dat enig deel de wet van Koning Elschaddai ergens in de stad ter zijn waar. Zijn Clark bedenken had nog enig goed gestuurd perkamenten, waarop de wet van den Koning Elschaddai stond, in zijn huis, maar toonde hier vast uil des agwerp hij zedde dadelijk 9:26. Acte zijn rug. Alleen had de secretaris juten nog enig wetten in zijn studeerkamer daar kon hij vast uil, hij deed wat hij vermocht, niet aankomen. Daarom begon hij nu te vertellen, dat de vensters van het burgemeestershuis veel te groot te licht waren voor mensziel. Zelfs het licht van in kaas kon hij niet verdragen. Altoe mocht gouverneur vast uil niets meer behagen dan wat zijn heer Diábolus aangenaam was. Niemand evenaard hem in het uitbezoeken langs heren straten van Koning Diábolus brave karakter, which gedroeg en groot heerlijkheid. Hij zwierd langs de wegen van mensziel de voortreffelijkheden van zijn manhaftigen vorst uit te schreeuwen, stelt zich daarbij aan als waar hij de gemeenst van al het gespuis der stad. Waarop wanneer hij des gevoeten meer ontmoet, altijd maakt hij zich met hen gemeenzaam. In elk praktiken mocht hij handelen zonder last of bevel was geheel zijn eigen baas. De heer vast uil had ook ingezend of bedien die, meester genigenheid, 17, genaamd, iemand van zeer verkeerd grondstellingen en wiens leven daarmee overeenstemde. Hij was geheel aan het vlees overgegeven rom. 1:26. Daarom noemde men hem ook wel wanneerlijk bewegingen. Daarbij kwam nog een vleeselijk begeerlijkheid, de dokter van bedenken, die hem sprekend gelijk. Des twee verliefden op elkaar. Verloofden zich treden in het huwelijk, als ik het wel heb, dan teelden zich vol kinderen, als daar zich onkuisch, zwartmuil bestraffing heette. Dit drietal waren zwartnepen. Daarbij kregen zich ook nog drie dokters, namelijk qua het verraadste. Godverhekste de jongst het rijk. Des groeiden op hadden wedder in de stad, zodat dit goddeloze broodstuk voorthield, terwijl omzd allen ten emmen. Maar dit in het voorbijgeren. Toonde Reus zich op des wichts in de stad genesteld had,
Diesen had ongestel den anderen afgezien naar zichen goedjanken, begon hij ook te denken aan een gedarentie verandering van mensziel zelf. Midden op de markt en op de poorten van het kasteel stond een standbeeld van den gezegenden Koning Elschaddai. Dit beeld was keurig gegraveerd, en wel in goed, en het gelijk Koning Elschaddai beter dan enig ander gelijken is ter wereld. Elgatig bevel hij dat dit beeld zou vernield worden en dit bevel wordt even elgatig uitgevoerd door de hand van meester onwaarheid. Nu moet het bovendien worden, dat toen Diábolus de vernieling van dit beeld bevelen had en dit was uitgevoerd door meester onwaarheid. Hij diesen zelf den persoon last gaf daarvoor in de plaats te stellen het afgrijselijk afschrikken die standbeeld van zijn diabolische majestit. 18. Tot groeten smart van den vrogeren koning en tot vernedering van de stad mensziel. Daarenboven maakt Diabolus skier papier van overblijfsels der wetten en statuten van Koning Elschaddai, die in de stad mensziel gevonden worden, ter wetten de zulken, die betrekking hadden op de leer en de zeden, met el burgerlijk en huishoudelijk verordeningen. Als wat daarop betrekking had trekt hij ter vernietigen. Te garen blijf geen enkel spoor van het goed mensziel over, dat hij en gouverneur vast niet zochten ter vernietigen, want het was genoeg merk mensziel ter verdielijken. Het onder de behandeling van onwaarheid in zijn heilige gezwij te scheppen. Al das wetten en goed ordonantien vernietigd hebben die, zet hij zich voornemen door mensziel geheel van Heren Koning Elschaddai te vervreemden. Daartoe leidt hij zich eigen verordeningen, statuten en bevelen afkondigen, in el plaatsen, die onder mensziel resorteerden wanneer. 2. 16. NL. De zoodanigen, die vrij inwilliging van el lassen des vleesjes, van de begeerlijkheid der genie en den hoogmoed des levens toestonden, welk niet uit Elschaddai zigen, maar uit de wereld. Hij moet digdi al overdaad en goddeloosheid aan en bevorderd die. J. Hij ging nog verdier de goddeloosheid in de stad mensziel ten top te voeren, hij belooft die Harvard, genot, vugdi en voorspoed als zigen wetten onderhield, met de vertekering, dat zich niet voor in rechteste el zou worden geroepen voor wat zich ook misdeed. Leed dit nu tot in profje verstrekken aan hen, die zou gaan horen verhalen wat buiten hun wetten in verlanden gebeurd is. Mensziel op des wichts geheel aan zigen wetten geledi en onder het juk gebracht zigen die, worden voortdurend niets meer in gehudi en gezien dan wat den het ter verdielijken. Daar hij nu den burgemeester en den stadssecretaris van mensziel uit hun bediening had ontslagen, en wel wetende, dat de stad voor hij tot haar kwam, in van de oudste en beroemdsten der wereld uitmaakt. Daarbij verwijzende, dat als hij heren luisten niet staan die hield, zich hem te enige tijd mocht verrichten, dat hij haar vernederd had, oml die riddenen koos hij zelf voor haar in nieuwen burgemeester en in anderen stadssecretaris, die mannen naar zijn hart waren en hem.
behaagden. De naam van den burgemeester, die Diábolus aanstelt, was zinnig last, iemand die betuiging en oren mist. Al wat hij deed, zich als mens of als beamt, deed hij volgens natuur drift als de beesten. En het geen hem nog wanedle maakt, huul niet zozeer in het ook van mensziel dan wel van degenen, die trioden over haar diep vervel, was, dat hem niet iets goeds bevelen kon, maar dat alleen het quad naar zijn smaak was. De nieuwe stadssecretaris was de heer Griffier Godvergeten, in niet minder boos gast. Hij kon niet onthouden dan wat slikt was, en sliktheid te doen was zijn vermaak. Hij stelde zich neer in dingen te doen, die scandelig en schadelig waren, beid voor de stad mensziel en al haar inwoners. Dis beiden nu door hun voorbeeld en gezag, door hun macht en dreiging, verloke door hun glimlachen al wat kwad is, vonden in jammervolen invloed uit en brachten het gemeen volk op zeer gevaarlijk kwijgen. Want we bemerkt niet altijd en overal, dat, wat degenen, die hoog posten bekleeden, slikt en bedorven zijn, allen die onder hen staan, het geheel land slikt en bedorven wordt. Bovendien verhef Diábolus verschieden lieden in mensziel tot den adelstand, maken die hen burgers en overheden der stad. Hij deed dit met het voornemen desnudig, uit hen raadsleden, officieren, gouverneurs en magistratspersonen te kiezen. Hij zigende nemen van de voornaamsten hunner, de heer Ongeloof, de heer Hoogmoed, de heer Vloeker, de heer Hureerde, de heer Hardert, de heer Onbarmhartig, de heer Toorn, de heer Onwaarheid, de heer Lujanmene, de heer Valskvried, de heer Dronkenschap, de heer Bedrog, de heer Godvertaker, ik no u durchen. Van dit gezelschap was de heer Ongeloof de oudste en de heer Godvertaker de jongst. Daarna worden ook mind waddies bekleders gekozen, als schepenen, schriftstenaars, advocaten en dergelijke, maar allen waren leden van dezelfde soort als de voorgaanden, zijn die vaders, broeders, neven of verwanten van hen, die ik reeds noemde, en daarom laat ik hun namen getiteld maar weg. Toon de reus zuiver met zijn arbeid gekomen was, kwam het hem in den zinnig of kastelen te bouwen, en hij maakte drie, die hij ondoordringbaar acht. De eerst noemde hij het voortgen weer, omdat het opgericht was de ganske stad te bestrijken en te beletten, dat zich van haar ouden koning iets meer te horen kwam. De tweede noemde hij middernacht school, omdat zich gebouwd wordt mensziel ook buiten kennis te houden van zichzelf. De derde heet zo het is omdat hij daarmee mensziel verdedigde tegen al begeerten naar het goed. Het eerst deze kastelen lag dit bij de oogpoort, opdat des daardoor zoveel mogelijk zou worden verduisterd. Het tweede was gebouwd in de nabijheid van het oud kasteel het zoveel doenlijk in de stad te plaatsen, en het derde stond midden op de markt. De persoon,
den Diábolus gouverneur over de eerst stikt maakt, was in Zechariah inspijt van God, in zeer Gods lasterlijk booswit, hij was medegekamen met el dat jesbu is, dat het allereerst tjong menskziel optrok, en behoed daar ook bij. De gouverneur van middernacht school was in Zechariah like theta, en behoed bij dat zelf die rot, en de gouverneur van zoeteson die het minar des vleesjes, ook hij was in snoodgast, maar was niet geboortig uit het zelf die land als zijn collega's. Des gasts chiep meer behaging in het uitzoeken in a vleeselijk lust dan in het bezit van Gods heerlijk paradijs. En nu echt Diabolus zich veilig. Hij had menskziel ingenomen en zich daarin verstikt. Hij had de uitwaardigheid bekleders afgezet en nu wel aangesteld. Hij had het standbeeld van Elschaddai vernil en het zich daarvoor in de plaats gesteld. Hij had al de uitwetbeken verscheurd en zich eigen eideljugens afgekondigd. Hij had nieuwe magistratspersonen en raadschen aangesteld, nieuwe stichten gebouwd en zedie van getrouwe leden voorien. En dit els had hij gedaan met het op de magilige komst van den Koning Elschaddai of den zoon, die hij wel verwachten kon, dat in envelop hem doen zouden. 17. Meeste genigenheid, in bedien die afgezend van den wil. Wanneer de genigenheden den vleeselijken wil dienen garen zich over in large zinnelijk genigenheden. 18. Standbeeld van zijn diabolisch majestit. Het beeld Gods wordt veranderd in het beeld van den Satan. Terwijl iedereen gedacht tennis aan den schepper en zich kunst gerokt vernield wordt. Hoofdstuk 2. Voorbereidselen over en weer. En nu kunt gij u tak best voorstellen, dat het niet lang behoeft te duren of de een of ander deelt aan den goeden Koning Elschaddai meid. Ho zijn menskziel in het groot heel gebied verloren was gegaan, en ho de verleid reus Diabolus, eenmaal in van zijn majestits dienerin, nu in opstandeling tjong zijn koning, zich van haar had meester gemaakt. J. Des tijdingen worden tot den koning gebracht en wel tot in de kleinst bijzonderheden. Eerst wordt hem bericht ho Diabolus tjong menskziel was opgetrokken, dat door een eenvoudig en oprecht volk bewoond, geen had instikt, slimheid, illusie en bedriegelijk geesten, die hij tjong haar aanvoerd. Verdier ho hij verraderlijk gedood had den zeer edelen en dapperen kapitein tjong stand. Toon hij met de rest van het volk der stad op den moe stond. Verdier ho die brave heer oprecht dood weil, zoals sommigen zijden vergiftigd door den verpistendenedem van kwederst toondes met zich duivels ken man den edelen en rechtvaardigen vorst Elschaddai lasted. De boodskappers verhaalden al verdier ho de leden der stad, nee dat des kwederst in het toespreek tot hen gehouden had ten gunst van Diabolus, zijn meester, gelovende, dat hij waarheid sprak, in toestemden om de ophut, de voornaamst van el stad spurten, te openen en hem met zijn gespuis inlieten. Zodat hij in het bezit kwam van het weigd vermoord menskziel.
Zich verhaalden verdier ho Diábolus met den heer burgemeester en den stadssecretaris gehandeld had, het ambt en bediening ontzettend. Nog verdier word aan Koning Elschaddai bericht, dat de heer vastuel in rebel en in afvalligd worden was, evenals de heer bedenken zich Clark. Dat zich bij den zoveel oproer en skelmerij in de stad aanritten en allen leerden in hun goddeloos wegen ter wandelen. Hijhud, dat des heer vastuel in groot gunst stond bij Diábolus en dat des alstigten in menskziel in zijn hand gegeven had. Terwijl meeste bedenken de afgezend van den heer vastuel was in diens meest oproerij ondernemingen. Zeiden de boodschappers, dit monster vastuel heeft openlijk zich Koning Elschaddai afgezworen en zich pulchtig aan Diábolus verbonden. Frame bottom Elschaddai ontwijntigding van menskziel. Frame top okaging de boodschapper wordt, benevens dit els heeft de nieuwe koning, of leven oproerij tiran, over de inzoom die men nu in LD verzen ken die stad menskziel, in burgemeester en in griffier op eigen hand aangesteld. Als burgemeester benoem die zijn heilige lust, en als griffier godvergeten. Twee van de allergeringsten uit de stad menskziel. Dis betrouwbaarheid wordt en verhaald welken IUW soort van adeldum Diábolus had ingesteld, en dat des verschiedenste forten of kastelen in menskziel had gebouwd. Hij verteld, wat ik bijna vergeten had. Dat Diábolus de stad in de wapens had droepen en hen in den wapenhandel geoffendo des ter beter Elschaddai, hun in koning, weerstand tegen in beiden, wanneer hij haar kwam opijschen. Dis bericht gever die zigen verhaal niet in het geheim, maar voor het volhof, voor den koning, zigen zoon. Zigen hugen rod, hoofdofficieren en edelen, wat is allen wadig waren na hem ter luisteren. En als gigen u instziehen had, welken indruk het huren van des tijdingen op hen maakt, dan zat gij u verwonderd hebben over de smart, de droefnis, de verslagenheid van geest. Die hen allen aangreep bijde gedacht, dat dit vermoed menskziel nu genomen was. Alleen de koning en zigen zoon voorzigen dit els reeds sedert lang, zelfs hadden zich reeds voldo die voorien in het geen nu dig was menskziel weder te herstellen, al hadden zich ook nog met niemand over gesproken. Echter zich wilden ook deelnemen in de algemeen droefheid over het verlies van menskziel en spreken hun ligevo els ijdelig goed. De koning zeide openlijk, dat het hem smart aan zigen had, General 6, 5, 6. En gij kunt op rekenen. Dat het met zigen zoon niet anders was gesteld. Daardoor worden nu allen overtuigd, dat zich groot liefde en groot medelijden voor de vermoed stad menskziel verelden. Daarop gingen de koning en zigen zoon in hun binnenkamer, waar zich altijd samen raadpleegden over hetgeen zich voornemens waren te doen. Zich hadden daarvoor reeds afgesproken, dat indien zich altoelieten, dat menskziel in der tijdverloren ging, het tak voorzeker zou worden hereverd, en wel hereverd langs zulk een weg,
dat baden de koning en zigen zoen darbiji uwijro im heerlijkheid behalen zouden. Waarom dan ook een is beraadslaging, de zoon van Elschaddai, in uitnemend persoon vol liefde, en die altijd groet medelijden aan den dag die met hen, welkindro efnis verkeerden, maar die in duidelijkheid in zigen binnenst koosted tegen Diábolus, omdat dis het op zigen kronie en waardigheid toledie. Waarom dan ook, zeg ik, dis zoon van Elschaddai, na zigen invader de hand op te hebben gegeven, beloofde, dat hij zigen die na wild zigen in het herwinnen van mensziel, daarin vast breden ter werk zugaren en zich daarover laten het zullen berouwen. De hoofdzaak van dit raadsbesluit kwam hierop neder, dat op een bepaalden tijd, door beiden vast gesteld, de zoon des konings een reis zou doen in de landstreek Helel, en dat hij daarlangs in weg van gerichtheid en waarheid, door voor de zonden en dwarsheden van mensziel te bieden. Het fundament zou leggen voor hervolken verlossing uit de macht van Diabolus en zigen onderdrukking. Bovendien besluit Emmanuel op een bepaalden tijd in oorlog te beginnen tegen den reus Diabolus omdat hij bezit genomen had van de stad mensziel, en dat hij door de kracht zigener hand hem uit zigen stikten. Waar hij zich genesteld had, zo uitdrijven en die tot zigen woonplaats maken. Dit als nieuw besluiten zigen die zo wordt bevel gegeven aan de Apostsecretary van het Hof om in verslag op te stellen van hetgeen bepaald was, en te zorgen, dat dit zou worden publiek gemaakt in huweken van het Koninkrijk des Hemels. In klein uittreksel uit den inhoud van dit geschrift, kunt gij, als gij wilt, hier lezen, lezen, die het anga, nu weten, dat de zoon van Elschaddai, den groeten koning, door in verbond met zigen weder zich heeft verplicht zigen mensziel tot hem weder te brengen, uit kracht van zigen grenzeloos liefde wil hij haarzelf in veel gelukkige toestand brengen dan waarin zich uit verkeerd heeft Diabolus haar weerhoord. De papieren worden bovendien op verschillende plaatsen aangeplakt tot geringernis van Diabolus, want nu, dacht hij, zal ik worden aangevallen en mijn bezitting mij worden ontnomen. Frame bottom watten en de poorten van mensziel. Maar toon dit plan en voornemen in het paleis van den koning en zigen zoon wordt vernomen. We kan vertellen hoe de hugedel hoofdlijden en edel vorsten, die daar waren, dat opnemen. Eerst fluisterden zich het tot elkander en daarna began het door het geheel paleis te weerklinken. Terwijl allen het glorierig voornemen en het heerlijk verbond van den koning en zigen zoon ten gunst van het ellendige mensziel bewonderden. De hovelingen konden nauwelijks iets voor hun in koning verrichten of zich vlochten daarin enig bericht aangaren die de groot liefde des konings en zigens zoons voor de vermoede en ongelukkig stad mensziel. Evenmin konden des raadschen, kapiteins en vorsten zich vergenoegen met des tijding aan het hoofd te laten blijven berusten. Zich maakten dat, zelfs het officieel verslag daarvan volkomen in orde was,
die goed tijding reads overal verteld word in het landschap heelal. Daardoor kwam zich dan ook, zoals ik reeds zeid, ter oren van Diábolus tot zich niet geringevolgenheid, want gij kunt wel begrijpen, dat het horen van zulk voornemens en plannen tegen hem verschrikken moest. Na eenigentig over te hebben nagedacht, werd zonhig de volgende zaken. Eerstens, dat dit nieuws, des goed tijdingen namelijk, zo enigszins mogelijk voor oren van mensziel zouden verborgen gehouden worden, want, zeid hij, als zich eens tot de wetenschap kwamen, dat Elschaddai, hun vroeger koning, en Emmanuel zich zo'n het goed voor de stad mensziel zoeken, wat zou daar dan anders voor mij uit kunnen voortvloeien dan dat zich tegen mij opstaan en onder zich heerschappij terugken. Nu dit voornemen ter vervulling vernuit zich vlerig gegons den heer vastuil en gaf hem ook strengen last en bevel tak dag en nacht wat te houden bij de poorten van de stad. Maar vooral bij de oppoort en de uitpoort, want ik hoor, zeid hij, van in besluit, dat ons allen tot verraders verkleurt en dat mensziel tot zich neerst slavenij terugken moet. Ik hoop, dat het me verzinseltjes zijn, maar tak mag zulk een tijding in geen deel in mensziel bekend worden. Opdat het volk niet verontrust wordt. Ik vermoed, mijnheer, dat het ook voor Eugene welcome tijding wezen kan, en ik ben zeker dat zich het voor mij niet is, en daarom denk ik het which en van het uiterst belang zal kruimoen den kop in ter nijpen voor zich ons volk in de war brengen. Daarom begeer ik, mijnheer, dat gij in deze zaak zult handelen zoals ik zeg. Laat ons iederen dag kwatten zetten aan elk poort van de stad. Hoed ook aan en ondert zich degenen, die gij bemerkt, dat van voor tot ons komen handel te drijven. En laat ze onder geen voedsel in mensziel worden toegelaten tenzij gij wel overtuigd zijt, dat zich ons uitmuntend gouvernement gunstig zich gestemt. Ook beveel ik Diábolus voort, dat voortdurend spieren in de stad op en neer wandelen, met macht en last als te onderdrukken wat zich enigszins in ons nadeel bemerken te zeggen, en wat Elschaddai en Emmanuel zo kunnen begunstigen. Frame bottom frame top dit word als overeenkomstig zich bevelgedaaren. De heer vastuil gehuum die zich heer en meester en volk die juilig het bevel op. En met allen vliegt wat hij in state was, hield hij als bijten en onderdrukt elk tijding voor mensziel angaren die des dingen. Ten tweed. Dit gedaren zich die Diábolus, opdat hij mensziel zo onneembaar maken zoals hij meer kon. Aan al het volk der stad in nieuwe need op en maakt met hen in verschrikkelijk verbond, terwitten, dat zich niet hem of zich regering zouden verlaten, noch bedriegen, noch zich wetten zoeken ter veranderen, maar dat zich hem als hun wettigen koning zouden erkennen, getrouwblijven en verdedigen tegen inigelijk. Die nieuwe voortaren door enig voedsel, wette vinstelling, hoe dan ook, op de stad mensziel aanspraak maken zou.
Hij dakt hierbij, na het scheen, dat Elschaddai geen macht had om hen te ontslaan van dit verbond met den die en dit voorzichtig verdrag jas. 28:15. Met de hel. En die onnozel stad mensziel had op dit els niet zag geen gevaar, in dit monster verbond. Maar als weer het in splintertje juist in den bek van in wolvisch, slikt zich het door zonder enigen schroom. Was zich wel enigszins door ontruid. O, neen, integendeel, zich roomden op hun getrouwheid aan den tiran, hun voortdurenden koning, zwerende, dat zich niet zouden wankelen. Newt hanuden hiervoor in nieuwen verruilen. Al das kluisterd Diabolus het am mensziel vast. 10 dud. De jealousy, die zich niet stuk geno warrant, dreef hem aan tot nog meer hel den daden, en dat was om mensziel, zumagelig. Nog meer tot uitspattingen aan te hitsen. Hij liet dan zekeren hiervuil, in verachtelig, vulp en bestatig persoon, geschriften opstellen en die boven de poorten van het kasteel plaatsen, waarbij hij verlof gaf aan elzigen getrouwe aanhangers en zonen in mensziel om als vrijelijk te volbrengen wat hun zinnig lassen strelen kon, en dat niemand hen daarin kon verhinderen of te gaan staan op straf van zich het ongenoegen van hun invorst op den hals te halen. Dit deed hij om des navelgen die redenen. Wanneer dat de stad mensziel daardoor als wakker en zwakker worden zou en des te meer ongeschikt om als de tijdingen kwamen, die van her verlossing getuigden, daaraan geloof te slaan of daarop te hopen, omdat men algemeen denkt, hoe groot is onder des te minder kans op barmhartigheid. De tweede was, dat els mischien Emmanuel, de zoon des groeten konings, hun verschrikkelig en afschuwelig handelingen zag, hij bemocht Christian, dat hij in verbond had aangegaan om zulk volk te verlossen, en van mocht of ze en het uit te voeren. Want hij wist, dat Elschaddai heilig is en dat ook zijn zoon Emmanuel heilig is, hij wist dit bij ondervinding, want om zich neigen zonden was Diabolus uit de hoogsts van verjaagd. Weshalf hij zeer rationeel tot dit besluit kwam, dat wegens her gruwelig zond het ook zo garen zo met mensziel. Tak nog verwezen die, dat ook dit to breken zo bedacht hij nog iets anders. Frame bottom Diabolus roept mensziel te wapen. Frame top 3. Hij wild verdier algemoderen in mensziel doordringen van het denkbeeld, dat Elschaddai in ledger aangeworven had om de stad te verderven. Dit deed hij om tijdingen, die tot haar komen mochten aangaren die een voorgenomen verlossing kratelus te maken, want, dacht hij, als ik dit gerecht me eerst in omloop breng, zullen daarna komen die tijdingen, die hun bereiken, daardoor verslonden worden, want wat anders zal mensziel zeggen wanneer zich hut, dat zich verlost moet worden, dan dat de eigenlijke bedoeling van Elschaddai is haar te vernelen. Tot dat einde riep hij de ganske burgerschap op het marktplein bijeen, en daar sprak hij haar met in bedriegelig tong aldus aan,
Midgen hier en go eed vrienden, gij allen zicht, zoals gij weet, midgen wettig onder denen en leden der boom die stad mensziel. Gij weet, van den eersten dag af, dat ik onder u verkeerd tot op dit ogenblik, ho ik midgen aan midden heb gedragen, en welk vergeten en groot verrichten gij onder midgen regering het genoten, naar ik hoop tot away en midgen en niet minder tot en midgen genot. Wel nu, boom die stad mensziel, loopt daarbuiten injured, dat de stad kan verontrusten en dat mij eventueel lead doet, want ik ontving daar juist door de post van den heel Lucifer, die altijd goed op de hoogte van Els, in brief, waarin staat, dat uit hier en Koning Elschaddai in legewurft om tegen u op te trekken, ten einde u met wortel en tak uit te rooien. En dit is nu de oorlog, o mensziel, dat ik u heb opgeroepen om te raadplegen wat in dezen nu het best zich te doen. Wat mijzelf betreft, ik ben me alleen en kan mij gemakkelijk goed de weten maken, als ik mij eigen wel zeggen zocht en mijn mensziel in het gevaar alleen wild laten. Mijn hart is innig aan u verbonden, en zo onwillig ben ik om u te verlaten, dat ik met u wil staan en vallen, wat mij dan ook overkomen moog. Wat zet gij, o geliefde mensziel? Wilt gij nu uden vrijend verlaten of hem bijstaan? Toon riepen zich allen als in enig man en uit een mond, steven moet we u ontrue word. Toon zij Diábolus weder, het is te vergeefs voor ons opgenet te hopen, want des koning weet van geen kwartier geven. J. Mischens al hij, als hij pas tot ons komt, over een das genam die barmhartigheid spreken, opdat hij daardoor des te en des te gemakkelijk ik meester make van de stad mensziel. Wat hij nu daarover zal believen te zeggen, geloof geen letter of titel of jote van, want zulk taal dient me om ons te verschikken en dan ons de slachtoffers van zijn omzelig zegepraal te maken, terwijl which darligen te wentellen in ons bloed. Daarom is het midgen plan, dat which hem tegen staan tot den laatsten man toe, en hem in geen enkel opzicht geloven, want door die dreigt het gevaar binnen te sluipen. Maar zullen which ons al das door dit gevlei om hals laten brengen. Ik hoop tak, dat gij te veel weet van de regelen der steken die om u zo gemakkelijk onder het juk te laten brengen. Maar onderstelt nu eens, dat als hij eenmaal de stad in handen kreeg, hij sommigen van ons sped, dat hij enkel onder denen in het leven leidt, wat zal dat u beten, die behoeften zich in de stad, in het bijzonder u, die ik zo hoog verheven heb, en die wen adelstand verdiend het door in eigen gehechtheid aan mij. En stel nogmaals, dat hij sommigen een kwartier gave, houd u tak van vertekerd, dat hij u in slavenij zal brengen, evenals die u vroeger het heilde verger dan die, en wat het gij dan aan leven. Zult gij het bij hem zo prettig en aangenaam hebben als tegenwoordig bij mij. Neen, gij zult gebonden worden door wetten, die u zullen nellen,
gij zult genudzakt worden te doen wat gij nu heet verafschaft. Ik ben voor u als gij voor mij zegt, het is beter dapper met te sneuvelen dan als jammerlijk slaven te leven. Maar dit zeg ik u, dat in slavenleven nog te goed gaat zal worden voor menschziel, als de stad valt. Bloed, niets anders dan bloed. Dat roept iedereen toe uit Elschaddai's trompet, die van verweer klinkt. Lief, neemt het ter hart, ik hoor, dat hij komt. Op, staat in de wapens, waar gij nu nog enig rust het, zo wil ik u nog enig krijgslessen leren. Ik heb een wapenrusting voor u, die geschikt is om u van top tot teen te harnassen. Zodat die kunt gij niet gekwetst worden door wat hij ook tegen u begint, als gij des wapenrusting meer stevig aangist. Komt daartoe in midden kasteel, gij zegt er welkom, harnast u tegen den oorlog. Daar is een helm, in borstharnas, die child, die maken zullen dat gij als mannen vechten kunt. Daar het gij eerst midden helm of hoofdbedekking, het is de hoop, dat het nog wel goed vloepen zal of dat gij eindelijk nog wel goed zult doen welk leven gij ook tot das verliefdet. Des helm is in het bezit van allen, die voorgeven, dat zich taakwoord hebben wandelen zich ook in de goddeloosheid hunne harten de dronkenen deut. 29:19 Te doen tot de dorstigen. Dat is een beproefd stuk wapen, het bezit het vast kan houden, wordt entigt door geen pijl, spies of zwart. Zet dat hoofdbedeksel op gij kunt menigen stoot weerstaan, geliefd menschziel. Midden borstwapen is in eigen borstharnas. Ik heb het in midden eigen land gesmeed opem. 9. Midden soldaten zigen daarmee gewapend. Het u eidelig te zeggen, het bestaat uit in hart zo hard als ijzer zo ongewoelig als in steen. Do et ge dat on dan zal de barmhartigheid uni et vertederen nog het oordeel u verschrikken. Daarom is het zo hoognodig voor allen, die Elschaddai heten, onder midden benieren willen strijden. Midgens wat is een tong, die in HTTPS 57, 5, 64, 4. Jack 3, 6. Helsk vu gesturptis, die merniets lever do et dan quad spreken van Elschaddai, zigen zoon, zigen wegen zigen volk. Gebruikt dit woord, het is beproefd wel duizendmaal, de duizenden verdubbeld. Wie het bezit, vast houdt dat gebruik van maakt, dat ik begeer, kan niet door midden vigend overwonnen worden. Midgens child is ongeloof, of wilt het leven no emmen, in twitchful trekken van de waarheid des words, van oordeel, dat Elschaddai uitspreekt over goddeloos mensken. Gebruikt dit child. Daar heeft hij menigen envelop gedaren somtichts, is het, wel is waar, verbrig zeld,
Murtak state geschreven in het beek der Oorlogen van Immanuel Tjang Midgen Dienerin, dat Hijbili word menig goot werk ter doon ter zeek van hun ongeloof. Wel nu, dit zeer maakt hij wapen te handhaven wild zeer gemmak kellig. Men heeft dan meer geloof ter weigeren aan als wat waar is op welkwich het ook wordt bewezen of betuigd. Spreekt hij van oordeel, let er niet op, spreekt hij van barmhartigheid, geeft er niet of hij al beloofd, zelfs dat hij mensziel goed wil doen wanneer het tot hem wederkeert. Laat hem meer praten, trekt de waarheid van al wat hij zet in twijfel, want op die wichts hand hier het child des ongeloofs voortreffelijk, zoals al midgen getrouwe dienerin doen, en wie anders handelt heeft midgen het lief, die en reken ik midgen vigend. Bovendien, zij Diábolus verdier. Heb ik nog in uitmuntend wapen, dat besteedt uit in doffen, onverchilligen en gebedlozen geest, die spot met el roepen gened. O, menskziel, make daar ook gebruik van. Wat, roepen gened? Do dat nut els gijde midgen wezen wilt. Ik weet dat gij dapper mannen zijt. Nu ben ik ook zeker, dat ik u gekleed heb in beproefd die wapenen. Waarom zat gij dan nog tot Elschaddai gened roepen? Laat dat we van u zeggen. Benevens dit els heb ik nog mokers, vu branders, vu pijlen, du die en verdurf. Altemaal goot wapen tuig en dat in uitmunten die uitwerking zal doen. Nee dat hij al das zigen mannen met een wapen rusting en allerlei juier had voeren, sprak hij hen wederom aan met woorden als des. Bedankt nu, dat ik ha reekt met koning ben en dat gij midgen iets waren en met midgen in verbond getreden zicht midgen en midgen zak getrouwd heblijven. Ik zeg u, bedankt dit en beschouwt u als flink en dapper mannen van menskziel. Bedankt ook al de vrije deligheid, die ik u voortdurend heb betoond. En dat ik u zonder dat gij mij het verzegt allerlei uitwendig dingen heb geschonken. Daarom ischen die verrichten, geënstijden, voordelen en eerposten, waarmee ik u begiftigd heb, ook in riekt met vergilding van uw hand, o midgen mannen van menskziel, gij mannen als uwen. Wanneer was de tijd geschikt dan zo dit te doen, waar anderen midgen heerschappij over u garen betwissen. Nog in wat en ik eindig. Kan in which nu meer staan die blijven en dizen skook doorstaan, dan twijfel ik niet of de geheel world is binnenkort in ons bezit. Komt die dag, o midgen getrouwen. Dan make ik u allen koningen, vorsten en behoeften, welk gelukkig dagen zullen which dan beleven. Diabolus op des which zich nekten en vazelen in menskziel tjang hun wettigen koning, den goeden Elschaddai wapen en in het harnes gejaagd hebben ging over tot het verdubbelen zich watten aan de stad spurten, en trok zich zilven terug in het kasteel, dat zich bijzonstikt was. Zich vazelen, ten einde hun toegenegenheid en voortdurenden, of kunelgartigen, mod te tunen, vonden zich dagelijks in den wapenhandel en onderwezen elkander daarin,
Zich dagden hun vigenden ut en zongen den lof van hun in Tiran. Hierdoor toonden zich wat mannen zich zouden wezen als het inzu hooglijk, dat het kwam tot in werkelijken oorlog tussen Elschaddai en hun koning. Hoofdstuk 3 De kapiteins van Elschaddai. Het belig. Z nu was ld en tijt de goed koning Elschaddai. Bezig voorbereid zullen ter mekano in ledger terzenden ten einde menskziel te herwinnen en van de tyrannie van hun voortdurenden koning Diábolus ter verlossen. Maar het dacht hem goed dit legenie et dadelig te geven in de hand van den dapperen Emmanuel, zigen zoon, maar van sommigen zigene dienerin. Eerst door hen den geest van menskziel te onderzoeken of zich wellicht zo tot de gehoormheid aan hun in koning zouden worden teruggebracht. Dit ledger bestond uit meer dan 40.000, altemaal getrouwe manschappen, want zich kwamen uit des konings eigen hof en waren zich nu het gelazinen. Zich kwamen op menskziel aan onder het geleid van vier dappere generaals, die ieder hoofdman over 10.000 waren. Hier zigen hun namen en titels. De naam des eersten was kapitein Bornages, de naam des tweeden kapitein Overtuiging, de naam des derden was kapitein Oordeel en de naam des vierden kapitein Strafofning. Dis waren de hoofdlieden, die op menskziel worden afgezonden. Dit viertal wordt nu, zoals gezet is, vooruit gezonden om den eersten aanval te doen, want de koning was gewoon in al zigen oorlogen des vier in den voertuig te stellen, zich waren dan ook zeer stout en fisch, mannen, juist geschikt om het eiges te breken, en zich in weg te benen langs de snid van huns woord. Terwijl al hun manschappen hun daarin gelijken. Aan ieder van des hoofdlieden gaf de koning een banier, opdat hij des zou ontplooien, wegens de eerlijkheid zijner zaak en het recht, dat hij op menskziel had. Eerst worden dan aan kapitein Bornages, want hij was het opperhoofd. 10.000 manschappen gegeven. Zigen waren deldrager was waren donder, hij droeg de zwartklee en zigen onderscheidingssteken was drie brandende donderbazen. De tweede hoofdman was kapitein Overtuiging. Ook aan hem worden 10.000 manschappen toevertrouwd. De naam van zigen waren deldrager was droefheid, hij droeg de bleekklee en zigen wapens childprigt met in opengeslagen wetbeek, waaruit vlammen spatten. De derde hoofdman was kapitein Oordeel, en onder hem ook 10.000 manschappen. De naam van zigen waren drie was Vees, hij droeg de roodklee. En op zigen wapens child stond in vuurreich brandende oven. De vierde hoofdman was kapitein Strafofning, ook hij gevoerd over 10.000 man. Zigen waren drie tijd. Zigen kleuren waren eveneens rood, maar op zigen banier prigt in onvruchtbaar boom met in bijgel aan den wortel. Op zekeren dag hield koning Elschaddai over des vier hoofdlieden en hun legertroos, soldaten en onderofficieren in wapenschouwing, riep hen allen bij hun namen op, en onderricht hen in hetgeen zich voor hun in koning moesten gaan uitvoeren.
toon de koning zijn kraten gemusterd had, deelt hij aan elk der kapiteins hun bijzond lasgeving meed, en man die hen aan hu van hun erscheren, om getru en moedig op hun post testan om die lasgeving uit te voeren. Die lasgeving was voor ieder hunner in hoofdzaak dezelfde, wat vorm, naam, titel, plaats en rang der kapiteins betrof, daarin waren zeer kleine verwisselingen. Ik zal u hier in verslag geven van hetgeen hun lasbrief in hoofdzaak inhield. Frame bottom de kapiteins van Elschaddai. Frame top de last van den groeten Koning Elschaddai, Koning van Menschziel, aan zich wel vertruden en edelen hoofdman, den kapitein Bornages, voor zich oorlogsverklaring aan de stad Menschziel. O, gij Bornages, in mijne dapperie en donderen die aan voorders overtuigend duizenden mijne edel en moedig dienerin, geheen in mijn naam, in deze wekrat, na het Heilige Menschziel. Als gij daar komt bijt haar dan eerst vreedsvworden aan. Gebijt haar dat zich, het juk der tyrannie van die en goddelozen Diábolus afschudden die, tot mij, haar wettigen vorst en heer, terugkeer. Gebijt haar tevens, dat zich reinig van als wat hem behoort in de stad Menschziel. Zie vrulto, dat gij goed waborgen het angaren die de oprechtheid van Heer Jehoam heet. Wanneer zich in waarheid onderwerpt, do gij dan als wat in vermogen is om investing voor mij op te ritten in de vermoed stad Menschziel, en vere orknie het minst lied aan den geringsten inwoner, die daarin leeft en zich voor mij wil veruitmodigen, maar behandel die en integendeel als een vriend en broeder. 1 Thess. 2, 7-11. Al dezulken heb ik lief en ze zullen mij dierbaar wezen. O, zet hem, dat ik ter bestemde tijd tot hen zal komen en do het hunweten, dat ik genedig ben. Maar wanneer zich, nietgen staan die wel op ijsching en bevel, weerstand bijt, tjong u op state en rebelliere, dan gebied ik u, dat gij gebruik maakt van alle which schied, krat, maakt en stikt, om haar weder tot mij te brengen door een stukken naam. Vaarwel. Zo ziet gij hier den inhoud van hun lasbrief, want, zoals ik tevoren zeid, die waren allen voor de overheid kapiteins. Weshalf zich, allen en inigelig, zich hebben die ontvangen uit huns konings hand, en dag en plaats van hun onteden bepaard zich die, verschenen in zulken wapendes shells aan hun amt en roeping paste. Na in nieuw onderhoud met Elschaddai, trokken zich wat met vliegen die varendels om tjong de vermoed stad Menschziel op te trekken. Kapitein Bornages bestuurde voorhuid, kapitein overtuiging en kapitein oordeel vormden den middentucht en kapitein strafoefening bracht direct de huid meed. Zich hadden in groeten fez. 2, 13, 17. Week afterleggen, want de stad Menschziel lag zeer van het hof van Elschaddai verwijder die en zich marcheerden door landen en juisten van vol volken, niemand last of nadeel dodi,
mer overal zegen and wazig kwamen. Oké liefden zich op es konings kosten langs al den weg den zich gingen. Zoveel dagen raised hebben die, kwamen zich ten laatst in het gezicht van mensziel. En toon zich hazigen konden de kapiteins zich in het eerst niet onthouden den jammerlijken staat der stad te bewijnen, want zich bemerkten hoe zich aan den wil van Diábolus was onderwerpen en reeds toen in zich wegen en inzettingen te wandelen. Te garen, de kapiteins sloegen zich voor de stad neder. En trokken toon op naar de oorpoort, want dat was de plaats, waar men krieg. Huntenten opgeslagen hebben die en zich daar legerend maakten zich tot den aanval geared. De lieden der stad voor het eerst zulk in prachtig leger, dat zo goed ingericht was, onder zulk een uitmuntende discipline stond. En in zo schitteren die wapenrusting zigen vliegen die varendels ontplooid, bemerken die, konden niet anders doen dan onmiddellijk hun woningen verlaten om het aan te staren. Maar de listige voos Diábolus, die bang was, dat zigen volk dit gezicht op in plotseling opijsching der stad de poorten zo openen en de kapiteins binnenlaten, kwamen hast uit zigen kasteel en liet hen terugtrekken naar het midden der stad, waar hij desillusionachtig en bedriegelijk credeverering tot hen hield, midden hierin zijt hij. Of kun gij midden getrouwe en veel gelief die vrijenden zigt, kan ik tak niet nalaten u een klein bestraffing te geven wegens wel onvoorzichtig. Handelwijs, daar gij uit woningen zigt gegaren te kijken naar dat groot en machtig leger, dat sedert gisteren zich hier heeft vertoond en in beliggar beginnen te zang de vermeerd stad mensziel. Weet gij wel wie die zigen, van was die komen en wat hun merk is met ons goed stad. Zigen het, van wie ik u reeds lang geleden heb verteld, dat zich komen zouden om de stad te vernelen. En tjong wie ik u van top tot tienj wapend heb, en des grootstichten heb opgericht. Waarom het gij dan niet veel eerzelf spij hun eerst verchigning het uit gestuurd, de vubekens aangestoken en de geheel stad in alarm gebracht, opdat wij allen in staat van verdediging geëikten en hen met groot verachting en tegen weer ontvangen hadden. Dan had gij uw mannen getoond naar midden hart, terwijl door het geen gij gedaren het, gij mij bijna bevereased gemaakt het, ik zeg bijna bevereased, dat wanneer wij en zich ins vlak tegenover elkander komen te staan. Ik bid u gebrek aan moed zal ontdekken om het tjong die envigen doet te houden. Waarvoor heb ik bevelen dat patrouilles zouden rondlopen en dat gij watten aan de poort verdubbelen zat? Waarom heb ik gedrukt u zo hard te maken als ik ze, en we harten als in stuk van in Melenstein? Was dat, naar uw mening, opdat gij u als vrouwen aanstellen zat, en dat gij als in tropenuzelen naar uw doodvigenden zat garen staan kijken? Foie, stelt u in staat van tegen weer, roert de trom, loopt samen als dapper creatures, opdat we vigenden mogen weten,
that gij mannen zigt en dat zij nog heel wat te doen zullen hebben eer zij des stad menskziel in hun bezit Christian frame bottom Diabolus bestraft menskziel. Ik zal nu ophouden met u te bestraffen en niet meer op us schelden, maar dan is schik oké, dat ik voortaan zulk dingen niet meer zie. Laat voortaan niemand zonder eerst bevel van mij ontvangen te hebben, het wegen zichen hoeft over den moed te steken. Gij het mij nu gehoord, doe het wat ik u bevelen heb en dan zal ik veilig in midden blijven wonen, en zorg voor u dragen als voor mijzelven in als wat ons veiligheid en heerlijkheid bevorderen kan. Vaarwel. Nu worden de mannen van menskziel zeer ontroerd, was of een panist schrik hen allen had bevengen, zich dreefden me onafhoudelijk door de straten van menskziel, luidro ependi, help. Help. Des mannen, die de world in oproer gebracht hebben, zich no ke hier gekomen. Niemand hunne kon zich voortaan meer rustig houden, maar voortdurend riepen en schudden zich als mannen, die van hun zinnen behoeft waren, de verwoesters van ons envy en van ons volk zichen hier gekomen. Dit hoed Diabolus. Ha! Zijt hij bij zichzelven, zo ga het goed. Zo wildig het hebben, nu tunen zich dat zich aan hun vorst gehecht zichen. Hoed u maar zo riep hij, en laat zedie dan de stad innemen als zedie kunnen. Frame bottom frame top eer nu konings Elschaddai dagen voor menskziel had gelegen. Bevel kapitein bornages zigen trompetten nader op tegen, en daar in naam van den groeten Elschaddai de stad menskziel op te eischen gehoed te geven aan de boodschap, die hij in zigens meesters naam tot haar bracht. De trompetter, wiens naam was, ziet to hoogig hutjing heen zoals hem geboden was nader op en blies daarop zichen trompet gehu, maar was niemand, die voor den dag kwam weinig antwoord gaf, voet keek, want zo had Diabolus het geboden. Zo keerde dan de trompetter tot zichen kapitein terug en verteld hem wat hij gedaan had en hoe hij was geweren, waarover de kapitein zeer bedroefd was, maar hij verzocht den trompetter naar zichen tent te gaan. Wederzond kapitein bornages zichen trompetter nader op daar gehoed zieken. Maar zedie hielden zich weder stil, kwamen niet voor den dag, nog wilden hem enig antwoord geven, zo nauwkeurig volgden zich het bevel van Diabolus hun in koning op toon hielden de kapiteins en de andere veldoversten in krijgsraad samen te overleggen wat verdier te doen zich menskziel te bemachtigen. Nadat zich met elkander beraadselgd hadden wat de inhoud van hun lastbrief hun indizen gebood. Zo kwamen zich tot het besluit door de hand van den voornoemden trompetter nog eenmaal te zenden, en voor de derde keer dezelfde oproeping te laten horen. Maar zo des opnieuw eiged worden of de stad zich voortdurend stilhouden, dan bepaarden zich, en verzochten den trompetter dit ook aan de onwilligen meed te delen, dat zich al middelen, die in hun macht stonden, zouden aanwenden lak. 14:23
Om de ongehuzamen met dueld onder het zig van hunin koning ter doon bukken. Zu gevoerd dan kapitein bornages zigen trompeter weddenade op tegen. In naam van den groeten Koning Elschaddai in Lutzamati ter doon huren om zonder drillen bijde op ter verchigen in ten einde oldar jehu ter verlenen aan s konings voortreffeligst kapiteins. De trompeter ging heen en deed wat hem bevelen was. Bijde op blies hij op zigen trompet en dinges. 58. 1. Derd oproeping aan menskziel huren. Hij zeid bovendien, dat indien zich weigerden aldus ter doon, de kapiteins van zigen vorst met in kratigen arm op hen zouden aanvallen en hen met duel dwingen tot gehoorzaamheid. Toen stond de heer vastuel op, hij, die gouverneur van de stad was, which herkenen hem als den afvallige over wien vroeger is gesproken, en die de poorten bewaakt. Metrowe en troschwadden vrugdi hij aan den trompeter wie hij was, van waar hij kwam, en wat wel de oorlog zigen mocht, dat hij zulk in dueldig leven aan de poort maakt. Zulk onverdregelig quadden tot menskziel sprekendi. De trompeter antwoord, ik ben in dienaar van den edelen kapitein bornages, generaal van het leger des groeten konings Elschaddai, tjong wien gigi en de gansk stad menskziel gebeleerd het en wehand het opgeven. Midden meester, de kapitein, heeft in speciaal boodschap voor de stad, en tot u, als in van her burgers, een boodschap, die gij rustig zult moeten aanhoren of anders moet gij meer afwachten wat komt. Toen zeid de heer vastuel, ik zal worden aan midden in hier bekend maken, en zal dan horen wat hij zet. Maar de trompeter antwoord, ons boodschap is niet bestemd voor den reus Diábolus, maar voor de ellendige stad menskziel. Ook zullen wij volstrekt niet opletten welk antwoord door hem wordt gegeven, noch door een ander in zigen plaats. Wij zigen naar de stad zonder om haar van onder zigen reed tyrannie ter verlossen. En haar over te helen zich, zoals zich in vooruit tijden deed, te onderwerpen aan den allervoortreffeligsten Koning Elschaddai. Toen zeid de heer vastuel, ik zal boodschap aan de stad overbrengen. Toen riep de trompeter, heerschap, bedrieg ons taak niet. Want door dat ter doon fopt gejuzel van het meest. Hij voogdi dan nog bij, which zigen besluiten, als gij niet langs in vreedzamen weg onderwerpt, u den oorlog aan ter doon en door duel ten onder ter brengen. En ten bewijs, dat ik uthans de waarheid zeg, zal het u in teken zigen. Dat gij de wit vlag met her vurig branden die donder kogels morgen achtend op den heuvel zult zien wapperen tot verachting van wen vorst en tot in teken van onderwerping aan wen heer en wettigen koning frame bottom kapitein strafofning. Zoek hier dan de heer vastuel van de wollen terug. En de trompeter kwam in het kamp. Toen des laatst in het kamp was teruggekeerd, kwamen al de kapiteins en officieren samen om van hem te weten tekemen of hij gehoorzamen had en wat de uitwerking van zijn boodschap was. De trompeter begon aldus,
tonik midgen trompet geblazen had luid tot de stad Jehudro epen kwam de heer vastuil, gouverneur de stad bewoorde de poorten, voor den dag bij den klank midgen trompet glued over den mu. Hij vrugde mij wie ik was, van waar ik kwam waarom ik zoveel leven maakte. Zo deelde ik hem midgen boodschap meed, op wiens gezag in wiens naam ik sprak. Daarop ging hij eindelijk van mij af, zeggende, ik zal het aan de leden der stad mededelen. Als nu sprak de dappere bornages, laat ons nu in wijgel stil op ons huideligen en zien wat des oproermakers doen zullen. Toon dat het nu daar was, dat menschziel aan den dapperen bornages zich meegzellen antwoord geven moest, word bevelen, dat kriegsleden van het gansk leger van Elschaddai als in enig man in de wapens zouden staan zich geert houden mocht de stad huren, haar onmiddellijk ingenet te ontvangen, zuniet. Dan hart hedwingen tot onderwerping. Daar blizen de trompetters door het gansk leger op dat kriegers geert zouden wezen voor het werk van die dag. Maar toon zich, die binnen de stad menschziel waren, het geluid der trompetten vernemen in het legerkamp van Elschaddai. Daaruit opmaakten dat dit met geen ander doel geschiedde dan op de stad storm te lopen, geachten zich in groot ontsteltenis des harten. Maar nadat zich weer in weinig hersteld hadden, maakten ook zich te bereidselen tot den oorlog zich te verdedigen als die storm begon. Frame bottom frame top in het uiterste blik wild new bornages han antwoord vernemen ens on zigen zak. 7:11 Trompeter ut menschziel op terro epen tot het huren der boodschap van Elschaddai. Dis ging ut blies, de mannen der stad kwamen voor den dag. Maar maakten de oorpoort zo stich vast als zich maar konden. Toon zich nu allen den mu beklommen hadden, begeerd kapitein bornages den burgemeester te zien, maar de heer ongeloof was toon burgemeester, want hij was ongesteld in de plaats van vleeselijk last. Zo kwam dan ongeloof voor den dag plaatst zich op den mu, maar toon kapitein bornages hem gezien had, riep hij uit, dat is hij niet. Waar is de heer verstand, de oud burgemeester der stad menschziel? Aan hem wilde ik midgen boodschap bekend maken. Toon sprak de reus. Want Diábolus was ook meegekomen, tot den kapitein, heer hoofdman, gij het de vrijpost gebruikt menschziel viermaal op terro epen tot onderwerping aan wen koning, uit wiens naam op wiens gezag, dat weet ik niet daar wil ik ook niet over twisten. Maar ik vraag u wat de reden is van al dit rumoer, of wie gij wel zegt als gij u zelven kent. Kapitein bornages, wiens kleuren zwart waren en wiens waren del drie branden die donderbuzen vertoonde, sloeg geen echt op den reus of op zigen wadden, maar rit zich tot de stad menschziel. Laat het onder u bekend zigen, zo sprak hij, ongelukkig oproerig menschziel, dat de genedigst van al koningen, de groot vorst Elschaddai, midgen meester, mij tot u gezonden heeft met een boodschap,
dit zeggen die liet hij aan het volk zich groeten besgelden las brief zien, onder zich terug te brengen. Hij heeft mij bevelen, in geval gij na mij roepstem wilt horen, mij gegons uit gedragen alsof gij mij vrienden en broeders wat, maar hij heeft evenzeer geboden, dat indien gij nader oproeping tot onderwerping, nog vollet met uw rebellie, wij trikten moet in ons met eld van uw meester te maken. Toen stond kapitein overtuiging op, sprak, hij was het, die de bleek kleuren droeg in wijcht geopend wet beek in zich vlag had. Hoor, o mensziel! Gij, o mensziel, wat insbeoomd wegens wel ons child, maar nu zigt gij rom 3, 10, 19-23, 16, 17, 18. Onthaad doorlugen en bedrog. Gij het gehoed wat mijn broeder, kapitein Bornages, gezegd heeft, gij zult wichts wezen het zal in geluk voor u zeggen, als gij de vreeds worden aanneemt, die u aangeboden zeggen, dat nog wel door een tjang wien gij het gebeleerd, in die de markt PS 50, 21, 22. Heeft u te verpletten, want zulken is Elschaddai ons koning. We kan best aan voorzigen in toon. Als gij zeggen wildet, dat gij niet zondigt het nog oproerig tjang onzen koning gehandeld, dan zou gansk gedrug sedert den dag, dat gij zich dienst verlaten het, dat was reeds het begin van uw zond, tjang u getuigen. Wat bedoelt dan tak ha luisterend or na den tyran, wat o het gij hem tot koning aangenomen. Waarom het gij de wetten van Elschaddai verwerpen zich gehuum juist aan Diábolus. Wat bedoelt dit dan, dat gij de wapens het opgevat de poorten gesloten voor ons, den getrouwe dienaren van uw koning. Laat u dan reden neemt luk. 12, 58, 59. Mijns broeders uitnodiging aan, laat den tijd van gened niet voorbijgaan, maar onderhandelt spoedig met de wettiging partage. Ik, mensziel. Laat tak niet toe, dat gij van de gened vervelen zat in duizend eleden geëken door het vleend gesnap van Diábolus. Mischien zal die uitzeljugen bedriegen nog trikten uit het doen geloven, dat wij ons eigen voordeel zoeken in diesen onzen dienst, maar weet, dat het alleen gehuum het aan onzen koning lief die tot het geluk is, dat ons tot des onderneming heeft gebracht. Verdier zeg ik u, o mensziel, merk tak ins op of het niet in wonderbaar gened is, dat Elschaddai to ko. 5, 18-21. Zik zu diep vernedert els hij doet, wa hij nu door ons als tussen personen tot u spreekt in den weg van onderhandeling de lieflijk overtuiging, opdat gij u aan hem zat onderwerpen. Heeft hij u zo nodig als wij zeker van zeggen, dat gij hem behoeft. Neen, maar hij is genedig, wil niet dat mensziel sterf, maar tot hem wederkeer lev frame bottom de reed van ongeloof. Frame top toon stond kapitein oordeel op,
die de rood klurendro eg die op zichen waren del had in brandenden oven. Hij sprak aldus, o, gij in wanneers van menskziel, die zo lang in opstand verraad geliefd het tegen Koning Elschaddai, weet, that which hadden niet uit onselven op des plaats komen, met een boodschap, die which zelf hebben bedacht vo onselven op uit herreken, het is de koning, midden meester, die ons gezonden heeft tot zichen gehuum het wedde ter brengen. Weigert gij langs in vreedzamen weg, dan zichen which verplicht u daartoe ter dwingen. Denkt niet bejuzelven, nog duld dat de tyran Diabolus u overhalo ter denken, dat ons koning niet in state is u neder ter werpen u onder zichen voeten ter leggen, want hij is de formeerde van al dingen als hij de burgen aanreikt rukken zich. Ook zal de poort van konings barmhartigheid niet altijd open staan, want de dag, die branden zal als in oven, staat voor de day, hij hast te komen en sluimert niet. O, menskziel, is het geering in a welgen, dat ons koning u gened late aanbidden dat na zoveel wasje hij stiekt nog zichen goeden skepte uto, wil nog zichen toon niet tegen u loslaten, zult gij hem tergen tot hij dat job. 36, 17, 18. PS 9, 8. Doet. Zu let dan op het genik zeg, voor u is die poort niet eeuwig open. Als gij zult hem niet aanschouwen, daar is nogthans gericht voor zichen aangezicht, wat gij dan op hem, omdat grimmigheid bij hem is, wat u, dat hij u mischien niet els met in klop wegstut, zodat u in groot rand zo en dan niet vanaf zo kunnen brengen. Zo hij wen richgdemikten, dat gij niet in benauw huid zat zichen, of een verstukking van krat. Neen, geen goed of richgdem of jueld. Hijjes. 66, 15. Heeft zichen troen bereid ten gericht, want ziet de Heer zal met vukemen, zichen wagen en zichen als in welwind, met grimmigheid zichen in toon higher tot herwenden, zichen scheldingen met vlammen. Zie de hoofdto, o menskziel, op dat niet, nee dat gij het oordeel de goddelozen vervuld het. Hij kom en u aangrip met oordeel gerichten. Terwijl kapitein oordeel zichen to spreek tot menskziel heild word door sommigen opgemaakt, dat Diabolus sidderd, maar hij ging met zichen aanspreek voort sprak, o, gij menskziel, wilt gij nog a webhoorten niet openzetten ons te ontvangen. De afgezanten van een koning, die zich in verheugen zouden als zich uzigen leven. Zal hart bestaan zal in a handen het uithouden in den dag, dat hij met u in het gezicht ezek. 22, 14. Zal triden. Ik zeg. Kunt gij het verdragen als gij gedwongen zult worden uit te drinken, als ware het zo etwigen, die ze van toon, welk de koning voor Diabolus zichen engelen bereid heeft. Bedenk des dingen do dat bijtichts. Toon stond op de vierd kapitein, de edel hoofdman strafofning,
sprak, o, gij stad mensziel. Hier boomt, nu gelig kon in onvruchtbaar tak, eenmaal het vermaak van den allerhoogst, nu in hol van Diábolus, hoa ook math. 3, 7-10. Namig en luistenaar worden, die spreken zal in den naam van den groeten Elschaddai. De Bijbel ligt reeds aan den wortel der bomen, album, die geen goed vrot voorbreng, waartoe het houden en in het werpen. Gij, o stad mensziel, zigt tot das verzulk in onvruchtbaar boom geweest, gij droet niet dan dorn in en distelen. Aquaid vrotten tunen het du idelig, that gij geen goed boom zigt, deut. 32. Away druiven van gal, hun bezien zigen bitter. Gij het jonge wen koning gebeerd, enoe. De krat markt van Elschaddai zigen de Bijbel, die aan wen wortel is neer geled. Wat zet gij? Wilt gij omken? Ik herhaal het, zeg mij de eerst slag valt, wilt gij wederken. Ons Bijbel mo het eerst bij den wortel worden geled voor hij nog aan den wortel reikt, eerst mo het ik die en Bijbel bij wen wortel leggen bij wigs van washewing voor hij aan den wortel reikt als een streefofning. En dat asschen in wordt detijgd, u tot bekering gegund, begrensd, dit is al detijgd, die en gij nog het. Wat wilt gij doen? Wilt gij u overgeven of zal ik slaan? Als ik midden Bijbel laat vallen, mensziel, dan ga gij onder, want ik heb in last niet slechts den Bijbel bij den boom neer te leggen, maar ook het te slaan, niet zal dit vonnis kunnen voorkomen dan wel overgeven aan onze koning. Wat zal dan anders van u worden, o mensziel, indien gij het niet verhindert, dan dat gij het houden en in het werpen wordt. Frame bottom de eerst envelop opput. O, mensziel, geduldig en verdraagzaamheid duren niet eeuwig, mogen in twee, drie krat doen, maar als men 3 jaren lang in opstand leeft, het is bij u al veel langer, dan volgt niet dan, hou hem af, gij zult hem nemen luk. 13, 7, 9. Uithouden. En durft gij wellig denken, dat dit meer bedreigingen zigen, of dat ons koning zigen wat niet volbreng. O mensziel, gij zult bevinden dat in de woorden van onze koning, wanneer zich door zondaars licht geat worden niet alleen bedreigingen, maar glooien die kolen opgesloten liggen. Gij zigt tot hierto in door boom geweest, wilt gij voortgaren dat te blijven. Awer zonden hebben dit ledger voor weerwollen gebracht, en dat zal het oordeel der verwoesting in a westad brengen gij het gehoed wat de kapiteins gezegd hebben, maar tot op dit ogenblik sluit gij webhoorten. Spreek op, mensziel, wilt gij zo voortgaren, of wilt gij de vreedswoorden aannemen? Maar de stad mensziel weigert des uitnemen die to spreken van die via dapper generaals te horen, of kun wel enig klank daarvan tjang de ophoort sloeg, zo kon de krat daarvan die taak niet openbakken.
eindelig begeerd de stad nog enigentij do op deze opijsching te antwoorden. De kapiteins zeiden, dat indien die van de stad kwederst tot hen wilden uitwerpen, opdat zich hem loon na werk mochten geven, dan nog enigentij tot oorlog zou gegeven worden. Maar zou zich die niet over den mu werpen, dan zou ook geen tijd meer gegaan zijn. Want, zeiden zich, wij weten, dat zolang des kwederst in mensziel ademt, algo overleggingen zullen worden afgebroken niet dan shady led volgen. Frame bottom frame top tone besluit Diábolus, die daar eveneens tussenwaardig was, nu invers verkeerd dat hij kwederst zich reden aflezen zou, van de kapiteins des konings antwoord te geven. Maar eensklaps van gedacht veranderend bevel hij aan den burgemeester, den heer ongeloof, dit te doen, zeggende, mijnheer, chief gij dit bevengespuis ins antwoord spreek zo luid, dat heel mensziel u kan horen en verstaan. Zo begon dan ongeloof op Diábolus bevel sprak, mijnheren, gij het, zoals which worden, u hiert ons geliger do ons en vorst te verontrusten en ons stad te beledigen, maar van we gij komt willen wij niet weten en wat gij zet willen wij niet geloven. Inderdaad gij vertelt ons in een verschrikkelijk creed vereniging, dat gij dit gezegd leent aan Elschaddai, maar met wel kriegt gij dit doet, willen wij niet weten. Gij het al toe op dat voornoom die gezegde stad gij sommer do heren hier wel te zeggen en zich onder de hoed van den groeten Elschaddai, wen koning, over te geven. Gij vertelt haar eugenactige dingen, namelijk, dat hij als zich overgeeft, algedaan beledigingen wil vergeven. Verdier het gij, de stad mensziel bang te maken, gedraagd met groot en jammerlijk verwoestingen, waarmee zich dan zo gestraft worden als zich naar worden niet luistert. Wel nu, kapiteins, van waar gij dan ook komt, als zich naar bedoelingen dan ook nog zo riekt en goed, tak moet gij weten, dat nog koning Diábolus, nog ik, zich die naar ongeloof, nog iemand uit ons dapper mensziel enigszins echt slaat op personen, boodschap, of den koning, die gij dat uitzonden heeft. Which verwezen zich maakt, zich groeit en zich rekent willen ons op niet overgeven. Wat den oorlog aangaat, die gij ons wilt aandoen, daarin zullen wij ons verdedigen zo goed wij kunnen. Weet, dat wij niet stil zullen zitten bij die verdediging. Nu te garen, want ik wil niet lang tot u spreken, ik verklaar u dat wij u aanzien voor in partage landloopers en vagebonden, die, al gehoormheid aan wen koning u het geschud hebben die, u samen het verenigdo mhet land afterlopen en van plaats tot plaats te trekken ten einde u best te doen, enigst door pluimstrich die worden, want daarin zich gij zeer geoffend, andertigst door bedreigingen. De een of ander onnozel stad of vesting of doorspoort te verschikken, zodat zich aan u overgeven. Maar daaronder behoort mensziel wallig niet. Ten slot dus,
which verisen uniet, which geluven uniet which willen ana wel prooping gene gevolg given. Which sluten ons poten voor uto zullen u bijten ons stad houden. Oké willen which niet lange dulden, that gij daar voor ons unede slate, want ons volk moet rustig luk. 11, 21, 22. Leven aware verchigning mag het niet viron trusten. Ga daarom heen, schiet u weeg met pak zakavandus schieten wigins enig kogels op u af, die u that wel leren zullen. Dis reed van den uden ongeloof, word onderstand door den diep bedorfen vast uil in wadden als dis, heren, which hebben gehoed wat gij vrucht de drukte we bedragingen het geklank van wesamati, maar which verisen westikt niet, which letten niet op we bedragingen, maar blijven stil rustig wat which waren. Which gelasten u bovendien, dat gij binnen 3 dagen ophoudt u in ons gebied ter vertunen. Anders zult gij weten wat het is den leuw Diábolus wok ter maken, wanneer hij in zijn stad menskziel slapt, frame bottom de 2 kanonen. De griffia goed vergeten voog die nog het volgen die bij, midgen heren, zoals gij bemerkt, hebben which met belief die vryen delig quadden alomp niet dig to spreken beantwoord. Dat is geluk, maar ik hoed ook dat midgen meesters u bevel geven spoedig stil ter vertrekken, maakt van die gunst gebruik pakt u weeg. Anders mochten wigins narbijten komen op u onvelen ten einde u de skurpt onzes worden ter doen gevoelen. Maar dat ligt niet in ons aard, want evenals which zulf van in stil gerust leven houden, zo hinderen which ook anderen niet. Toon jukt de gansk stad menskziel van die alsaf door Diábolus zigen gevolg al in groot voordeel op des kapiteins was behaard. Zich luiden de klokken liepen zingen die dans langs de wallen. Diábolus keerde ook naar zigen kasteel terug, de burgmeester de griffia naar hun woningen. Murder hier vast uildro egeest nog bij zorg, dat de poorten door dubbel watten zuden bewoord worden met dubbel grendels buten vert segeld. Vril zorg die hij, dat de opoort het zekest gesloten bleef nog veel verstikt wordt. Want daar zochten konings Elschaddai's het eerst het meest binnen ter dringen. De heer vast uil maakt zekere uden snake veroordeel genaamd, in beschadig leed jonkend persoon, kapitein de watbij die poort gaf hem 60 onderhuurige manschappen. Die allen doof waren daarom zeer geschikt voor deze dienst, aangezien zich geen wat van de kapiteins hun soldaten verstonden. Dan nu de kapiteins het antwoord de groot heren hadden vernomen bemerkten, dat zich bij de uitinwoners der stad geen gehukonden krijgen. Dat bovendien menskziel besloten was aan konings legeslag te leven, maakten zich geer tot die slag, al toe door in mochtigen aan te trekken hun oogmerk te bereiken. Eerstens verstikten zich hun legemacht tegen de opoort, want zich wissen, dat zo zich daar niet konden binnendringen geen invloed op de stad wil uitoefenen.
Dit gedaren stulden zich de overheidsmanschappen in hun plaatsen, wanneer zich als wat wordt noemden, gijmo et wedergeboren worden. Toon blizen zich op de trompetten en die van de stad beent worden dat geklank met schot op schot. Zo ving dan de strijd aan. Nu hadden die van de stad op de oorpoort twee groot kanonnen geplaatst, het een heet Hugevoelen en het ander hardnekkig. Op des twee stukken waren zich dan als eertroog, zedie waren in Diábolus kasteel door zich negen geschutjette op geblazen gegoten, ent was wollig in kwaadaardig tuig. De kapiteins waren zo voorzichtig en waakzaam, dat ofschoon sommige kogels vlak langs hun oren vliegen, ze tak niemand reikten. De inwoners twigvelden niet of zich brachten door des twee kanonnen Elschaddai's leger heel wat shade to en beveligden hun poortzeer, maar zich hadden geen ritten op de uitwerking daarvan ter roemen. Gelig goed het vervolg zal blijken. Behalve had de stad mensziel nog enkel klein stukjes geschat, die eveneens tjong het leger van Elschaddai worden gericht. Frame border frame top die van het leger evenwel vochten dapper, bezield met in vue. Dat eerst werkelijk dapper het genoemd kon worden, en storm den op de stad en de oorpoort los dot, 19, zich wissen, dat in geval zich des niet openbreken het te vergeefs zou zijn, den moet het bestormen. Nu hadden konings kapiteins verschieden slingers en twee of drie stormrammen medegebracht. Met des groot slingers wierpen zich op de huizen en het volk der stad en met hun stormrammen rammeiden zich de oorpoort. Het leger en de stad hadden verschieden schermutselingen en katontmoetingen met elkaar, terwijl de kapiteins hun krijgslissen ter werk stelden om den toren, die tegenover de oorpoort gebouwd was, open ter breken of neder ter werpen, en daardoor den ingang door de poort ter bespoedigen. Maar mensziel stond dit als door, de woord van Diábolus, de dapperheid van den gouverneur vastuel, het bestuur van den Udenburgmeester ongeloof, en den griffier goed vergeten hadden ten gevolg, dat het wollig kwels scheen of al de kosten aan des zomer expeditie besteed verloren waren. En al het voordeel aan de zijde van mensziel bleef. Maar toen de kapiteins zich en houden zeken stonden, trokken zich in goed ord terug en sloegen hun winterkwartieren opnieuw moet gejokewaten, dat aan weerzijden groot verliezen geleden worden, waarvan hier een opnoming volgt. Toen konings kapiteins het hof verlieten en optrokken om tjong mensziel te krijgen, ontmoeten hen drie mannen, die zeer krijgshaftig uitzagen. Het waren inderdaad ook zeer net mannen vol moed en verstand. Zich wilden in het leger dienst nemen. Hun namen waren overlevering, menschenwijsheid, menschelijk goedvinding. Zo stelden zich dan voor de kapiteins en boden hun diensten aan Elschaddai aan. De kapiteins deelden hun voornemen mede en vermanden hen tak niet als met hun dienstaanbieding te zeggen, maar de jongmannen antwoordden, dat zich al zeken van tevoren hadden overgeled, en dat zich,
vernomen hebben die welken taak des koningskapiteins ondernemen, hen juist tegemo et waren gegareno onder hen dienst te nemen. Daarom nam kapitein Bornages, aangezien zich moedig mannen waren, hen aan in zichen gevolgi en deelt hen in zichen company in, zodat zich meed in den oorlog trokken. Toen nu de oorlog begonnen was, deed in company van den heer vast uil uit inachtelg der stad in uitvelop de huid van kapitein Bornages, in welk het merskapskere mutseling des drijjonge leden worden verrest en als gevangenen naar de stad gevoerd. De tijding daarvan wordt aan Diábolus overgebracht en verheugde de leden van zichen kasteel niet weinig. Toen liet Diábolus den heer vast uil roepeno van hemzelven de zekerheid deze zaak te kennen. Dis verhaalt hem als. Daarna liet de reester gevangenen komen en als zich gekomen waren vrugde hij hun van waar zich kwamen, wie zich waren en wat zich in het leger van Elschaddai te maken hadden, en dat vertelden zich hem. Toen zond hij hen naar de hoofdstad terug. Niet voldagen daarna liet hij hen wederroepen en vrugde hun of zich genigen zouden zichen hem te dienen en tjong hun vroegere kapiteins te strijden. Zich verhaalden hem toen, dat zich niet zozeer uit godsdienstig beweegreden handelden dan wel naar de grillen van het noodlot en, daar zichen heerschap juwelig was hen te onderhouden, zich ook juwelig waren hem te dienen. Nu was in menskziel in zekere kapitein niets of neutral, die veel te doen had in de stad. Tot diesen kapitein zond Diábolus die jonge mannen met in eigen handig schrijven, het welk al das luidi, 19, op de ophoort los. Het geloof is uit het gehu. Frame bottom de derde pijsching der stad. Frame top veelg lief die neutral. Dis drie mannen, hoeders van den onderhavigen brief, hebben begeerd mij in den oorlog te dienen, daarom weet ik niets betters te doen dan hen onderweg bevelen te plaatsen. Ontvang hen daarom in midden in naam, en als gij hen nodig het, gebruik hen dan Koning Elschaddai en zichen mannen. Vaarwel. Zo kwamen zich dan en hij ontving hen, maken die twee hunne onderofficier, maar menskelig goedvinding maakt hij zichen waren dreig. Maar laat ons naar het leger terugken. Die van het leger behouden ook enig voordelen op de stad. Zo wierpen zich het dak in van het paleis des burgemeesters ongeloof, waardoor hij veel meer bloed lag dan tevoren. Bijna hadden zich den heer vast uil met in slinger teruggeworpen, maar hij stond weder op en bleef gesperd. De leden van den raad evenwel kwamen minder goed af, de heren Vloeker, Hureerde, Bouchet, Illugenaar, dronkenschap en bedrige worden met in enkel schot zwand. Zich maakten ook die twee kanonnen, welk op den toren van de ophoort stonden, onbruikbaar, en deden ze die op in den moderne storten. Het leger van Elschaddai had, zoals gezegd is, de winterkwartieren betrokken, en zich al daar zodanig verschanst, als dat voor hun koning het voordeligst en voor den vijand het nadeligst was,
terwijl zich telkens groot beweging brachten in de stad mensziel. En dit gelukt hun uitnemend, dat zich den belegerden heel wat overlast ondeden. Want nu kon mensziel in het geheel niet meer zo gerust sluppen als tevoren. Ook konden zich niet meer in stilgerustheid als eertijds hun drinkgeligen houden, want vanuit het legerkamp van Elschaddai kwamen zo menigvuldig, luid en verschrikkelijk alarmkreten, nu eens onder een poort en dan aan een ander, ook soms wel aan el poorten tegelijk, dat el hun vroeggeerd verbroken was. Des boeringen waren zo menigvuldig, en wel indentigd dat de nachten het langst en de kud het strengst waren, dat die winter de leden van mensziel hugen zo. Nu eens klonken alleen de trompetten en dan weder waren des vergezeld van geweldige slingerstenen, die in de stad geworpen worden. Somtijds marcheerden 10.000 van konings soldaten rondom de stadsmuren, en dat wel ter middernacht, terwijl zich eenvoudig schatten en krigsjes schreeuwen. Dan weer worden enkelen in de stad gewond en hun roep en klagelijk schreeuwen wordt in de stad vernomen tot haar groot ongerustheid. Zich worden zo bijna door hen, die hen ingesloten hielden, dat ik gerust durf bien, dat zelfs de rust van Diábolus in die dagen menigmaal wordt verstoord. In des dagen begonnen, namelijk bericht wordt, verschieden gemoederen binnen mensziel verontrust ter worden door allerlei gedachten, overleggingen en denkbeelden. Sommigen zeiden, dat is op die manier geen leven. Anderen antwoorden, het zal wel spoedig weer overgaan. Dan stond in derde op en sprak, laat ons tot Koning Elschaddai terugkomen en daardoor een eind maken aan al des ellende, terwijl weer invierd met de vers voor den dag kwam, zo hij ons wel willen vergeven. Daarbij kwam, dat die uit heer griffier, die griffier was Diábolus de stad nam, ook hoe langer hoe harder begon te praten, en zich worden klonken nu het volk van mensziel als stuk donderslagen in de oren. Geen geluid was nu zo ontzettend voor mensziel als zich stem verenigd met het schieten en de alarmkreten der kapiteins. Nu begon ook gebrek in mensziel te komen, daar de dingen, die ziel zich eertijds gelusten liet van haar waren weggenomen. Al haar begeerlijkelijk. 15. Dingen waren omfloest en daar was verbranding in plaats van schoonheid. Rimpels en schutuwen des dudes waren op de inwoners. Hoe verheugt zo nu mensziel juist zich als zich meer rust en wat had gehad, al had zich in armoede et in leven. De kapiteins lieten nu midden in den winter door den maand van bornages trompetten nog een opijsching tot mensziel komen, zich tak aan den koning, den groeten Koning Elschaddai, over te geven. Zich deden dit eenmaal en andermaal en ten derden maal, nog altijd hopende, dat mensziel duidelijk mocht worden bevonden zich over te geven op een vrijendelig goednodiging. Midges zelfs verteld, dat de stad duidelijk zo juist zich zich over te geven op dit ogenblik,
als niet de uit hier ongeloof zich dat tijang had verzeien de hier vast wil niet zo wankellend in zichen besluiten waar juist. Ook Diabolus begon te reizen. Op die manier waren zich volstrekt niet eens sind omtrent de overgave der stad, daarom bleven zich in handroefheden in hun verliegen. Frame bottom ongeloof breng verslag uit. Ik zei dat de kapiteins tot 3 maal over in trompette zonden. De eerste maal kwam des met worden vanwoord, hun zeggen die, dat de edel kapiteins van Elschaddai medeligden hadden met de elodie der Armstad mensziel, die haar eigen geluk en welvaren in den weg stond. Hij zeid bovendien, dat de kapiteins hem hadden gelast meed te delen, dat els de Armstad zich wild overgeven en zich vernederen, al herfdwolingen en haar opstand zouden worden vergiven en vergeten, en haar nog op het gemoed gedrukt hebben die, dat zich tak zich zelf niet langer zo in den weg staan of zelf de oorkwezen, dat zich jamelig kwamen, zo keerd hij terug na het kamp. De tweede maal dat de trompette kwam, behandeld hij haar in weinig harder, want na geblazen te hebben deelt hij haar meed, dat haar voortzet halstarij den geest der kapiteins verbeted, en dat zich besluiten waren de stad mensziel in te nemen of voor haar muren te steven. De derde keer sprak hij nog harder worden onverhaald. Dat was ik zo ontzettend goddeloos bleef, hij nu niet zeker meer wist of de kapiteins tot barmhartigheid of tot oordeel gestemd waren. Zich hadden hem alleen de boodschap meegegeven, beveel de stad, dat zich de poorten opent. Daarna keerd hij zich om ging weder naar het leger terug. Des 3 opistingen, en voornamelijk de laatste 2, verschrikten de stad zozeer, dat dadelijk geen raadsvergadering beled werd, waarvan de uitslag was, dat de heer Vastuel zich na de oorlog zou begeven om daarbij trompetjes de kapiteins tot in mangesprek uit te nodigen. Dit gebeurde. De heer Vastuel blies de trompet en de kapiteins kwamen in hun harnassen met hun duizenden, die hun voetstappen volgden. Toen vertelden de leden der stad aan de kapiteins, dat zich hun opistingen hadden gehouden en dat zich met hen en hun in Koning Elschaddai wilden onderhandelen op de artikelen en woorden. Die zich op last van hun vorstens wilden vaststellen, en die hierop moesten uitlopen, dat zich in volk met hen worden zouden. Frame bottom frame top die worden luiden, wanneer dat de tegenwoordig burgemeester ongeloof met den heer goed vergeten en den dapperen Vastuel onder Koning Elschaddai de bestuurders der stad zouden blijven en in hun tegenwoordig ambten bevestigd worden. Toe dat niemand, die tegenwoordig onder den reësteen die, door Elschaddai zou worden weggejaagd of uit huis en hard verdreven, nog enigszins in de vrijheid gekrenkt, die hij tot dusver onder Diabolus had genoten. 3 Dat aan al de burgers der stad zou worden vergund de privilegien en rechten te behouden, die hun eertijds vergund waren en waaronder zich nu onder Diabolus zo lang geleefd hadden. Die hun enig heer en beschermer al die en tijd juist was. Voor dat geen nieuwe wetten zouden worden ingesteld,
nog dreikt stjenerin van der beamten onder hen aangesteld, zonder hun eigen keus en goed vinden. Dit zich nu ons vreeds worden, en alleen op die worden willen wij ons aan wen koning onderwerpen. Maar toon de kapiteins des geringe toegeflijkheid en des hugi en troscheistchen hadden gehoord, waarin zich volstrekt niet te worden en hielden bij mond van kapitein Bornages de volgen die toespreek, o, gij inwoners van menskziel, toon ik wet trompet hoed klinken met ons in mange spreek te hoeden, was ik inderdaad zeer blijde. Toon gij daarop zeidet, dat gij duidelijk wat u aan ons en koning te onderwerpen was ik nog meer verheugd. Maar toon gij door azot geklap en onzinnig worden het struikelblokken waar ons tijden opnieuw aangezicht ledet, veranderd midden weg die indroefnis en de hoop op waar onderwerping in smart en was. Ik denk dat de hoed kwederst, de geboren vigent van menskziel, des artikelen heeft opgesteld, die gij ons nu als vreeds worden voorhoudt, maar wallig zich mogen niet in de oren klinken van enigen mensk, die in dienst van Koning Elschaddai staat weinig betrekking op hem heeft. Daarom weigeren nie en toet hem. 2:19. Verwerpen wij gemeentlich, en dat wel met de hoogst verachting de ons voorgesteld artikelen als zichen die de grootst de ongerijktheden. Maar o menskziel, wanneer gij zelf in ons handen wilt overgeven, of beter gezegd in de handen van ons en koning, het aan hem wilt overlaten zulk bepalingen voor u te maken als goed zullen wezen in zich nutjen, en ik durf u verzekeren, dat ze door u als de beste en voordeligst bevonden zullen worden, dan willen wij u aannemen, en met u in het leven. Maar als gij zelf niet in de handen van Elschaddai ons en koning wilt toevertrouwen, dan blijft als zoals het is en zullen wij weten wat wij te doen hebben. Toon riep de hoed ongeloof, de burgemeester der stad, Lud van den Mu, en zeid, wie zoet was zichen, die, zoals wij nu, uit de handen van zichen vigenden verlost is, dan het heft uit eigen hand te geven en zich in den blinde aan in onbekende te onderwerpen. Ik voor mij zal niet in zulk een onbepaard voorstel toestemmen. Kennen wij het karakter en de handel wij van die en koning. Door sommigen wordt gezegd, dat het boost jong zich onderdenen is, wanneer zich meer in haar breed van den weegefwijken, die en het hun voorschrift, en anderen bien, dat het veel meer van hen is dan zich volbrengen kunnen. Daarom komt het mij voor, o menskziel, dat gij goed moet overleggen wat u in deze te doen staat. Want als gij u aan in anderen het overgeven zich gij eigen hier en meester niet meer. U zelven over te geven aan in bepaard gezag is de grootst tweeschied der wereld, want gij zat u stellig over berwen, maar nu dreikt hebben u over te beklagen. Weet gij nu wel, wanneer gij de zichen zicht worden, wie van u hij zal duden en wie hij in het leven zal behouden, en of hij wellicht niet ons allen het leven zal brengen en uit zichen land in nieuw volksenden des stad te bewonen, frame bottom oude ongeloof ongevel in doorverstand.
frame top des tospreek van den burgemeester ontsteld hen allen en wierp hun grond de hoop op in a kudomver. Daarom keerden de kapiteins terug naar hun tenten en de burgemeester naar het kasteel van zijn koning. Diábolus wat daar reeds zijn terugkomstig, want hij had gehoord dat een ontmoeting had plaatsgevonden. Zodra hij de kamer binnenkwam groet Diábolus hem met in, welkom, edel heer. Wat heeft heden plaatsgevonden? Daarop vertelt de heer Ongeloof hem met gedempt stem de geheel zaak, zeggende, zo en zo spreken de kapiteins, en zo heb ik gesproken. Diábolus was zeer blij dit te horen en zeid, midden wat burgemeester, midden getrouwe heer Ongeloof. Ik heb altijd op a wetru gekend en die nog niet valsk bevonden. Ik beloof u, dat als which Dizenburg overkomen, in veel heerlijke betrekking dan die van menskzils burgemeester u zal ten deel vallen. Ik zal u midden algemenen afgezend maken, ambassade aan Elhoven, wat meer zet. Gij zult de eerst naam mij zich en el nation rigen. Gij zult hun banden aanleggen naar wen last, en niemand mijne vazelen zal meer vrigheid geniet en dan die in a weketnen wil wandelen. Nu trad de burgemeester uit het paleis van Diábolus alsof hij in groot gunst ontvangen had. Waarom hij met groot deftigheid daarheen ging en zichzelven reeds vlied met de schieteren die verwattingen, die hij nu koosted. Doch terwijl de burgemeester en Diábolus het al das best samen insweren, bracht dit of which zijn de dappere kapiteins menskziel tot muterij. Want terwijl de Ongeloof het kasteel binnenging met zijn meester ter raadplegen, kwamen de burgemeester, die voor Diábolus in menskziel kwam aan het hoofd stond, namelijk de heer Verstand, en de griffier juten in de stad kennis te nemen van hetgeen aan de oorpoort had plaatsgegripen. Gij et weten, dat zich niet hadden mogen tussen wat ik zich bij de beraadslagingen, die gehouden waren, anders zouden zich voorzeker ten gunst de kapiteins gesproken hebben, maar nu kwamen zich te vernemen wat er gebeurd was. Daarna vertamelden zich enkelen uit de stad rondom hen en die brachten hun aan het verstand hoogverstandig en zedelijk de eis der kapiteins was en welks licht gevolgen voortspruten zouden uit de verwarren die wadden van den uden Ongeloof, den burgemeester, die zo weinig eerbied had getoond voor de kapiteins en hun koning. En hij hen allen onnozelweg van ontrouw en verraad beschuldigde. Want wat meende dan dat, zeiden zich, kon uit zich worden afgeleid toen hij beweerd hun eis niet te kunnen vervullen, en voegde dan nog bij dat de koning ons wild vernelen waar hij ons tevoren betuigd had op zich wat wanneer, dat hij ons wild genedig zigen. De menigt word daardoor overtuigd van het kwaad, dat de Ongeloof had aangericht, en begon saam te skelen op el pleinen en op de hoeken van el straten van menskziel. Eerst begonnen zich te moren, daarna openlijk over te spreken en daarna liepen zich uit el markt rond el schreeuwende, die dappere kapiteins van Elschaddai.
wherein which mer onder hun bestuur onder that van hun in Koning Elschaddai. Toon de burgemeester nu in krieg that menskziel in opstand was, kwam hij neder omhet volk te stillen, vermede hen met zigen verhouding zigen versvorken op eenmaal te bederen, mer toon zich hem zigen, vilen zich op hem aan zuden hem stellig in ongeluk hebben toegebracht. Had hij zich niet in zigen wanning teruggetrokken. Disnietem in belegerden zich met maakt het who is wat hij was, omhet boven zigen hoofd te laten instorten, maar het was in testig kasteel daarom gelukt hun dit niet. Zo greep hij dan wedermoed. Open die invenster sprak van da het volk op de volgende wichts aan, midgen heren, wat is tak de ridden, dat hij zulk in oproer is uitgebarsten. Toon antwoord de heer verstand, de ridden is, dat gegen armeesten niet reekt het gehandeld, niet nabehuren tot de kapiteins van Elschaddai het gesproken. Indrijdingen het verkeerd gedaren. Het eerst is, dat den heer Juteni mijzelven niet het optroepen naar gesprek te huren. Het tweed, dat zulk vreedsvoeden aan de kapiteins het voorsteld. Die zich onmogelijk konden aannemen of hun Elschaddai moest mer vorst in naam wezen, menskziel zu de macht behouden in wetlusche ijdelheid te leven, dus zu daaruit volgen, dat Diabolus hier tak koning blief, Diabolus koning in werkelijkheid de ander alleen koning in naam. Het derd is, dat gijne dat de kapiteins ons getoond hadden op welk woorden zich ons wilden aannemen, gij met uitloos, goddeloos ongepast redenering als we het omverwerpen frame bottom verstand juten gevangen genomen. Frame top toonde ud ongeloofd is toespreek gehud had reep hij. Verrad. Verrad. Ter wapen. Ter wapen. O gij al getruwe vrijenden van Diabolus binnen menskziel. Verstand sprak toon, midgen hier, gij kunt aan midgen worden de beteken is hechten, die u behaagt. Maar ik ben zeker dat de kapiteins van zulk in voornaam hier een betere behandeling van u verdiend hadden. Daarop antwoordde ud ongeloof, dit is maar weinig beter. Maar heerschap, wat ik sprak, dat sprak ik voor midgen vorst, voor zigen regering tot rust van het volk. Dat gij door wel onwettig handelingen diesen dag tegen ons het opgezet. Toon antwoordde ud griffier, wiens naam Juten was, zeid, heerschap, gij mocht wel niet zoveel dingen op het geen de heer verstand gesproken heeft, want het is zeer duidelijk. Dat hij de waarheid heeft gesproken dat gij invigend van menskziel zigt. Wees dan overtuigd van de busche verkeerdheid was stout vermeteltaal, van de droefheid, die gij den kapiteins het aangedaan, niet het minst van de shade, die gij daardoor aan menskziel het berekend. Had gij de woorden aangenomen, het geklank der trompeten het krigsrumoer zu reeds van rondom de stad zigen verdwijnen, maar dat droevig geluid klinkt voort algebrek aan which schied is davende oorlog.
Toon zij doet ongeloof, midden hier, zo ik het belief, zal ik een boodschap aan Diabolus overbrengen, en daar zult gij antwoord op worden ontvangen. Intuition zal in which het goed worden staat zo ik en uni et rad virgen. Verstand sprak daarop, heerschap, alvorst en gijzigt bij den delingen in menskziel en geen ingeboren olda, en wat kan nu anders gebeuren dan dat gijleden, als gij ons in nog groter ellende het gebracht, en gij geen anderen nu tweeg ziet u zulven te redden, ons in de steek leidt. Ons stad in brand steekt en te midden van den rook u wepakt. Wij blijven in de ellediekte. Ongeloof antwoord, midden hier. Gij vergeet dat gij onder ingeven u leeft en dat gij u als in onderdelen het te gedragen. Weet dat els midden hier de koning huren zal wat heden door u gestid is. Hij u daar kleinen dank voorwaarten zal. Terwijl nu deze lijden op zulk een which met elkander in twist waren, kwamen van de wallen en poorten der stad de heren vast uil, veroordeel, kwade erst en verschieden anderen van den nu bakkenadel en burgerij, en zich vrugden naderiden van diesen oploop. Daarop begon in ieder op eigen gelegenheid te vertellen wat garantie was, zodat zich niet toe ijdelig konden verstaan of begrijpen. Toen werd stilt geboden en de voos ongeloof begon te spreken. Midden hier, zeid hij staan in per bedorven nederlijden, die als gevolg van hans licht begrip of was. Oprad van inzekkeren hier misnoegen. Dis gansk ben die opro erig tjong mij in het harnas gejagd, en oldas getrikt hebben ons stad aan het moeten te doen slaan tjong ons en vorst. Toen stonden de Diabolus mannen daartegen wadig op, en bevestigden, dat dis dingen oldas waren. Toen nu zich, die het met de heren verstand en juten hielden, bemerkten, dat het hans licht bekomen kon omdat krat en markt aan de andere zijde waren, kwamen zich toelopen om hen te helpen, zodat aan beide zijden in groot menigte stond. Nu hadden zich, die aan ongeloofskant stonden, welgewild, dat die twee de lijden meer dadelijk naar de gevangenis worden gebracht, maar die aan den anderen kant stonden, wilden dit niet toelaten. Daarna begonnen de twee partijen weder tegen elkander aan te garen. De Diabolus vrienden riepen om den uden ongeloof, goed vergeten. De nieuwe iederlijden en han in groeten Diabolus. De andere partij riep om Elschaddai, de kapiteins, han wetten, han barmhartigheid en prisen han worden en manieren. Dis twist dudenigen wordt en toon kwamen zich van worden tot daden, zodat van beide zijden slagen vielen. De goeie die delman juten werd 2 maal door in Diabolus man ternedergeworpen, de persoon, die dit deed, heet verduving. De heer verstand was bijna afgemaakt en dat wel met in Hamburg, maar de persoon, die misgoed, kon niet te best mikken. Tak kwamen die van de andere zijde ook niet allen heel huids af. Daar was in zekerheid overrigeling, in Diabolus man, die en de hersens ingeslagen worden door den heer gemoed,
indien van den heer vastuil. Okdt midlachen tonik zag ho den uden meester veroordeel in beentje word gelikt en hij in den modder tuimeld, want nog niet lang geleden was hij tot kapitein aangesteld van een company Diábolus mannen tot nadeel van de stad. Nu was hij onder de voet geëikt, en ik kan u verzekeren dat enigen van de verstandspartige hem den schedel intrapten. Zo de heer iets. Dis was te midden van de troebelen in groot mange worden, maar tak waren bedzijden tjong hem omdat hij onjemand getrouw was. Zeddy hadden hem om zigen troosheid in been gebroken. Het speet hun dat het zigen nek niet was juist. Nog veel meer ongelukken hadden on bedzijden plaats gevonden, maar het was in wonder te en ho onverchillig vastuil dit els onzag, hij schien geen meer door notity tenemen van het in dan van het ander, alleen heeft men opgemerkt dat hij glimlacht toonde uit veroordeel in den modder weil. Zo toon kapitein iets, neutral, daaraan kwam strompelen, gaf hij weinig op toon nu het opera gesteld was, zond Diábolus om de heren verstand en juten. En sluit hen beiden in de gevangenis als de aanstokers van des muiterij in menschziel. Daardoor begon de stad nu weer rustig te worden en de gevangenen worden zeer hard behandeld. Zelfs had Diábolus hen gaan van kant geholpen, maar de tegenwoordigheid past niet voor in rechtsgeding. Wadde oorlogen elpoorten worden. Maar laat ons naar ons gestie dennis wiedeken. De kapiteins, toen zich van de poort waren teruggekeerd, en in het kamp teruggekomen, riepen in krigsraad op om te beraadslagen wat verdier gebeuren zou. Sommigen zeiden, laat ons nu hiergaren en op de stad aanvallen. Maar het merendeel van takgeaden hen nog eerst in nieuwe opeisking te doen toekomen, en de reden daarvoor was, dat na uit els schien te blijken, de stad meer tot overgave geniets schien dan vroeger. En els, zeiden zich, sommigen in weg van tonedering werken, zouden which doorgeweerd en hardheid hen afstuten, which moet in hun door ons oproeping opnieuw tunen, dat which duidelijk zigen hen aan te nemen. Nee dat nu diens volgens besluiten was, word weder in trompetage en de worden in zigen maand geled. Terwijl hem geboden wordt zich te hasten en voorspoed toegewenst. Het duwt dan ook merket of de trompeter trok af. Bij den gekomen zigen die liep hij regelrecht op de oorpoort aan en blies daaruit maakt zoals hem geboden was. Die van binnen kwamen nu dan ook uit om te zien wat er gaande was en de trompeter hield de volgende toespraak. O, gij beklagenswaardig stad menschziel, met uw hard hart. Hoe lang zult gij nog volharden in weerzondig slichtheden, en vermaak vinden in weskende? Tot das verversmaakt gij al aanbiedingen van verdie en verlossing. Hoe kunt gij de heerlijke aanbiedingen van Elschaddai in den wind slaan en de leugens en valsheden van Diábolus vertrouwen? Meent gij,
dat els Elschaddai us al hebben overwonnen de herinnering aan dit verkeerd gedrag u enigen vid of troost zal brengen. Of dat gij hem met a wes nor ken die worden verwoord zult maken als in sprinkeren. Spurt hij u ook uit was voor u. Denkt gij stukke ter wezen dan hij. Ziet ins op naar den hemel en aanschouwt de sterren hoog zedigen. Kunt gij de zon tegen houden in heren loop. Kunt gij de maan beletten licht tegeven. Kunt gij het de sterren tellen of de flitschen des hemels ontsluiten. Kunt gij de wateren der zee oproepen en laten die over de aardstroomen. Kunt gij al hoogmoedigen vernederen en hen met het aangezicht in het stof doen liggen. Dit zigen nu nog meer enkel van konings werken, in wiens naam wij hadden tot u komen, opdat gij u onder zigen zat schikken. Daarom roep ik u nogmaals op in zigen naam, dat gij u zelven aan zigen kapiteins zat overgeven. Bij des oproepingen de bewoners van mensziel stil te staan, niet waten die wat daarop te antwoorden. Die kwam Diábolus chillig voor den dag en wild zelf antwoord geven, hij begon dan ook, maar zigen toespreek tot de leden van mensziel. Midden heren en getrouwe onderdenen al das ving hij aan, als het waar is wat des opijstjes zed heeft aangaren die de grootheid van hun koning. Zo zult gij door zigen schrik voortdurend in slavenij worden gehouden en als in slag versmelten. Hoe kunt gij, zelfs waar hij op in afstand is, de gedacht aan zulk in machtig vorst verdragen. En waar gij hem u zelfs op in afstand niet voorstellen kunt, hoe zult gij dan zigen tegen waardigheid verdragen. Ik, a vorst, gemeenzaam met uome en gij mocht met mij spelen als met in graskriek of huimasch. Bedenk daarom wel wat voordeel wezen zal en welk verrichten ik u altijd heb bewezen. En als nu verdier als ins waar is wat des man heeft gezegd. Van waar komt het dan dat de onderdenen van Elschaddai overal zo in slavenij zaten? Niemand in het heelal is zo ongelukkig als zich, niemand zo vertrapt en vernederd. O, midden am mensziel. Wat gij tak zo trug mij te verlaten als ik trug ben u aan a lot over te geven. Maar nu zeg ik u, de der beslissing is gekomen, de kogel moet door de kerk, vrijheid zult gij bezitten als gij haar weet te gebruiken, in koning bezit gij altijd als gij hem maar weet lief te hebben en te gehoorzamen. Na des toespreek verhaard de stad mensziel wederom haar hart tegen de kapiteins van Elschaddai. De gedacht aan zigen grootheid deed de inwoners sidderen, en de gedacht aan zigen heiligheid deed hen in wanhoop wezinken. Daarom na het beraadslaging met de partij van Diábolus, zonden zich den trompeter met dit woord terug, dat zich van hun zijde die besluiten waren hun in koning aan te kleven en zich nimmer aan Elschaddai over te geven, en dat het daarom ook natelus was hun nog wieder opijstingen te zenden, aangezien zich liever wilden steven dan zich over te geven. En nu sknende zaken dan als eerslijk te garen, hoe langer hoe meer ik teruit, namelijk,
zu dat menskziel weldra bijten het bereik van iedere roepstem wezen zu. Murder kapiteins, die wissen wat hun koning vermaakt, willen daarom nog den modniet. Zich zonden nog in uw proeping, veel scherper en gestrenger dan de vorgende. Maar hoe meer zich zonden des te afkeerige wordt de stad. Gelig zich hen hoes. 11, 2, 7. Riepen, al to gingen zich van hun aangezicht weg, zich riepen wel van den allerhoogst, maar niet in verhoogde hem. Hoofdstuk 4. Immanuel's Ledger. De aanval. Zu hielden zich dan op langs diesen weg met de stad te handelen en sloegen in anderen in. Tot dit dol vergedeerden zich de kapiteins tot een gedachten wisseling over hetgeen nu te doen weer, ten einde de stad uit de heerschappij van Diábolus te verlossen. Toen stond de edel kapitein overtuiging op, en sprak, broeders, ziet hier mijn mening. Eerstens moet in eenvoudig konslingestenen in de stad werpen, en hardag en nacht aldas belligerend, voortdurend de onrust aldaar houden. Daardoor zullen wij ook haar onstuw imagen geest in bedwang houden, want zelfs in leuw kan men temmen door hem voortdurend lastig te vallen. Ten tweede geef ik den raad, dat wij in het ziekschrift opstellen aan onzen Koning en Heer Elschaddai, waarin wij hem den toestand van menskziel mededelen en zich vergiffenis vragen, dat wij niet beter gezelgd zijn, en ernstig de hulp van zich majestit in roepen om ons meer krachten te zenden en in welbespreekten aanvoerde daarbij, opdat het voordeel, dat wij reeds behaard hebben, niet weder willen go, maar door in algeheel verwering van menskziel gevolgd wordt. In des denkbeelden van den edelen kapitein overtuiging stemden allen als in enig man med, en in het ziekschrift wordt onmiddellijk opgesteld, en door in vertrouwd man aan den koning zonden. De inhoud was daarvan als volgt, allergenadigst en overheerlijk koning, heer der hugere world en boemeester der stad menskziel. Wij hebben, zodat soeverein, op haar bevel ons leven in de werkske gesteld, en in oorlog begonnen tegen de vermoord stad menskziel. Toen wij tegen haar optrokken, diden wij volgens onzen las brief eerst vreeds worden huren. Maar, groot koning, zich nemen onzen raad lichtvaardig op en wilden naar ons bestraffing niet luisteren. Math. 22, 5. SPREUK. 1, 25. Zach. 7, 11-13. Zich hebben hun poorten toegesloten en ons buiten hun stad gehouden. Ook hadden zich hun kanonnen voor den dag en schatten op ons en deden ons zoveel nadeel als hun mogelijk was. Maar wij hebben de stad met alarm op alarm verontrust, haar telkens gepast geantwoord en daardoor ook wel enig voordeel op haar behaard. Frame bottom het vert ziekschrift an Elschaddai gericht. Diábolus, ongeloof en vastuil zich ons groot tegenstanders, nu hebben wij ons winterkwartieren betrokken, maar tak zo, dat wij voortdurend met in vast hand de stad benauwen.
hadden which mer in enkellen flinken vrijend in de stad, dan zu zulken ons geholpen hebben aan ons oproeping enig kratbich zom hen over te halen zich over te given, mer daarbinnen waren niet understaan vigenden, niet in, die ten gunst van ons en koning sprak. Daarom, ofkoen which gedaren hebben wat which vermaakten, vollet menskziel in heren opstand tegen nu, koning der koningen, moget het behagen dit niet welgelachen van uw dienerin pagen te vergiven. Zend gij, Heere, naar ons begeert, meer kraten naar menskziel, opdat zich word onderwerpen, in man aan het hoofd darven, die de stad beet beminnen en wijzen mocht. Wij spraken niet aldas omdat wij onwillig zijn den oorlog te voeren, want wij zijn besloten te of te overwinnen, maar opdat de stad menskziel voor uw majestit mocht wonen worden. Wij bidden bovendien uw majestit, dat wij na het indigen van dezen oorlog en de overwinning deze stad weder gebruikt mogen worden tot uitvoering van uw genedig en heerlijk plannen en opmerken. Amen. Dit wordt schrift aldas opgesteld, wordt met allen spoed naar den koning zonden door de hand van een zeer goed man, genaamd lief die tot menskziel. Frame bottom frame top toon dit request in het paleis van den koning kwam, aan wien kon het toon beter overhandigd worden dan aan konings zoon. Hij nam het aan en las het omdat de inhoud hem best beviel, ook voegde hij met eigen hand nog enig dingen bij, die hij nu diggt en droeg het toon eigen handig naar den koning. Het daar Jehuam overgeleverd hebbende, maakt hij instelligs van zich eigen macht gebruik en bevel het mondeling aan. Nu wordt de koning verheugd op het en van het wordt schrift, maar nog meer verblijdt hij zich omdat zich zoon het onderstande. Het behaagde hem zeer te vernemen hoe zijn kapiteins zich rondom menskziel gelegerd hadden en daar zo van ganske hart met de verwering bezig waren, zo standvastig in hun besluit, en reeds in het bezit van sommige voordelen op de vermeerd stad menskziel. Daarom riep de koning zich zoon Emmanuel tot zich. En is antwoord, ziet, hier ben ik, weder. Toen zei de koning, gij kent even goed als ik zelf den toestand der stad menskziel, en wat wij hebben voorgenomen en wat gij gedaan het om haar te verlossen. Kom nu, mijn zoon, en bereid u tot den oorlog. Want gij zult naar mijn leger te menskziel vertrekken. Gij zult aldaar voorspoedig zich en de stad veroveren. Toen zei des konings zoon, aware wet is in het midden mijn zinjwans, ik heb last om wen wil te doen. Dit is de dag, wanneer ik verlangd heb, en het werk heb. 10:7 Waarop ik dwat heb. Geef mij daarom divestiking meed, welk gij in a way which sheed nu digkurt, en ik zal hiagaren en de eladige stad menskziel van Diábolus verlossen, en uit zijn hand redden. De kwijtels heeft mijn hart in mijn binnenst gebloed over die eladige stad. Maar nu ben ik verheugd en blijde.
en dat zeggen die jing hij springen die over de bergen, butro ependi, niet is mij te dierbaar voor mensziel. De dag de rak is voor u gekomen, en hoverhug ik mij, dat mij weder mij gemaakt heeft tot den oversten leidsman her redding en zaligheid. Heb 2:10. Ik zal beginnen met dijen te plagen, die plaag juist zigen voor de stad en zal uit hun hand verlossen. Toon des konings zoon aldus had gesproken, schijner in licht door het geheel hof, allen verheugden zich en al gesprekken liepen over het geen Emmanuel voor die vermoed stad mensziel ging doen. Gij kunt u niet half begrijpen hoe de hovelingen waren ingenomen met dit voornemen van den prins, zo waren zich in deze zaak belangstellende, dat de hoogste delen en eerst stafofficieren van het koninkrijk onder Emmanuel wilden dienen om mee te helpen ten einde de stad mensziel voor Elschaddai te herwinnen. Toen werd besloten, dat enkelen vroet zouden gaan om aan het leger bericht te brengen, dat Emmanuel op de komst was om mensziel te herwinnen, en dat hij zulk een machtig en onverwinnelijk leger zou medebrengen, dat het niet te weerstaan was. Hooggeerd waren die who geplaatsten aan het hof om als boodschappers en couriersdienst te doen, ten einde des tijdingen aan het kamp voor de stad mensziel te brengen. Toen nu de kapiteins bemerkten, dat de koning zich zoon Emmanuel zenden wilde, en dat des even zeer begierig was om en taak te ondernemen, gaven zich allen in vruchtekriet als bewijs hun oblijdschap, zodat de orde van beefde. De bergen gaven antwoord op met hun echo's en Diábolus zelf sidderd als in al. Want gij moet weten, dat ofschoon de stad mensziel zelf met het plan in het geheel niet was bekend geworden, want helaas, daarvoor waren zich al te zeer verbeesterd, zigen die hun vermaak en hun lassen het voornaamst wat zich zochten. Diábolus, hun beheerscher wist het wel, want hij had zigen spieren, die voortdurend rondzwerven en hem bericht brachten van dingen. Des verhaalden hem wat aan het hoofdgang hem besloten was, en dat Emmanuel binnenkort zou komen om hem te overweldigen. Nu was geen mens aan het hof, nog groot in het rijk, die en Diábolus zou vereisde als dezen prins, want, als gij u herinnert wat ik u gezegd heb, dan weet gij dat Diábolus het uit van zijn hand reeds gevoeld had, zodat zijn komst hem het meest in angst joeg. Dan nu, zoals ik u verhaald heb, als was in orde gebracht ens koningszoon het hoofd der legermacht, maakt des zich op den bestemden tijd tot zijn taak geert, nemen die met zich in groot macht en vijf kapiteins. Frame bottom kapitein geduldig en zigen waren drie lichtzaamheid. De eerst was de boom die kapitein geloof. Hij voerde de roodkleedje. 1:29. Ephes 6:16. En de Heer beloft droeg die, tot wapen had hij het heilige lam op in goedens child, en 10.000 manschappen volgden hem.
De tweed was de boom die kapitein hoop. Hij voerd de blauwekli, zigen waren deldrager was de heer verwatting, heb. 6, 19. En tot in wapen bezat hij dry gooden ankers. Ook hem volg den tien duizend manschappen. De derde was de modige kapitein lief die. Zigen waren deldrager was de heer onfirming, hij voerd de gro enkluren one kor. 13 en had tot wapen een vrouw, die dry naakt wezen hels die. Ook hem volg den tien duizend. De vierd heet kapitein ons child, in dapper zich voerde. Zigen waren deldrager was de heer apriekt. De wit math. 10, 16. Klee was de zigen en dry gooden duiven zigen wapen. De vijfde was de flink, true en zeer bemijn die kapitein geduld. Zigen waren deldrager heet lichtzaamheid. Hij voerd de zwart klee met dry pijl door in gooden hart tot wapen. Dit waren nu de kapiteins van Emmanuel, hun waren drigs, hun kleuren en hun wapens, en de manschappen, die hun voestappen volgden. Zo ging dan de dapper vorst naar mensziel opweeg. Kapitein geloof voerd de voorhuid aan, en kapitein geduld de rechterhuid. De ander dry vorm den middentucht, de prins zal fried op zigen wagen aan haar hoofd. Ho klonken de trompetten, ho glinsterden de wapenrustingen, ho wapperden de varendels in den wind. Des prinsen wapenrusting was van goede en schitterd als de zon aan het firmament. De wapenrusting des kapiteins was van staal en had het voorkomen van blinkende sterren. Bovendien waren enkelen van het hof, die vrijwillig dienst hadden genomen uit liefde tot den koning en belangstelling in de stad mensziel. Frame bottom frame top Emmanuel had toon hij zich opmaakt om de stad mensziel te herwinnen, op het bevel van zigen vede via en vijftig stormrammen medegenomen en 12 slingers om daarmee stenen ter werpen. De daarvan was van zuiver goed, en dis namen zich med in het hart van het ledger. Terwijl zich naar mensziel trokken. Zo legden zich tot binnen in mijgelofstands van de stad, daar hielden zich halt om de vier eerst kapiteins af te wachten, die hun kennis van zaken moesten geven. Daarna marcheerden zich weer op, rondom mensziel, maar toonde uitgedienden, welk daar reeds lagen. Zigen welk nieuwe kraten aangekomen waren om zich met hen te verenigen, heven zich zulk in verdediger op aan, dat de muren van mensziel Daviden en Diabolus hevig siddered. Zo zetten zich voor de stad neder, niet slechts gelig de andere kapiteins gedaren hadden voor de poorten, maar zich omringden haar geheel. Aan elzijden, van voren en van achteren, zodat nu mensziel kon uitzien was zich wild, maar altijd zag zich in vijandig maakt zich tegen haar stelende. Ook worden nog verschanzingen tegen haar opgeworpen. De berg genedig was aan de een zijde, de berg rechtvaardig aan de ander. Verdier maakten zich nog verschieden lagere hoogten, die als kleine batterijen moesten dienst doen, als zuiver wahey schuvel, en zonder zond,
waarop slingers geplaatst en tjong de stad gericht worden. Op den berg stonden via en op tijd even zoveel, en de overigen waren op verschillende punten verdeeld. Vij van de best stormrammen, dat is van de zwaarst, waren op den berg opmerken, een batterij vlak bij de ophoort opwerpen, ten die open terramien. Toon nu de leden der stad die menigt soldaten zijn, die tjong hen waren opgetrokken, en de stormrammen en slingers, mitskeders batterijen, die waren opgewerpen, tegelijk met de glinsteren die wapenrustingen en de vuiven die varendels, worden zich wel gedwongen te overleggen wat zich doen zouden. Die overleggingen konden nu echter bezwillig van stoutmodigen aard wezen, in tejong deel die worden telkens meer voorzichtig, want ofschoon zich vroeger wel eens gemeend hadden dat zich geno exam vertekerd waren, zo begonnen zich nu tak te twijfelen of het wel goed met hen zou aflopen. Toen de goed prins Emmanuel Menskziel aldus had belegerd, begon hij eerst de wit vlag uit te steken, die men gewoonlijk op de gouden slingers plaatst, welke op den berg stonden. Dit deed hij om twee redenen, om aan Menskziel te verstaan te geven, dat hij haar wild genedig zichen wanneer zich tot hem terugkeerd, en twee opdat zich des terminde te verontschuldigen zouden zichen wanneer hij hen moest vernielen omdat zich in hun oproer volharden. Zo werd dan de wit vlag met de drie gouden duiven uit changen, en dat wel twee degenigte elkaar om hun tijd te geven zich te bedenken. Doch zich sloegen geen echt en gaven geen antwoord op dit gunstig zinnebeeld. Toen gaf de prins opnieuw bevel en zich zetten de rode vlag op den berg genaamd tijd. Het was de rode vlag van kapitein Oordeel, wiens wapen was de brandende oven, en is stond toen ook verschieden degenigteren in den wind te wapperen. Maar evenals zich dat met de wit vlag gedaan hadden, toen die uithing, zo handelden zich nu ook met de rode, zich didden hun voordeel niet meed. Daarna bevel hij dat zich mannen de zwart vlag der verwoesting tjong hen zouden uithengen, welks zinnebeeld was de drie brandende donderkogels. Menskziel bleef daarbij evenwel een aandoenlijk als tevoren. Maar toen de prins zag, dat nog gened, nog tijd, nog oordeel het hart van Menskziel konden bereiken, werd hij door die opmedeligden bewegen en sprak, voorzitter. Dit voor soortig gedrug van de stad Menskziel moet veel voortspruten uit onwetendheid aangaande de oorlogsmanieren, dan wel uit ingeheim en stil verachting van ons en in veronicht samen van hun eigen welzijn, of als zich de oorlogsmanieren kent dan tak niet die, welke ik gebruik met middenvigen Diábolus. Daarom zond hij naar de stad Menskziel om haar te laten weten wat hij met des tekens en vlaggen bedoeld. Hij deed dit om te weten te komen of zich wilden kiezen, en wat zich kiezen, te zich genade en barmhartigheid, of rechtvaardigheid en oordeel. Zich slitten intussen hun poorten met dubbel grendels toe. Verstikten ze met buten en maakten ze zo stevig vast als zich slechts vermikten. Ook worden alweder hun watten verdubbeld en verstikt.
Diabolus was darbage druk in de weer de stad tottigen weer aan thermodigen. Frame bottom de ophoort wordt gebarricadeerd. Zu gaven dan ook de lieden der stad in antwoord aan s prinsen afgezanten in hoofdzaak hierop neerkommende, groot heerscher, wat aangaar het geengij door wen afgezant aan ons het laten voorstellen, namelijk gewidje we barmhartigheid willen aannemen dan welvallen door wederrechtheid. Zu zichen which door de wet gebonden Eugene positief antwoord te geven, want het is tjang de wetten, ordonantien en koninklijk besluiten van onze koning, that which we de oorlog maken zonder hem. Maar dit willen which wel doen, which zullen onze koning vert zieken op den moed en u daar zulk in bestcheid te doen als hij zal denken obar voor ons voordelig te zijn. Toon de goed prins Emmanuel dit antwoord hoedie en de slavenige en afhankelijkheid van het volk zag en hogan zich in de kittens van den tyran Diabolus bleven. Smart het hem aan zijn hart, en inderdaad als hij te enige tijd bemerkt, dat hij man zich te worden gewoeld in de slavenage van den reus, zo deed hem dit altijd leed. Maar tot ons onderwerp terugtrekken. Nadat de lieden der stad dit nieuws aan Diabolus hadden medegedeeld, bovendien, dat de prins zich daar gelegerd had en hem bij den move wat in antwoord, weigerd hij te komen, hij pocht luid, maar in zijn hart was hij bevreesd. Daarna echter zeid hij, ik zal tak zelf naar de poort gaan en geven han zulk in antwoord als ik zal goed vinden. Zo ging hij dan naar de mondpoort en rit zich tot Emmanuel, maar in een taal, die de stad niet verstond, op des wigs, gij groet Emmanuel, hier der geheel wereld, ik ken u, dat gij de zoon zijt van den groeten Elschaddai. Waarom zijt gij hier gekomen mij te kwellen en mij uit mijn bezitting te verjagen? Des stad mensziel is de midden, zoals gij zeer wel weet en dat wel met in dubbel recht. Wanneer is zich midden uitrecht van verwering. Ik wan haar in het open veld, en zal men den machtige zich roof ontnemen of den wettig evangelien bevrijden. Tu is zich midden wegens her onderwerping. Zich heeft de poorten her stad vrijwillig voor mij geopend, zich heeft mij toegezworen en mij openlijk tot heren koning verkozen. Zich heeft ook haar kasteel in mijn handen gesteld, zich heeft her kraten mij vrijwillig onderwerpen. Frame bottom frame top bovendien heeft de stad u afgezworen, zich heeft wetten verwerpen, wen nam en beeld en wat het wel is ik te heren rugwerpen. Zich heeft midden wetten aangenomen en midden nam, midden beeld en wat van mij is daarvoor in de plaats gesteld. Vrug dit me aan wekapiteins en zich zullen u wel mededelen, dat mensziel in antwoord op hun oproepingen, lief die en gehechtheid aan mij heeft getoond. Maar verachting en wivel voor u en het aware. Nu zicht gij tak de rechtvaardig en de heilige, en gij kunt geen ongerechtigheid doen. Vertrek dan, bid ik u, laat van mij af en gun mij het bezit van mijn wettig erfenis.
Dis redevoering word gehouden in de taal van Diábolus zelf, want of kun hij tot iedereen in zijn eigen taal kan spreken, anders kon hij ook niet allen in vertsekking brengen zoals hij doet. Tak heeft hij een eigen taal, en dat is de spreekuit den helskin of grond of de zwartput. Daarom verstond de stad mensziel, stumpert, hem niet, en kon zich ook niet zien hoe hij zich in allerlei boekten kronkeld, terwijl hij daar stond voor Emmanuel den vorst. Zich hielden hem dit voor iemand van groot macht, die en men onmogelijk kon wederstaan. Zodat, terwijl hij al das stond te smeken, dat hij tak zijn woning in mensziel mocht houden en dat Emmanuel hem niet met geweld mocht verjagen, de inwoners op zijn dapperheid pochten, zeggen die, wie is in staat hem den oorlog aan te doen. Toon des virtuen die koning nu in eind gemaakt had met het geen hij wild zeggen, stond Emmanuel, de goeden prins, op en sprak, gij, groot bedrieger, ik heb in mijns vaders naam en ook in mijn eigen naam, en in het belang van des Elschaddai stad mensziel iets tot u te zeggen. Gij geeft voor in recht, in wettig recht te hebben op des stad. Terwijl het zeer du idelig is voor het gansk hof mijns vaders, dat de toegang, die gij tot de poorten van mensziel het verkregen, slechts door je genie en valskheid heeft kunnen plaats hebben. Gij belugt mijn vader, gij belugt zijn wet en al toe bedrugt gij het volk van mensziel. Gij geeft voor, dat het volk u aangenomen heeft voor zijn koning, hoeft man en wettigen hier, maar dat gebeurt ook door gebruik te maken van bedrog en leugentaal. Welnu, indien leugen, eigen wilheid, zondig krat en al vormen van afschuwelijk huichelarij, in mijns vaders hof, waaruit gij mooist verbannen worden, kunnen doorgaan voor billijkheid en recht, dan zal ik voor u bekennen, dat gij in wettig verwering het gedaan. Maar, helaas, welk roever, welk tiran, welk duivel is niet, die op die manier geen verweringen zou kunnen maken. Maar ik kan het u du idelig voorstellen, o Diabolus, dat gij in alle voorgeven van een verwering der stad niet in enkel wat waarheid het gesproken. Meent gij dit recht te zeggen dat gij mijn vader in leugen in den mond ledet en hem aan mensziel voorstelt als den grootsten bedrieger ter wereld. En hoe noomt gij uitlegging, waar gij de recht bedoeling der wet uitmuntend verstond. Was het ook goed, dat gij altoe in proe maakt het van de onnozelheid en eenvoudigheid van de thans zu Elschaddai stad mensziel. Gij had het mensziel over door haar allerlei geluk te beloven in her overtreding van mijns vaders wet, die gij kendet, en kennen kont, als gij alleen maar eigen ondervinding had geraadpleegd, wel wetende, dat dit de weg was tot ondergang. Zo het gij dan, o meester in de wetenschap, mijns vaders beeld in mensziel smedelig verbroken en het weer daarvoor in de plaats gesteld, tot groot verachting van mijn vader en vertering van misdrijf, gelijk ook tot onmogelijkheid van de verloren stad mensziel.
Frame bottom Diábolus boop op Emmanuel. Frame top gij het boven dit als, alsof dit me weinig weer, niet alleen des plates bedrogen en bedorven, me door weljugens en bedriegelig gedrug het gij haar nog van her verlossing afkerig gemaakt. Ho het gij haar opgetst, tjong migens vedes kapiteins, en gemaakt, dat zich strijgt tjong degenen. Die haar uit weslevenij willen verlossen. Aldis dingen en nog veel meer het gij gedaren, tjong licht en betterweten aan en ten spijt van migen veder en zigen wet, en dat met het voornemen om de elledige stad menskziel voor eeuwig onder zigen ongenoegen te doen vervelen. Ik ben nu gekomen om den smad, die en gij migen veder aangedaren het, te reken, en met u in het gericht tetreden wegens de laatste rangen, waarmee gij het am menskziel geleerd het zigen in naam te luisteren. Op a kop, gij vorst van den helskin afgrond, zal ik het verhelen. Wat mijzelf betreft, o Diábolus, ik ben tot u gekomen met een wettig macht, en met het dolo door een machtige hand, de stad menskziel uit de brandende vingeren te verlossen. De stad menskziel is de migen, o Diábolus, en dat door een onbetwistbaar recht, zoals allen zullen inzien. Die naastig de oudst en authentic bescheiden willen onderzoeken, en ik zal migen recht daarop verdedigen tot beschamming van aangezicht. Eerstens is de stad menskziel door migen veder gebouwd en door zigen hand gevat zo enierd. Het paleis, dat in het midden der stad is, heeft hij gebouwd tot zigen eigen genoegen. Daarom is de stad menskziel van migen veder, en dat met el recht, en hij, die dit tegenspreken wil, ligt tejong zigen eigen ziel. Ten tweedes, o gij apostelugena, de stad menskziel de migen, omdat ik migens veders erfgenaam ben. Zigen eerst geboren heb. 1, 2. En de lieveling van zigen hart. Ik ben daarom tjong u opgetrokken uit krat van migen eigen recht, ten einde migen erfenis weder uit de hand te jot. 15, 16. Lossen. Me verdier. Al heb ik in recht op menskziel als migens veders erfgenaam, zo ontving ik het evenzeer als in geschenk. Het was het zigen en hij gaf het mij, ook heb ik niet migen veder bedroefd, zodat hij het van mij zo genomen hebben en u gegeven hebben. Evenmin ben ik genoodzaakt geworden door jes. 50, 1. Geldelig volgenheid migen gelief die stad menskziel aan u te verkopen. Menskziel is migen lust en migen leven, de vagdie van migen hart. Me menskziel is ook migen eigendom omdat ik het gekocht heb. O Diábolus, ik heb het mij gekocht. Merk nu eens op, eerst was het van migen veder en mij omdat ik erfgenaam ben, en daarna omdat ik het voor enduren prijs heb gekocht. Volgt dan het uit, dat wettig recht de stad menskziel mij to behoort, en dat gij in overweldige. In Tiran, in verrade zich als gij het in opposite hout.
Ik zou u ook zeggen wat de oorlog was, dat ik het kocht. Menskziel had tjang midden weder overteden, en midden weder had gezet, dat 10 dagen als zich zondigde, zu zich steven. Nu is het immedielijk dat hemel en aard voorbidje, dan dat het wat van midden weder gebroken wordt. Daarom toon menskziel gezondigd had door naar welgennen te luisteren, ben ik daartussen getreden en bij midden weder borggebleven, lijf voor lijf, en ziel voor ziel, dat ik zou bieten voor menskziels overtreding, en midden weder heeft daarin berust. Zo heb ik dan toon de bestemdheid gekomen was. Lijf voor lijf en ziel voor ziel gegeven, leven voor leven en bloed voor bloed, en al das heb ik midden dierbaar menskziel verlost. Ook heb ik dit niet ten half gedaan, middens weders wet en riekt zich voldaren. De straf is voor de misdaad gebied, en op gans kwettig which is menskziel verlost. Evenmin ben ik het eigenwillig tot u gekomen, maar op middens weders bevel, hij was het, die tot mij zeid, geheen en verlos menskziel. Daarom zich het u nu bekend, o bronwil van el bedrog, en zich het ook bekend aan de dwaasstad menskziel. Dat ik thans niet tjang u ben opgetrokken zonder midden weder. En nu besluit de met goed gekroon die prins, heb ik in wat tot de stad menskziel. Zodra ik te darven repto tot de word was die stad menskziel te spreken, worden el poorten weder dubbel gesloten en iedereen ontving bevel hem geen gehoed geven. Daarom ging hij voort, o, ongelukkig stad menskziel, ik ben met medelijden over u vervuld. Gij het Diábolus tot een koning aangenomen, en zich de woordste fruit worden van boos geesten, die tjang als soeverein hier opstaan. A webhoorten het gij voor hem geopend. Maar voor mij het gij gesloten, gij het hem gegeven, maar voor mij roepstemmen oren gestopt. Hij bracht u in elodie en gij het beden hem en el wat hij u bracht ontvangen. Ik kom u redding brengen, maar gij ziet mij niet aan. Bovendien het gij heiligschenen die handen nu het gestoken naar el wat in u mij to behoed, en het uzulven met el wat het midden was aan hem gegeven, aan hem, midden vigen die en den grootsten tegenstander van midden weder. Gij het u voor hem gebogen en u aan hem onderwerpen, gij het beloofd en gezworen. Dat gij te zeggen zult zeggen. Am menskziel, wat zal ik u doen? Zal ik op u aanvallen? Zal ik u vermorzelen of zal ik u redden? Wat zal ik u doen? U met den grond gelig maken of u stellen tot in toen beeld van vrijgenet. Wat zal ik u doen? Hoor daarom. Hugel 5:2. O hoor, gij stad menskziel, hoor naar midden wat, en gij zult leven. Ik ben genedig, menskziel, en gij zult mij barmhartig bevinden, sluit mij niet buiten a webhoorten. O, menskziel. Het is midden dol nog midden roeping om quad terjo. 12:47. Luck 9:56. Doon.
waarom ontvlat gij wen vrijen die en hekt u zo vast aan wen vigend. Inderdaad, ik wensk dat gij, zoals het u past, bedro eft zicht over zonden, maar wanhoop niet aan leven. Dis groot ledger maakt is niet hier om quad te doen, maar om van de slavenij te verlossen en onder midgenzig terug te brengen. Midgendol is, inderdaad, alleen Diábolus, wen koning, en Elschaddai duivelsk geesten den oorlog aan te doen, want hij is de stuk, die het who is bewerkt. En ik wil hem uit hebben, zigen weten moet ik hem ontruven, zigen wapenrusting moet ik van hem nemen, ik moet hem uit zigen nest jagen en van zigen verblijf plaatsen in wanning voor mijzelven maken. En dat, o mensziel, zal Diábolus ondervinden. Wanneer hij in kittenen geklonken midgen voe stappen volgt els in gevangene, en mensziel zal zich dit gezicht verblijden. Ik zou wel op zulk een wichts van midgen maakt gebruik kunnen maken, dat hij dadelijk moest he agaren en het opgeven, maar ik heb in midgen hart voorgenomen zo met hem te handelen. Dat de rechtvaardigheid van den oorlog, die en ik hem aando, door allen zal worden erkend. Hij heeft mensziel met bedrog genomen, en houdt het met geld en bedrog vast, en ik zal hem niet en bloed stillen voor alle oog. Al midgen worden zigen waarheid. Ik ben machtig om te helpen en zal midgen mensziel uit zigen hand verlossen. Dis toespraak was in de eerste plaats voor mensziel bestemd, maar mensziel wilde niet nahoren. Zich sluitende ophut, barricadeerden die met eiches en buten, en zetten daar waters. Die de bewoners van mensziel moesten beletten tot hem uit te garen, en die niemand uit het ledger in de stad mochten toelaten. Dit els deden zich omdat Diábolus op zulk een ontzetten die wichts hanzinnen had verblind, en hen opgezet jong hun wettigen hier en vorst. Daardoor kwam nu ook geen stem, of boodschapper, nog enig geluid, dat van den glorierigen koning ging, de stad binnen. Toon nu Emmanuel zag, dat mensziel op die wichts in herzond verhard was en dat zigen worden verrakt worden, zo riep hij zigen ledger samen, en liet zigen erscheren worden. Dat zich op het bestemde ugeerd moesten zigen. Daar nu geen ander wettig weg was om in de stad mensziel te komen, en daar wilde op het zo zorgvuldig gesloten bleef, zo bevel hij zigen kapiteins en gezegwoorders om hun stormrammen voor den dag te halen. En al hun slingers en manschappen territen op de oppoort en de oppoort, ten die de stad in te nemen. Als nu Emmanuel Eldingen had geert gemaakt om Diábolus slag te leven, zond hij nogmaals naar de stad mensziel in vaid zijn boodschap of zich ook wild overgeven of dat zich nu besloten was het tot het uiterst te wegen. Zich riepen dan met Diábolus, hun in koning, in krijgsraad samen en bepaarden weder enig worden. Die Emmanuel zouden worden aangeboden of hij daarin mocht bewilligen, en die door je man uit de stad tot hem zouden worden gezonden. Wie kon die boodschap doen? Nu woonde in de stad in oud man, in duivelskind,
Zijn naam was onbigzaam, 20, die zeer stich op zijn stuk stond, in uitmuntend werk tuig voor Diábolus. Dis man wordt uitgezonden en hem in den mond geled wat hij zeggen moest. Zo kwam dan dis in het leger van Emmanuel, en toen hij daar kwam worden tijgd bepaald, waarop hem Jehuzu worden gegeven. Na in per duivelsk plitplegingen begon hij al das te spreken, groet en machtig hier, opdat het allen bekend zich welk in goedhartig vorst midden meester Titus 1, 16. Is, heeft hij mij gezonden om u te zeggen, dat hij, liever dan in oorlog met u te beginnen, genigen is de helft van de stad mensziel in uw handen over te geven. Ik moet daarom moeten over majestit juwelig is dit voorstel aan te nemen. Toen zei Emmanuel, de geheel stad is mij eigendom, zowel omdat zich mij gegeven is als omdat ik haar gekocht heb. Toen antwoord onbigzaam, heerschap, midden meester heeft gezegd, dat hij ook in toestemt, dat gij den titel het luk. 13:25. Van hierover als hij me in deel voor zich in bezit mag houden. Me Emmanuel sprak, als is wettig het midden, niet slechts in naam, me in werkelijkheid. Daarom wil ik ook de enig hier en bezitten van als wezen, of ik wil niets van hebben. Toen ging onbigzaam alweer voort, heerschap, ziet takens hoto gewend hand. 5:1-5. Midden meester is, hij zet dat hij tevreden zal wezen, als hij me een pulken mensziel heeft daar hij wonen mag, en u hier en meester zal laten van al het overige. Me daarop antwoord de goeden prins, al wat mij de wedergeeft zal tot mij komen, en van al wat hij mij geeft, zal ik niets verliezen, zelfs niet in haar van het hoofd. Ik zal hem daarom zelfs het kleinst huwelijk in mensziel niet vergunnen, ik wil het als zelf hebben. Toen sprak onbigzaam weder, me, midden hier, onderstel dat midden meester kon besluiten u de ganske stad over te geven alleen met dit voorbehoud, dat hij somtijds wanneer hij in des strekken komt, daar als ud kennis, en als in doortrekkend man in sin per degen, een week of een maand kwam verblijven. Kan zelfs des kleins ook niet vergund worden. Toen zei Emmanuel, hij kwam als toesam. 12:1-5. In doortrekkend reizige tot David en blief niet lang bij hem en tak had het David zijn ziel kunnen kosten. Ik wil niet toestaan, dat hij uit weer binnenkomt. Toen zei onbigzaam, hier, gij schijnt wel zeer hard te wezen. Onderstel, dat midden meester als toestemt wat majestit zet, met des uitzondering, dat zich vrijenden en bekenden in mensziel vrigheid mogen genieten in de stad handel te drijven en daar hantegen wadige woonplaats mogen behouden. Dat wordt tak wel toegestemd, midden hier. Toen zei Emmanuel, neen, dat is tjong den wil van midden weder, Rom. 6:13. Colonel 3:5. Want allen en inigelig,
Die van Diabolus aanhang nu of later in de stad gevonden worden, zullen hun bezittingen, hun vrijheid en hun leven verliezen. Daarop antwoord onbigzaam, me, heerschap, mag dan middenmeester en groot hier niet door brieven of doortrekken die reizigers of bijvolken die gelegenheden, als hij als in a handen overgeeft jot. 10:8 Een soort van vriendschap en gemeenschap met de stad onderhouden. Immanuel's antwoord was, neen, op geen eeuwigs, aangezien zulk een gemeenschap, vriendschap, toegenegenheid of kennismaking zal strekken tot verdurf van mensziel, en Harvard met middenweder in gevaar brengen. De heer onbigzaam voeg die dan nog bij, me, groot heer, middenmeester heeft veel vrienden en die hem dierbaar 6, 12, 13. Zigen in mensziel, mag hij dan niet als hij uit overmeet van goedheid vertrekt, hun enig bewegen van zigen goedetirenheid bijwigs van gedachtenis te laten, waarop zigen als zigen vertrek kunnen steren als panden van ud vriendschap en tot herinnering, dat hij eens hun koning was, en van den goeden, vrouwelijken tijd, die en zich samen hebben doorgebracht, toon hij en zich samen in verliefden. Toon zeide Immanuel, neen, want als mensziel de midden wordt, zo zal ik niet toelaten, dat het minst overblijfsel, dat zelfs het stof van Diabolus, dat hij getoelaat, als gift of gedachtenis aan iemand in mensziel geschenken zich, de verschrikkelijke herinnering van die gemalige vriendschap levendig te houden. 20. Die Zechariah hier onbigzaam, blijkt op het een die zigen naam ter vol te verdienen, of kun hij in het eerst de bigzaamheid zelfs chigend ter wezen. Al dat toegeven is geen toegeven, t is als Satan is list. Al dat wenden en kan doet denken aan de kronkelingen van de slang. Frame bottom onbigzaam naar Immanuel zonden. Frame topo, hier, zijt toon onbigzaam, ik heb nog meer in ding voortestellen en toe kon. 1, 3, 6, 7. Dan is midden las brief ten einde. Onderstel dat, wanneer middenmeester uit mensziel is weggaan, iemand, die daar woont of later wonen zal, zoiets belangrijks en bijzonders al dat doen heeft, dat indien het verjemd wordt de geheel zaak daaronder liggen zou, en die belangrijke zaak kan door niemand anders gedaan worden dan door middenmeester. Zo dan niet aan die persoon gelegenheid gegeven worden om middenmeester te zigen in huis te ontvangen. Of zelfs, wordt dit niet toegestaan, dat zich dan elkander mochten ontmoeten in de nabijheid dorpen ten einde samen raad te plegen. Dit was de laatste der voorstellen. Die onbigzaam aan Immanuel had voortestellen in naam van zigen meester Diabolus, maar Immanuel wilde niet toestaan, want 1 Sam 28:15. Hij zeide, kan geen gevel, geen zaak van welken aard ook in mensziel voorkomen wanneer meester zal vertrokken zijn, die niet door middenweder kan worden in orde gebracht.
bovendien zu het in groot verachting wezen van midgens veders which she en verstand als man doet menskziel toeglaten word na Diabolus 2 con. 1, 2, 3. Ut te garen rad tepligen. In ieder denkbaar geval kunnen zich hun begeerten met bidden en smeken met dankzegging bij midden in veder bekend maken. En verdier, word dit toegestaan, dan zu een de worden opengehouden voor Diabolus en de zichen in menskziel in complot te maken en verschieden verraderlijkdingen te doen tot midgens veders verdriet en tot vernieling der stad. Toon de heer onbegzaam dit antwoord gehoord had, nam hij afscheid van Emmanuel en vertrok, zeggende, dat hij zich meester bericht zou brengen. Zo kwam hij dan ook bij Diabolus, zich meester, ter menskziel en verhaald hem de geheel zaak en ho Emmanuel niet wild toegeven, dat als hij in suitging hij dan voor altijd buiten de stad was gebannen en hij niet meer iets meed mocht te doen hebben. Toon menskziel en Diabolus dit verhaal der dingen hadden vernomen, besluiten zich met algemeen stemmen hun uiterst best te doen Emmanuel buiten menskziel te houden en den uden kwederest, van wien which tevoren gehoord hebben te zenden dit aan den prins en zichen kapiteins te berichten. Zo kwam dan die hier bovenop de oorpoort staan, en riep tot het leger gehu, en nadat hij dat bekemen had sprak hij, ik heb van midden hugen vorst en hier in last ut vert zieken aan wen prins te berichten, dat menskziel en haar koning vastelig besluiten zichen samen te staan of te vallen. En dat het te vergeefs is wanneer prins Emmanuel vermeen to het menskziel weder in handen te krijgen, ten zich hij bij maakt is haar met duel te nemen. Zo gingen dan de kapiteins en verhaalden aan Emmanuel wat die kwederest gezegd had, waarop de prins antwoord, ik mo et de krati fez. 6. 17. Van midgens would beproeven, want ik zal geenszins van hier vertrekken ik menskziel van heren vigend verlost heb, welk oproeren zich ook heeft aangericht, en ho menigmaal zich mij ook heeft verstutten. Daarop gaf hij bevel aan kapitein Bornages, kapitein Overtuiging, kapitein Oordeel en kapitein Strafofning onmiddellijk met bezoen gestchal en vliegen die varendels en krigs gestchal na de oorpoort op te trekken. Oké wild hij, dat kapitein geloof zich bij hen vogen zou. Emmanuel gaf bovendien bevel, dat de kapitein goed hoop en kapitein lief die zich voor de oorpoort zouden in slagord stellen. De overige kapiteins en hun manschappen moesten zich elders rondom de stad geert houden en de voordeligst stellingen tegenover de stad innemen, en als gebeurd zoals hij het geboden had. Daarop wordt het geroepen dat het wat wordt zo wezen Emmanuel. Toen ontstond in overduvend geas, de stormrammen worden aangelegd, en de slingers zwiepten groot stenen door de lucht, die in de stad neerkwamen. Zo begon de strijd. Diabolus voert nu zelf de leden der stad tot den strijd aan en wel bij elk poort, daarom was hart John stand zoveel te kratiger,
Helske en belediging de voor Emmanuel. Verschieden degenectarine word de goed prins op des which store Diabolus en mensziel tegen gestaan, to which het inderdaad de moed wat was tezi en hoofling Elschaddai kapiteins zich in den oorlog gedroegen. Frame bottom de kapiteins van Emmanuel beloond. Frame top daar het gegeest kapitein Bornages, of koen de anderen niet bij hemig te stonden, dis die 3 maal zulk kratig aanvallen op de oorpoort, dat dis poorten nie enden kreekten nie en chudden. Kapitein overtuiging, die Bornages true terzig die stond, deed wat hij vermocht, en beden. Bemerken die dat de poort begon te kraken, bevelen dat de stormrammen meer voortdurend tegen spelen zouden. Daar kapitein overtuiging zich wat dit bij de poort wagde, kreeg hij 3 wonden in den mond, 21, en werd teruggedreven. Toon kwamen de vrijwilligers in het leger en dit moe digde de kapiteins opnieuw. Des kapiteins voorhand dapperheid te beloonens on de prins hen naar zich eigen tent, en bevel, dat zich daarin weinig zouden nu trusten en zich herstellen. Wordt onmiddellijk voorgezorgd, dat kapitein overtuiging van zich wonden genezen wordt. De prins vreerde de hanne in goeden kitten en sprak hun moed in. Meent evenmin, dat kapitein goed hoop of kapitein lief diek tiran kwamen in dit wanopige gewicht, want dis gedroegen zich zo kloek aan de oogpoort, dat zich haar bijna openbreken. Des ontvingen loon van hun in vorst evenals de overigen der hoofdlijden, omdat zich rondom de stad zo dapper werden. In des worsteling worden verschieden officieren van Diabolus gewond of gedood, en veel lieden uit de stad bekwamen blessen. Onder de ges nieuwveld officieren behoed Zechariah kapitein Posher. Dis Posher had gemeend, dat niemand den der oorpoort nog het hart van Diabolus kon doen beven. Naast hem werd in Zechariah kapitein zekerheid neer geslagen, die gewoon was in stilgerustheid te leven en voor in spreekwoord had aangenomen, dat de blinden en lammen in mensziel alleen wel in staat waren de poorten der stad tegen Emmanuel te verdedigen. 2 Psalm 5, 6. Diesen kapitein zekerheid werd door kapitein overtuiging met in tweesnij dens wordt het hoofd gekloofd, toon des 3 wonden in den maand krieg. Behalve diesen was nog in hoofdman bluffer, in snoet boef, in aanvoer de van in troop, die vu branden, pijgel en dudelig kwerk tugen androegen. Dis man kreeg aan de oogpoort van kapitein goed hoop in dudelig kwandi in de borst. Zo was in midden gevoelig, geen kapitein, maar in opstoken tot opstand. Hij kreeg een wond in het oog, van de hand van in van Bornages soldaten. De kapitein zou hemzelf wel gedood hebben, maar hij maakt in spoedigen terugtocht. Maar nu in midden leven zag ik vast uil zo tam. Hij was volstrekt niet in staat zich een handelwijs te volgen, en sommigen zeggen, dat hij een wond gekregen had in het been. Men had hem ten minst uit het leger van den prins in de vert en hinken.
Ik zal Eugene nauwkerij opsomming given van de soldaten, die in de stad geduwd worden verminkt, Juan die en schieten het leven begin. Toon zich zigen, dat de oppoort wankel die en de oppoort bijna geheel opengebroken was, ook dat verschieden van hun kapiteins waren geslagen, versmolt het hart van velen, die Diabolus onjingen. Ook vele velen door de slingerstenen, die met krat in de stad worden geworpen. Onder de burgers behouden zeker goedheid, die ook in Diabolus was. Dis krieg in dudelig kwand in mensziel, maar waaran hijist later stif. De heer kwederist, gij kent hem wel, die het eerst met Diabolus meekwam toon hij mensziel bulgdi, ontving ook gevaarlijk kwanden in zijn hoofd. Ik heb zelfs horen zeggen, dat zijn hersenpen gestuurd was. Dit heb ik ten minste opgemerkt, dat hij in later tijd niet meer in staat was zoveel kwaad in mensziel te doen als voorheen. De heer veroordeel en neutral zetten het op in lopen. Toon nu des woorsteling voorbij was gaf de prins bevel, dat weder de wit vlag op den berg gened zu worden gehistchen, in het gezicht der stad, om te tonen, dat Emmanuel mensziel in her elodie wild genedig zigen. 21. In des woorsteling word kapitein overtuiging schwand. Wij worstelen menigmaal tjang ons overtuigingen in, en brengen het soms zuver, dat wij zedie op in van de punt tot zwigen doemen. Tak doen des onvelen van ons overtuigingen juten den buis in onze spruk, de zekerheid en stilgerustheid worden geschikt en verdreven. Frame bottom griffier juten veron trust. Toon evenwel Diabolus de wit vlag der gened zag waarin, en hij wist wel, dat dit niet voor hem was, zo bedakt hij in andere list, namelijk hij wild beproeven of Emmanuel zigen beligniet wild opbreken en hij agaren op beloft van hervormingen. Zo kwam hij dan in den avond naar de poort wandelen, in heel poest dat de zon was ondergegaan, en riep in gesprek met Emmanuel, die onmiddellijk tot hem kwam, en Diabolus sprak, needmaal gij door het uitsteken van de wit vlag bekend maakt, dat gij op verdie en rust gesteld zigt. Zo dacht het mij goed uit te zeggen, dat wij zeer bereid zijn die aan te nemen op zulk woorden als gij wel zult willen goedvinden. Ik weet dat Gods wraak u behaagt en dat gij zeer gesteld zigt op heiligheid, dat in groot drangridden om mensziel den oorlog aan te doen, juist hierin gelegen is, dat gij haar tot in heilig woonplaats maken wilt. Wel nu, wend u met a welle gemaakt van de stad af en ik zal maken, dat mensziel voor u bigt. Ik zal daden van vigenschap tjang u doen afhouden, en ben juweligo afgezend ter worden, en gelig ik u tevoren heb tejan gestaan. Zo wil ik u in de toekomst in mensziel dienen wanneer. Zal ik mensziel bewegen u als heer te ontvangen, en ik weet, dat zich dit ter erde zullen doen als zich weten, dat ik afgezend ben. Toe zal ik haar tonen waarin zich gedwoord heeft, en dat langs tijd den week des levens in den week staat 3.
Zal ik harde heilige wet uitleggen, wanneer zich heeft tegedragen en weer goed maken wat zich bedorven heeft. Voor zal ik bij haar aandringen op de hugnoodzakelijkheid in een hervorming naar den ijsschouwe wet 5. Opdat geen van des dingen verjumd worden zal ik op mijneigen kosten en zich in voldo die bediening in menskziel opritten en in stand houden, en predicatien laten doen tot lering en vermaning. Frame bottom frame top 6. Zult gij als in teken van ons onderwerping aan u ons jaar op jaar de schottinge plegen, die gij nu digkeurt, en die which u brengen. Toon zij de manuel tot hem, o, gij enkel bedrog, ho de kwijtels zich gij veranderd in bedriegelig kwijgen opdat gij dit menskziel meer in bezit zat mogen behouden. Dit menskziel dat het migen is, en waarop ik aan betwist bereikten bezit. Reeds menigmaal zich gij met voorslagen gekomen, en des laatst is geen zeer beter dan de vooreigen. Yhet uniet gelukt is te bedriegen to ko. 11:14. Als gij wares wordt gedarend vertoondet, daar verandert gij nu in engel des lichts, en doet uthens voor als in leraar der driektijd. Maar dit zich u bekend, o Diábolus, dat we voorstellen allen voor niets geat moet in worden, omdat zich allen op bedrog zich to gled. Gij bezit even min is Gods als lief die tot de stad menskziel. Uit welken anderen grond kunnen dan deze worden voortkomen dan uit list en bedrog. Hij, die uit listevijen wil als kan voorstellen wat hem behaagt, en dat hem hen ongelukkig te maken, die hem geloven, verdient genoeg geloof in als wat hij zet. Indien dan driektijd zulk in voortreffelijk zaak is in oog, waarom het gij dan vroeger de goddeloosheid zo toomloos bedreven? Maar dat is tot daaraan toe. Gij spreekt van hervormingen in menskziel, en dat gij, als het mij behaagt, de eerst wilt wezen in dat hervormingswerk, of kun gij zeer goed weet, dat de hoogst trap van driektijd, die in mensk bereiken kan, tak niet beten kan om den vloek te nemen, die op menskziel rust. De wet, eenmaal door menskziel gebroken, heeft den vloek tegen haar doen uitspreken, en niet kan door enig gehoormheid in de toekomst, wat directelijk worden weggenomen of hersteld, in geen geval hervorming, die door individueel wordt voorgesteld of uitgevoerd. Gij weet zelf zeer goed, dat wat gij zegt het niets anders is dan bedrog, en dat dit de laatste keurt is, die gij uitspelen kunt. Willen zich nu, die spoedig herkennen zullen als gij hun gespleten klauwen laat zien, maar in wit gedarend, in verandering in engel des lichts wordt gij van weinigen aangezien. Maar gij zult, o Diábolus, altoe met migen menskziel niet leven, want daarvoor heb ik het te lief. Bovendien ben ik niet gekomen om menskziel aan te sporen tot goed werken om daardoor te leven, deed ik dat, dan zou ik u gelig wezen, maar ik ben gekomen opdat zich door mij en door hetgeen ik voor haar gedaan heb met migen in vrede zou worden verziend, al heeft zich hem ook door haar zonden tot toon getuigd,
enl kan zich langs den weg der wet opgeen gened meer hopen. Gij spreekt van het onderwerpen deze stad aan het goed, dat niemand van we hand begeert. Ik ben door midden wedig zonder hazelf te bezitten, hart hebistjen met midden eigen hand in zulken overeenstemming met hem als hem wel behagelijk wezen zal. Daarom wil ik hazelf hebben. Ik zal u ontruinen en uitwerpen, ik zal midden eigen standaard in het midden van haar planten. Ik zal haar ook herigen door nieuwe wetten, nieuwe dienaren, nieuwe grondregels en nieuwe instellingen, ik zal de stad ternederwerpen en weder opbouwen, men zal haar niet meer herkennen. En zich zal de heerlijkheid der gans aard zigen. Toen Diábolus dit hoorde en bemerkt, dat hij in elzigen list en bedrog ontdekt was, stond hij daar versuft en als tot het uiterst gebracht, maar daarin zigen binnenst wel de fontein van ongerijktheid. Woest kwaadaardigheid en opstand tegen Elschaddai en zichen zoen beden. Wat kon hij dan anders doen dan zich wedergeerd maken in nieuw gevecht te beginnen tegen den edelen prins Emmanuel. Zo Christian which dus weder in nieuw gevecht voor de stad mensziel te zien. Klimt dan op de heuvelen, gij die gaan den oorlog aanschouwt of Christoenielen bijwoont, en ziet aan beide welk noodlottig slagen daar worden uitgedeeld, terwijl in zo echt de stad te behouden en de ander zich van meester te maken. Diábolus keert van de wal terug naar zichen grootst sticht. Die hij in het hart der stad mensziel bezat, Emmanuel keert ook zich aangezicht naar het leger, en beiden maakten zich ieder op zichen which skeert op nieuw slag te leven. Frame bottom verstandi en juten stillen in vert schrift op frame top Diábolus tot het uiterst wanhopig omdat hij de boom die stad mensziel niet behouden kon. Besluit zoveel nadeel als mogelijk was tot het brengen aan het leger van den prins en de stad zelf, want, helaas, het was geenszins het geluk der stad, dat hij bedoeld, maar in tegendeel haar uiterst verwoesting, dit blijkt duidelijk genoeg. Daarom bevel hij ook aan zichen officieren, dat wanneer zich bemerkten, dat zich de stad niet langer houden konden, zich daar zoveel nadeel en verwoesting zouden aanrichten als mogelijk was, door die mannen, vrouwen en kinderen wenen. Want, Mark 9:26-27. Zeid hij, t is better, that which displates met den grondgelig maken en als in puin hoopig te laten, dan haar zo te verlaten, dat zich nog in geschikt wanning voor Emmanuel is. Emmanuel daarentegen, wetende, dat de nieuw volgende worsteling beslissen zou wezen en hij zich dus meester van de stad zou zien, gaf in koninklijk bevel uit aan al zichen officieren, voorneem kapiteins en krijgsleden, dat zich kloek zouden houden als echt krijgers tegen Diábolus en zichen aanhang, maar dat zich barmhartig, zachtmoedig en vriendelijk moesten wezen jegens de uitinwoners van mensziel. 22. Bind den strijd aan met hem en de zigenin,
Zeit de edelvorst, en late het heetst. Van het gevoerd op hem aankomen. 22. Dit laatst bevel van Emmanuel is karakteristiek, en toont hoog den boos en het boos heet, maar den zonder lief heeft. Hoofdstuk wieder capitulatie en hergevolgen. Die de bestemde dag gekomen die, wordt het bevel gegeven en stonden de mannen van den prins dapper in de wapens en ritten evenals vroeger hanbist kraten tegen de oppoort en ugpoort. Het wat wordt luidi, menschziel is gewonnen. Zo vielen zich dan op de stad aan. Diábolus daarentegen stond hen tegen met zichen bist kraten, en inderdaad zichen groeten en op hoofden vochten enigen ticht zeer fel en reed tegen s prinsen ledger. Maar na drive via flink aanvallen door den prins en zichen edel kapiteins wordt de oppoort opengebroken winking sad smiley 23. De buten en grendels, waarmee hij was toegemaakt, breken in duizend stukken. Toon klonken de trompetten, jukten de kapiteins, beefde de stad, en trok Diabolus zich in zijn hol terug. Toon nu s prinsen ledger de poort had opengebroken kwam hij zelf daar en stelde zijn troon. Hij plant ook zichen standaard op in berg, en zichen volk dat opzettelijk had opgeworpen en die de heuvel ziet to hoogig het genoemd wordt. Daar hield de prins nu zichen verblijf, terweten dit bij den ingang der poort. Hij bevel ook, dat de goeden slingers nu op de stad zouden worden gericht. En voornamelijk het kasteel zouden bestoken, omdat daar Diabolus en zichen complot zich hadden teruggetrokken. Van de oppoort liep de straat regelrecht uit op het huis van den heer griffier, die namelijk griffier was voor Diabolus de stad in en vlak bij zichen huis stond het kasteel. Dat Diabolus sedert lang tot zichen verfoeilijk hol gemaakt had. Daarom lieten de kapiteins zich zwind die straat schoon vegen door middel van hun slingers, zodat hun nu de weg open stond tot het hart der stad. Toon gaf de prins bevel, dat de kapiteins bornages, overtuiging en oordeel voortrukken zouden naar het paleis van den ouden edelman en op zichen poort aanvallen. De kapiteins rukten met vliegende varendels en in vol wapenrusting, de stad menschziel binnen, om de woning van den griffier juten te bestormen, die bijna even stuk was als het kasteel. De stormrammen, die zich bij zich hadden, ramiden de den van het kasteel. Toon zich aan het huis van den heer juten gekomen waren, klopten zich aan en vrugden binnengelaten te worden. De oude delman, niet ten vol hunug merk verstandy, hield zo lang het gevecht duwt zichen poorten gesloten. Daarom, nadat bornages te vergeefs gevraagd had binnengelaten te worden, zo liet hij in stoot geven met den kop van in stormram, en is die den ouden man beven en zichen huis op de fundamenten chudden. Toon kwam de griffier af naar de poort en vragde met beven die lippen wie daar waren. Bornages antwoord, which zichen de kapiteins en gezegwoorders van den groeten Elschaddai en den gezegenden Emmanuel,
Zigen zoon, wijischen a kastil op voor het gebruik van onzen edelen vorst. Intuition gaf de stormramde poort nog in stoot. Dis die den uden edelman nog meer beven, toon durf die hij niet understand de poort openen, ens koningskrijgsmacht trok binnen, namelijk de drie boven genoom die kapiteins. Het who is van den griffier was een zeer gemakkelijk en welgelegen verblijfplaats voor Emmanuel, niet alleen omdat het zo dichtbij het kasteel stond en zo stuk was, maar ook omdat het zo groot van omvang was en vlak tegenover Diábolus spelonk, waarin hij zich thans had wikkelen. Niet voor den dag durven die komen. Wat den griffier zilven betrof, de kapiteins hielden voor hem hun voornemen nog bedekt, het groot dol van Emmanuel bleef hem verborgen, zodat hij niet wist wat hij ervan denken moest en wat het einde zou wezen van zulk een donderend krijgsrumoer dot. 24, 23, de oorpoort wordt eerst opengebroken. Wanneer de geest des Heeren langen tijdt met den mens geworsteld heeft door de bediening des woords en de genade middelen, zo ga eindelijk het oor open voor de roepstem van boven. Maar het is Emmanuel het hart ter doni en daarom rit hij zich nu op het middelpunt van menskin wezen. 24. De uitgriffier Juten is zeer verschrikt en wordt ook niet dadelijk in el plannen ingewijd. Als het Juten wakker wordt dan vereist het Gods rechtvaardigheid en kan zich niet voorstellen, dat el diverselijk oordelen en schrikkelijk overtuigingen enkel zich tot behoudenis der ziel. Frame bottom Diábolus verslagen. Frame top het word nu ook weldra bekend in de stad ho het who is van den uden griffier was ingenomen, zigen kammersallen waren bezig en zigen paleis tot in oorlogstuur gemaakt. En zodra verspreid dit geret zich niet naar buiten vallen waren zeer ontsteld. Ieder deel dit bericht aan zigen vrijenden meed. En evenals in sneebelbij het rollen niet verliest, zo was binnen korten tijd de stad meed vervuld, en ieder meende, dat men van den prins niets anders ter verwachten had dan verdurf en ondergang. De oorzaak hiervan was, dat de griffier meer voortdurend beefde en de kapiteins als voor hem bedekt hielden. Dit maakt ook, dat men geen kwam aanlopen om het met genoeg te zien. Maar wanneer zich dan de kapiteins in het paleis zigen en de stormrammen spelen die op de poorten van het kasteel om die omver te stoten, zo worden zich nog meer ontsteld. En zoals ik zeid, de eigenaar van het who is maakt dit alarm niet minder, want el wie bij hem kwam en met hem sprak, verhaalt hij, dat hij niet understand doet en verdurf vereisde en verwat voor menskziel. Gij zult mij toestemmen zei de edelman, gij weet, dat which verraders juist zigen gegens die en eretichts zu verrachten, nu zu zegevierenden en heerlijken vorst Emmanuel, want nu ziet gij voor welgen ho hij ons niet slechts dit ingesleten hout, maar zich toegang heeft verschaft binnen ons poorten. Bovendien Diábolus ontvlaat hem, en nu heeft hij,
Zoals gijziet, van midgen who is investing gemaakt, om van daaruit het kasteel te bestormen, waar Diabolus zich bevindt. Ik voor mij, heb grootelijks gezondigd door mij stil te houden als ik spreken moest, en door de driektijd te verdraaien als ik ze uitoefenen moest. T is waar, ik heb ook wat geleden door de handen van Diabolus omdat ik mij aan de wetten van Elschaddai hield, maar wat zal mij dat beten? Zal dat weer goed maken lhet toegeven aan de opperlingen en lhet verraad, dat ik mij gepleegd heb, en wat ik toegeleten heb in de stad mensziel. O, ik beef als ik denk wat het einde wezen zal van dit treurige en schrikkelijk begin. Terwijl is dapper kapiteins aldus bezig waren in het huis van den Uden Griffier, was kapitein strafofning elders bezig in het verzekeren van de rechte straten en muren. Hij zat den heer vastueel overal na, hij gun die hem geen blik rust in enigen hoek, hij vervolgde hem zo hardnekkig, dat zigen mannen van hem verwijderd worden en hij blijde was zigen hoefden in hol te kunnen verstekken. Ook sloeg des krijgsman drie van vastueels officieren te ad. Daarin was de uit veroordeel, hij wiens gesenpen reeds gestuurd wordt. Des persoon was door vastueel aangesteld als water van de ophut, en weil door de hand van kapitein strafofning. Zo was ook in hier hardnekkig, die eveneens tot vastueels officieren behoorde en het opzicht had over de twee kanonnen, die op de ophut geplant waren. Ook hij weil door de hand van kapitein strafofning. Behalve was nog in dud, hij heet kapitein verrader, in legatig man, maar in wien vastueel groot virtue insteld. Des weil met de anderen. Frame bottom de door plaatsen. Bovendien maakt hij geen dueldige slachting onder heren vastueels soldaten, willen van hun stoutste en brutast manschappen duden die, en willen verwondend, die nog voor Diabolus paal stonden. Maar dit waren allen Diabolus mannen, was niemand onder uit de oorspronkelijke inwoners der stad. Andere oorlogsteden worden evenzeer door de andere kapiteins verricht. Ander ophut, waar kapitein goed hoop en kapitein lief het bevel worden, wordt ook in groot strafofning gehouden, want kapitein goed hoop sloeg met eigen hand zekeren hoofdman blindig, die de poort bewaakt. Des blindig had 1000 man onder zich en zich vochten met mokers. Zo vervolgde hij ook ens manschappen, sloeg willen dood, verwondde veel anderen en maakt, dat de rest zich in hueken en gaten ging verbergen. Ook stond bij die poort de welbekende kwederst. Hij was in grij sod, wiens baard tot aan zijn gordel reikt. Wij kennen hem als Diabolus Redener, hij had heel wat kwadjadaren in de stad en weil nu door de hand van kapitein goed hoop. Wat zal ik zeggen? De Diabolus mannen lagen in des dagen dood in iederen hoek der stad, of kunnen altijd nog veel te veel in leven bleven.
Nu kwamen op zekeren dag de uitgriffier juten en de hier verstand en kel andere behoeften der stad, terwitten de zulken, die wissen dat zich met menskziel staan en vallen moesten, bij elkaar, en na een raadsvergadering te hebben gehouden, stelden zich gemeentlich in vert ziekschrift op. Dat aan Emmanuel te brengen terwijl in de poort van menskziel was gezeten. De inhoud van dat ziekschrift hield in, dat zich, uit inwoners van menskziel, de stad, die nu zo jammerlijk geledig was, hun schuld beleden en zeer bedroefd waren, dat zich een majestit beledigd hadden. Tivens hem bidden die, dat hen in het leven mocht sparen. Op dit ziekschrift gaf in het geheel geen antwoord en dat verontrust hen nog te meer. Intussen gingen de kapiteins, die in het huis van den griffier waren, maar voort met hun stormrammen het kasteel te bestormen. Zo werd dan ook geëindigd de groot poort van het kasteel, die ondoordringbaarheid, opengebroken en in splinters geslagen, en daardoor stond de toegang tot het hol van Diábolus nu open. Toen werd een boodschap gezonden naar de oorpoort, waar Emmanuel voortdurend op zich troon zat. Hem te laten weten, dat een opening was gemaakt in Diábolus kasteel. Wat klonken toen werden de trompetten door prinsen legerkamp. Nu was de oorlog tak dit bij zich en menskziel zelf zo spoedig in vrijheid worden gesteld. Frame bottom frame top toon stond de prins van zigen zetel op, en nam met zich digenen zigene mannen, welk voor takt het geschiktst waren. Zo marcheerden zich dan op naar het huis van den griffier langs de straat van menskziel. De prins was gekleed in goeden wapenrusting en zigen standaard wordt voor hem uitgedragen, maar hield zigen aangezichten in vasten ploeg, zodat niemand daarop te zich lief die of gramschap lezen kon. Terwijl dan nu zo langs de straat reed, kwamen de burgers der stad allen uit handen en aan hun vensters. Die waren allen verstoomd door de heerlijkheid van zigen personen en denglens, die hem omringde, maar tevens zeer verwonderd, dat zigen geleid in zulk een stijven ploeg hield, want nu sprak meer tot hen door zigen daden dan door wat of glimlach. Maar nu ledde het om menskziel. Zoals which allen in zodanig geval genigt zichen te doen. De houding van Emmanuel uit zoals Joseph's broeders Joseph beschouwden, geheel op de verkeerd wigs. Want, dachten zich, als Emmanuel ons lief had, zo ons dat wel tunen door zichen wat of zichen geleid, maar daar dit niet doet, zo ons zeker. Wel nu, als Emmanuel ons heet, dan zal als in menskziel geduwd worden en de stad tot in puinhoop. Zich wissen, dat zich hadden overtreden, dat zichens veders wet door hen geschonden was, en dat zich tegenover hem gemeenzaak hadden gemaakt met Diábolus, dat van dit als kennis droeg. Want zich waren overtuigd, dat was als in engel gods dingen terwitten, die op aardgeburen, en dit deed hen nu denken, dat hun vroet zit eledig was en dat de goeid prins hen zo vernelen. Daarbij dachten zich,
welk tij dis geschickte voor hem dit ter doen dan nu, da hij menszielens geheel in zijn hand heeft. En daarbij trok dit in het bijzonder midden aandacht, dat de inwoners van mensziel of kun zich vereisden, niet anders konden dan diep voor hem nederbuigen, zich waren geerd het stof van zijn voeten te lekken. Ook wensten zich duizendmaal, dat hij hun hier en hoofd mocht worden en hen in zijn bescherming nemen. Ook spreken zich met elkander over de schoonheid van zijn persoon, en hoezeer hij in grootheid en voortreffelijkheid elwereld groeten overtrof. Maar wat hun zelven aanging, komen. Hun gedachten veranderden elk ogenblik en gingen van het uiterst tot het ander. Door dit tussen was en hoop geslingerd wordt mensziel als in bal, die door in welwind wordt voortgejaagd. Toen hij nu bij de poorten van het kasteel was gekomen, bevel hij Diábolus voor hem ter verchijding en zich in zijn handen over te geven. Maar hoe onwillig was dat beest om voor den dag te komen. Hoe worstelt hij dat jong. Hoe kromt hij zich in duizend bochten. Tak moest hij voor den prins komen. Toen bevel Emmanuel en zich vatten Diábolus aan, hem met zwaarketenen binden om hem te bewaren voor het vonnis, dat hij over hem had uitgesproken. Maar Diábolus stond op en smeekt voor zichzelven Emmanuel, dat hij hem tak niet naar den afgrond zenden zou, maar toelaten dat hij in het mensziel verliet. Frame bottom ontwacht begeert en bewenen voor den prins. Toen Emmanuel hem nu overwonnen en in ketenen gebonden had, leid hij hem naar de marktplaats, en daarvoor het ook van gansk mensziel onthield hij hem van zijn wapenrusting, waarop hij zoekt. Dit was in van de glorierijke daden van Emmanuel, waar hij zulk een overwinning op zijn vijand behaad. Terwijl men den reus uitkleed geven de goeden trompetten van den prins hun aangenaam geluid, de kapiteins klapten in de handen en het geheel leger invigde geschreeuwen. Toen wordt mensziel optroepen om te zien het begin der zegepraal van Emmanuel over hem, die en zich zo hun gansk vertrouwen hadden gegeven en op wien zich zo gepokt hadden in de dagen toen hij hen vleid. Aldus Diábolus niet uitgestroopt hebben die voordeelingen van mensziel enkel. 2:15 Van el dienaren des prinsen gaf hij bevel, dat hij met ketenen aan zijn zegwegen zou worden gebonden. Daarna in deel van zijn macht, terwitten kapitein bornages en kapitein overtuiging tot bewaking van het kastelijk te laten die, indien soms Diábolus volgelingen nog mochten trikten het in te nemen of in bezit te houden, reed hij in zegepraal over hem heen, langs de straten van mensziel de ook poort uit naar de vlakt, waar zijn legerkamp was opgeslagen. Maar gij kunt u niet verbeelden, of ge mocht het gezien hebben zoals ik, welk een vigdier in Emmanuels leger was toen zich daar den tiran gebonden zijn door de hand van hun edelen vorst en aan de wielen van zijn zegeke gekluisterd. Zich riepen uit,
Hij heeft de gevangen genomen en de overheden en machten heeft hij uitgetogen. Diabolus is on de krat van zigens wordt onderwerpen en tot inwerp van alle verachting gemaakt. Ook de vrijwilligers en die medicament waren den strijd dantes en jukten met zulk een blijde stem en zongen op zulk weluden die muziek, dat zich die de hoogs van bewonnen, luk. 15, 7, 10. En in de hoge plaatsen zigens zitten hun venstieren opendeden. En hun hoofden naar buiten steken de oorlog van die groot blijdschap ontes en. De lieden der stad, voorzuvelen dit meed aanschouwden, waren twijfel zich het onzigen, als tussen hemel en aard. Wel konden zich niet zeggen wat de uitslag van des dingen wezen zou voorzuver hun aanjing. Maar als gestie die langs in zu heerlijken weg, en ik weet niet hoe ik het noemen zal, maar als schien de stad als het werd lachen, zodat hun hoofd en hart en al hun zinnen vervuld waren met de aanschouwing der dingen die Emmanuel deed. Frame bottom frame top toon nu de edelvorst dit deel van zigens egepraal over zigen vigent diabolus volbracht had, gaf hij hem aan alles maar die en verachting in het openbaar over, en daarna hem bevel gegeven hebben die mensziel onmiddellijk te verlaten, liet hij hem uitgaren uit het midden des legers. Daar ging Diabolus door woest en onbewoonde plaatsen, zo ik en die math. 12:43. Rust, maar die niet vindendi. Nu waren de kapiteins bornages en overtuiging bij den mannen van groot aanzien, hun aanzichten waren als de aanzichten der leeuwen. En hun woorden klonken als in bruischendise. Zich hielden voortdurend hun verblij van het huis van den heer Juten. Toon al dus die groot en machtige prins zich overwinning op Diabolus had volvoerd, hadden de lieden der stad meer gelegenheid op de daden van des edel kapiteins te letten. Die kapiteins deden als met zulk in ernst en waren zo indrukwekkend in al hun handelingen, dat de stad onder voortdurende vereis werd gehouden en zich voor de toekomst nog altijd in twijfel verkeerden, zodat zich kwallig quisen wat rust of gemak, wat of hoop beduid. Ook woonde de prins toon zelf niet in de stad mensziel, maar in zichen koninklijk tent in het midden van zichens vaders macht. Zo gaf hij te op zekeren bestemden tijd speciaal bevelen aan kapitein bornages mensziel op te eischen. Al de burgers te laten komen in het kasteel en dan voor hun aanzicht de heren verstand, Juten en vastuel in bewaring te nemen, en hen streng te laten bewaken tot zichen welbehagen aangaren die hen voor de toekomst zo openbaar worden. Het opvolgen van dit bevel maakt wallig de veriezen en angst in de stad niet minder, nu waren dan hun donker vroetzitten omtrent dat droevig lot van mensziel wel tijdig bevestigd. Welken doet zich steven zouden en holang hun strafofning zou duren waren gedachten, die al hoofden bezeilden, waren. Die vereisten dat Emmanuel hen allen in den afgrond werpen zou, die ekelig plaats, daar Diabolus zo bang voor was, want zich wissen,
that zich het hadden verdiend. Anderen meenden, dat zich met het would zouden worden ontharsden het gezicht hunne stad, in ongenet gevelen ter zichen bidden zu goot en heilig vorst, o dat maakt hen zu droevig. Ook was de stad in groot onrust met het op de mannen, die in gijzeling worden gehouden, want dat waren hun gidsen en leidslieden, en als nu des mannen worden weggenomen, dan moest het immers eindigen met den ondergang van gansk mensziel. Daarom wissen zich niets betters ter doen dan gemenlijk met de mannen, die gevangen zaten in het ziekschrift opstellen tot den prins, en dit zonden zich op door de hand van zekeren heer begeerd tot leven. De man ging heen, kwam on het verblijf van den vorst en bood daar het request on, 25, dat van den volgenden inhoud was. Groot en wonderbaar heerscher, overwinner van Diábolus en van de stad mensziel. Which, de eladige in wonders van des beklagen swadige plates, smeken u nederig dat which genet mogen vinden in a welgen. Gedenk tak ons vorige overtedingen niet, nog de groot zonden van de mochtigen onze stad, maar spare ons na de grootheid we goeidetirenheid. En laat ons niet sterven, maar voor ons zicht leven, zo zullen which duelig zich no wenekten terwezen, enom als het behagen mocht zelfste kruim kens onder a wetafel op ter lezen. Amen. Zo begaf zich dan des smiekeling met zichen vert ziekschrift na den prins, en de prins nam het uit zichen hand on, maar zond hem in el stiltweg. Dis stilt, dit zwichten bedro fd de stad mensziel, maar nu in aanmerking nemen die, dat zich smeekschriften moesten indienen of steven daar zich voor het ogenblik niets anders konden doen, zo beraadselgden zich weder met elkaar en zonden in nieuw request in. Het was al toe in denzelf den geest en vorm gesteld als het vorige. 25. Het request wordt gebracht door den heer begeerd tot leven. Nu bid mensziel wel, maar dat gebed wordt bezeild door den naam van den vertzieker. T is alleen om liefsbehoud ter doen. Frame bottom het bere van mensziel. Frame top mer toon het vert ziekschrift opgesteld was, wissen zedie weer niet door wien het terzenden. Die het de eerstmaal gebracht had mocht het niet weder doen, want zedie meenden dat hij op een of andere which den prins beledigd had. Zo didden zich dan eens schuiveren die pogging kapitein overtuiging hun request in handen te geven, maar hij antwoord, dat hij voor verraders wild nog durf die tussen bij den tritten en bij den prins Emmanuel geen voorspraak wild wezen voor rebellen. Dat neemt niet weg zijt hij, dat ons vorst goot is. En dat het wel kunt wegen door de hand van iemand uit de westad in vert ziekschrift op terzenden, maar dan moest hij ook komen met den strop om zichen hals en op niets pretendi dan genet. Wel stilden zich dit uit was zo lang uit als zich maar enigszins konden. Maar bang zichen die dat nog meer uitstel gevaarlijk worden zo,
Zu kwamen zich tak to om de veel angst en wijs in des optestelen en interzenden door de hand van zekeren ontwacht begeerd. 26. Die hier ontwacht begeerd woon die in zeer jammerlijk koning binnen menskziel en men had zich tot das verniet met hem bemoeid maar nu moest hij naar den prins. Toon zich dit aan deze nomen man voorstelden zijt hij, ho zo ik anders kunnen dan almigen best doen dat menskziel van de verwoesting bewoed blijf. Zich gaven hem dan vrijmoedig het verziekschrift over en deelden hem met ho hij zich tot den prins moest wenden en wat hij had te zeggen. Daarna wensten zich hem ingelijkigen takt. Toon de man aan des prinsen tent gekomen was vrugdy hij evenals de eerste om den prins te spreken. Dat wat word aan zijn majestit overgebracht en Emmanuel kwam naar buiten. Toon ontwacht begeerd den prins zag weil hij vlak op zijn aangezicht te aarde en reboot, dat menskziel voor aangezicht mocht leven. En daarbij bood hij het verziekschrift aan. Toon de prins dat jaloezen had begaf hij zich in weinig terzijde en wd. Maar zich verstelde keerd hij tot den man terug, welk dan nog altijd schreeuwende aan zijn voeten lag en sprak toon voor het eerst des woorden tot hem, keer weder naar uw plaats, ik zal verzieken overweging nemen. Nu kunt gij wel denken, dat de leden van menskziel, die hem gezonden hadden, met groot verlangen uitzigen naar zijn terugkomst, in angst en wijs, dat hun verziek mocht verwerpen zigen. Ten laatst zigen zich den boodschapper terugkomen. Pas was hij binnen de stad of zich vrugden hem ho hij geweren was, wat Emmanuel zeide en of hun verziek ook van de hand was juizen. Maar hij antwoord, dat hij zwichten zo tot hij aan de gevangenis kwam bij den heer burgemeester vastuel en den secretaris. Daarom spoeden zich dan voort naar het gevangenhuis, wat de groeten van menskziel gebonden lagen. Welk een groot menigt stroomde daar samen om te vernemen wat de boodschapper zeid. Toon hij zich nu voor de tralies der gevangenis vertoonde keek de burgemeester naar buiten zo wit als in de ek en ook de secretaris beefde. Tak vrugden zich, verhalons, goed vrijend, wat de groot prins tot u zeid. Daarop antwoord ontwacht begeerd, toon ik aan de tent van den groeten heer kwam en naar hem vrugde, kwam hij te stond. Zo boek ik mij neder aan zijn voeten en leverd mij verziekschrift in, want de grootheid van zijn persoon en de heerlijkheid van zijn voorkomen maakten, dat ik onmogelijk op mijn voeten kon blijven staan. Toon hij het verziekschrift aan hem riep ik uit, dat tak menskziel voor aangezicht mocht leven. Hij verwijgde zich daarop in weinig en toon terugkomende zeid hij tot aannecht, geheen naar uw plaats en ik zal verzieken overweging nemen. De boodvoogde daar nog bij. De vorst tot wien gij mij gezonden het is zulk een schoon en heerlijk personage, dat we hem ziet hem tegelijkertijd moet liefhebben en wijzen. Ik voor mij kan niet anders doen, maar ik weet niet wat het einde van des dingen wezen zal.
bij het huren van dit antwoord waren zich allen versuft, bij den zich, die in de gevangenis zaten, en zich, die daar nieuwsgierig omheen stonden, want zich wissen niet welke uitlegging zich aan des worden zouden geven. Toen nu de gevangenis door de menigte verlaten was begonnen in de gevangenen onderling Immanuels worden te bespreken. De heer burgemeester zeid, dat dit antwoord niet getuig die van in totnig aangezicht, maar vast uil zeid, dat kwadig te stark en de secretaris dat het in doodvonnis inhield. Degenen, die daar in de nabijheid stonden en intussen heen gingen, zodat ze niet te best konden horen wat de gevangenen spreken, hadden maar ingedeeld van dat gesprek opgevangen. Daarom schepten enkelen troost uit die boodschap en anderen begrippen verschrikking in termo et in horen, en zo verstond niemand het juist. Maar gij kunt u moeilijk voorstellen welk een opschudding daardoor in mensziel ontstond en welk een verwarring daar heert. 26. Ontwacht begeert is weder in hugeria trap van geestelijke verwarring. De ziel kent nu haar toestand en begeert iets betters en huges. Frame bottom de gevangenen voor Immanuel. Frame top degenen, die aan de gevangenis geweest waren, doorlopen de stad, de in dit roependi, de aan de vlak het tegenover gesteld, en bij den meenden dat zich de volwaarheid vertelden, want zich hadden met hun eigen oren gehoord wat de burgemeester en de secretaris vertelden. De inriep, which moet in allen geduwd worden in ander daren tejang, which zal in allen nog geerd worden in de schreeuwde, dat de prins niets meer met mensziel wil te doen hebben, en inviad, dat de gevangenen spoedig ter dood zouden worden gebracht. En, zoals gezegd, de stond ervoor in, dat het bij het richting die had. Om dieren liep nu als verwoord door en kon niemand rust vinden voor het hol van zich in voet. Zelfs zo ging het met dit verwoord, dat sommigen ludverzekerden, de prins zo gansk mensziel met het zou vernillen. Intuition word het donker en bracht het eledig mensziel in kommervolin nacht door. Voor zover ik kon negaren kwam evenwel al des verschrikking voort uit het woord van den secretaris, dat prinsen antwoord in doodvonnis bevat. Dit verschrikt de stad, want eertijds hadden de inwoners van mensziel het stellig voor gehouden, dat de griffier in zijn was en dat zich niet spreek als in God spreek kon worden beschouwd. Daardoor was mensziel dus slechts in verschrikken van zichzelf. Nu begonnen zich eerst recht te gevoelen wat de gevolgen waren van opstand en rebellie en onwettigen tegenstand tegen hun invorst. Ik zeg, dat zich nu door was en schrikte gevolgen, de wratten van hun hardnekkigheid plukten, en wielden daarmee onder dan de hoofden en voornaamsten der stad. Maar om te garen, toen de schrik in weinig over was en de gevangenen wat tot zichzelven gekomen waren, grippen zich ook weder in weinig moed, en stelden in derd Wertzeekschrift, 27, op, waarvan de inhoud hier volgt, Prins Immanuel de Groot,
hier der gansk world meester der barmhartigheid, which, awelom, eladige, godeloos, sterven die onderdenen uit de stad menskziel, belichten voor wij groot heerlijk majestit, that which tjong wen veder uitzondigt hebben niet meer. Wat zich naar menskziel genoemd ter worden, maar vilero in den afgrond ter worden geworpen. Als gij ons duden wilt, zo hebben wij het verdiend. Als gij ons wilt verdoemen, kunnen wij niet anders zeggen dan dat het rechtvaardig is. Wij hebben geen reden tot klaging, wat gij ook doet hoe gij jegens ons gedrugt. Maar, laat barmhartigheid heerschen en laat zich tot ons uitstrekken. Laat wel ontferming op ons nederigen en ons van ons ongerechtheden bevrijden, dan zullen wij zingen van wij barmhartigheid en wel oordelen. Amen. Dit request moest nu worden naar den prins worden gezonden, maar wie zu het bij hem brengen. Sommigen zeiden, laat het hem doen. Die ook het eerst bracht, maar anderen keurden dat af omdat hij geen betere komst had verkregen. Nu lief die nog in ud man in de stad, wiens naam was goed werken, in man, die alleen die naam droeg, maar die niets had van de bedoeldzaak. De griffier was evenwel zeer tjong, dat des zonden worden, want zijt hij, which zich nu in groeten nu die pleten genet, waarom zouden which dan in man kiezen, wiens naam reeds in tjan spreek is met zich vert ziekschrift. Moet in which nu vrijend goed werken ons en bod maken, wanneer which in request indienen barmhartigheid. 27. In derd vert ziekschrift. Menskziel leert de groot les dat men altijd bidden moet niet vertragen. Ditmaal bestaat het gebed meest in schuldbelichtenis. Frame bottom de klokken geluid. Bovendien ging de edelman voort, als de prins hemens vroeg, hoe is naam? Dat best kan gebeuren, hij moest dan zeggen, de ud goed werken wat denkt gij dat Emmanuel dan antwoorden zou. Ha zo. Lieft ud goed werken nog in menskziel. Laat dan goed werken ook uit wen ud verlossen. Zet hij dat, dan ben ik zeker van, dat which verloren zigen, want geen duizental goed werken kan in menskziel redden. Toon de secretaris zich redenen opgegeven had waarom goed werken niet met het vert ziekschrift naar Emmanuel garen zou, waarin de andere gevangenen behoeften van menskziel ook op tjong. Wilden zich ontwacht begeerd opnieuw met de zending belassen. Zo lieten zich hem dan roepen en begeerden dat hij wederom heen ging, hij was daartoe dan ook dadelijk gekeerd. Maar zich smeekten hem, dat hij tak met geen enkel woord of handeling den prins zou beledigen, want door dat te doen, zeiden zich, zat gij menskziel in talus elodie brengen. Toon nu ontwacht begeerd bemerkt, dat hij weder garen moest verzoekt hij dat zedie hem zekeren hier bewenen zouden medegeven. Dis bewenen was in nastbomen van ontwacht begeerd, in man van in verbroken geest die zeer goed spreken kon bij in vert ziekschrift,
Daarom stonden zich dan ook to, dat hij met hem garen zou. Zo maakten zich dan geared, ontwacht begeerd deed in coordo zich hals en bewene vergezeld hem handen reingendi. Zo kwamen zich aan de tent van den prins. Frame bottom frame top was ik nu voor de derde maal terug kwamen zo bekroep hendovers, dat han herhaald aankloppen den prins hinderlijk wezen mocht. Daarom, toen zich aan de der tent waren genederd, zo maakten zich eerst een verontschuldiging voor henzelven en han herhaald komst, waardoor zich het Emmanuel zo lastig maakten, en zich zeiden, dat zich niet zo vaak terugkwamen omdat zich behaging in vonden hem lastig ter wezen of zichzelven te horen spreken, maar dat de nood hen drong. Zich konden, zeiden zich, nog dagrusten wegens han overtredingen tegen Elschaddai en zich zoon Emmanuel. Zich zeiden ook, dat zich tak niet hoopten, dat enig wangedruk van ontwacht begeerd bij het laatst bezoek zich majestit mocht beledigd hebben, en hij daarom met geen beteren troost was teruggekeerd. Na dit als nieuws zed te hebben, wierp ontwacht begeerd zich evenals de eerste maal op den grond aan de voeten van Emmanuel, roepende, o, dat tak mensziel voor aangezicht mocht leven. Daarmee gaf hij zich een verziekschrift over. De prins dan het verziekschrift gelezen hebbende, wendde zich weder in weigel terzijde als de eerste maal, en daarna terugkomende op de plaats waar de smiekeling lag, vragde hij naar zich naam en wat in hem werd gevonden in de schotting van de burgers van mensziel, dat men boven vele anderen hem had uitgekozen om des boodschap te doen. Daarop zei de man tot den prins, o, dat het tak niet kwad zich in mijgens herinneren, dat ik tot u kwam, en wat vraagt gij naar den naam van zulk een duden hond als ik ben. Slageneekt, bid ik u, op hetgeen ik ben, omdat zoals gij zeer wel weet, zulk een grote verstand bestaat tussen u en mij. Waarom de leden der stad mij zonden hebben, zullen zichzelven het best weten, maar het kan niet wezen omdat zich meenden, dat ik bij mijnen hier in bijzond gunst. Wat mij aangaat, ik heb in wolk aan mijzelven, wie zou dan met mij bijzonder ingenomen zijn. Tak zou ik begeren te leven, en dat begeer ik ook voor de leden der stad, en waarbij den zich en ik aan grote overtredingen schuldig staan, zo hebben zich mij zonden en kom ik in hun naam uw barmhartigheid vragen. Laat het u daarom behaging barmhartigheid te bewijzen, maar vraag niet wie dienstnecht is. Toen zei de prins, en waarom is mijzel met u gekomen in des juitige zaak. Zo verhaald ontwacht begeerd aan Emmanuel, dat hij in aanbomen van hem was, en in van zich best vrijenden. En zich naam, als het waar majestit niet mishaagd, is bewene van mensziel. Ik weet, dat willen van die en naam zich niet en daaronder ook wel bedriegers, maar ik hoop, dat het mijnen hier tak niet mishagen zal, dat ik mijnen bomen heb medegebracht. Toen viel ook bewene op zich aangezicht te aarde en sprak voor zichzelven, o, mijnen hier,
wat ik ben weet ik zelf niet, nog of mijn naam slechts voortdurend dan wel waar is, vooral wanneer ik begin te bedenken wat sommigen gezegd hebben, namelijk dat de Heer bij mijn vader is geweest. Goeedlieden hebben soms slecht kinderen en de preekten kweken soms huichelaars. Midgen mode noem die mij bij die en naam van midgen weegaf, maar of dit nieuw gebeurd is wegens de ijdelheid van midgen hoofd dan wegens de weekheid van midgen hart, kan ik niet vertellen. Ik zie onreinheid in midgen eigen trainen en goddeloosheid op den bodem van midgen gebieden. Maar ik smeek u, en bid dit als we die man zeer, dat gij tak ons over te dingen niet wilt gedenken, noch ons ongerechtheden en teke komingen aanzien, maar beid midgen zonden en die van menskziel verkoenen en niet lange watten met het verheerlijken van a genet aan ons. Nee dat zich al das hans meekingen voor zich aangezicht hadden neergeworpen stonden zich beven die op en watten het antwoord af. De prins sprak, de stad menskziel heeft grootlijkst jong midgen invader gebeleerd, daarin dat zich hem als haar koning verworpen heeft en zich tot in overheid kuzen lugena. Moordina en weglopen slave. Want diesen Diabolus, avurduan die vorst, tichts zu hoog door u gestchat, stond op tjong midgen vader en mij, in ons eigen paleis in het hoogst hof, menen die daarover heer en koning ter worden. Maar daar is hij nog juist bijtichts ontikt en gevangen genomen, voor zich goddeloosheid in kitnen geklonken en in die en afgrond werpen tegelijk met hen, die zich met gezellen waren. Die onverleid heeft zich aan u vertoon die en gij het hem aangenomen. Dit is nu en was reeds langen tijdt in groot belediging voor midgen invader en daarom zond midgen vader in machtig leggen naar u heno mu wedder tot zichen gehoomheid terug te brengen. Maar gij weet hodes manschappen, hun kapiteins en radschen door u worden geat en wat ze jute we hand ontvingen. Gij stond tjong hen op, gij slutte webhorten voor hen, gij bond den strijd met hen aan, gij vocht tjong hen en voor Diabolus. Daarom zonden zich tot midgen invader meerder strijd kraten en ik kwam met midgen manschappen u tot onderwerping te brengen. Maar zoals gij de dienaars behandeld het gij ook den meester behandeld. Gij stond evenzeer vijandig tegenover mij en sloot ook voor mij webhorten, en hield u doof voor midgen roopstem, en hield den tjan staan zolang vol als gij maar kont. Maar nu heb ik u met geweld onderwerpen. Riept gij ook genet zolang gij nog hoop had het tjong mij te houden. Maar nu ik de stad ingenomen heb roopt gij. Waarom riept gij niet toon de wit vlag midgen barmhartigheid en de zwart vlag des oordeels tegenover elkander uithingen. Nu ik weer Diabolus overwonnen heb komt gij midgen gunst zo eken, maar waarom hielpt gij mij niet tjong die en mochtigen reus. Tak wil ik het ziekschrift in overweging nemen en het beantwoorden zoals het meest strekken kan mij ter verheerlijken. Frame bottom vagdi in het legge van Emmanuel.
frame top garhini en vert sect kapitien bornages en kapitien overtuiging, that zich de gevangenen tot midut brengen. 28. Higher in het ledger, en reads morgan, zet tot kapitien oordeel en kapitien strafofning, that zich in het kasteel moet in blijven als in de stad menskziel in rust te houden tot dat gevoerd van midhuren zult. En daarna keert hij zich en trok zich in zijn koninklijk tent terug. Zo keerden dan ook ons beet smeekelingen en zochten den terugweg op, het antwoord van den vorst overlegendi. Het kwam hun zo voor, dat het veelhoop was op genedi en barmhartigheid, en dat de vorst te diep gekrenkt was hun te koninge hovelinen. Zo kwamen zich dan ook tot de plaats waar de gevangenen in hun ketenen nederliggen, maar hun droevig gemoeds gesteldheid was oorlijk, dat zich in het eerst geen enkel wat konden uitbrengen. Aan de poorten der stad hadden reeds honderden inwoners hen opgewat en hun toegeroepen, welk ding breng meed. Wat heeft de prins gezegd, maar zich antwoorden dan niet op tot zich aan de gevangenis gekomen waren, terwijl de scare hen op de heilen volgde. Toen zich in weinig bekomen waren, deelden zich het eerst gedeeld van Emmanuels antwoord aan de gevangenen meed, terwijl wat hij gezegd had van hun booshandelingen tegenover den koning en hun verbond met Diábolus, hoe zich voor hem gevochten hadden, naar hem geluisterd, zich door hem hadden laten regeren en den prins met zijn mannen verraakt. Dit maakt dat de gevangenen bleek begonnen te zijn, maar de boodschappers gingen voort en spreken, hij zeid, dat hij niet in ons schrift in overweging wild nemen en daarop zulk een antwoord geven als hem het meest verheerlijken zal. En toen des worden gesproken waren slecht bewenen in zeer diep zat. Daarop wordt al het volk droevig en verslagen, allen meenden hun doodvonnis ontvangen te hebben. Nu was onder het volk ook een edelman, wiens naam luidde onderzeker. Des vrugde aan de boodschappers of zich nu als verteld hadden wat Emmanuel had gezegd en zich riepen, neen, dat is waar. Daarop vrugde onderzeker, nu, wat heeft hij dan nog meer tot u gezegd? Toen bedachten zich in ogenblik en daarna kwam als uit. De prins verzoekt ons ook de kapiteins bornages en overtuiging te gelasten morgen de gevangenen tot hem uit te brengen, en de kapiteins oordeel en strafofning te vregen zolang op zich te houden over het kasteel en de stad tot which meer van hem zouden horen. Ook voegden zich nog daarbij. Toen de prins dit gezegd had keerd hij ons onmiddellijk den rug toe en verwijderde zich. Maar, dit laatst bericht brak hoop op eenmaal af. Eensklaps ging in een parijsjammer toen uit allemaal ten hemel. Daarop bereidde ieder der drie gevangenen zich tot den dood, terwijl de griffier sprak. Dit was het juist, dat ik vereisde. Zich meenden stellig, dat morgen de zon onderging hun levenslamp zo zich nu het geblast, en leden der stad geluften niet anders dan dat in der gelijk vonnis hen allen treffen zou.
Den Ganskin nacht bracht de stad menskziel door in juin, zak enusk. Toon de tijt Jekamen was na den prins tegaren, kleeden de gevangenen zik in Roojwad met stroppen hun halzen, de Gansk stad menskziel vertigen wadig die zik op de wollen in diepen roojekleed. Opdat de prins door het zicht van den roetot medeligden mocht worden gestemd. Al wat zich in menskziel beweglijp els reizen den wanopig door de straten, de in luid schreen den commend, de ander in stom smart. 28. Breng de gevangenen tot midjoet. De gevangenen gebonden ziel is niet op eenmaal on middelig verlost, zich moet het ernstig gewoelen welkeen droevig zaak het is tjong den heer het zondigen. Frame bottom menskziel in feestjwad. Zo was dan de tijt Jekamen, waarop de gevangenen moesten vertrekken voor den prins vertignen. Dit was de opticht, waarin zich gingen dot. 29. Kapitein Bornages ging met wat vroet kapitein overtuiging kwamik tiran, met de gevangenen in kitnen geslagen in hun midden. Dis laatst gingen diep gebogen dropem weg van trurijd, de kapiteins gingen met vliegen die varendels volwapen rusting. T was in jamelig gezicht dat drietal met stroppen hun in hals, telkens zich op de borst slaan die, terwijl zich het niet wagden hunnegen ten hemel op te heffen. Toon zich midden in het leger van den prins kwamen die de heerlijkheid daarvan het not vermeerderen. Zich konden zich nu niet langer inhouden, riepen overluid, ongelukkig menskin. Rampzalig in wonders van menskziel, terwijl zich met hun kitnen ramelden. Welk geluid hun angst kreet nog ekelige maakt. Voor de van prinsen tent Jekamen nilden de gevangenen eerbidigneer, terwijl mond na binnen den prins van hun aankomst ter verwittigen. Toon beklom de prins in praktigen true en liet zedie in brengen, zich kwamen beven die voor hem. Terwijl hun aangezicht van schumt bloesde, wierpen zich onmiddellijk terug. De prins zei tot kapitein Bornages, zeg den gevangenen, dat zich op hun voeten staan moetten. Toon stonden zich wedersidderend vlak voor den vorst, die tot hen sprak, zich gij die mannen. Die eertijdsdienerin wat van Elschaddai. Zich antwoorden, hier, Toon ging de prins voort, zich gij dan die mannen, die tolietten, dat els bedorven ingenomen werd door die afschuwelijken Diábolus. Zich antwoorden which didden zelfs meer dan dit toletten. Hier, want which verkazen hemzelf tot meester. Toon ging de prins voort, zat gejermid tiveden juist zigen, dat weslevenij onder zigen tyrannie leven lang voorgeduurd had. 29. De gevangenen worden nu het geleid. Het kamen van overtuig die ziel tot Christus garni et understaan met Bornages voorop overtuiging tot ik te huid. Frame bottom frame top zich antwoorden, hier, want zigen wegen waren aangenaam voor ons vlees which waren ververeemd worden van betere dingen.
En Winstet gij ook van hart ging hijvoort, toon ik optrookt jong menskziel, dat ik de overwinning over Uleden niet behaard had. J. Hier, J. Antwoorden zich metskomt. Toon zijt de prins, en welk straf meent gij nu wel, dat gij van midden hand verdient doordes en nog zoveel andere groot zonden. En zich antwoorden, beden den dood en het verdurf, hier, which hebben niets minder verdient. Hij vergde verdier of zich dan niets tot de koning van zichzelven hadden in te brengen. Maar zich antwoorden, which kan niets anders zeggen hier, dan dat gij rechtvaardig zijt en which schuldig. Toon zijt de prins, en waarom zich ne stroppen wen hals. De gevangenen antwoorden, die stroppen zich bestemd ons meed te binden op de gerichtspleits, wanneer het niet behaagt ons speuk. 5:22. Barmhartigheid te bewijzen. Zo vergde hij dan verdier, of de leden van menskziel het met hen in zweren in des belichtenis. En zich antwoorden, J. De inbolingen van menskziel, hier, maar wat de Diábolus man in anga, die tot ons inkwamen toon de reus ons in bezit nam, van hen kan wij niets zeggen. Toon bevel de prins dat in hieroort zo worden geroepen, en dat des door het midden van het gansk leger van Emmanuel garen zo uit te roepen bij den klank der trompet, dat de prins, de zoon van Elschaddai, in den naam van zijn vader en tot zijns vaders heerlijkheid in volkomen overwinning behaard had op de stad menskziel, en dat de gevangenen hem zouden navolgen roepen. Amen. Dit gebeurt zoals hij bevelen had, terwijl de muziek der hoogplaatsen overheerlijk speelde en de kapiteins, die in het leger waren, jukten, en de soldaten overwinningsliederen zongen ter eer van den prins. De varendels wapperden in den wind en overal was groot vigde, alleen de mannen van menskziel bezwekenstje van verlengen van dit els het einde terweten. Toon liet de prins de gevangenen wederroepen nogmaals voor hem te staan, en zich kwamen wederbeven die voor hem. Maar hij sprak tot hen, de zonden, ongerechtigheden, overtredingen, die gij met de gansk stad menskziel gedurende die en tijang midden in veder en mij bedreven het, mag ik u uit naam van midden in veder vergeven, en dat doe ik bijdezen. En dit gezet hebbende, gaf hij han, op perkament geschreven en vertzegeld met 7 zegelen in groot en algemeen pardon, bevelen die aan den heer burgemeester, den heer vastuil, en den heer griffier terwillen zorgen, dat dit pardon op morgen als de zon opging, door de gansk stad menskziel zou worden gehoord. Bovendien liet de prins de gevangenen hun roodwadu trekken en jas. 61:3. Gaf hun sieraad voor archie en vergde oliver truride en het wat des lofs voor in benauwden geest. Toon gaf hij aan ieder hunne drie goeden kleine dingen en kostbaar stenen. En nam hun stroppen af en hing goeden kittenen hun in hals en goeden ringen in hun oren.
Toon nu de gevangen en de genadij worden van Prins Emmanuel Huden en wat honderdaren word bemerkten, vielen zich stier in zwijgem, want de genad, de weldadigheid, het pardon gingen allen zo stillig in hun werk, waren zo overheerlijk en verrassend, dat zich niet in staat waren zoveel goedheid ter verdragen. J. De heer vast uil bezweekstier geheel, de prins liep op hem toe, wat hem met zich niet uwigommen, helsde hem, kust hem en sprak hem mod in, daar als na het wat der beloft zou worden gedaan. Ook helsde hij en kust de anderen, die vast uils meegezellen waren, zeggende, neem dit aan als in teken van mijn liefde, gunst en medeligden, en nu belast ik u, mijn heer de griffier, dat gij aan de stad menschziel mededeelt wat gij gehoord en gezien het. Frame bottom de intocht van Emmanuel. Frame top toon worden hunkitnen voor hun aangezicht in stukken gebroken en in de lucht geslingerd, terwijl hun voe stappen onder hen worden vastgemaakt. Toon vielen zich neder aan de voeten van den prins, kusten zich voeten en maakten dynat met hun trainen, ook riepen zich uit met luidstemmen. Zigen zich de heerlijkheid des Heeren van uit des plaats. Toon worden zich verzoekt op te staan en aan de stad menschziel te gaan vertellen wat de prins gedaan had. Hij bevel ook, dat lieden met fluiten en trommelen voor hen zou het gaan en spelen in de geheel stad menschziel. Toon word vervuld was ik niet na hadden nu het gezien en kwam in hun bezit wat zich niet gedroomd hadden. De prins liet ook den edelen kapitein gelufroepen en bevel, dat hij en enig zich officieren voor de edelheden van menschziel zouden heen trekken en rukken met vliegende varendels de stad binnen. Ook ontving des kapitein geluf last tentigde als de griffier het algemeen pardon in de stad menschziel zuiflezen, alsten met vliegende varendels de hoogpoort in terreigden met 10.000 mannen en zich gevolg. Hij moest dan doortrekken de hoogstraat op tot in het kasteel. En nemen dat in bezit tot zich hier daar binnenkwam. Bovendien moest aan de kapiteins oordeel en strafoefening geboden worden die stikt aan hem af te staan, menschziel te verlaten en spoedig tot den prins in het leger terugtrekken. Altoe was nu de stad verlost van de verschrikkingen der vier eerst kapiteins en hun manschappen. Wel nu, ik heb u verteld hoe de gevangenen door den edelen vorst Emmanuel behandeld worden en hoe zich voor hem gedroegen en hoe hij zedde met fluit en trommel werden naar huis zond. Nu moet gij u eens voorstellen hoe die van de stad, die niets anders verwachten te horen dan in vonnis des doods, en daarom niet anders dan in droefnis konden werken, alsof zedde met doornen gegezeld worden, des verandering van zaken vernemen. Hun gedachten konden zich in het eerst op geen ander punt bepalen. Zich verkeerden voortdurend in groot onzekerheid, hun harten waren gelig in weekske, die door in bevende hand werd vastgehouden. Maar ten laatst toon zich telkens over den moeilijken, meenden zich tak iets te zien terugken, en nu dachten zich weder, we zouden dat wezen.
ten laatst herkenden zich hun gevangennen, maar wie beschrifte verwondering hunne harten, toon zich bemerkten onder welken jelly en met huivel eerbiedig zijn zich terugkeerden. Zich gingen na het ledger in het swat, maar keerden nu in het wit terug. Zich gingen uit na het ledger met stroppen hun hals en keerden nu terug met goeden kitnen omhangen. Zich gingen uit na het ledger met hun voeten in kitnen, maar kwamen terug met ontbonden en vrolijk voetstappen. Zich gingen uit na het ledger met den dood vorgen en kwamen terug in de volverzekerheid des levens. Zich gingen uit na het ledger met bezwoed harten, maar kwamen terug met trommelen en pijpen. Toon zich nu voor oppoort gekomen waren, wog die de onbezwoed stad mensziel het, in Crete ter doen opgaren. Het was zulk in Crete dat de kapiteins in es prinsen ledger bij dat geluid kwamen te lopen. Ik, die onbezwoed harten. Wie zal hun dit juvel doiden, da hun dood waren die vrijenden weder in het leven waren teruggekeerd, want het was hun als in leven uit den dood de oudsten van mensziel in zulk Englands ter en verchignen. Zich hadden na niets anders uitgezien dan na den bijgel en het blok, merziet, vugdi en blijdschap, groot vertroosting en zulk weluden die muziek bereikten hen, dat in zich gezond van worden zou. Frame bottom Immanuel's feast. Toon zich dan binnen kwamen begroeten zich elkander met in, welkom. Welkom. En zigen is hij, die u sped. Zich voogden daarbij, which het wel, dat het goot met u afgelopen is. Maar homo et het nu garen met de stad mensziel. Zal het ook met ons go te floepen. Toon antwoorden de heer griffier en de burgmeester, o, go tijding. In blijde die boodschap van het go Groot vugdi voor de stad mensziel. Toon slaakten zich in nieuwen vruchte Crete, die de deed beven. Hyen vrugden zich meer na de bijzonderheden, ho het in het ledger was toegegaren en welk boodschap zich van Immanuel voor de stad hadden meegekregen. Zo verhaalden zich hun dan voorvallen uit het ledger en als wat de prins hun gedaan had. Dit maakt, dat de stad zich verwonderd over de wijsheid en genade van vorst Immanuel. Toon verhaalden zich wat zich uit zijn hand ontvangen hadden voor de inwoners der stad, en de griffier sprak luid des woorden, pardon, volkomen vergiffenis voor mensziel. Mensziel zal dit morgen ook ten terweten komen. Daarop gaf hij bevel, dat leden van mensziel morgen ook ten zich op het marktplein verenigen zouden om dit pardon, des algemeens schuldvergiffenis, te horen voorlezen. Maar wie kan nu zich voorstellen welk een verandering, welk een geestdrift des keerderdingen in het voorkomen der stad mensziel teweegbracht. Geen enkel burger der stad kon die en nacht slapen van louter vugdi, in ieder huis was vugdi, zang en muziek en allerlei vrolijkheid, elkander het geluk van mensziel ter vertellen en na des verhalen ter luisteren was al wat in ieder ter doen had,
enhet besluit van dit els was, veel meer dan dit zaalde op garanties on ons nog brengen. We had gisteren kunnen vermoeden, dat de dag van heden zulk in dag voor ons zitten zou. We had durven denken toon ons gevangenen met eigen kittenen beleden nu het gingen naar de ledgerplates, dat zich met goeden kittenen omhangen zouden wedeken. Zich, die zich zulven veroordeelden toon zich naar hun reek te begeven, worden door zich eigen mond vrij gesproken, niet omdat zich onschuldig waren. Maar door prinsen barmhartigheid alleen, met pijpen trommelen naar huis zonden. Maar is dit de handel which van de vorsten. Zich zulk gunsten aan verraders te bewijzen. Neen, dit is alleen het werk van Elschaddai en Emmanuel, zichen zoon. De morgen brak dan aan. De heer burgemeester, de heer vastuel en de heer griffier juten kwamen af na het marktplein op den tijd door den prins bepaard, waar het volk der stad henried stond op te wachten. Toen zich kwamen waren zich gekleed in die glorierig tweeden, welk de prins hun den vorigen dag had aangetrokken, de straight word door hun heerlijkheid verlicht. Zich drongen door naar de mondpoort, die aan het beneden in de marktplaats was, omdat des van u tichten af de plaats was, waar publiek zaken worden behandeld. Zo stonden zich daar in hun togas en hun eertekenen waren voor hen uit gedragen. Nu was de nieuwsgierigheid van het volk groot om de vol betekenis van het pardon te vernemen. Frame bottom frame top toon stond de secretaris recht op zichen voeten en eerst met de hand duwend hebben die stilt. Lars Hidge met lude stem exod. 34, 6. Math. 12, 31. De schuldvergiffenis. Toon Hidge kwam aan des wadden, de Heere God, barmhartig en genedig, vergeven die de ongerechtheid, de overtreding en zonden. Al godslastering en zon zullen vergeven worden toon konden zich niet langer inhouden van vagdi. Want gijmo et weten dat de mens in de stad in dit pardon begrippen was, niet in uit gezonderd. Toon de griffier geëindigd dit juetige stuk te lezen dreefden de burgers over de muren en wallen. 30. Al huppelen die springen die van blijdschap, bogen zich 7 op hun aangezicht tegenover de tent van prins Emmanuel. In Ludwig de Kreet ging op het volk riep, dat Emmanuel eeuwig leef. Toon wordt aan de jongelieden last gegeven dat zich al de klokken van mensziel luden zouden. Zo luiden dan de klokken en gingen de lofliederen op klonk de muziek in ieder huis van mensziel. Toon de prins de dreigevangenen met vagdi, met trommelen en pijpen naar huis gezonden had, bevel Hidge aan zichen kapiteins met de legerofficieren en soldaten geared ter wezen op morgen tegen het ogenblik, dat de griffier het pardon had afgelezen om dan naar zichen welbehagen te handelen. Toon nu de morgen gekomen was de griffier het pardon had voorgelezen, zo bevel Emmanuel,
dat trompeten van het leger zuden worden geblazen, dat vlaggen varendels zuden worden geplant. De helft daarvan op den berg en de andere helft op den berg richtheid. Hij bevel ook dat de kapiteins zich zuden vertonen in hun wapenrusting en dat de soldaten gejuich zuden aanheffen. Evenmin hield kapitein Geluf, die in het kasteel getrokken was, zich schuil. Maar hij vertoonde zich aan den toren trans van het fort met zijn officieren en muzikanten in vol wapenrusting, zich nu inswendende naar de stad en dan naar s prinsen legerkamp. 30. De burgers over de wallen en muren dreefden. Bunyan zelf let in een noot zijn bedoeling daarmee doet. De wallen betekenen het vlees, dit vlees nu wordt onder den voet getreden, wat de ziel van die over de verlossing overstelpt is. Zo bedoelt ook het klokkeljuden de lieflijk gedachten en lof verheffingen, welke de ziel omhoog stigen. Nu vertoont zich kapitein Geluf in de vesting. Het Geluf komt voor den dag, het leed zich zien beden aan Emmanuel en aan de Jethmenskziel. Hoofdstuk 6. Intikt van den vorst. Al das heb ik u nu getoond de wigzwarp en den wigwallings Emmanuel toegeikt die vermeerd stad menskziel te hewinnen en uit de hand en macht van den reus Diabolus te verlossen. Toon nu de prins de uitwendig blijken van die had aan den dag geled. Bevel hij dat zijn kapiteins en hun manschappen onder de muren van menskziel in spiegelgewicht zuden houden, en dit deden zich dadelijk. Maar, met welkeen behendigheid, vaardigheid, nauwkeurigheid en moed worden des krijgsleden hun bewegingen uit voor het oog van menskziel. Dat in stom bewondering dit spiegelgewicht aanstaat. Zich marcheerden vroet, nu in salen in een richting, dan weer tegen elkander in, zich verdeelden zich, openden de geleden, slitten ze die weer, maakten front, vergroeten de geleden, lieten dan den rechte vleugel naar het front trekken, dan den linker. Daarna werden naar de rechterhoed, 20 manoeuvres meer, maar als met de grootst nauwkeurigheid en sierlijkheid in hun wendingen en bewegingen. Nu hadden de leden van menskziel zoiets gezien, daarom klom hun verbazing ten top. Maar daarna voegde zich daarbij het gebruik maken van hun wapens in het spiegelgewicht, en toonden zich niet minder behendigheid en nauwkeurigheid, en worden niet minder bewonderd ook, bij den door die van de stad en door mij. Toon des handeling gestuurd was kwam de geheel stad menskziel tot den prins uit in het leger om hem voor zich overvloedig generd te danken en hem nederig te smeken, dat hij nu met hen wild medigaren naar menskziel en daarvoor altijd zich residenti houden. Zich deden dit op de nederigst manier. Zich 7 maal voor hem ter aard bejangde. Toon zijt hij, wat ze juliden. En nedertredende reikten zich de punt van zijn goeden scepter aan. Daarop smeekten zich, dat vorst Emmanuel met zijn kapiteins en krijgsleden voor altijd in menskziel wilden wonen.
dat zigen slingers stormrammen binnen in haar mochten worden opgesteld ten dienst van den prins tot verstuking van menschziel. Want zeiden zich, which hebben ook plaats voor oorlogswerk tugen overvloedig ruimt in magazijn van krijgsvoorraad op te ritten. O, do that, Emmanuel, gezult voor ons tot in koning in hoofd wezen. J. Regeer naar de begeerte waziel make gouverneurs vorsten uit de wekapiteins oorlogsmannen, which willen awanechten zich niet awaarwetten zullen ons in als bistchen. Zich voogden daar nog meer bij beden zich majestit daar tak wel bijzonder op te letten, want zeiden zich, indien nu, na al die gened, welk ons bewezen het, wel stad menschziel weer door wekapiteins zu worden verlaten, wanneer nu van ons wegging. Nu ons zoveel weldadigheid het bewezen ons zoveel barmhartigheid getoond, wat zal daar dan anders op volgen, dan dat het zu worden als ons vergdien uit bestaan had, ons vigenden zullen opnieuw. Terug kunnen ons nog woedender aanvallen dan in het eerst. Daarom smeken which you. O begeerlijk consergen krat leven van ons armstad, neem ons gelooft aan, which you als ons hier utroepen common het midden van ons wonen, laat ons volk zigen. Bovendien, hier, which weten het niet, maar het kan wezen dat nog wel Diábolus man in de stad bespijden. Zich zullen ons verrassen wanneer ons zult verlaten hebben, ons weder in de handen van Diábolus overgeven. We weet welk voornemens, complotten of samenspanningen orieds onder hen plaats hebben. O, that which tak niet weder in hun handen vallen. Laat het daarom behagen ons paleis als residenti te aanvaarden de bisthuizen der stad tot in woonplaats voor mannen. Toen zei de prins, als ik in stad kom, wilt dan toelaten, dat ik als do wat ik in mijn hart heb tjang mij vigenden. J. Wilt mij helpen in hetgeen ik daartoe onderneem. Zich antwoorden, which weten niet wat which doen zullen, which hadden eertijds zo niet gedacht, that which zulk verraders jegens Elschaddai worden zouden als which bewezen hebben te zigen. Wat zullen which daarom thans tot mijnen hier zeggen? Laat hem geen vertrouwen stellen in zigen heiligen, maar laat hem wonen in ons kasteel van ons stad vesting maken, laat hem zigen edelkapiteins zigen krijgshaftige soldaten over ons zetten, j. Laat hem ons overwinnen door zigen gened, dan zal hij voorzeker met ons zigen. Ons helpen zoals hij dat deed op dag morgen toon ons pardon ons voorgelezen wordt. Which zullen instemmen daarmee, ons hier, met alle weerwegen, zullen met haar wat de mochtigen aanvallen. Nog in wat awanechten hebben nu het gesproken. Zullen hierin midden hier niet meer lastig vallen. Which ken in de diept der which schied van u, ons vorst, niet. Wees die metriden zu hebben kunnen denken, dat ut el die bitter beproevingen, waarmee which beproefd juist zigen, zulk een zo et zu voortvloeien als which nu genieten.
me, hier, later liegt voor ons henengarnie en awerlief die ons te volgen, j. Neem ons bij de hand en leid ons door wen radi en leid die ons altijd bijblijven, opdat els ten bist van een echte uitloop, en komen ons menskziel en doe wat u behaagt. O, Heer, kom tot ons menskziel, doe wat u behaagt, als ge ons meer behoort voor de zonde en awer majestit leert dienen. Toon zijt de prins tot de stad menskziel, geheen, keer terug naar wanning inward. Ik zal volgaan alle begeerten in willigen, ik zal midden koninklijk tent verlaten, ik zal morgen midden legge van voordeelig poort doen opraken en zal de stad menskziel binnenrichten. Ik zal zelf bezit nemen van a kasteel en zal midden soldaten over u stellen, ik zal nu dingen doen in menskziel. Die nuut begin ignati, landstreek of koninkrijk gebeurd zigen onder den wijden hemel. Toon slechten de mannen van menskziel in verdekreet en keerden inward naar hun woningen terug. Daar vertelden zich aan hun kinderen en vrienden lhet goed, dat Emmanuel beloofd had aan menskziel te doen. En morgen zeiden zich, zal hij ons stad binnenrichten en maken woningen bij ons in menskziel. Toon gingen de inwoners van menskziel met groot hast naar buiten naar de groen bomen en wijden takken en bloemen te vertemelen, ten einde die op de straten te strooien hun koning tegemoet. Zeddy maakten ook gwerlands en andere verseringen hun vagdi aan den dag te leggen en hun in Emmanuel wadig te ontvangen. Zich struiden de gansk straight vol van de poort tot de den van het kasteel, de plaats, wat de prins wonen zu. Ook bereiden zich voor zichen komst de best muziek. Die de stad bijeen brengen kon voor hem bij zichen in intact te spelen. Op den bepaalden tijd deed hij dus zichen intreed in menskziel en worden de poorten voor hem opengezet, daar watten ook de oudsten en bestuurders van menskziel hem op ten einde hem 1000-maal welkom te heten. Hij stond dan op en ging menskziel binnen, hij en zichen dieneren. De oudsten gingen happelende voor hem uit tot zich aan de poorten van het kasteel waren genederd. De prins was gekleed in zichen goeden wapenrusting, hij reed op zichen koninklijken wagen, de trompetten klonken rondom hem. De vlaggen waren ontplooid, zichen 10.000 volgden hem op den voet en de oudsten van menskziel gingen voor hem uit. En nu waren de muren van die vermeerd stad opgevuld met de inwoners, die zich daar vertemelden om de nedering van den prins aan het hoofd van zichen koninklijk legergade te slaan. Evenzo waren vensters, balkons, zelfs daken de huizen gevuld met lieden van allerlei standen en leeftijd, om het goed te aanschouwen wat hun stad te buurt viel. Toen hij nu de stad was binnengetrokken tot op de hoogte van het huis van den griffier, gaf hij bevel. Dat iemand naar kapitein geloof zou garen om te vragen of het kasteel geaard was gemaakt tot de ontvangst, want de toebereidselen al daar waren opgedragen aan dezen kapitein. Hand 15:9
Daarom word nu ook aan kapitein geloof gelast, dat hij met zijn strijd maakt naar buiten zoeken om zijn vorst te ontmoeten, en volgens dat bevel word ook gedaren. Zo geleid hij hem dan in het kasteel. Dan allegeer de Efes. 3:19. Prins den nacht daar binnen met elzigen machtige kapiteins en oorlogsmannen tot groot vagdie der stad Menskziel. De eerste bezijd van de leden der stad was nu zorg te dragen, dat de kapiteins en krijgsleden van s prinsen leger onder hen zouden worden ingekwartierd. Niemand zocht zich van af te maken, maar integendeel ieder had spijt, dat hij nog niet meer kon burgen, want elk burger van Menskziel had zoveel achting voor Emmanuel en zijn mannen, dat niet hem meer grief die dan dat hij het gansk leger niet herbergen kon. Zich rekenden het eer hen te mogen verzorgen, en wilden hen gaan op hun wenken bedien en alsof zich hun liefknechts waren geweest. Ten laatst werd het aldus bepaald, kapitein Elschaddai zou worden ingekwartierd bij den heer Reed, kapitein Geduld zou wonen bij den heer Gemod. Des heer Gemod was tijdens vastuels klark geweest, namelijk tijdens den opstand. Verdier word besloten, dat kapitein lief die zo verblig verhoeden bij den heer Genigenheid, dat kapitein goed hoop zou worden ingekwartierd bij den burgemeester. Wat het who is van den griffier aangaat, hij zelf begeerd dat de kapiteins bornages en overtuiging zich daar zouden vestigen, aangezien hij zo vlak bij het kasteel woonde, en door den prins was verordend, dat ingeval het nodig worden mocht alarm te slaan in de stad Menskziel, dit dan van hem zou uitgaan. In zijn groot paleis legeert hij bovendien hun manschappen. Wat de kapiteins oordeel en strafoefening aangaat, de heer vastuel nam Rom. 6:19. Efes 3:17. Hen en hun mannen tot zich, omdat hij onder het oppergezag van den prins voor het welzijn der stad had te zorgen, evenals hij van tevoren onder den tiran Diábolus aan haar verderf had medegeholpen. Zo worden ook de overheid troepen van Emmanuels gevolg in de stad gehuisvest. Maar kapitein geloof bleef met zijn volk voortdurend in het kasteel. Frame bottom het standbeeld van Diabolus vergroeist tot stof. Frame top nu minden de oudsten en hoofden van Menskziel, dat zich niet van den prins zouden kunnen verzedigen, zijn persoon, zijn woorden. Zijn handelingen waren zo bekoorlijk, zo begeerlijk en aantrekkelijk voor hen, dat zich hem beiden tak niet altijd binnen de muren van het kasteel te vertoeven, maar ook de kwijtels hun straten te bezoeken. Want zeiden zich, gelief die opheer, wettigen waardigheid, glimlach, blikken. Away worden zich het leven, de kracht, de zenuwen der stad Menskziel. Benevens dit begeerden zich ook, dat zich zonder ophouden of bezwaren toegang mochten hebben tot zijn persoon, waarom hij bevel, dat de poorten zouden openstaan,
Opdat zich telkens mochten kunnen zien wat daar plaats had het koninklijk paleis onhinderd konden binnentreden. Wanneer hij sprak dan hielden allen zich stil om naar hem te luisteren, als hij wandeld, dan was het hun genot zich voorstappen na te treden. Nu maakt op zekeren tijd Emmanuel in feest voor de mannen van menskziel, op den feestdag kwam al het stadsvolk naar het kasteel om deel daaraan te nemen. De martigt bestond uit allerlei buitenlandsk in spijes, die niet op de arkes van menskziel groeid. Nog in het gansk koninkrijk het heel, was een spijes die van zichens vaders hof kwam. Zo werd dan snel dispose togericht de mocht vrijgeliggeten. Maar telkens als nieuwheid richten worden opgedragen, zeiden zich tot elkander, wat is dit? Want zich wissen niet hoe zich het noemen zouden. Zich dronken ook van het water, dat wiggens worden was waren zeer vrolijk met hem. Daar was muziek al den tijd, dat zich aan tafel zaten, men ps 78, 24, 25. At het brood der engelen en honig, die uit den rotsteen was gedropen. Zo at menskziel de spijes, die bijzonder voor het hof bestemd was, zich hadden daarvan overvloed. Ook mo et ik niet vergeten u te vertellen, dat muzikanten bij den martigt tegenwoordig waren, die even uit de stad menskziel hun afkomst hadden nog uit heel den omtrek, zich waren opetangmeesters aan het hof van Koning Elschaddai. Nadat nu de martigt was afgelopen onderhield Emmanuel zich nog langen tijd met zijn gasten. Hij gaf hun heilige raadselen op of James in goed spreken door zichens vaders secretaris opgesteld, der gelijk zich nog niet in enig koninkrijk gemaakt omdat niemand Elschaddai evenert in which she en verstand. Veel van des raadsels waren gemaakt op Koning Elschaddai zelf op zichens oon. Tevens betrekking hebben die op zich'n uitleggen met menskziel. Emmanuel zelf led hen enig van die raadselen uit, maar wat worden zich toon verhilderd in het verstand. Zich wat zich nimmer hadden gezien, zich hadden zich niet kunnen verbeelden, dat zoveel diep zaken verborgen lagen onder enkel zo'n voudig worden. Ik zeid u reeds wien des raadselen betroffen, als zich uitgeled waren dan zag ieder duidelijk dat het zo was. Het gebeurt ook wel, dat de zaken zo duidelijk klaar waren, dat geen uitlegging bij nodig was, maar dat zich alleen Emmanuel behoeften aan te zien om geheiligd de beduidenis te komen. Zich wenkten dan ook reeds elkander toe, konden niet nalaten te zeggen, dat is het lam hij zelf is het offer. Hij is de rots. Daar is de roodvaas. Dat is de day dat is de week, zo nog veel meer. Daarna liet hij de inwoners van menskziel garen. Maar niemand kan zich verbeelden hoe dat volk met des behandeling was ingenomen. Zich waren overstelpt van vagdie. Zich waren dronken van bewondering toon zich en begrippen wat hun Emmanuel voor hen was,
en welk jij men hij hun ontslut. En toon zich te kwamen en in hun eenzaamheid teruggekeerd waren konden zich niet anders, dan van zich daden zingen, zelfs zo waren zich van hem vervuld, dat zich in hun slaap zich lof zongen. Nu was het hart van den prins Emmanuel de stad menskziel te vervormen en haar zulk invocation te geven als hem het meest behaagde en ook het meest dienstig was tot verstikking en verfraring. Hij voorzag ook het invullen van bijten of the rod van binnen, als uitliefde voor menskziel. Ten eerst gebeurt hij nu, dat de slingers, die hij van zichens vaders hof had meegebracht toon hij den oorlog tegen menskziel ondernam, op de borstwarangen van het kasteel en op de torens ze worden, want hij had ook verschieden torens laten bouwen. Ook had hij zelf een instrument uitgevonden, dat met bijzond juistheid stenen weerbuut het kasteel en uit de mondpoort, in onweerstaanbaar krijgswerktuig, dat altijd dol trof. Het droeg geen naam, maar werd aangepakt gelufto ever trudo in bijten gevelen gebruik van te maken. Frame bottoms in Heilige glast wordt naar de rechtbank gevoerd. Toon dit gedaren was reep hij den heer vastuil tot zich en gaf hem het bevel over de poorten, de wallen en de torens der stad. Ook stelt hij het staan die ledger onder zich met bijzonderen last te waken tegen oproer en opschudding. Die den ved van onzen koning en van de goede stad menskziel zu kunnen storen. Evenzeer gaf hij hem in last, dat als hij sommigen der Diábolus mannen in enigen hoek der stad verborgen vond, hij dan aanstonds de hand aan hen slaan moest of hen in verzekerd bewering nemen, opdat zich naar de wet mochten worden gestraft. Toon reep hij den heer verstand tot zich, den uden burgmeester, die dadelijk goed zijn amt was ontzet toon Diábolus de stad inem. Hij herstelt hem nu in zijn amt en wel voor zijn leven. Hij verzoekt hem ook in paleis voor zich te bouwen vlak bij de hoekpoort. En dan moest het in stuk paleis zich op de manier van in toren ter verdedigen. Hij verzoekt hem daarbij de beacon der openbaring en uitlegging der mysterien als zich levensdagen vrig not herlezen, opdat hij zich amt waardiglijk mocht bekleeden. Hij maakt ook den heer kennis tot secretaris of griffier. 31. Niet den uden edelman juten te verstutten, maar omdat hij voor diesen in beter amt had, dat hij hem later zou opdragen. Toon bevel hij dat het beeld van Diábolus zou weggenomen worden van de plaats waar het opgesteld was, en dat zich het volkemen moesten vernillen. Het tot puin vergruizen en dan naar alwinden verstruien bijten de muren der stad. Maar het beeld van Elschaddai zich weder moest weder worden opgericht en nevens het zich op de poort van het kasteel geplaatst. Het moest zeerlijk gemaakt worden dan uit tevoren aangezien zich weder en hijtens in meerder genet dan het tot de stad menskziel open. 22, 4. Gekomen waren.
Hij wild ook dat zich naam du idelig worden gegraveerd op de buiten mu der stad, en wel in het fidgenst goed ter eer van mensziel. 31. Kennis wordt griffier, terwijl het juten in hugeren post bekaamt. Kennis is het geheugen de herinnering der ziel. Jesus zet. Dit is het eeuwig leven, dat zich u kennen, den eeuwigen waarachtigen God en Jesus Christus, die en gezonden het. John 17, 3. Frame bottom frame top nee dat dit els gestid was gaf Emmanuel last, dat die dry groot Diábolus mannen gevat zuden worden. Welk zoveel LED hadden aangericht, terwijl de twee burgemeesters ongeloof en zinelig last met den secretaris vergeten. Benevens hen waren nog enkelen, die Diábolus tot edelijden en burgers in mensziel gemaakt had, die door de hand van den nieuwsreich virgin en getrouwen hier vastueel worden gevat. Hier zigen hun namen, Jonkheer Godvertaker, Jonkheer Hardert en Jonkheer Valskved. De burgers waren de heren zonder waarheid, zonder medelijden, en hoogmoed. Dis worden in de gevangenis en de naam van den cipier was waarachtig. Dis waarachtig was in dergenen, die Emmanuel meegebracht had van zigens vaders hof, toon hij den oorlog tegen mensziel aanving. Hij gaf de prins bevel, dat de drijstigten, die op aanstoken van Diábolus door zigen mannen in mensziel gebouwd waren, moesten worden afgebroken en geheel vernield. Van dis stigten, hernemen en gouverneurs het gereeds tevoren gelezen. Maar dit werk ging langzaam wegens de groot die vestingen en de stenen, het en lad, dat aan was. Het duurde langer al dat puin was opgeruimd. Hoofdstuk 7. Enen meester dienen. Toon dit els gestid was gaf de prins bevel, dat de burgemeester en de raadsleden van mensziel intricht schof zuden samen roepen de Diábolus mannen, welken preventief gevangenis zaten onder bewering van den cipier waarachtig ter vonnissen dot. 32. Toon nu dat het daar was en het gericht schof zaten. Word aan den cipier waarachtig bevel gegeven de gevangenen voor de balie ter brengen, het geen ook gestid. Volgens de junten van mensziel worden zich voorgebracht met kittenen beleden. Daar zaten de burgemeester, de griffier en de ganske vergadering. Eerst wordt de jury gekozen en daarna worden de getuigen bezwaren. De namen der juryleden waren deze, de heren geloof, waarachtig hart, oprecht, quodhater, godlief, goed werken, vrouw voor God en uitmoedig. De namen der getuigen waren, de heren Alswetter, waar spreker, Alugengiter en de heer vastueel met zigen mannen, als nog meer nudig mochten zigen dot. 33. Zo worden dan de gevangenen voor de balie gebracht en sprak de heer de recht, want hij was de stadsklark breng Godvertaker voor, cipier. Godvertaker trad vroet. Toon zeid hij tot hem. Heffe we hand op state hier bekend onder den naam van Godvertaker, in indringer in de stad mensziel,
omdat gevoerd en onbeschaamd het gezed staan die gehouden, dat geen God is, en dat diens volgens ook al godsdienst overbodig is. Dit het gedaren tegen de eer en heerlijkheid van den koning en tegen den waarde en de veiligheid der stad mensziel. Wat het geheir tegen in te brengen. Zicht schuldig on het geen ten last geled is of niet. Godverteke, niet schuldig. De klark, roep de getuigen, de heren alswetter, waar hij spreken en lugengite binnen. 32. Het gericht en de terechtstelling der Diábolus mannen. Het onderscheid moet nu tot het ook worden verloren tussen de ingeboren der stad en degenen, die Diábolus medebracht bezignen intucht. De eersten kunnen worden vernieuwd en wedergeboren, de laatsten moeten worden gedood en uitgedreven. 33. De drie getuigen alswetter, waar hij spreken en lugengite slaan terug op ons en vorm van getuigenis afleggen, 1 de waarheid, 2 de volwaarheid, 3 niet dan de waarheid. Frame bottom het verhuvan hardert. Frame top enz kwamen binnen. Toon zijt de klark, getuigen voor den koning, ziet diesen gevangen, die hier voor de rechtbank staat, aan, kent hem. Daarop antwoord hier alswetter, hier, which kennen hem. Zijn naam is Godverteke, hij is jaren lang in zeer gevaarlijk en verleidelijk persoon geweest in de stad mensziel. De klark. Zicht wel zeker van, dat hem kent. Alswetter. Hem kennen. Midden hier. Ik ben vroeger altijd de kwerf in zijn gezelschap geweest dan dat ik hem nu niet kennen zou. Hij is in Diabolisme en de zoon van in Diabolisme. Ik ken beiden, zijn vader en zijn grootvader. De klark. Zeer wel. Hij is aangeklaagd onder deze naam en wordt beschuldigd te hebben gezegd en staande gehouden, dat geen God is, en dat men dus ook met godsdienst zich niet moet bezighouden. Wat zet nu getuigen des konings, is hij schuldig of niet? Alswetter. Midden hier. Hij en ik waren in zinder ongestreed bij elkaar en hij sprak toen zeer openlijk over allerlei meningen en gevoelens. Daar hoorde ik hem toen zeggen, dat hij, wat hem betreft, volstrekt niet gelooft dat in God is. Maar voegde hij bij, daarom kan ik mij toch wel houden of ik het geloof en, al na het gezelschap, waarin ik mij bevind, mij meer of minder godsdienstig aanstellen. De klark. Zich toch wel zeker van dat hij dat gezegd heeft. Alswetter. Op den eed, die en ik gezworen heb, hij heeft dat gesproken. Toen zei klark, midden hier waar hij spreken, wat het als konings getuig hier bij te voegen. Waar hij spreken. Midden hier. Ik was eertijds in groot vrienden en metgezel van hem, het geen mijns meer spijt dan ik zeggen kan, en ik heb hem zeer dikwijls met groeten opvoeren zeggen dat geen God is, nog engel, nog geest. Klark.
Wahud dit gij hem dat zeggen? Hij spreker. In de Zwartmanstraat in de Godslasteraarsgang, op nog zoveel andere plaatsen. De Clark. Weet gij nog meer van hem? Hij spreker. Ik ken hem als in Diabolusman als de zoon van in Diabolusman, die verschrikkelijk was in zijn ontkenning der godheid. Zijns vaders naam was nimmer goed, die ook nog meer kinderen had dan diesen godvertaker. Meer heb ik niet te zeggen. De Clark. Midden heel ugeniter, zie gij den Evangelien aan. Kent hij hem? Ugeniter. O, midden hier. Dis godvertaker is in van de snoodst beven, die ik het ontmoet heb. Ik heb hem horen zeggen, dat geen God is, ik heb hem ook horen zeggen, dat geen toekom in die wereld is, nog zond, nog strafofning hiernamaals. Bovendien heb ik hem de uitdrukking horen doen, dat het even goed is in who is de ontag te bezoeken als een preek te garen horen. De Clark. Wahud dit gij hem des dingen zeggen? Ugeniter. In de Dronkardstraat, juist naast het Ratelsteeg, in het who is van meester Goddeluschied. De Clark. Zet hem weer vast, Sipia, leed zinelig last voor het dreikt verchignen. Zich tot die persoon wenden die ging wordt, zinelig last, gij zigt hier onder diesen naam aangekondigd, als een indringer in de stad menschziel, omdat gij op in duivelski verraderlijk kwich store waar al handelingen waar worden anderen geleerd het, dat het voor in mensch geoorloofd zelfs nuttig is aan zich'n vleeselijk lassen toe te geven, dat gij, wat u anga, uzelven, nog zondig vermeeguet het verluchen dat ook niet doen zat zo lang aannam. Zinelig last is. Wat zet gij daarop? Zigt gij schuldig of onschuldig? Toon antwoord zinelig last, midden hier, ik ben in man van hoe afkomst ben gewoon aan vermeek wield. Ik ben niet gewoon midden handelingen te laten dwingen of rigen, maar volg steeds midden wil als een wet. Het komt zelfs vereemd voor, dat ik het ter verantwoording word geroepen voor dat geen wat niet alleen ik, maar veruug de meest mensen doen, zich in het openbaar of in het verborgen meestal wordt toegestemd goedgekeurd. De Clark. Heerschap, Anna hoog afkomst is ons niet gelegen, of kun dit tegen u pleit, want ho beter gij het moet inzigen, maar wat ons nu bezig houdt is de beschuldiging tegen u ingebracht. Wat zet gij daarvan? Zigt gij schuldig of niet, frame bottom valskvad, zigen vader, moeder betrekkingen. Niet schuldig. Zijt hij. De Clark. Roep dan nu weer get eugen op dat zich get eugen vervlegen. Get eugen des konings, wat het gij in te brengen tegen diesen mensk. Eerst gij, Elschaddai, kent gij hem. Elschaddai. Midden hier, ik ken hem. Zijn naam is begeerlijkheid. Hij was de zoon van zeker een dierlijk of beestachtig,
Zigen mode bad hem in de Vliesche Straat, Zich was de Dr. van Zekkeren Boezlust. Ik ken Zigen gansk geslacht. De Clark. Goat. Gij het Zigen aanklaat gehoord. Wat zet gij daarvan? Is hij schuldig aan het geen hem ter last wordt geled? Al sweater. Midgen hier, hij is inderdaad in groot man zoals hij zet heeft en 1000 maal groter in godelusheid dan van afkomst. De Clark. Maar wat weet gij van Zigen bijzond daden en handelingen? Al sweater. Ik weet, dat hij in lugenaar is, in vloeke, in sabatschinder, in echt breken en in onkuist. Ik ken hem als schuldig aan een menigtongrijke tijden. Hij is een zeer snood mensk. De Clark. Maar wat was hij gewoon zich onrijke tijden ter bedrijven? In een of anderen verborgen hoek of openbaar en met schumptelusheid. Al sweater. Door de gansk stad, midgen hier. De Clark. Kom, midgen hier waar hij spreken, wat het gij voor ons en koning ter zeggen tegen diesen gevangene. Waar hij spreken. Al wat de eerst getugezet heeft weet ik wat hij zich niet en nog veel meer daarbij. De Clark. Meeste begeerlijkheid, het gij wat des heren zeggen. Zinelig last. Ik was altijd van oordeel, dat het gelukkigst leven, het welk in mensk lijden kon op des aard, was zich in niets ter bedwingen wat de begeert van zigen hart hem opgift. Ik ben niet aan des midgen opinie ontrue geweest, maar heb daarin al midgen degen geliefd. Daarbij was ik niet zo hardvochtig, dat wat ik voor mijzelven zo et vond, ik dit anderen zo hebben verboden frame bottom frame top tone side het hof. Is geno egut zigen eigen mando hem ter vera oordelen. Men brenge hem weeg, Scipia, en brenge ongeloof voor. Ongeloof wordt voor de rechters gesteld. Meester ongeloof zijt de Clark, gij zigt hier bij en naam aangekkeld als een indringer in de stad menskziel, omdat gij godelooslijk. Toon gij overst in des stad wat, tegen den Koning Elschaddai het verze als hij kwam de stad op te eischen, ten einde die weder in zigen bezit te krijgen. Gij het tegen den naam, de legge maakt en de zaak des konings gesteld, en handelt het eveneens als Diábolus, a hoofdman. Gij het de stad oproerig gemaakt en met maakt tegen den koning verweerd. Wat zet gij op des beschuldiging? Zigt gij schuldig of niet? Toon zijt ongeloof, ik ken Elschaddai niet, ik heb mijnuden vorst lief, ik reken die het midgen plit getruud herwezen in het mij to ever trued work. En ter doen al wat in midgen vermogen was den geest der mannen van menskziel op te zetten tegen vereem delingen en geluk zoekers, tegen wie ik gevochten heb voor midgen in hier. Ook ben ik daarin nog niet veranderd en zal ook niet veranderen uit van onrust omdat gij op dit ogenblik bezit genomen het van de stad en herstichten. Toon sprak het hof, de man is, zoals gij ziet, onverbittelijk. Hij houdt met groot onbeschaamdheid zigen ongerijktheid stand en belegt zigen op stand onbewimpeld,
Daarom, breng hem weg, Scipia, breng goed vergeten voor. Goed vergeten verscheen voor het dreikt. De klerk. Meester goed vergeten, gij zegt hier bijt een naam aangekocht als een indringer in menskziel, omdat gij, toon de zaken van menskziel in uw handen berusten, ten eenmaal vergeten het die ten goed te bestien, maar u het gevoegd bij Diábolus. Tegen Koning Elschaddai zichen kapiteins partage te kiezen. Algedrag was tot one van den koning tot verquiezing zichne wetten, terwijl gij daardoor menskziel aan den rand van heren ondergang bracht. Wat zet gij hierop, zegt gij hieran schuldig of niet? Toon antwoord des persoon, gij delen heren, te desertigd midden rechters. Wat de aanklacht betreft, waarbij ik das denig beschuldigd word, schriftelijk gunstig midden vergetigheid to aan midden inudede me niet aan boos opzij, anders wakheid midden hussenen niet aan de onverschilligheid van midden gemoed. Wanneer gij dat doet, zal wij goed heet, of ik schuldig ben. Wel niet eltes was straffen. Hierop gaf het hoofd tot wiedrend wat, goed vergeten. Aware vergetigheid kwam niet slechts voort uit zwakheid, maar zich was opzettelijk, gij wat maar eltes ongenigen goed en deugdzame dingen in geheugen te bewaren. Wat quod was kont gij wel onthouden, maar aan het goed kont gij zelfs niet denken. Gij zo echt u van awenudede me voortduwen die zwakheid te bedien en het hoofd te verblinden en aware misdaden te bemantellen en te bedekken. Maar laat ons eens horen wat konings getuigen tegen u te zeggen hebben. Getuigen, is hij schuldig of niet? Uw midden hier, ik heb diesen goed vergeten horen zeggen, dat hij het niet zelfs in kwartier lang uithouden kon aan het goed te denken. De klerk. Hoe dit gij hem dat zeggen? Uw in de ongestraat, in de woning, wanneer de toodsschroef die conscientieuthing. De klerk. Midden hier als wetter, wat kunt gij zeggen tegen diesen gevangene? Als wetter. Midden hier, ik ken diesen boezen man wel. Hij is in Diábolus en zichen veder was dat oké. Dis heet niet beminna, ik heb hem de kwijtels horen zeggen, dat de gedacht aan het goed alleen hem des was last was, die in de wereld te dragen valt. De klerk. Waar het gij hem dit horen zeggen? Als wetter. In de Vliesstraat tegenover de kerk. Toen zei de klerk, kom gij nu, waar hij spreken, geef getuigenis tegen diesen gevangene omtrent het geen, waarvoor hij hier trekt staat voor dit eerwaard hof. Waar hij spreken. Midden hier, ik heb hem horen zeggen, dat hij liever aan de vuilste dingen dacht dan aan het geen in de heilige schriftuur staat. Frame bottom op geblazen verdedigt zichzelven. De klerk. Waar dit gij hem des scandelig quaden spreken? Waar? In verschieden plaatsen, maar vooral in de vuilsteeg, in het huis van Schumptellers, waar de verwerpeling uthing, naast de herberg,
die den naam drugt, de ingang tot den afgrond. Het hoofdspraak hierop, midden heren, gij het de beschuldiging jehudi en het getuigen vahu. Scipia, breng haar dit nieuwe. En dit geschied. De klerk. Meester haar dit, gij zegt bijdezen naam aangekondigd als een indringer in de stad mensziel. Omdat gij de ganske stad met de jammerlijkst onbetwaardigheid en verharding bezee het, haar terhouden die van elverbridgezeling en droefheid over haar zonden, geduren die al den tijd dat zich van den gezegenden Koning Elschaddai afgevallen was en tegen hem in opstand heeft geleefd. Wat zet gij op des aanklaat? Zegt gij hier schuldig of niet? Haar dit antwoord, ik beken, midden heren, dat ik zolang ik leef niet guten heb wat verbridgezeling of droefheid bedoelt. Ik ben een ondoenlijk, ik gevo niemand, ook kan ik door menselijk smarten niet worden gekweld, contrariheid nog jammer klatdring in midden hart door. Als ik iemand quaddo of beledig, is het voor mij muzie exigen komen en klagen te horen. Het hoofdspraak, gij ziet, dat des mensken riekt diabolismen is en zichzelven du idelig heeft uit gesproken. Breng hem weg, Scipia, en laat valskvad voorkomen. Valskvad. Gij zegt hier bijdezen naam aangekondigd als een indringer in mensziel, omdat gij op een goddeloos duivelsk manier ha, terwijl zich in afval en helskin opstand tegen heren koning leefde, in valsken, gevaarlijken, verdo elijken wat het gebracht en gehouden, in stilgerustheid. Die den koning tot wanneer strekt, zigen wet bespot en groot shady en nadeel werkt voor mensziel. Wat zet gij hierop? Zigt gij daaraan schuldig of niet? Frame bottom frame top valskvad antwoord daarop, edel hier en gij allen. Die nu als rechters over mij zit, ik beken dat mij naam wat is. Maar dat ik valskvad zou heten, ontken ik ten sterkst. Indien midden heren geleven te vernemen bij al degenen, die mij kennen en bij midden geboorte en naamgeving tegenwoordig waren, zo zullen zich allen getuigen, dat midden naam niet valskvad maar wat is. Diriden kan ik tegen des aanklaat niet inbrengen, duwijl daarin midden naam niet is genoemd. Midden karakter is overeenkomstig midden waren naam. Ik ben altijd in man geweest, die lust had in verdie en lust te leven en het geen ik zelf beminde, dacht mij ook voor anderen goed. Daarom als ik enig midden vrienden in moed zag of met groot onrust worstlind, zo heb ik getrekt hen tot wat te brengen zoveel ik kon. Ik zou dit midden gehouden gedruk kunnen velderen. Toen ons stad zich eerst begon aftekken van de wegen van Elschaddai en enigen bij zichzelven onrust waren over het geen zich gedaan hadden, heb ik dadelijk als iemand, die met de ongerustheid van een ander medelijden heb, getrekt in middeloed te vinden om hen weder gerust te stellen. Toen de wegen der uitworld en van Sodom nog bestonden, en iets voorviel, dat hen, met de junten van die tijden in stemmende, hinderd, was ik ook dadelijk kan het werk om hen weder te bederen, en maakt,
that zich hun in handel wedde voortzetten konden zonder onrust of overlast. Toen de oorlog eerst begon tussen Elschaddai en Diábolus waren nu dan ook enigen benauwd en vereisden het verdurf van mensziel. Maar ik heb doorgeed raadgevingen en allerlei middelen getrukt hen wedde tot wat te brengen. Derhalve, omdat ik ten allen tijde in man geweest ben van zulken goedaardigen in borst, met in wat inverdiemaker, en inverdiemaker is volgens het oordeel van sommigen taken zeer goed mensk, zo wordt ziek ik u, midden heren, die den naam drukt van würdigheid en billigheid van menskziel in testan. Tak door a hof beschouwd ter worden als iemand, die niet verdient onmenschelijk behandeld ter worden. Integendeel wat ik door u in vrijheid gesteld ter worden en overlofte ontvangen hen, die mij valskelijk beschuldigen, in rechten ter vervolgen. Toen riep de klerk, de ruwaarder. Roep een proclamatie uit. En de ruwaarder riep uit, aangezien de gevangene voordes rechtbank ontkent, dat de naam, waarbij is opgeroepen, zich niet naam is, zo laat het hof bekend maken, dat als hier iemand tegenwoordig gevonden wordt, die aan het hof daaromtrent enige informatie kan geven, gelief voor den dag tekemen den originele en rechten naam van den gevangene te bewijzen, want de gevangene beweert zich onschuld. Toen kwamen twee voor het hof, die begeerden, dat het hun vergend mocht worden als te zeggen wat zich over deze gevangene aan de rechtbank konden verleggen. De naam des enen was waarheid zeker, en de naam des anderen was waarheid getuige. Hun wordt dan eerst gevraagd of zich den man, die daarvoor hen stond kenden en wat zich aangaren die zich zelfrechtvaardiging wissen. Toen sprak de heer waarheid zeker, midden heren, ik, maar het hof wenkt hem tot zwijgen, en de president sprak, neen, is den niet doen. Hij zwoer den niet enging toon wordt, midden heren. Ik ken deze man en heb hem gekend van zich eerst kein scheid af, en ik kan getuigen, dat zich naam valskvad is. Ik ken die zich weder, wiens naam was Pluimstrijke, en zich moeder word voor zich getruid was Mejafru vlijste genaamd. Toen des twee getruid waren, duwde het niet lang of des zoon word geboren, en dadelijk bij zich geboort kreeg hij reeds den naam valskvad. Ik ben lang zich speelgen uit geweest, of kun ik wat ouder ben dan hij. Ik weet het nog zeer goed, dat als zich moeder hem van het spel terugriep. Hij dan niet komen wilde en zich schreeuwde, valskvad, komgo, anders krijgt geslag. Ik herinner mij zelfs dat hij nog aan de borst lag, of kun ik toen ook nog meer klein moed geweest zijn, hoe zich moeder met hem aan de desert en hem op haar armen wiegde. Toen riep zich wel 20 maal, midden klein valskvad. Midden lief valskvad. Midden zo et valskvad. Hui veel hoe dik van u, midden kind. Zigen petum weet het ook maar al te goed,
of koen hijde onbeskum het heeft gehad het in het openbaar und kennen frame bottom oude ongeloof ontvlat uit de gevangenis. Frame top tone moist oké de hier wahes get huge spreken, nee dat hij beedikt was, zid oké hij wat hij wist. Midgen heren, al wat de eerst get huge zed heeft is wa. Zijn naam is Valskvad, want hij gaf voor, dat we hem anders noemden hem spot ens schuldne men gaven. Maar dat was in den tijd toon Valskvad in groot man was de Diabolus man in het Rijken hadden in menskziel. De president van het hof sprak, midgen heren, gij het gehoord wat des twee mannen onder eed betuigd hebben tegen diesen gevangene voor ons rechtbank. Gij, Valskvad, gij het wen naam ontkend, of koen het nu du idelig belijkt, dat des getuigen, die eerlijk zeggen, onder in eed staan, u als zodanig kennen. Wat weklat anga, dat gij valskelig beschuldigd zat wezen, zumo et gijwaten, dat gij niet van allerlei bescheidigd betit omdat gij in verdemeke zigt onder we nabuwen, maar omdat de stad menskziel door u opgodelus slim which bij heren of wel haar opera is staan die gehouden. Bij haar opera tegen heren koningin in Valskin, illusion actigen verdo is wat genvad is Jesusd, also haar in slap terwegen, ter don voladen bij haar verse tegen Shaddai wetten, al das rich worden wurde verwoesting voor al eleden. Die gekemen zich nog kemen konden. Al wat gij voor uzelven gepleit het, besteed hierin, dat gij wen naam het verluchend, maar hier ziet gij, dat which getuigen hebben, die bewich zijn, dat gij die man wel zegt. Wat die verdanga, waarop gij zo pokt, dat gij die onder we buren bewud het, die is jeansins de metzel de helai de waheid, maar heeft geen grondslag, daar hij stond op illusion is beid bedrigelig verdo melig zoals de groot Elschaddai heeft gezet. Weklat heeft u dus jeansins verlost van het geen door getuigen tegen u is ingebracht, maar veel drukt als evenste op u laat ons nu de getuigen roepen, die het feit zullen bevestigen, laat ons horen wat zich voor ons en koning tegen diesen gevangene hebben in te brengen. De klerk vroeg aan den getuige als wette wat hij te zeggen heeft, is antwoord, des mensk heeft sedert langen tijd voorsover mij gehuwd, zichen werk van gemaakt de stad menskziel in zondag rust te houden te midden van al her goddelusche die afdwalingen, ik heb hem horen zeggen, kom, laat ons al onrust op zich zetten, op welken grond het dan ook zich, laat ons mertrichten in stil gerust leven te leiden, al ontbreekt ook in goed fundament aan. Gij, illugenite zei de klerk, wat het gij te zeggen? Ik heb hem horen zeggen, dat wordt, al is het langs in onrechtvaardigen weg, tak nog beter is dan onrust met waarheid. De klerk. Waarom dit gij hem dat zeggen? Op het geken hu explain in de woning van inzekeren onnozel, waar het zelf bedrogu thing, hij sprak dat wel 20 maal.
Wij mogen nu de moed wel sparen zei de klerk, meer get eugen op te zoeken. Dit bewijs is klaar en voldoende. Zet hem maar weer, Scipio, en laat onwaarheid worden via schaar brengen. Meester onwaarheid, gezegd aangekondigd bij naam als een indringer in mensziel, omdat gij overal tot one van Elschaddai en opgevaar af van den algehelen ondergang der vermoed stad mensziel. Werk van gemaakt het om de overblijfselen, die nog van Elschaddai's wetten en van zijn beeld in mensziel gevonden worden, nadat zich een koning had verlaten en die een buzen tiran was toegevallen, ten eenmaal te ontenen en geheel te verwoesten. Wat zet gij? Zicht gij hier schuldig of niet? Niet schuldig, mijnheer. Toon worden de getuigen droepen en de heer als het mooist eerst spreken. Hij zeid het volgende, mijnheer. Dis man was niet slechts tegenwoordig bij het omverhalen en verbrijzelen van het beeld van Elschaddai. Maar hij deed het zelfs met eigens schindig hand. Ik heb het met eigen ogen gezien, hij deed het met groeten ijver op het bevel van Diábolus. Hij deed nog meer dan dit, want hij was het ook, die het gehunde beeld van Diábolus daarvoor in de plaats zet. Ook was hij het, die op werd ziek van Diábolus als aanstakken skeerde en vernietigde, wat nog van de wetten en instellingen van Elschaddai was overgeblven in het zo deerlijk geschonden mensziel frame bottom ontmoeting tussen ongeloof en Diábolus. De klerk. Wie zag hem dit doen behalve Eljugengita. Ik, mijnheer, en nog willen met mij, want dit gestje niet in het gij maar in het openbaar, voor alle oog. Hij schept zelfs vermeek in het in te openbaar te doen, hij droeg daarom op. De klerk. Wel, onwaarheid. Hoe kont gij het durven wegen u nog voor ons schuldig uit te geven, waar gij bekend zijt als de bedrieger van zulk misdaden? Onwaarheid. Mijnheer, ik dacht, dat ik toch iets moest zeggen, en zoals mijn naam is zo sprak ik. Ik ben daar vroeger wel eens goed mee het gekomen en hoopt, dat ik ook heden midger wel weer uitreden zo op die wigs. De klerk. Breng hem weg, Scipio, en breng onbarmhartig voor. Onbarmhartig, gezegd bij zijn naam aangekondigd als een indringer in mensziel, omdat gij verraderlijk en goddeloos al ingewanden der barmhartigheid had uit geschaad, en niet wil dit dulden, dat de arm mensziel haar eigen ellende beweerde, toon zich van haar wettigen koning had losgestuurd, maar dat gij almoed het aanjuwen om haar van en bekering terug te houden. Wat zet gij op des beschuldiging? Schuldig of onschuldig? Neen zijt onbarmhartig, al wat ik gedaan heb die slechts mij en anderen wat op te vrolijken zoals midden weer naam doet, want ik heet niet onbarmhartig maar lastig, en ik kon niet verdragen dat mensziel in droefgeestigheid verviel. De klerk. Wat, luchend gij naam?
late dan de get eugen kamen. Wat zet gij, get eugen, tjong dizen man. Al sweater. De naam van dizen man is onbarmhartig, hij heeft zich altijd zo genoemd en zijn handtekening is ook zo. Ik heb die de kwijtjes gezien onder brieven van aanbelang. Het is echter in eigenschap der Diábolus mannen, dat zich hun namen verwelken. Gij dekt zich met den naam van spermheid. Hoe waardig weet zich als het voorkomt den naam van nethied of sierlijk te geven, en zo do et el de rest ook frame bottom frame top de clerk. Hier wahe spreker, wat get u icht gij? Wahe spreker. Ik ken hem als onbarmhartig. Ik heb hem van kinds bien afgekend en hij heeft el goddeloosheid het gevoerd, die in zijn beschuldiging tegen hem is ingebracht, maar is ingeslacht, dat geheel onkundig is van het gevaar om verloren te gaan, daarom noemen zich allen droefgeestig, die ernstig gedachten hebben en voor dat gevaar veriezen. Toen zei de clerk, breng op geblazen voor den rechter Scipia. Het gebeurde en de clerk ging voort, midden hierop geblazen, gij zich bij dizen naam aangekeld als een indringer in menschziel, omdat gij op verraderlijk en duivelsk manier de stad het aangespeeld de opinion van Koning Elschaddai. Bijmond van zijn kapiteins gedaren, maar latig en hugatig op te nemen. Bovendien leert het gij in wanneers smedelig en verachtelig van hun ingroeten koning te spreken, gij moedig dit hen daren bovenaan, zo el door wat als voorbeeld de wapens tegen Koning Elschaddai en zijn groeten zoen op te vatten. Zich gij niet schuldig hieran. Wat zet gij? Opgeblazen. Midden heren, ik ben altijd een man van modi en dapperheid geweest. En ben niet gewoon zelfs onder de donkest wakken te lopen zaten of midden hoeft te laten hangen als in bijs. Het heeft mij ook niet behaagd, dat iemand voor zich tegenstander het zal streek, al had des tienmaal het voordeel aan zich zijde. Ik was niet gewoon te bedenken wie midden vigend was of welk zaak hij tegen mij hadden te brengen. Het was mij voldoende, dat ik als moedig doorstond, dat ik mij verdedigde als een man en overwinnen uit den strijd kwam. De president van het hof. Meester opgeblazen. Gij zich niet voor dit dreikt aangekeld omdat gij zulk een dapper man zijt, nog wegens vast bredenheid in tichten van nood of gevaar, maar omdat gij misbruik gemaakt het van voortduwen die dapperheid om de stad menschziel tot daden van opstand en oproer tegen den groeten koning en zich zo'n Emmanuel op te zetten. Dit is de misdaad, waarvan gij zich beschuldigt. Maar hij gaf daarop geen antwoord. Toen nu het rechtsgeding tot das voorgekomen was en elke van jenen waren onder vreugde en trekt gesteld, ging het hof over tot het vellen van het vonnis. Dat is de jury zich verwijteren en de president sprak hen aldus aan. Gij, heren leden der jury, zich hier tegenwoordig geweest en het des mannen gezien. Gij het de beschuldigingen gehoord, die tegen hen zich ingebracht,
all smeed hun verdediging of verantwaarding tjnova het get eugen verhu. Nu blijft voor uniets meer te doen overig dan dat gij u in weinig verwijder om te overleggen op welkwich gij na wat en richtheid over hen vonnis zult vellen voor de eer onzes konings. Toon verwijder zich de jury enging in de eenzaamheid beraadslagen, namelijk de Heeren geloof, waarachtig hart, oprecht, quod hater, godlief, wahediana, hemelsgezind, bescheiden, dankbaar, godeken, ich voor God en uitmoedig dot. 34. De Heer geloof was president en begon te spreken. Midgen heren zeid hij, wat mij betreft, zo oordeel ik, dat de mannen, die hadden voor de vijand hebben gestaan, allen des doods schuldig zijn. En ik zeid waarachtig hart, ben het geheel met u eens. Welken weldaad is het zeid de Heer quod hater, dat zulk beventuig in hectennis is. 34. De jury neemt zitting en oordeelt. Hier wordt de ziel voorgesteld als tot zichzelf ingekeerd en nu zelf in rechtvaardig vonnis uitspreken die over albuschid en goddeluschid, waarover zich nieuws komt en bedroeft. Frame bottom de grondwet wordt voorgelezen. Frame top voorzitter zeid de Heer godlief, dit is in van de ongenants degen, die ik uit belief die, waarop zich worden gevonnist. De Heer wahediana voog die darbij, ik weet, dat zoiets hen ter dood vera oordelen, Elschaddai zelf ons vonnis goed kan zal. Dat which verlik niet ons uit hemelsgezind, als zulk monsters ons mensziel zullen uitwerpen zijn, welken goddelijk stad zal het dan wezen. De Heer bescheiden sprak, wat mij aangaat zo is het midden schwunt niet midden oordeel hastig uit te spreken, maar wat des leden aangaat, han wan bedrich van zigen zo openbaar en de get eugenissen tjong hen zo han te stilig, dat hij wel moed willig blind zo moed in wezen, die zeggen zo, des leden behoeven niet testeven. God zich gelooft. Riep de Heer dankbaar, dat des verraders ik te grendel en slot zigen. Ik voeg midgen dank darbij op midgen bloed neen zeid de Heer uitmoedig, en de Heer goed werken sprak, ik ben ook zeer verblijd om. De ich vrij en oprecht Heer ich voor God zeid nog ten slot, laat hen afgesneden worden, zigen voor mensziel in pest juist en hebben haverdurft zoekt. Hier meed waren zich het dus allen in en zo kwamen zich weder binnen de driekse. De klark riep nu in voor in hun namen af, waarop zich instilligs in voor in moesten antwoorden, en nadat dit door het gansk twaalftal was gedaan wordt hun gevraagd of zich het allen in zweren omtrent het onderhavig rechtsgeding. Daarop antwoorden de leden der jury eenstemmig, J. De klark vraagt verder, wie van u zal het wat woon. Ons president wordt geantwoord. De klark. Nu, gij mannen der jury, die samen gekomen zich in naam van onzen Heer den Koning om hem te dienen in zich leven en dood. Gij het gehoed het rechtsgeding van elk der gevangenen voor de rechtbank alhier, wat zet gij. Zigen zet schuldig on het geen hun ter last geled is,
avons schuldig. De president Antoine doet alle naam, schuldig. De clerk, Scipia, pas op weg van genen. Dit gestje in den morgen en in den namiddag ontvingen zich het vonnis des doods, beschreven volgens de wet. De gevangen bewoorders ook in bevel ontvingen hebben die zet hen alleen in den binnensten kerker, daar tot op den dag van de uitvoering van het vonnis ter worden bewoord. Het welk den volgenden morgen aan hen zou worden voltrokken. Maar ziet wat gebeurt er. In van de gevangenen, ongeloof genaamd, breekt uit den kerker los in den tussentijd, die overlijp tussen dat het vonnis wordt uitgesproken en dat de terechtstelling zou plaats hebben. Hij vlat uit mensziel en verstak zich waar hij meer kon inholen en spelonken, loren die op ingeligenheid te vinden, waarbij hij mensziel weder enig lied kon toebrengen als rijk overzichtingen wat ik vonnis dot. 35. Toon nu de Scipia waarachtig bemerkt, dat hij zich gevangen verloren had wordt hij ten hoogst ontsteld, want de waarheid te zeggen, die gevangen was de ergst van allen. Daarom liep hij naar den burgemeester, naar den griffier en naar den heer vastuil van hen het bevel te ontvangen, dat door de ganse stad mensziel naar hem zou worden gezocht. Dat bevel wordt gegeven en overal wordt gezocht, maar zulk in persoon als de ongeduid vond men in de ganse stad mensziel niet. Al wat men te weten kon komen was, dat hij in weigel aan den buitenkant der stad had staan te loeren en dat hij hier en daar sommigen schuilkachtig had toeblikken. Toon hij zich wemaakt uit de stad. Ook meenden in per hem over de markt te hebben ze en garen. Kut nee dat hij weg was, kwam in Zechariah hier ze enne, die get uig die, dat hij heen garen was, wandelen die door strekken tot dat hij Diábolus, zigen vrijend, ontmoet. En that was juist bij hele poort schuvel. Het was inderdaad voor den reus indroevig gestje dennis, die ongeloof hem te verhalen had aangaren die al de veranderangen, die Emmanuel in mensziel gemaakt had, ho hij algemeen pardon had gegeven, zigen soldaten overal in de stad ingekwartierd. Het beeld van Diábolus ternedig werpen, enig Diábolus mannen gearresteerd en veroordeeld, en ho hij de enig gelukkig ontkomen was. Bij het horen van dit verhaal stiert Diábolus in gejuil uit, snoof met zigen nieuws in den wind als in drake en die de lot van zigen gebral weerklinken. Ook zwoer hij, dat hij niet rusten zou voor hij zich hierover op mensziel juriken had, en die twee beraadselden reeds dadelijk tezamen ho zich de stad weder zouden kunnen bemachtigen. 35. Het ontsnappen van ongeloof is in der meesterlijk trekken uit Bunyans pen. Ten slot kan elk zon tot ongeloof worden teruggebracht en is dit de Brindavan. Frame bottom Emmanuel's fontein. Frame top het meest zijt ongeloof, hindert het mij, o midgen veder, dat die vastuil, die oproeling, die, zoals which meenden, ons nuut in de steek zou hebben gelaten. Zich geheel heeft omgekeerd en nu in groeter is bij Emmanuel,
evenals hij het ok was bij u hij heeft dan ok op last van zigen vorst el diabolus mannen laten vatten en vera oordelen, echt van de bist en troost vrijenden van midgen hier zitten in den kerke, ik, de negen die, ben het nu onkomen om het u on te zeggen. Zu brak de dag der triekt stelling on en de gevangenen in menskziel zuden worden rom. 8, 13 en 6, 12-14. Gedood. Zij worden na het cruis gelid en dat door menskziel zelf op de pulchtigst manier, want de prins zeid, dat dit mooist geschieden door de handen der inwoners, opdat ik ze en gal. 5, 24. Mag zeid hij, de bereidwilligheid midgen verlost menskziel om midgen wat te houden en midgen geboden te doen, en opdat ik menskziel in des handel wichts kan zegenen en toejuken. Bewich zen van oprechtheid behaging mij zeer, laat daarom menskziel beginnen met zelf de hand te slaan aan des diabolus mannen, om hen te vernelen. Zo slo ik hen dan de stad menskziel na het wat van hun in vorst, maar toon de gevangenen uit gebracht worden om te worden gekruisigd. Kunt gij me qualig geloven welk in moeilijk werk menskziel had om hen te dood te brengen. Des boosmannen, wat hen die dat zich steven moesten en ieder in hun binnenstaan menskziel in dodelijkheid toedragen die, stonden hun bewoorders en geleiders tjang en verdedigden zich wanhopig. Daarom zijn de mannen van menskziel zich genoodzaakt om hulp te roepen tot de kapiteins van den prins en de soldaten. Nu had de Koning Elschaddai in geheimschrijver in de stad, die de mannen van menskziel lief had dot, 36, dis was zonder dat zich het wissen op de plaats der trichtstelling tegenwoordig. Pas hud hij hun hulp geschreven of hij stond op van zigen plaats en kwam hen te hulp. Hij led zigen handen op de handen der rom. 8, 13. Mannen van menskziel. Zo kruisigden zich dan de diabolus mannen die in Plag, in Giesling, in die voor de stad menskziel waren geweest. 36. In geheimschrijver. De inwoning des heiligen geests. Hoofdstuk 8. De nieuwe grondwet. Toon nu dit goed werk gedaan was, kwam de prins neder om te zien in bezoek te brengen aan de mensken van menskziel en ins vertrouwelijk met hen te spreken, ten einde hun handen te steken in zulken goede elgevelijk werk. Hij zeid tot hen, dat hij hen in des hun handeling had beproefd en bevonden had, dat zich beminnaars waren van zigen persoon, onderhouders van zigen wetten en dat zich niet vrig waren op zich neer. Hij zeid bovendien om hen te tonen, dat zich hierbij het zuden verliezen nog hun stad verwokken, dat hij iemand hun ten hoofdman wild geven, uit hun midden gekozen, die de wet aanduizen stillen zo ten voordeel en ten zegen van de nieuwe bloeien die stad menskziel. Zo riep hij dan in persoon, wiens naam was Water, en verzoekt hem spoedig na het kasteel te gaan, en dat everigen na zekeren hier ondervinding, die den edelen kapitein geloof als adjudant was toegevoegd,
hem ter vert zieken mead ter garen. Zu deed de boodskaper wat hem bevelen was. De die Delman was bezigzigen hier ter bewonderen, terwijl het ledger monster den exercen liet op de binnenplaats van het kasteel. Toon zijt water tot hem, midgen hier, de prins begeert, dat gij dadelijk bijzigen hugeid commensalt. Zu kwam hij dan tot zigen majestit maakt in diep bijging voor hem. Nu kenden de leden der stad den hier ondervinding wel, want hij was binnen menskziel geboren en opgevoed, zich wissen, dat hij een man was van in goot gedrug, groot dapperheid en veel geduld, bovendien was hij een zeer vriendelijk mensk. Goat bespreekt en voorspoedig in zichen ondernemingen. Daarom waren de harten der leden van de stad volvig die toon zich bemerkten, dat ook de prins zu met den hier ondervinding was ingenomen, dat hij hem kapitein wild maken over in ben die krigsvolk. Zu bogen zich dan eenstemmig voor Emmanuel en riepen luid en vrolijk, Emmanuel, lief in uwheid. Toon zijt de prins tot den jongen Delman, wiens naam ondervinding was, ik heb gevonden een post wanneer en vertrouwen in midden stad menskziel te geven. De jonkman bug het hoeft en veel op nie. En Emmanuel ging voort, gij zult kapitein wezen over 1000 man in midden gelief die stad menskziel. Toon zijt de kapitein, leef de koning. Zu gaf dan de prins bevel aan konings secretaris, dat hij voor ondervinding een aanstelling zu geerd maken, en zeid, breng die dan tot mij op dat ik midden zegel opzet. En al das gestedhet, als word in ord gemaakt en door de hand van water aan den nieuwen kapitein zonden. Frame bottom de skillplates der diabolissen. Zodra nu de kapitein zich aanstelling ontvangen had, blies hij op de bezuin vrijwilligers op terroepen en de jongelingen kwamen toelopen, de voornaamsten en opperhoofden der stad zonden hun zonen onder zich bevelen te staan. Al das wierf kapitein ondervinding zich in company Emmanuel te dienen. Hij had tot lieutenant zekeren hier verstandig en tot zichen adjudant den hier gehugen. Zichen onderofficieren behoefig niet te noemen. Hun uniform en hun varendels waren wit en hun wapens child in doodel en in doodbeer. Toon dit els in ord 1 Sam 17, 36, 37. Was keerd de prins tot zichen paleis terug. Nauwelijks was hij daar wieder gekeerd of de oudsten der stad, namelijk de burgemeester, de griffier en de heer vastuel, kwamen tot hem hem te bedanken voor zichen goed zorgen en zichen te de medelichten, waarmee hij opnieuw de stad menskziel aan zich verplicht had. Na enigen tijd van aangenaam onderhoud keerden zich, eerbiedig afscheidnemende, weder naar hun woningen. Emmanuel bepaard nu ook een dag, waarop hij hun grondwet zu vernieuwen. Hij wild die vernieuwen en uitbreiden aangezien er veel gebreken in waren. Het was zichen dol het juk van menskziel te verlichten. Dit deed hij zonder heb. 8, 13.
Math. 11, 28, 30. Dat zich hem zelf zo gevoerd hadden, uit eigen vrije beweging. Zo zond hij dan hun wet, nee dat hij die ingezien had, le die hij die ter zich die sprak, wat uit is verroeded, is nabij de verdwijning. De stad mensziel moet in andere betere wet hebben met nieuwe meer bestendig verrichten. Hier is in skits van wat hij instilled, frame bottom frame topic, Immanuel, de verdevest de groot liefhebber der stad mensziel. Vergun gief in naam migens vaders uit migen eigen barmhartigheid goederen het heb. 8, 12. 1 John 1, 9. On migen gelief die stad mensziel, teniest, vrij, volkomen which vergifnis van elkwad. Belediging ongelig, chepliegt jong migen vader, mij, hun nabuen zichzelf. 10 tweed, geefik hard is heilige wet jo. 17, 8, 14. 2 core. 7. 1. Migen testament met wat daarin bevat is tot haar eeuwigen eeuwig vertroosting. 10 dud, geefik haar in deel van diezelf die goederen het, die in 2 Peter. 1, 4. Migens vaders hart het migen woont. 10 viad. Geef vermakik haar onbepaard de world wat daarin is 10 heren 1 core. 3, 21, 22. Bist, zich zal die markt daarover hebben, welk best onbaar is met de heerlijkheid migens vaders haar welzijn, ik geef haar de beneficien van leven du de tegen wat die toekomen die dingen. Dis verrichten zullen geen andere stad, gemeente vereniging gegund worden dan mensziel alleen. 10 vijfde, geef ik haar ten allen tij die math. 7, 7. In vrijen toegang tot migen palace, zoal daarboven als hier beneden, hernuden mij bekend te maken, ik geef haar bovendien de beloft, dat ik zal luisteren naar al haar grieven heb. 10, 19 to 22. Die herstellen. 10 zesde. Ik begunstigde stad mensziel met onbepaard markt go op te sporen, te vatten, tot slaven te maken te vernielen al Diábolus mannen, die uit immer in de stad zullen worden ongetroffen. 10 zevende, ik geef on migen gelief die stad mensziel volmaakt niet te dulden, dat uit reiziges. Verdelingen of we ook vrijen toegang zullen hebben binnen her muren of deel hebben on her uitnemen die fez. 4, 22. Kernel 3, 5-9. Verrichten. Al vergunningen, privilegien verrichten, die ik on de vermeerd mensziel geef. Zichen wurde uit inbollingen truwe burgers, voor hen voor hun riekt metige of stimmelingen kinderen na hen. Al Diábolus mannen van welk soort, gevoerd, landstreek of koninkrijk ook zullen daarvan uitgesloten zich geen deel aan hebben. Dit is in klein uittreksel van de oneindig schoon privilegien,
die bijwichts van grondwet door Emmanuel aan mensziel worden gegeven. Toon zich zedie ontvangen had bracht men zedie ter plaats, wadde afkondiging zu plaats hebben, op het marktplein, en daar laatste griffier zedie to ko. 3. Ja. 31, 33. Heb. 8, 10. On lhet volkvuur. Dit gedaren zigen die, word de wet terra gebracht na het kasteel en daar gegraveerd op de poorten in letters van goud, opdat de stad mensziel met el herinwoners zedie altigd in het gezicht zuden hebben en de zigen die vrijheid aanschouwen, die hun vorst hun had verleend, zodat hun vagdie en lief die tot Emmanuel onafouderlijk word gevoed. Welk een vagdie, welk een troost nu de harten der goedlieden in des gelukkig stad vervuld, kan men zich nauwelijks verbeelden. De klokken luiden, de muzikanten speelden, het volk danst, de kapiteins jukten, de varendels waaiden in den wind, de zilven trompetten worden geblazen, en de Diábolus mannen waren nu meer blijde, dat zich konden verstekken, want zich zigen uit els degenen, die el lang dood zigen geweest. Toon dit voorbeeld was zond de prins weder de oudsten van mensziel en beraadselg die met hen over in ministerie, dat hij in hun midden wild vestigen, zulk in ministerie, dat hen angaren die de tegen waardij en toekomen die dingen zo in litanie en hen in els onderweg zijn. Want zijt hij, gezicht van u zilven niet in staat den wilmigens veders tekenen en diens volgens evenmin te doen, wanneer geen leraren en je. 10:23. Leidsliden het frame bottom dagelig schlesing begonnen in mensziel frame top bijdes tijding kwam. Toon de oudsten van mensziel die aan het volk hadden medegedeeld, de ganske stad tezamen, want het behaagde hen, evenals als wat de prins thans deed aan het volk behaagde, en allen zonder onderscheid smeekten zigen majestit, dat hij meer dadelijk zulk een bediening onder hen wild inwoen. Die hen bedwet en oordeel, instelling en gebed leerd verstaan, opdat zich in el wat goed. En lieflijk was zuden worden ingewijd. Zo verhaalt hij han, dat hij hun vert ziek zo in willigen, en dat hij twee onder hen wild aanstellen met dit doel. De in kwam van zigens veders hof en de ander was in ingeboren van mensziel. Hij, die van het hof komt zijt de prins, is in persoon van niet mind wat hij en maakt dan migen veder en ik. Hij is de rapist gemschrijver van migens veders huis. Want hij is en was altijd de rapist uitlegger van el migens veders wetten, in persoon in el men ingewijd to petter. 1:21. 1 Cor. 2:10. 1 John. 5:7. En kennen die al verborgen hadden even goed els migen veder en ik. Inderdaad is hij dan ook in met ons van nature, even beminnenswoord, even true en waarachtig, en hij staat in eeuwig betrekking tot de stad mensziel. En des persoon zijt de prins, moet rapist leermeester wezen, want hij is het en hij alleen,
die u klaar en du idelijken el hoog en bovenatuurlijkdingen kan onderweg zijn. Hij en hij alleen is het, die de wegen en handelweg zijn van midden weder kent. Ook kan niemand gelijk hij openbaren ho het hart van midden in weder ten allen tijde, in eldingen. Onder alle omstandigheden gens mensziel is gestemd, want evenals niemand de dingen des mensken weet dan de geest des mensken, die in hem is, zo weet niemand de dingen middens veders dan des voorname en machtige omschrijven. Ook kan niemand gelijk hij aan mensziel verhalen ho en wat zich doen moet in de liefde middens veders jot. 14, 26, 16, 13. 1 jot. 2, 27. Terblig van delen. Hij kan ook alleen veranderingen triekt brengen. Het wilden u herinneren en de toekomst u bekend maken. Dis leerom moet daarom noodzakelijk den voorrang hebben, bedien wet genegenheid en oordeel, boven anderen leermeester, zichen persoonlijkwaardigheid, de uitnemendheid van zichen onderwijs, de grootbehendigheid. Die hij bezit u te helpen werkschriften op te stellen aan midden weder. Dit els moet u de verplichtingen plegen hem lief te hebben, hem te verwijzen en op te passen, dat gij hem niet beledigt. Dis persoon kan leven en krat leggen in els wat hij wanthes. 1, 5, 6. Jud. 20 Ephes. 6, 18. Rom. 8, 26. Opum. 2, 7, 11, 17, 29. Ephes. 4, 30. Jes. 63, 10. Zet. En kan u that ook in het hart prenten. Dis persoon kan als van u maken en u leren de toekomstige dingen te vertellen. Met diesen persoon moet gij alle werkschriften tot midden weder en mij bespreken. En zonder zichen verlichting en raad mag niemand de stad of het kasteel van mensziel binnentreden, want dat zu zichen edel persoonlijkheid kwetsen. Pas op, zeg ik u, dat gij zichen bediening niet miskent, want els gij hem bedroeft zal hij zich vijandig tegen u overstellen. En mocht hij zodanig door u worden getuigd, dat hij u den oorlog aandoet, dan zou u dit meer leed brengen dan 12 legioenen krijgsleden van middens veders hof. Maar, zoals ik zeid, wanneer gij naar hem luistert en hem liefhebt, wanneer gij u aan zichen onderwijs onderwerpt en zichen in omgang zoekt, gemeenschap met hem houden dan zult gij hem 10-maal beter vinden dan de geheel wereld en haar bezit. Hij zal de liefde middens veders in een hart uitstorten en de inwoners van mensziel zal in de wigsten en gegensten van el volken zichen. Toon liet de prins tot zich roepen den uden edelman. Die griffier of secretaris van mensziel geweest was, namelijk den heer Juten. Hij deelt hem mee, dat aangezien hij wel bekend was met de wetten van het gouvernement, en daarbij wel bespreekt aan de inwoners den wil zigens meesters uit te leggen en te openbaren in alle aangelegenheden,
Zu word hij ongestel tot des bediening in de goed stad menskziel. Gijmo et uvrel toleggen zijt de prins, op het onder which van al deugden en burgerlijk plitten, maar gijmo et nutrichten of voorgeven in openbare tezigen van de hugie en verborgen dingen, die in den bezem van Elschaddai, midden in veder, besloten liggen. Want des dingen weten jemand nog kan openbaren dan midgens veders schrijven alleen. Gij in inbulling der stad menskziel, maar de Heer schrijven is in inbulling van midgens veders paleis. Daarom evenals gij kennis drukt van al wetten en instellingen deze stad, zo drukt hij kennis van al de dingen midgens veders. Daarom, o midden heer Juten, of kunik u gemaakt heb tot in bedienaar, leraar en prediker voor de stad menskziel, tak wat de dingen anga, die de Heer schrijven kent en aan dit volk zal onderweg zijn, zumo et gijin leerling en scholier van hem wezen evenals al de andere burgers van menskziel. Frame bottom de prins bekleed het volk. Gijmo et daarom in al hugie en bovenatuurlijk job. 32:8. Dingen tot hem garen onderricht en vingerwijzing, want de inspiratie van deze persoon moet iedereen het recht verstand geven. Daarom, o. Gij hier griffier, hoed u klein en wees nederig, en bedenk, dat de Diábolus mannen, die hun eerst beginsel niet bewoorden, maar verlig worden nu gevangen liggen in den afgrond. Wees daarom tevreden met een post. Ik heb u midgens veders officier van justitie gemaakt in die dingen, waarvan ik tevoren gesproken heb, en daarom gebruik wermaakt om de leden van menskziel te onderweg zijn, en om hen te tatigen en te castigen, wanneer zich niet duidelijk zijn om u te horen en bevelen te doen. En nu, midden hier, duidel gejuid zigt, en doorvel wederwaarden reeds verwacht. Daarom geef ik u vrijheid wanneer gij wilt tot midden fontein te garen en daar vrijelijk van midden druiven bloed te drinken, want midden kanalen stromen heb. 9:14. Altijd van louter wegen. Al das do die zult gij al onreinheid en schadelig stoffen van hart en wermaag afdrijven. Ook zal in welgen door worden verlicht en gehugen verstikt al de wetten, die des konings Elschaddai schrijven u leert te zien en te onthouden. Toon de prins al das den voormaligen secretaris of griffier den post van minister in menskziel had geschonken, en de man die en dankbaar had aanvaard, rit Emmanuel zich in bijzon toespreek tot de leden der stad zelven. Ziet gij nu zijt de prins tot hen, midden lief die en zorg. Ik heb bij al wat verleden is nog des barmhartigheid gevooegd om u leraars en predikers te geven, den hugedelen schrijven om u in al die en verheven mysterien te onderrichten, en diesen edelman, which zijn die op den Heer Juten, om u al menskelijk en huishoudelijk zaken te leren, want daarin bestaat zijn roeping. Hij behoeft het daarom niet na te laten al dingen, die hij uit den mond van den schrijver heeft gehoord, aan u mee te delen,
Alleen mag hijzik niet onderwinden zulf in eigen persoon in uitleggen en openbare de verborgen heden ter zigen, want dit ligt alleen op den weg van den purgim schrijven zulven. Hij mag daarover spreken en dat mogen de overheidsburgers van menschziel ook doen. Als de gelegenheid zich aanbiedt mag en moet hij die zelfs zeer aandringen tot nut van het algemeen. Des dingen wil ik de have, dat gij zult wannemen en doen, want zich bevorderen leven en de langheid de gen. Frame bottom frame top bovendien, gelief die hier griffia en gij die in de stad menschziel woont, gij moet u hechten aan het geen hij u heeft te leren en uit te leggen tot wen troost voor toe komen die world, die ik het voornemen heb u te geven als des world u die en versleten is. Want daartoe moet ge heilige en alleen auto evlat nemen tot de leer, die eerst en epistleer meester u onderwijst. De heer Juten zelf moet niet trichten het leven te patten uit dat gen, het welk hij zelf openbaart, zich afhankelijkheid daaromtrent is duidelijk in de leer van den anderen prediker. Laat de heer Juten al das zorg dragen, dat hij geen ander leer aanneemt, die hem niet is meegedeeld door zijn epistenleraar, of die hem alleen is duidelijk geworden door zijn eigen kennis. Nee dat nu des dingen in de vermeerd stad waren ingesteld, ging de prins voort aan de uitsten der gemeente in noodzakelijk aanwijzing te geven hoe zich hadden te gedragen omtrent de hugedel kapiteins, die hij van zichens vaders hof had medegebracht of gezonden. Des kapiteins zeid hij, hebben de stad menschziel lief en zich uitwerkeren mannen. Uitwerkeren uitwillen in de oorlogen van Elschaddai tegen Diábolus te dienen tot behoudnis der stad menschziel. Daarom beveel ik u, gij inwoners van des nieuw bloeien die stad, dat gij u niet onbetamelijk gegens hen gedrugt, want ofschoon zich harten en aangezichten hebben als leeuwen wanneer zich ten strijd die worden geroepen tegen de vijanden des konings en de vijanden van menschziel, zo zal het evenwel gebeuren, dat wanneer menschziel hen slechts in weinig ongenoegen geeft of droefheid veroorzaakt hun aangezichten daardoor bedrukt en verslagen zullen worden. Gij zult hen verwachten en den moed benemen. Gedrukt u der have, o midgen beminden, niet omvriendelig gegens midgen kloekmoedig kapiteins en dapper oorlogshelden, maar het hen lief, vo het en onderstand hen en zette hart op hen, en zich zullen niet alleen voor u strijden, maar ook maken, dat al Diábolus mannen, die het opbliven to leggen om zumagelig ten val te brengen en te verderven, van u zullen wevleiden. Indien te enige diamant uit midden ziek of zwak of onbekwam weer tot den liefdedienst wat we harten genigt zigen. En zich gezondheid en welstand ook wannemen, zo verakt of verwerpt hen dan niet, maar moedigt hen liever aan, als zichen zedie zwak en den dood nabij, want zedie zichne weer beschermers, organizoon, a wormuren, a webhurten, a wesleten en grendelen. En huul heb. 12, 12. Jas. 35, 3.
Opum 3, 2. 1 Thess 5, 14. Gij als zes wakzigen, weinig bij stand van hen het te watten, gij dan zulfse wehalp nudig hebben, zo weet gij tak tot welk oorlog steden zich in state zigen wanneer het hun wel ga. Bedenkt daarbij, dat zo zich wakzigen, gij niet stuk kunt wezen, en zo zich stuk zigen, gij niet zwak kunt zigen. Awe behoudnis is dus nou verbonden aan gezondheid en welværen en aan het goed, dat gij hun doet. En bedenkt ook dat als zich ziek zigen, hun krankheid aanstekelijk is voor de stad mensziel. Des dingen heb ik u gezegd, omdat ik haar welværen en aweer bemin. Neem u daarom in acht, o midden mensziel, dat gij nou gezegd in al dingen, die ik u opdrag en dat niet slechts als een stadsgemeente aan awe bestuurders, wat is en hoeft leiden, maar ook aan u als afzonderlijk personen, omdat haar wel zich afhang van het in acht nemen der bevelen van awen hier. Frame bottom verwerchingen naar mensziel gebracht. Verdier, o, midden mensziel, moet ik u washen, niet staan die de hervormingen, die thans onder u jucht zigen, dat gij altijd nudig het waksam en opperwehuid ter wezen, omdat ik er zeker van ben, en gij zult het later ook zelf bemerken, dat nog Diábolus mannen in de stad zich overgebolven, Diábolus vrijenden, die onverzienlijk zigen, en dat nu reeds, terwijl ik bij u ben, hoe wilt meer wanneer ik van u zal gegaren zigen. Zich zullen samenspannen en allerlei complotten maken, zich op allerlei wijzen inspannen, allerlei uitvindingen doen en wat dies meer zich, om u te brengen tot in toestand, gedaan de Egyptische slavernij. Zedie zich in eich vrijenden van Diábolus, wees daarom voorzichtig. Mark 7, 21, 22. Zich waren eertijds met hun in vorst verblijf te houden in een kasteel, toen ongeloof burgemeester van de stad Rome. 7, 18. Was, maar zijns midden komstel daar houden zich meer op in de bijten werken langs de wallen. Daar hebben zich holen en kelders en spelonken gemaakt. Daarom, o mensziel, zal werk in dit opzicht wel moeilijk en hard zijn, gij moet zedie grijpen, in kerkeren en ter dood brengen volgens middens vaders wil. Ook kunt gij u niet geheel van hen ontdoen, of gij moest de wallen van a stad slichten en dat zou ik u tak niet reden. Vrucht gij mij, wat zullen wij dan doen? Wel, wees opperwehuid en gedrukt u als mannen, bespijt hun holen, vindt hun verblijfplaatsen uit, veilt hen aan en maakt genved met hen. Was ich zich ook verstoppen, loen of in hindelgligen, ho zich ook soms vernederen, of welk voorstellen van wat zich u doen, laat u niet met hen in, en tussen u en mij zal als wel zigen. En opdat gij hen des te beter weet te onderscheiden en te onderkennen uit de inboorlingen van mensziel, zal ik u hier in het hun nemen opgeven. Luistert, huererij, onreinheid, moord, toorn, onkuisheid,
bedrog, bujug, dronkenskap, brasserage, afgoderage, toverage, twist, afgunst, neiged, opera en ketterage. Diszigende vernansten dergenen, die voor eu exoeken ter verderven, diszigend spieren in indringers in menskziel. Omdat sect nummer vrigde wetten van wen koning, daar zult geen beschrijving van hen vinden de merktekenen, waaraan gij hen zeker herkennen zult. Frame bottom frame top des boostoners zullen, o menskziel, ho blige die zuik wezen als gij hierven stellig overtuigd wordt, indien gij to late, dat zich onge hindert rondom de stad heen wederlopen, als slangen adders weldra wanden verten, wekapiteens vergiftigen, soldaten de zenuwen afsnijden. De slitten grendels verbreken het zu bloeien die menskziel maken tot in door, hu eiland die wildernis, in puin hoop. De harvep dat gij moed mugt hebben des booswitten, waar gij ook betrapt, ter grijpen, zu gifik aan de heren geloof, vast uil den griffier. Mitskades aan inzittenen der stad volkemen maakt last slag van Diábolus mannen op ter zoeken, ter grijpen ter dood ter brengen door hen aan in cruis ter hangen waaraf wanneer gij hen vindt, het zich skulen die binnen de stad of werven die rondom de muren. Ik zeid u tevoren, o menskziel, dat ik in gelden leerdienst onder u heb ingesteld, maar ook dat gij behalve die twee voornaam leraren nog meer onderwijzers het, want midden via eerst kapiteins, die Jean Diabolus de zichnen in menskziel optrokken, zullen eveneens, als de nude het ist zich daartoe worden verzoekt. De inzittenen in het bijzonder onderwijzen in het openbaar en heilzaam voorbeelden geven, die u in den rechten weg zullen leiden. Zich zullen zu het nudig is, in wekelijk zelfstedelijk bij geen komst hoeden daarin lessen te geven, die u als gez in act neemt. Ten to zullen ten komen. Drukt tak zorg geen van die allen te sparen, welk ik u geboden heb te cruzigen. Dit zal ik u nog zeggen, ik heb u daar die booswitten snodads met hun namen voorgen gesteld, maar ik zeg u ook dat sommigen hun zich aan u zullen voordoen in andere darend alsof ze die zeer godsdienstig zijn. Dis zullen u, als genie het wacht, zoveel schade en nadeel to brengen als gij u maar nauwelijks kunt verbeelden. Wees daarom waakzaam en moedig, laat u niet bedriegen. Toon de prins aldus de stad menskziel hervormd had haar onderwezen in het geen haar nuttig wezen kon, bepaard in anderen dag, waarop het zich voornemen was, als het volk der stad samgekomen was, de stad menskziel met in teken te begiftigen, in kenmerk, dat haar boven volken, koninkrijken en tongen, die op den gansken aardbodem woonden, zu onderscheiden. Het duurt niet lang of die bestemde dag was gekomen en vorst en volk ontmoeten elkander in konings paleis, waar Emmanuel eerst in toespreek tot hen hielde en daarna deed wat hij beloofd had. Midden dierbaar menskziel zeid hij,
wat ik nu geerdste te doen is geschikt om u ongansk de world kenbaar te maken als de mijne en u al to oké in a weigen te verheffen boven alvaradas, welken u mochten binnensloepen. Toon bevel hij, dat zich, die hem dienden, uit zigen Scotten is wit blinken die kleederen zuden te vorchigen brengen, die ik zeid hij, heb gekocht en voor midgen menskziel weggeled. Zu opum. 19, 8. Wooden dan die wit kleederen uit zigen Skokemeren jud, en voor de ogen des volks vertoond. Bovendien was het hun vergen zedie ontenemen en ontetrekken, na dat het hem past zeid hij. Zu worden dan al burgers in het wit gekleed, in fidgen wit linnen, overheerlijk crane en glanzend. Toon zeid de prins tot hen, dit, o menskziel, is midgen livier en het kenmerk, waaron men midgen onderdenen van andere dieneren onderschiet. J. Dis vergun ik on allen, die de midgen in zigen, en zonder die is het niemand meer geoorloofd midgen ongezicht te zien. Druk zedie daarom om midgen entwil, die zedie u gaf. En al das zult gij de gansk world als de midgen in bekend wezen. Nu kunt gij u verbeelden ho menskziel schitterd. Zich was helder als de zon, klaar als de maan en ontzagwekkend kend als in legge met banieren. De prins voogdie daar verdie nog bij, geen vorst. Potentative Mactheber in het gansk heel gift des livier behavik zelf. Daarom zult gij hierdoor als de midgen in uitblinken. En waar ik nu aan u midgen livier gegeven heb, zo zal ik u daarom trent oké midgen bevelen geven, en zorg, dat gij midgen worden goed onthoudt. Frame bottom Immanuel vertrekt uit menskziel. Eerstens. Drukt dit kleed dagelijks, op dat gij niet, in gebrek daarvan, aan anderen preed. 9, 8. Zat toestchigen in de midgen in niet ter wezen. 10 tweed. Hoot het altijdt wit, want opum. 3, 4. Als het bezoedeld wordt is het eenskens die voor mij. 10 dud. Schort het daarom op en onboord u, opdat het niet door het slig slep. 10 viad. Past op, dat gij het niet verliest. Anders wandelt gij naakt en zal in de ledene weskomd zien. 10 vijfde. Maar als gij het mocht bezoedelen, het geen mij zeer zo smart en waarover Diábolus zeer vrolijk wezen zou, spoit u dan voort om te doen wat in midgen wet geschreven staat, opdat gij mogelijk. 21. 36. Opum. 7, 14-17. Stani en niet vallen voor mij en midgen in troon. Dit is al das de weg, die maakt dat ik u niet verlaat, maar voor altijd in des midgen stad menskziel zal wonen. En nu was de stad menskziel met haar inwoners als in zegel op Immanuels rechte hand. Was nu een stad of plaats, die zich met menskziel kon vergelijken. Een stad, verlost uit de hand en de macht van Diábolus, een stad,
die de Koning Elschaddai lief het en waheen hij Emmanuel gezonden had, ha van den vorst over den put des afgronds te redden, een stad, waarin Emmanuel gaan woonde en die hij tot zijn koninklijk residentie had uitwerkeren, een stad, die hij voor zichzelven verstikt had en stuk gemaakt door de kracht van zijn macht. Wat zal ik meer zeggen? Menschziel had nu den voortreffelijksten vorst, goeden kapiteins en krijgsleden, krijgsverraad, en daarbijklederen wit als sneeuw. Zal nu menschziel ook in staat zijn des verrichten te waarderen en te gebruiken tot het doel, wat OZD ha zijn gegeven. Toon dit els nu na het welbehagen van den prins was in orde gebracht, bevel hij dat zijn standaard op de gebouwen van het kasteel zou worden geplaatst. En dan bracht hij ha menigmaal in bezoek. Geen dag mocht nu meer voorbijgeren of de oudsten van menschziel moesten tot hem komen in zijn paleis. Dan wandelden zich samen rond en spreken over al groot toekomst. 16. Dingen, die hij gedaan had, en wat hij beloofde in de toekomst voor de stad menschziel te doen. Dit gebeurt menigmalen met den burgemeester, den heer vastuel en den eerlijken prediker. Maar ho genedig, ho nederbejang en teder gedroegdes zijn die prins zichtens gegens de stad menschziel. In al de straten, tuinen, boomgarden, overalging hij rondo te of de armokezigen deel krieg, hij kast diamen. En was iemand krank dan ledde hij hem de handen op en maakt hem gezond. En wat de kapiteins betreft, van dag tot dag, soms van u tot u kwam hij hen bemodigen met zijn vrienden die tegenwoordigheid en aangenaam gesprekken. Gijmo et dan ook weten, dat in glimlach van hem meer kracht en leven in hen stromen die dan iets anders onder den hemel had kunnen doen. De prins wild hen ook de kwijtels te gast hebben, nauwelijks zien weekjing voorbij of in feestmaal had plaats. Gij one ko. 5:8. Zult u herinneren, dat which reads melding gemaakt hebben van in feest, dat zich samen vierden, maar nu wordt dat feest vieren meer in zwanzak, iedere dag mocht nu wel in feestdag voor menschziel heten. En als zich dan na huis terugkeerden zond hij hen niet die weg, ieder moest wat hebben, in ring, in goeden kitten, in armband, in edelgestein te iets dergelijks, zo dierbaar was menschziel hemdens, zo lieflijk was het in zich nudgen. Ten ander. Wanneer de oudsten en burgers niet bij hem kwamen, dan zond hij hen in overvloedigen verraad spies, die van het hof kwam, which nie en brood, die voor zichens vaders disschweren to bereid, zulk lekkernigen zond hij hen en overdekt daarmee hun tafel, dat ieder, die zedie aanschouwt, erkennen moest, dergelijk zichen in geen ander koninkrijk zien. En verdier. Wanneer menschziel hem niet zo vaak bezocht als hij zulks begeerd, dan ging hij tot hen uit, klopt aan handen en begeerd toegelaten te worden, opdat de vriendschap onderhouden bleef,
wanneer zich huden en hem opendeden, zoals zich twinligdeden als zich tehuweren, dan verniet hij zich vroege lief en bevestig die door nieuwe bewegingen van zich gunst. Frame bottom is gods op het feest van vleeselijk gerustheid. Frame top was het nu et verrukkelijkheid that in diezelf die plates, waar Diabolus zich woon plates had, zich nekten onderheil tot groot shade van menskziel. De vorsten nu met hen ons arteten die drinken die, terwijl al zich hoofdmannen, krijgsvolk, trompetters met de zangers zangeressen van zich weder daar rondom hem stonden. Nu vloeide de beker van menskziel over, nu stroomde zo etwigen in hun bekkers eten zich de fijnst meelbloem dronken melk honig uit den rotsteen. Nu zeiden zich, hoe groot is zich goedheid. Want sedert ik aangenaam was in zich nudgen heeft hij mij boven meet verheerlijkt. Nog stultig zigen die prins in nieuwen overheerspersoen in de stad aan, die in Colonel 3:15. Zeer goed man was. Hij heet wat gods. Des officier wordt gesteld over hier vastuel, den burgmeester, den griffier, den tweeden prediker, den heer verstand, over al inboorlingen der stad menskziel. Hij zelf was geen inboorling, maar kwam met den prins van Konings hof. Hij was in zeer vertrouwd vrijend rom. 15:13. Van kapitein geloof kapitein hoop, sommigen zeggen, dat zich bloed verwunten waren ik geloof het ook. Des man nu wordt aangesteld tot algemenen gouverneur der stad, waar kapitein geloof hem terzijde stond. Ik heb du eidelig opgemerkt, dat zolang al dingen in menskziel naar den zin van diesen goedhartigen edelman gedaan worden, ieder volkomen gelukkig was. Nu waren geen twisten of wetten, geen vechtpartijen of scheldwoorden in de ganske stad, ieder hield zich nauwelijks bij zich eigen werk. De wachters, de officieren, de soldaten, allen gehoormden hem. Wat de vrouwen kinderen betreft, ook zich waren vrolijk aan hun bezigheden, zich zongen bij den arbeid van den morgen tot den avond, zodat in de ganske stad niet anders wordt gehouden gezien dan harmonie, rust, vreugde gezondheid. Dit duurt zo den gehelen zomer. Hoofdstuk 9. Gevaar voor menskziel. Nu was een man in de stad, wiens naam was vleeselijk gerustheid. Des persoon bracht na al des barmhartigheid aan des plaats bewezen de stad menskziel in groot jammervol slavenij. In het beschrijving van hem zich werk moet hier volgen. Toon Diabolus voor het eerst bezit nam van des stad, bracht hij in groot getal Diabolus mannen met zich mee, allen leden van eigen soort. Onder des nu was in, die zelf bedrog heet, in voornaam hier zo aanzienlijk als toon tertigt niemand anders in de stad. Diabolus bemerkende, dat des zeer werkzaam, stout onbeschaamd was, gebruikt hem menigvuldig tot zeer juitige zaken, die hij dan ook met veel betere uitslag vervult dan enig ander persoon,
die met hem uit den put des of grons gekomen was, waarom hij hem zeer bevoorde die en naast den Heer vastuil plaatst. Da de Heer vastuil in die dagen heel wat met zelfbedrog offered, gaf hij hem zijn dokter, mejuffrouw onderwijs tot vrouw. Wel nu uit des echt van zelfbedrog en mejuffrouw onderwijs wordt vleeselijk gerustheid geboren. Van daar kwam het dat in menskziel zulk die vermenging had plaats gehad, dat het soms moeilijk was uit te vorschen of zich echt of stimmelingen van inboorlingen waren of niet, want de Heer vleeselijk gerustheid had van modus zich die den echte Nudenburger vastuil tot weder, terwijl hij van veders zich die in Diábolus man was. Des vleeselijk gerustheid nu, had wellig treffen die gelukkignis met weder en moeder, hij was zelfbedrog en wijs die niet en daarbij was hij zeer werkzaam en vlug. Daar was niet en iuws, geen nieuwe geen nieuwe mode of handel which of welk verandering het ook zich in menskziel. Of hij was bij van het begin tot het einde. Maar een eigenschap had hij daarbij van zich nu te voegen bij de minderheid of bij die het verloren, de stukst zich die koos hij steeds. Koning Elschaddai, die machtige, en Emmanuel zigen zoon aan menskziel den oorlog verklaarden. Ten einde het te weerven, lief die vleeselijk gerustheid reeds in de stad en maakt hij zich reeds zeer druk onder het volk, het aanmoedigen tot opstand en hen opwekken om tak in den tegenstand konings troepen te volharden. Maar toen hij zag dat de stad was ingenomen en omgeschapen in residenti van den groeten prins Emmanuel, toen hij daarbij ook zag wat van Diábolus kwam, ho hij vernederd en verjaagd was en ho verdier als plaats van zoals which hebben beschreven, keerd hij op eenmaal zijn mantel om. En evenals hij tevoren Diábolus tegen den prins gediend had, ging hij nu den prins dienen tegen Diábolus. Frame bottom de burgemeester wat en de poort. Nadat hij in weinig kennis genomen had van Emmanuels donie en handel whichs, voegde hij zich weder bij de burgers en began ook weer als van ouds over het in en ander mee te praten. Hij wist, dat de markt en sticht van menskziel zeer groot waren, en dat het voorzitter de burgerij zeer behagen zou wanneer hij daarover roemde en hen prijs. Zo begint hij dan listiglijk met de markt en groeit van menskziel te roemen en haar als onverwinnelijk voor te stellen. Nu eens verheerlijkt hij haar kapiteins en haar slingerwerktuigen en stormrammen. Dan weer had hij allerlei schoons te vertellen van haar fortificaties en kastelen. Eindelijk quiz hij hen op de duidelijk vertekering van hun invorst, dat menskziel voor altijd gelukkig zou wezen. Toen hij nu bemerkt, dat sommigen der burgers met zijn gesprekken zeer waren ingenomen en zich gaan door hem lieten vleien, maakt hij zich werk van straat tot straat te wandelen. Who is uit te garen, de burgers in voor in te bezoeken, en ten langen laatst bracht hij menskziel to naar zijn pitchen te dansen en telkens to te nemen in vleeselijk gerustheid,
tot zich eindelijk zo onbezorgd waren als hijzelf. Van het praten kwam het tot martigden, en van des feest de genzelfs tot spotternij. Zo kwam uit het in het andere voort. Nu was Emmanuel nog in de stad en zag des dingen aan. Hij bemerkt dat de burgemeester, de heer Vastuel en de griffier ook al door het gebabbel van dezen Diabolus man waren medegesleept, vergeten de washing, die hun vorst hun had gegeven om tak door geen enkel Diabolus streek zich te laten verschikken. Hij had hun immers duidelijk aangetoond, dat hun veiligheid niet afhing van de tegenwoordigheid en stuk der stad alleen, maar veel meer van het gebruik, dat zich daarvan maakten, en van de inwoning van Emmanuel in haar kasteel. Want de richtleer van Emmanuel was, dat de stad mensziel tak zo toes no nuut de liefde van hem of zich weder te vergeten, zich al das gedragen dat zich in des liefde bleven daaruit krat te putten. En dit was nu immers geenszins de wego daarin te blijven, namelijk was ik zo verliefd geëkten op dezen Diabolus man. En dan nog wel op zulk in persoon als des vleeselijk gerustheid was, zodat zich door hem den nieuws lieten nemen. Zich hadden naar hun prins moetin luisteren, hun in prins moetin verwijzen, hun in prins beminnen, en dezen niet zwaddigen niet met steenigen. Zeddy hadden moetin blijven wandelen in de wegen, door den vorst hun voortschreven, want dan zo hun verjuist zich als een rivier en hun schriektijd als de golven der zee. Frame bottom frame top toon nu Emmanuel bemerkt, dat door de slim handelwijs van den heer vleeselijk gerustheid de harten der leden van mensziel jegens hem waren verkoeld en hun werkte die liefde jegens hem verminderd, begon hij eerstens met den op hergemskrich hun state en toestand te bewenen, zeggende, dat midgen volk na mij had geluisterd en dat mensziel in midgen wegen gewandeld had. Ik zou het met de wets tawe hebben gevoed, en zou hen geleefd hebben met honig uit den rotsteen. Daarna sprak hij in zijn hart, ik zal terugken naar het hof en naar midgen eigen plaats garen op dat mensziel hersteld in dezen leerkenning en inzien. En zo deed hij dan ook weldra, want zich maakten, dat hij weeg moest doordat zich hem veronikt zonden. Ziet hier wat ze deden. Wanneer zich hielden op hem volgens hun gewont tekemen bezoeken, neen, ze kwamen niet meer als tevoren in het koninklijk paleis. Het kon hen niet meer schelen of hij hen kwam bezoeken in hun woningen. 3 zich verhiemden nu tot de liefdematigden tekemen, die hij steeds voor hen geerd maakt. Hij liet hen wel roepen, maar zich kwamen niet en verheugden zich niet meer mee. Voor zich wachten niet langer tot hij hun raad gaf, maar zich begon in eigen wigs en zelf vertrouwen te worden, beslutende, dat zich nu stuk genoeg waren en onoverwinnelijk. En dat mensziel veilig was boven het bereik van elken vigende en dat hun toestand voor eeuwig onbewegen blijven zou. Nu, zoals gezegd is, Emmanuel bemerkende,
dat door den invloed van vleeselijkheid de stad mensziel herafhankelijkheid van hem en zich weden niet meer gewoeld en wagdi hem te beledigen. Zo betrayot hijist haar state en toonstelt hij middelen in het werk om haar te doen verstaan, dat haar tegen wadig weeg gevaarlijk was. Datos ont hij den purgim schrijven tot haar om haar zulkwegen te ontreden. Toondes tot de burgers kwam vond hij hen juist bij den heer vleeselijkheid aan tafel en met hem in gesprek. Al to bemerken dat zich niet over dingen met hem wilden spreken, die hen goed konden doen. Word hij bedro fd enging weeg. Pas had hij dit aan den prins verhaald, of dis was daar zo boos en bedro fdom, dat hij maatregelen nam om naar zigens vaders hof terugtrekken. De manier waarop hij daarbij handeld, was dis, wanneer. Ofschoon hij nog in mensziel bleef zo hield hij zich meer verborgen en afgezonderd dan eertijds. To zichen toespreek was, als hij tot hen kwam, niet meer zo aangenaam en vertrouwelijk als tevoren. 3 occasions hij evenmin als invaliden tijden aan de burgers lekkernigen van zichen eigen tafel. 4 als zich hem nog nu en dan bezochten, wild hij niet meer zo dadelijk hen te weerstaan, zoals zich hem vroeger altijd bereid hadden gevonden. Zich moesten nu in of 2 maal kloppen, maar het scheen, dat hij hen niet opmerkt, terwijl vroeger als hun voorstap meer vernomen wordt. Hij reeds opstond en hen tegemoet om hen onderweg te ontmoeten, te omhezen en aan zijn hart te drukken. Maar Emmanuel hield zich meer zo, het was zijn doel op des wichts hen tot gedachten te brengen op dat zich tot hem wederkeerden. Maar, helaas, zich merkten het niet op. Zich kenden zich wegen niet, zich worden niet doorgetroffen en vergeten de vooruit gunst bewegen. Wat deed hij dan nu? Hij verwijgde de zich. 11:21. Hose. 5:15. Lev. 26:21-24. Zich stilleken zoet zichen palace en begaf zich naar de stadspurt. Zo verleidt hij dan mensziel tot dat het am volk zich overteding leert kennen en zeer ernstig zichen aangezicht zocht. Ook de heer wird gods die zichen bediening neer en wild voor het tegen wadig niets meer met de stad te doen hebben. Frame bottom boodschapers garantie na en commendie van mensziel. Al das gedroegen zich verkeerd jegens hem en hij bijwichts van tegenstelling gedroeg zich ook verkeerd jegens hen. Maar, helaas, te desertigd waren zich zo verhard in hun wegen en hadden zich de leer van vleeselijkheid zo ingedronken, ja. 2:32. Dat het vertrek van den prins hen niet trof, zich bemerkten het niet eens, dat hij wegging en daarom bedro fd zich nefwezigheid hen ook